ద డిజైర్డ్ జీన్ శాంపుల్. ఇది సెకండరీ oocyte దశలో ఉన్నప్పుడు ప్రోన్యూక్లియైలోకి ఇంజెక్ట్ చేయటం, దెన్ ఎంటైర్ ఎంబ్రియో ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఎంబ్రియోని సరోగేట్ మదర్లోకి ప్రవేశపెట్టడం. దెన్ జెస్టేషన్ తర్వాత యూ అబ్జర్వ్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అండ్ దెన్ గో ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ యానిమల్. దెన్ ఆల్టర్నేట్ థర్డ్ మెథడ్ ఎలక్ట్రోపోరేషన్ అంటారు. ఇదంతా కల్చర్ మీడియం అనుకుందాం. ఈ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇందులో ఒక ఎక్సెల్ ఉంది, దెర్ ఈస్ పవర్ సప్లై. దీని అంతా కూడాను పర్ఫెక్ట్గా క్యాలిబ్రేట్ చేసినటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్లోనే చేస్తాం. మనం ఏదో సింపుల్గా చెప్పుకుంటున్నాం చెప్పుకోవడానికి. యు ఆల్ నో దట్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ ఛార్జ్ అప్లై చేస్తే ఇందులో కొన్ని ఛానల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. సపోజ్ ఇదంతా కూడాను ట్రాన్స్జీన్ అనుకోండి, దెన్ ద ట్రాన్స్జీన్ ఈస్ టేకెన్ అప్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బై ద మెంబ్రెయిన్. నౌ దిస్ బికమ్స్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ సెల్. దాన్ని మనం ఇందుకు ముందుగా మాట్లాడుకున్నట్టుగానే బ్లాస్టోసిస్ట్ స్టేజ్లోనో లేకపోతే సమ్ అదర్ సూటబుల్ స్టేజ్లోనో ఇన్కార్పొరేట్ చేసి సరోగేట్కి వెళ్తాం. దెన్ జన్యు పరివర్తన వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అని అంటే వైద్య పరిశోధనల్లో వాడుతున్నారు. వ్యాధులని నిరోధించడానికి రకరకాల పద్ధతులని కనిపెట్టడంలోనూ, యాంటీబాడీస్ తయారు చేయడంలోనూ, ముందు అనుకున్నట్టుగా పశుగణాభివృద్ధిలోనూ, అలానే జిఎం క్రాప్స్ వాటిల్లోనూ. ఇది కూడాను హ్యూమన్ ఆల్ఫా యాంటీట్రిప్సిన్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించినటువంటి వివరణ. ఆ జీన్ ఐసోలేట్ చేసాము. బెటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం ఒక ప్రమోటర్ని కూడాను మనం దానిలో కన్స్ట్రక్ట్లో జీన్ కన్స్ట్రక్ట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసాం. దట్స్ మైక్రో ఇంజెక్షన్, దెన్ ఇంప్లాంటేషన్ ఇంటూ ద ఫాస్టర్ మదర్ సరోగేట్లో ప్రవేశపెట్టడం, దెన్ కన్సిక్వెంట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్. దెన్ ఈ జన్యు పరివర్తిత జంతువులని మనం బయోరియాక్టర్స్గా ఉపయోగించుకుంటున్నాం. సపోజ్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్సెసివ్ క్వాంటిటీస్ కమర్షియల్ క్వాంటిటీస్లో కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఒక ఆర్గానిజంని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాం. దెన్ ఆఫ్టర్ ఎ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ గ్రోత్ వీ గో ఫర్ సాక్రిఫైసింగ్ ద యానిమల్ అండ్ దెన్ ప్రొక్యూర్ ద ప్రోటీన్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ ఏ కమర్షియల్ ప్రిపరేషన్. ఇలాంటి ప్రాసెస్కి జన్యు పరివర్తిత జంతువులు ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ కామన్గా సక్సెస్ఫుల్గా చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ చూడండి. యాంటీథ్రాంబిన్ గోట్లో చేశారు, థ్రాంబోసిస్ ట్రీట్మెంట్లో వాడుతున్నారు. అలానే టిష్యూ ప్లాస్మినోజన్ యాక్టివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్, దీన్ని కూడా థ్రాంబోసిస్ ట్రీట్మెంట్లో వాడతారు షీప్ అండ్ పిగ్ నుంచి. అలానే ఎంఫిసీమా అని చెప్పి ఊపిరితిత్తులకి సంబంధించిన ఒక వ్యాధి, దాని చికిత్సలో ఆల్ఫా యాంటీట్రిప్సిన్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ షీప్ అది వాడుతున్నాం. అలానే వూండ్ హీలింగ్కి సంబంధించి, అలానే హీమోఫీలియస్కి సంబంధించి ఫైబ్రినోజెన్ ఫ్రమ్ జిఎం కౌ అండ్ షీప్. అలానే టైప్ 1 డయాబెటీస్లో గ్లూటామిక్ యాసిడ్ డీకార్బాక్సిలేజ్ ఫ్రమ్ గోట్. అలానే పామ్స్ డిసీజ్లో ఆల్ఫా గ్లూకోసైడేస్ ఫ్రమ్ మోడిఫైడ్ ర్యాబిట్. అండ్ యూ ఆల్ నో వెరీ వెల్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్. వైద్య పరిశోధనలకి సంబంధించి నాకౌట్ యానిమల్స్ అంటాం. ఒక పర్టికులర్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని మనం నిష్క్రియవంతం చేస్తే, ఇన్యాక్టివేట్ చేస్తే, దట్ యానిమల్ ఈజ్ ద నాకౌట్ యానిమల్. అలా నిష్క్రియాత్మకం చేయబడిన జన్యువులని కలిగిన జంతువులు మనకి వైద్య పరిశోధనల్లో ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి. టు హ్యావ్ ఏ గ్లిమ్స్, ఇది చూడండి ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా దీనిలోనే వచ్చింది. 1982లో సూపర్ మైస్ అన్నారు. హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్ని దీని నుంచి తయారు చేశారు, ఉత్పత్తి చేశారు. అలానే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ని చూడగలిగినటువంటి సూపర్ మైస్ని కూడాను కృత్రిమంగా తయారు చేశారు. అలానే అక్వేరియం ఫిష్లో జెల్లీ ఫిష్ ఫ్లోరసెంట్ ప్రోటీన్ని జీబ్రా ఫిష్లోకి ప్రవేశపెట్టి మెరిసేటటువంటి చేపలని ఫర్ కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ గ్లో ఫిష్ని తయారు చేశారు. అలానే మనం అనుకుంటూ ఉన్న ఆహార భద్రత కాన్సెప్ట్లో సాల్మన్ చేపలని పెరుగుదల అధికంగా వచ్చేలాగా హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్ జీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని సాధించారు. అలానే ఎన్విరోపిక్స్ అని చెప్పి వీటిని క్రియేట్ చేశారు. అవి తినేటటువంటి సెరియల్స్లో ఫైటేట్ అనే ప్రోడక్ట్, దానివల్ల వచ్చినటువంటి పర్యావరణ సంబంధమైన ఇబ్బందులు, దాన్ని పరిష్కరించడానికి ఈకోలై ఫైటేజ్ జీన్ని పిగ్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారు. దెన్ సిల్క్ ప్రోటీన్ ఫ్రమ్ స్పైడర్, దానికి సంబంధించిన జన్యువుని గోట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఈ సిల్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు. మన దేశంలో హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి సిసిఎంబి, అలానే బెంగళూరులో నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ గురించినటువంటి పరిశోధనలని విస్తృతంగా చేపట్టి ఉన్నారు. మొత్తం మీద ఈ ఆర్టిఫిషియల్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్
starting from intrauterine insemination, then followed by IVF, incorporating superovulation, embryo transfer and a modified version embryo cloning to transgenic animals. ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో ప్రపంచంలో అసంఖ్యాకంగా ఉన్నటువంటి జనాభాకి మనం ఆహార భద్రతని ఆరోగ్య భద్రతని కూడాను కల్పించగలుగుతూ ఉన్నాం. సంక్షిప్తంగా చూసినటువంటి ఈ అంశాలని ccelms.ap.gov.in ప్లీజ్ లాగిన్ టు దట్ వెబ్సైట్. దీనికి సంబంధించినటువంటి లెక్చర్ నోట్స్ అంతా కూడాను అందులో అప్లోడ్ చేయబడుతుంది. అలానే మీ అందుబాటులో ఉన్న అధ్యాపకులని అడిగి కూడాను తెలుసుకోవచ్చు. Good afternoon, welcome to today's session. This is brought to you by AP State Skill Development Corporation, and we are conducting this program especially for the employability skill centers. There's already a classroom session which has already started in various districts in AP, and we are also combining the blended training methodology which is online. You're watching this live on Mana TV as well as the YouTube channel of Mana TV. Alright, so let's begin. So in the last session we spoke about the consonant sounds. I explained to you sounds in English language since we are speaking about oral communication. I explained how we have 26 letters in English alphabet system. There are 21 consonants and 5 vowels, but we have 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So 26 letters that you see, those are mere letters, but here we are talking about sounds. So we have 24 consonant sounds compared to 21 consonants and 15 vowel sounds compared to 5 vowels. So vowel sounds or consonant sounds are different from a consonant or a vowel. Okay, I explained to you the 24 consonant sounds. I showed you the list as well as the example. I just want to take you through a quick recap to explain this again. So we have p, b, t, d, k, g, ch, j, th, th, s, z, sh, j, f, v, w, h, r, y, l, m, n and ng. So that's 24. I showed you examples of the 24 consonant sounds. So we have p sound, for example pot, topple, top. B sound bat, bubble, cab. T sound table, bitter, pot. D sound desk, advise, loud. K kite, disclose, mask. Goat, that's g sound, goat, magnify, big. Ch chain, discharge, march. J joint, budget, charge. Think, breathless, bath. This, rhythm, breathe. Seal, mistake, miss. Zoo, disown, breeze. Shallow, location, brush. J sound, pleasure, beige. Fun, often, tough. Victory, level, brave. W sound, window, water or swift. Hollow, adhere. R, for example, ring, market, charter. Yard, mayor, toy. Listen, island. Bottle. Money, homework, groom. Number, hunter, listen.
ng or the ing sound, English, ringing, ring. So these are the examples which I showed you. Now the confusion happens between the consonant and the consonant sound. I'm just going to give you certain examples. For example, if you see the letter P, this is actually a P sound. For example, print. Now the letter P signifies P sound, but not always. For example, if I have the word which is photon, now here the letter P needs to be combined with H and it becomes an F, the first sound. For example, if I have the word photograph, again I have first sound. So just because I have the letter P doesn't mean I can pronounce this as per always. Alright. I also gave you example of ch sound. For example, change. But when I have the word chemistry, CH becomes k sound. So I say chemistry, I say chrome, so I do not really, or chromium, I do not say chromium or chrome or chemistry. Okay. Likewise, there are tons of such examples. The sounds that you see here, these are mere sounds, so don't look at it as a letter. For example, sir. Now I can have a sound which is or I can have a word where sir is used as a sir sound, s is used as a sir sound. For example, solution. Alright. But if I have a word which is island, I don't pronounce this as Island. So S is silent here. Okay. For example, if I have a word which is pressure, just because I have two S, I can't say press sir. I can't say press sir. So here double S will become sh sound. So I say pressure. Alright. So you need to be very careful how to differentiate between a consonant and consonant sound. Every word that you pronounce will have a consonant sound, not mandatorily. There are certain words there are no consonant sounds at all. There is just vowel sound. For example, I, first person I. I don't have any consonant sound there, right? So a letter is a consonant, but a sound is a consonant sound. So there is a big difference. So any word that you pronounce, if the consonant sound is not fitting properly, that means you are making a mistake. Now, what are the common mistakes that we end up doing? We do a sound shift. So instead of using a particular consonant sound, we make a mistake and use a different consonant sound. These are the common mistakes or common problems that we face. We do a shift between per and fur, ver and were, s, z, s, sh, j, z. So we interchange this. So let me copy this and I will tell you what do I mean by this. I'm going to show you some examples. Okay. All right, let's begin. For example, if I have the word which is print,
Lot of people pronounce this as frint. So that is where the mistake happens. Okay. There are some people who cannot pronounce the per sound, they replace that with a fur sound. For example, if I have a word which is face, they replace that and say pace. Now face is different, pace is different. Pace means speed, velocity. Face means what you see in a person. So when you make this mistake, it leads to change in meaning as well. Okay. Next, I have the word which is victory. They pronounce this as victory. Now remember what I said. If you have the letter V, you need to bite your lower lip. It's victory. And if it's W, you need to make a O out of your lips. So you say victory. No, it's not victory, it's victory. If I have the word water, then I say water. If I say the word vase, flower vase or flower vase, I say vase. If I use the name William, so I make a O out of my lips, I say William. Winter. So it's winter, it's not winter. Okay. Let's move on. Sir problem. So I have a word which is seal and they replace that with zeal, z sound. For example, if I have the word listen, they pronounce this as listen. It's not listen, it's listen. And the mistake also happens the other way around. For example, z and j is a problem. For example, if I have the word zone, they pronounce this as Joan. If I have the word which is page, they pronounce this as pays. It's not pays, it's page. Sir problem. Now this happens because of regional influence again. For example, send. And they pronounce this, so if you make a mistake, you will end up pronouncing this as shend it. It's not shend, it's send. So these are the common issues that we face in terms of pronunciation. So the best way to learn pronunciation is to pick up words and then break them into consonant sounds. I will tell you how to do that. Now let's read these words for understanding the pronunciation. I'm going to pronounce the word, and if you're watching this on YouTube or Mana TV, doesn't really matter. I want you to repeat after me. And let's be honest, I can't see you, but I want you to put the effort and pronounce it. Let's start. Tariff, dislocate. Now before I pronounce, let's do this. I'm going to pause here for a minute so that you can make a note of all these words. If you're watching it on YouTube in your system, you can either take a picture or you can take a screenshot. If you're watching it on television, please make a note of it. If you write this down on your notebook, it will be easier for you to remember. All right, let's start. Tariff, dislocate, possibilities, leverage, discrimination, environment. It's not environment. Please stop saying environment. It's environment. The next is government. It's not government. Don't say government. It is government. Plurality, determination, derivatives, apartment, disagreement, dislodge. C-O-U-P is coup. It's not coop or coup, it's coup. Isolation, quarantine, gesture. A lot of people pronounce this as gesture. It's not gesture just because the letter G is there. It is gesture. Against. Don't pronounce this as against. It's against.
abbreviation, annihilation. I'm going to repeat the words: tariff, dislocate, possibilities, leverage, discrimination, environment, government, plurality, determination, derivatives, apartment, disagreement, dislodge, coup, isolation, quarantine, gesture, against, abbreviation, annihilation. Some more words for you: distance, extra. A lot of people mispronounce this word extra, they say ekestra. It's not ekestra. So let me break down some of the words to make it simple, to make you understand how to pronounce it. All right? So this is the word. If I have to break it for your quick understanding, it's extra. It's extra. Now what mistake people do is they pronounce this as ekestra. So this is wrong. It's not ekestra, it's extra. All right? Environment, environment. So this is the correct pronunciation, environment. And the mistake that you end up doing is you end up pronouncing environment. Now this is wrong. It's not environment, it is environment. So please make sure you're pronouncing it correctly. Another word, against. Now how do I pronounce this? Against. Now the mistake that you end up doing is you end up pronouncing this as against. It's not against, it's against. Government. How do I pronounce this? It's government. And you pronounce this when you make a mistake as government. So don't say it's government, it's government. Environment, against, extra. All right, let's go. Training, paper, popular, significance, domain, competency, competition, repetition, loyalty, strange, dominant, vibrancy, chronological, pictorial, confirmation, technology, accrual, gratuity. It's not gratuity, it's gratuity. All right? So when you have all the consonant sounds in front of you, please write these sounds in Telugu right next to it so that you can understand. So I'm going to repeat these sounds so that you can make a note of it. The first one is per. So you can write it in Telugu so that you can understand. Per, b, t, d, k, g, ch,
j, th, the, s, z, sh, zh, f, v, w, h, r, y, l, m, n, ng. Okay, so if you're watching it live, if you felt that I'm too fast, go back to YouTube, replay this video and write it down. And the next slide you will have the examples. So these are the entire list of consonant sounds. Now what we're going to do is we're going to read a particular passage to make sure that we are understanding it right, and we'll pick certain words from the passage and we'll have a quick reading exercise. So let me look up something which is relevant for all of you. Okay, the internet doesn't seem to be working, so let me look up something from my database here. All right, here we go. Let's start. Laws of nature are not commands but statements of acts. The use of the word law in this context, it's not context. So don't make a mistake there. It's not context, it's context. The use of the word law in this context is rather unfortunate. It would be better to speak of uniformities in nature. This would do away with the elementary fallacy. What do you mean by this fallacy? Now I can give you the meaning immediately, but I want you to look it up in dictionary.com or a dictionary book. So please put the effort of learning these words, vocabulary, so that you can use these words later. And how it's pronounced? Fallacy. F-A-L-L-A-C-Y. This would do away with the elementary fallacy that a law implies a lawgiver. If a piece of matter does not obey a law of nature, it is punished. On the contrary, we say that the law has been incorrectly stated. All right? When you have a passage to read, read slow and try to pronounce the word properly so that you understand. Passage number 2, this is reading practice. At this stage of civilization, when many nations are brought into close and vital contacts for good and evil, it is essential. Now you see this word, it's not essential, it's essential. So instead of s sound, we have a z sound here. It is essential as never before that their gross ignorance, it's not gross. When you have this word, so let me quickly show you an important aspect which you need to know. I have a word which is gross. Now this word can be pronounced in two ways. First one, gr o s. I can say gross or I can say gr o s. Okay, this is your word and this is the pronunciation. Clear? Now pay attention what I am doing. This is very important for you to understand the importance of it. Okay. Now if I am pronouncing this as gross, it means it's dirty or vulgar. Okay. If I say gross, that means
it's a total before net. For example, you are earning, say for example, you're working somewhere and you're earning some money, and that money is 10,000 rupees. Now your gross income is 10,000 rupees. On this 10,000, there will be 10% tax deducted as at source, TDS. So your gross is 10,000 minus 1,000 tax is 9,000. So 9,000 is the net on hand. But before that, it is gross, which is before the net, or it's also a subtotal. Clear? So the word is same, the spelling is also same, GROSS, but the way I pronounce it, the meaning changes. You got to be very careful. So let me give you an example here. The painting looks gross. Okay, so when I have, slide please, when I have GROSS and I'm pronouncing this as gross, that means it's dirty. Let me remove this, this will be easier. Okay, now when I'm pronouncing this as gross, the gross income was 8,000 rupees. Gross also means big. For example, just a moment. Okay. All right. So let's look at the passage again. So I'm going to read this up again. At this stage of civilization, when many nations are brought into close and vital contact for good and evil, it is essential as never before that their gross ignorance of one another should be diminished, that they begin to understand a little of one another's historical experience and resulting mentality. It is the fault of the English to expect the people of other countries to react as they do to political and international situations. Our genuine goodwill and good intentions are often brought to nothing because we expect other people to be like us. This would be corrected if we knew the history, not necessarily in detail, but in broad outlines of the social and political conditions which have given to each nation its present character. So you see the word character, I have the letter CH and it's pronounced as K. I don't say character, I say it character. One last passage for quick reading. Today perhaps your only association with the word polio is the Sabin oral vaccine that protects children from the disease. 55 years ago, this was not so. The dreaded disease, which mainly affects the brain and spinal cord, causing stiffening and weakening of muscles, crippling and paralysis. It's paralysis, it's not paralysis, it's paralysis. Paralysis, which is why I am in wheelchair today. If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it. I was seventh child in a family of 4 pairs of brothers and sisters with huge 23-year gap between the first and last. I was so fair and brown haired that I looked more like a foreigner than a Dawood Bohri. I was also considered to be the healthiest of the brood. Okay, so when you have a paragraph like this, it will allow you to practice. So that's all about the consonant sound. You can replay the video on YouTube and practice these words. What we're going to do next is understand
the vowel sounds. Now, before we go ahead and talk about vowel sounds, I just want to leave you with the information that we are only going to talk about 3 different kind of vowel sounds: long vowel, short vowel, and diphthong. Even though we have triphthong and some more categories, it's not really practical for quick understanding, so we will limit ourselves, our learning, only to these 3. Now, as a part of your practice, what I want you to do is take any of these words which is listed. Say for example, let me just take 2 to 3 words. And I'm going to break this one by one to understand the consonant sounds. The best way to do that is pick a word and identify what are the consonant sounds here. So first one is apartment. Apart, par, r, t, m, n, t. Apartment. So these are the consonant sounds in this word. Next, disagreement. D, s, disagreement. So we have g sound here, then r, disagree, m, n, t. Disagreement. Then the last one in this list is dislodge. So it starts with a d sound, d, s, l. Now you see the letter D, but it doesn't mean that the sound exists here. So please don't get confused there. Okay? D, s, l, j. Even though the letter J is absent, but this letter G carries the j sound. Okay? So when you are able to break these, so let me expand it. When you are able to break these into all the consonant sounds which is available in that particular word, you will be able to master, or you will be able to understand how consonant sound works. So apartment, a is a vowel sound, so we left that. Apartment. Disagreement, d, s, g, r, m, n, t. Disagreement. Dislodge. Now this is an amazing example. Dislodge, even though we have the letter d, but we have the sound d only in the beginning. We don't have the letter j, but the g carries the function of j. Likewise, you need to break these words into all the consonant sounds so that you understand it better. So when you have the consonant sound written in front of you, pick any word. While you're talking, it can be a simple word like a pen. For example, phone, computer, table, chair, anything which is around you. So try breaking it down to consonant sound and you will be able to understand and master it. Next session we will talk about vowel sounds. Now when you combine the consonant sound and vowel sound, then you will understand the entire sound structure. Okay? So whatever questions you have, please post on the comment section of the YouTube video that you're watching. You can find it online. And if you have any words where you need my help to pronounce it, please post those words. I would love to take your questions and provide you with the answer. Thanks for tuning in today. I'll see you tomorrow. Bye-bye.
Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. So we are continuing with the second pillar of oral communication, which is grammar. Yesterday I spoke about the various parts of speech. I gave you examples on noun. So today we're going to talk about pronoun and adjective, adverb, and so on and so forth. In the later part of the session, we're going to have the call lines open. So if you're watching this either on YouTube live or Mana TV live, please dial the number. You will see the number little later. So you can call and ask your questions, anything in terms of pronunciation or grammar for English communication. So let's begin. We are talking about pronoun. Like I said, pronoun is a substitute for noun. You can't be using noun again and again. So that's why we have pronouns, which substitutes the noun. So it's a part of speech which is used in a place of noun or noun phrase to avoid repetition. Examples of pronouns: I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her, this, those. So sentence as an example: Mohan is tired, he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So instead of using the Mohan name again, for example, if I say Mohan is tired, Mohan wants to sleep, but I want Mohan to finish the assignment, instead of using the name again twice, I can use pronouns, which is he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So when we talk about pronouns, like I said, it replaces the noun or noun phrase, but there is also an aspect of singular and plural. For example, if I'm talking about one person, I can just say him or he or she, but or him or her, he or she, or it. Now, in case if the count is plural, more than one, then it multiplies. So I can't be using him, I can't be using he, she, I'm supposed to use they or them. So let's look at some quick tests to understand how to use it. The first question: Hari's mom asked Dash to clean the garage. So Hari's mom asked he to clean the garage or him? So obviously the correct answer is him. Hari's mom asked him to clean the garage. It's not garage, it's garage. A student at an all-boys high school should be on Dash best behavior. Now here there is an element of subject-verb agreement. The student, here it says a student, right? Now a student is singular. So a student in all boys high school. So the all boys high school, the entire school has only boys, but the subject here is one student. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. So it's there. THERE is also there. THEIR is also there. Let me quickly clarify this. A lot of people do not understand and they interchange this. Okay. So there, THEIR is a possession noun. There is a preposition. So please do not get confused here. Both are pronounced the same way. For example, let me zoom this. Please keep the book there. Okay. So there is basically a particular place. So that's why it's a preposition. Now when I say there is THEIR, that's a possession noun. The group will arrive at 8 p.m. And they will make their arrangement. Whose arrangement? Their arrangement. So THEIR is a possession noun. THERE is a preposition. So don't get confused there.
So a student at an all boys high school should be on his best behavior. Neither Mary nor Dash knew why the store was closed. Now whenever you have neither Mary, it should be nor I. Now here is an important element which you need to understand. In case if I am talking about more than one person, that includes me as well. So I as a first person. So here is an example. So if I am talking about 2-3 people or even 2 people, and that includes me in the list, we always make a mistake. We put ourselves in first, or we use ourselves first person as I. For example, Harsha, Subhash and me went for shopping. Now that sentence is incorrect grammatically. Let me show you why it is incorrect. This is how people usually speak, right? Now there is a fundamental grammatical mistake here. So basically I'm talking about 3 people here, Harsha, Subhash and me, that is the first person. So Harsha, Subhash and me went for shopping. Now imagine if these 2 gentlemen are not in the list. Can I say me went for shopping? No, that's incorrect. Another way of making a mistake where people usually use this, me, Harsha and Subhash went for shopping. Now here again, if I remove these 2 gentlemen, it still becomes me went for shopping, which means this is incorrect. So what am I supposed to do? The correct form is I went for shopping. Now whenever you are talking about one person, that is yourself, first person, I went for shopping is fine. But in case if I am adding another person, even 1 or 2, so it becomes Subhash and I went for shopping, or I can add more number of people, Harsha, Subhash and I went for shopping. So whenever you're talking about yourself in a group and you have to specifically mention the persons as well as yourself, you will always, or the first person will always be in the end. Okay? So here, neither Mary nor I knew why the store was closed. I can't say me knew why the store was closed. No, the correct form is I knew why the store was closed. That's why I is the correct option here. Next, after the training, you and Dash must discuss a few things. Again, same situation. After the training, you and I must discuss a few things. Alright. Now, moving on to adjective. Now, every noun, when it gets qualified, when I'm adding a quality or a type to a noun, that is basically adjective as a part of speech. So, an adjective describes, modifies or gives more information about a noun or pronoun as well, because pronoun is a substitute for noun. Examples: big, happy, green, young, fun, crazy, tree, all these are adjective. For example, the little girl had a pink hat. Now the girl is noun. So let me take this example. Okay. I hope you can see that's blue. Okay, so the blue is nothing but your noun. The little girl had a pink hat. Now if I remove this, the girl had a hat, but what kind of hat? Pink hat. What kind of girl? The little girl. So anything that is adding quality, that is describing or modifying
the noun or pronoun is adjective. Now there are different types of adjective which you need to know. Something that adds quality, for example, dangerous chemicals, green vegetables, a square box, quantity as well. So not just quality but also quantity. He has eaten 3 apples. I don't have much money. This long, thin centipede has many legs. So long, thin is also an adjective here. Demonstrative, something that is displaying or demonstrating. This red balloon is mine and those 3 yellow ones are yours. This cute baby is his brother. That cute baby is his sister. So anything that is denoting something is also an adjective. Now adjective in terms of singular and plural also you need to know. For example, my will become our, your will remain same, his, her, its. Remember I spoke about the possessions. So that's a possessive noun for adjective. Now here are some more examples to quickly test your knowledge. I dash a new bike yesterday. Please make a note of this question. Think and tell me what is the correct answer. I bought a new bike yesterday. So the correct answer is A. If you don't hurry up now, you dash late for school. Question number 2. If you don't hurry up now, you dash late for school. You have been, you are, you will be. Okay, the correct answer is C, you will be. If you don't hurry up now, you will be late for school. Number 3, I would spend my holidays in London if I dash enough money. I would spend my holiday in London if I had. Now if you already have, then you will be in London. Had because you actually don't have. If I had enough money. Number 4, they dash water sports. They are not, they like not, they do not like water sports. The correct answer is C, they do not like water sports. I dash for shopping tomorrow. I will be going for shopping tomorrow. I will go for shopping tomorrow. I went for shopping tomorrow. Now, this is a matter of tense. Here, went is past tense. So, went is past tense of go. Now, tomorrow is future. So, I can't use C. A is a continuous form. I need not use that. So, B is a definite form. I will go for shopping tomorrow. Ram and his team, that's number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. To answer this question correctly, you need to understand something called, now let me quickly explain this to you. I'm not sure how many of you have heard this particular term. Subject verb agreement. Now what do we mean by subject verb agreement? Let me quickly demonstrate that to you. I'm going to switch over to another aspect, which is subject verb agreement. Let me see if I have created some kind of okay, here we go. So we are talking about subject verb agreement. This is because the subject should always be in sync with verb. What I mean by this, if the subject is singular, I need to use a singular verb. If the subject is plural, I need to use a plural verb.
Now, as simple as it sounds, we always make a mistake. So the reason I put the Superman symbol, in case if you have he, she, it, or any of singular form of verb, the singular form of subject, you will use a singular form of verb. What do I mean by this? See here, the players and the umpire is or are tired. Okay. The second sentence is the players or the umpire is or are tired. So what do we need to do here? Now when I'm using and, I'm combining two singular forms. That becomes plural. So I will use the plural form of verb. Now how do I identify what is singular form of verb and plural form of word? Let me quickly demonstrate that to you. So if you want to use a singular verb, add s. At the end of the verb. Okay. Example, plays, works, sings. Now in case if I have to use the plural form, now when I have to use a plural form, if I have to use plural form, drop the s at the end of the verb, which means if I have to talk about the same examples, I will remove the s at the end of the verb. So remember it that way. If it's a singular verb, add s. If it's plural verb, drop the s. So in case if your subject is singular, use s at the end of the verb. If the subject is plural, drop the s at the end of the verb. Okay. Let me show you some examples to help you understand this better. I'm going to use all singular verbs here. He plays cricket. She sings very well. It rains every evening. So if you pay attention to the verbs here, action, I am adding an s at the end of it because my subject is singular. Now if I have to use a plural verb, plural subject, they play cricket. They, or for example, she is singing very well. Now that my subject is plural, I just say they are singing very well because are is a plural form of is. It rains every day. Now there cannot be a situation in terms of a climate for plurality, so we'll leave it at that. Okay. So when you have a situation like this where you are bound to get confused, the players and umpire is tired or are tired, it should be are tired. That's because when I'm using and, I'm combining these two. Even if it's player and umpire, I'm combining. But in the second case, this is where you will get confused. The players or the umpire is tired or are tired. Here you will use is tired because this is an or situation. So if it is or, after the or, the subject, the closest subject is umpire, which is singular form. And if I have a singular subject,
I will use singular verb. Okay. So when we look at some more questions, you will be able to identify more such situation. Now when you see a question, you will be able to identify what should be the correct answer. Alright. So let's move on. Let's look at this question again. Number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. Now this is a trick question because Ram is part of the team and team is a collective form. It just won. Ram and his team have recently won? No. Ram and his team has, because it's a singular form. The subject is singular, so I'll use has. Number 7, please make a note of this question. They dash put in all the hard work for the success of the team. They dash put in all the hard work for the success of the team. Now they is a plural form. Now if I have a plural form, I will use plural verb. What is the rule? Drop the S. So I have this particular verb which doesn't have an S. So I will use they have put in all the hard work for the team. Number 8, I think we dash the training session next quarter. Now next quarter means it's in the future. I think we dash the next session, the training session next quarter. I think we begin. No, we will begin the training session next quarter. We are beginning. No, that's not the right form. We are going to begin. That is again a incorrect form because it's a transliteration. So we will begin the training session next quarter. Tomorrow we dash at 2 p.m. Tomorrow we will meet. We meet. We are going to meet. We are meeting. So number 9, this is very easy. So look at the question and think what is the correct answer. Tomorrow we will meet at 2 p.m. So A. Could you please dash me some money? Could you please borrow me or lend me? Borrow means take from me. Lend means give me. So could you please lend me some money? Number 11. I don't mind dash if you are tired. I don't mind to drive. I don't mind driving. I don't mind to be driving. I don't mind drive. So number 11, look at it, think and answer. I don't mind driving if you are tired. So option B. They arrived dash we were having dinner. They arrived while we were having dinner, when we were having dinner, during we were having dinner, for we were having dinner. So number 12, think what is the correct answer, and meanwhile you will see the number flash on your screen, 040-2354-0326, or the toll-free number 1-800-425-4039. If you have any questions about the portions that's been completed so far, which is pronunciation and a little aspects of grammar, if you have any questions, please call and ask your question. I will provide you the answer. Alright, so let's continue with number 12. They arrived while we were having dinner. So A is the correct answer. Number 13, they have sold dash car which they won in a lottery. They have sold dash car which they won in a lottery. T-H-E-R-E there, T-H-E-I-R there. This is fairly easy. I just spoke about difference between preposition and possession noun or pronoun.
But here it's a trick question. The correct answer is C. In this case, they have won the car in the lottery. So denotively speaking, C is the correct answer. They have sold the car which they won in a lottery. Number 14. I dash worked for this company since 1998. I worked, I am working, I work, I have worked. Now, to answer this question, we need to understand something fundamental. Now, let me explain. This is one mistake where a lot of us get confused or make a mistake. From versus since. Okay? This is a preposition in terms of time. If I am using from, I should be using from when I have specifics on when did it start and when did it end. Okay? I will use since when the stated time continues. What do I mean by this? Let me show you an example. I lived in Bangalore from 2004 till 2006, which means it has ended. So I can use the word from. If I have to continue in the same way, I am living in Hyderabad since 10 years, which means I am still living there, which means the time is still continuing. Okay? So question number 14, when you look at it, I dash for this company since 1998, which means I am still working there. So the correct answer is B. I am working for this company since 98. Number 15, she dashed me to help her develop an IT training program. She has asked, she have asked. Can I use have? I just spoke about subject verb agreement, right? I can't use have because she is a singular form. She has asked me to help her to develop an IT training program. So option A. So verb types, verb is action. It signals an action, an occurrence or a state of being, whether mental, physical or mechanical. Verb always expresses activity, right? Anything in terms of action. Verbs in English have 4 basic parts. Now pay attention. The base form, the ing form, which is a continuous form, the past tense form, the past participle. Now something that you need to remember, we have studied all this in our school, right? We went through basic grammar in our school days, but we don't really remember the rules, but we only remember the usage. Look at it this way. There is something that has already happened, which is past. There is something which is present, a perfect present or continuous form. For example, I am talking, which means it's going on right now. Or I will talk tomorrow, that's a future tense. I spoke yesterday, and that is past tense. Any action that we are talking about, that action has to be relative to a time. Has it happened? Is it happening now? Or will it happen in the future? Okay? So keep that in mind in terms of these aspects. A verb has to be in sync with tense. Let's look at some examples. The lines are still open, so please do call. It starts with an expression, hi, I dash you in a long time. How have you been? I was seen, I saw, I haven't seen, I hadn't seen.
So think and answer what is the correct answer for question number 1. Option C is the correct answer. Hi, I haven't seen you in a long time. How have you been? Number 2, yesterday I dashed to see my grandparents. Yesterday is a past tense, so I need to use an option which is past. Yesterday I have gone. Yesterday I gone. No. Yesterday I went to see my grandparents. Number 3, some people say that it is better to dash for today. Better to, this is a proverb, right? It's a saying. Better to is living, better to living, better to lives, better to live. It's better to live for today. Have you ever dashed to Canada? Now, have you ever basically means it's a past tense. Have you ever been to Canada? Being is a state. Been means if there was an action involved there. Albert doesn't like dash on weekends. Albert doesn't like working. Albert doesn't like to work. Albert doesn't like work. Now, doesn't like work doesn't make sense. So, our answer 1 and 2 are correct. So, option D is perfect. He occasionally is a headache in the morning. He occasionally should be a headache in the morning. He occasionally might be, could be. Now, this is in terms of an adjective. So, all of the above are correct. So, we have various such questions. You can look up simple tests online as well. You will find tons of questions. The best way to learn is to test yourself and find what is the correct answer. We cannot learn grammar in terms of rules anymore. We already learned it, but we don't remember because we don't use it. So if you remember it in terms of usage, if you keep practicing, if you keep testing yourself, that will help you remember for a long time. So grammar is something which is extensive, but you need to put yourself in use. I cannot teach you in a classroom environment. Even when the lines are open, nobody is actually calling and asking questions. So I don't know what seems to be wrong there. So in the next session, that is on Monday, I'll move on to verbal ability, where we will look at certain instances, how to solve certain questions and certain situations. If you have questions, please post your questions on the YouTube channel. I'll take a look and provide you the answer. And thanks for tuning in. Make the best use of your day. Thank you so much. Okay. Start. Hi everyone. First of all, heartily welcomes you Google IT Support Certification course. Let me introduce myself. My name is Ravindra Suddala. I am working as a IT engineer from past 5.5 years. In this session, we will going to discuss introduction to the computers. That is nothing but computer and hardware components and functionality. Okay, let's start the session. First, we have to start with the introduction to the computers. Why we need to learn about computers? What is the importance of computers? Why we are using computers? Let's discuss a little bit about computers. Computers are became a very important in our daily lives. No one cannot expect or else imagine without computers in our day-to-day human life. Computers are became a very important in our daily lives. What is the general meaning of computer? What is the meaning of computer? What is computer? Computer is an electronic device which takes input through the input devices,
process it and gives output through the output devices. Understood? Computer is an electronic device which takes input through the input devices, process it and gives output through the output devices, called as a computer. Computers are generally used to calculate, process and store the information for further assistance. Let's discuss about computers and computer hardware platform. Okay, let's see. This is the basic definition for computers. Computer is an electronic device which takes input through the input devices, process it and gives output through the output devices. What is the main purpose to using computers in our day-to-day human life? To store our personal data. So that reason computers are mainly used to store, okay, computers are used to store data for further assistance. Moreover, computers will be going to work with zeros and ones is called as a binary language. We are humans. To communicate with each other, we are using our language. That language is regional language. It might be Telugu or else Hindi or else Urdu or else some other language. But computers will be going to work with zeros and ones language. That language is called as a binary language. For example, one user from desktop, he would like to give input instructions which is apple or as 2 plus 3 or as some other instructions. Given input instructions will be going to convert into zeros and ones. Why? Because computers unable to understand our regional languages such as Telugu or English or some other languages. So that reason whenever user try to give input instructions, that given input instructions will be going to converted into the binary language. That language is zeros or ones. So that reason computers will be going to work with binary language or else digital language. Like all electronic devices, computers work with DC power supply. Any electronic device which will be going to work with DC power supply. Generally, electric charges are two types. Number one is alternating current. Number two is direct current. What is the general meaning of alternating current? The flow of electric charge will be going to periodically reverses the direction is called as a alternating current. The sources to produce alternating currents are power plants. This will be distributed to the residences and businesses. Another type of electric charge which is called as a direct current. What is this direct current? The flow of electric charge will be going to in a unidirectional is called as a direct current. The sources to produce direct current is batteries, solar panels or else generators which are working with fuel. This is direct current. Electric charges are two types, alternating current and direct current. So all electronic devices will be going to uses or else consumes or else work with direct current. This is basic introduction to the computers. Right, what you understood in this slide? Computer is an electronic device which takes input through the input devices, process it and gives output through the output devices is called as a computers. In day-to-day human life we are using mobiles. Mobile also one type of computers. Desktop also one type of computer. Laptop, servers, all these are generally called as a computers. Computers are presented everywhere in our human life. Let's see the block diagram of computer. These computers are furtherly categorized into three units. Those units are number one, input unit. Number two is central processing unit. The central processing unit is furtherly classified into three types. Those are generally called as a ALU unit, control unit and memory. Third unit from computer is output unit. Let's discuss little bit about block diagram of computer. Computers will be going to divided in the form of three units. Those units are input unit, central processing unit and third one is output unit. What is the general meaning of input unit? In computer, best example to understand input unit is take example of desktop. In desktop you can able to see the some devices. Those devices are physical devices. Those devices is called as a keyboard, mouse or some other devices. What is the best example to understand input unit? Input unit is nothing but keyboard or else mouse or else mic or else generally we are using games by using joysticks, that is nothing but gaming console. These devices are comes under input unit. Whenever any user
from computer want to give input instructions, it has to use input devices. Given input instructions will be going to transfer to the central processing unit. Second unit from computer is central processing unit. The central processing unit is furtherly classified into 3 logical units. Those units are ALU, arithmetic logical unit. What is the role and responsibility of ALU? ALU is responsible to perform some functions. Those functions are arithmetic functions. Arithmetic functions is nothing but plus, minus, into, divided by. And ALU is responsible to perform logical functions also, less than, greater than, percentile, dollar related functions. So that reason ALU, arithmetic logical unit, first logical unit from CPU, is responsible to perform some functions. Those functions are arithmetic logical functions. Coming to second logical unit from CPU is control unit. This control unit is generally called as a processor chip or else processor unit. Given input instructions will be processed by processor chip. The processor chip will be going to located in control unit. Coming to third logical unit of CPU is memory. Best example to understand memory is RAM and ROM. This is CPU, central processing unit. Last unit from computer is output unit. Best example to understand output unit is monitor, projector, speakers. All these are comes under output unit. Let's take an example. One user is working in front of one desktop. In order to give input instructions, he has to use input devices. Given input instructions will be going to transfer to the central processing unit. With the help of ALU, control unit and memory, central processing unit will be going to process given input instructions. After processing given input instructions will be going to deliver by using output unit. That unit is nothing but monitor or projector or speaker or some other device. What about printer? Printer is output unit or input unit? Printer is always output unit. Given input instructions will be delivered through printer. So that reason printer comes under output unit. For example, I have a clarification. I need some clarification from you. We have one device. That device is called as a fax machine, right? Everybody much familiar with fax machine. Fax machine is input device or output device? Fax machine will be going to work as an input unit as well as it will be going to work as a output unit. For example, I would like to send one document, scan copy of document to my brother who is living in California. In my location, fax machine will be going to work as an input unit. It will be going to take that document copy. Whenever I would like to send the document scan copy to my brother in my brother location, in his location, fax machine will be going to act as a or else work as a output unit. So that reason fax machine will be going to work as a input device as well as output device. I hope you guys are understood about block diagram of computer. Let's see the basic hardware components of computers. What are the components of computer? Most of the students or else most of the technical service, most of the people are much confused with basic hardware components of computers. What are the components of computer? In computer, how many components are available? So many components and physical devices are available in computers. Let's take a look about computer hardware components. Basic or common hardware components of computer is: number 1 is motherboard, number 2 processor, number 3 is primary storage devices such as RAM, random access memory, ROM, read only memory. Fourth basic hardware component of computer is secondary storage devices. Best example to understand secondary storage devices are HDD, hard disk drive, optical drives, CD-ROM, that is nothing but CDs, DVDs. Third one is secondary storage device, floppy disk. Generally we are using pen drives, USB pen drives, right? Those are generally called as a floppy disk, or else floppy disks are different type of disk. It contains reel which is covered with magnetic coating, floppy disks. Now fourth component of computer is SMPS, switched mode power supply. Fifth component of computer is input devices. Input devices is nothing but keyboard, mouse. Output devices or monitor. These are the basic hardware components of computers. Number 1 is motherboard, number 2 processor, number 3 primary storage devices, RAM and ROM,
Fourth component of computer is secondary storage devices, HDD, optical drives, CD, DVDs, floppy disk drives. Fifth component is SMPS, switched mode power supply. Sixth component is input devices, and last one is output devices. These are the basic hardware components of computers. Let's discuss one by one component of computer in detail. Before going to talk about basic hardware components of computers, just take a look about different types of computers. There are different types of computers are using in day-to-day human life. First type of computers are supercomputers. These supercomputers are generally used in research and development departments. Research and development departments such as NASA, ISRO will be going to use as first type of computers. Those computers are called as a supercomputers. Supercomputers are generally used for weather forecasting purpose, or else nuclear weapon testing, or else supercomputers are generally used to different purposes by research and development department. Second type of computers are mainframe computers. Best example to understand mainframe computers are generally used by large size organizations such as banks, or else insurance companies, or else universities. This type of organizations need huge amount of storage capacity. So that reason they will going to use special type of computers. Those computers are generally called as a mainframe computers. Third type of computers are mini computers. Mini computers are generally called as a mid-range computers. Mid-range computers are generally used to monitor production process in some organizations. Those organizations are production organizations like Coca-Cola, Pepsi, or some of the soap manufacturing companies. Fourth type of computer is mini computers. Fourth type of computers are generally called as a microcomputers. Microcomputers are generally used for individual purposes or as business purposes. Those computers are laptops, desktops, or some other devices. Clear? These are the four types of computers. Or as one more type of computer is there, unprofessional type of computers. Those computers are embedded computers. Embedded computers are micro ovens, washing machines. These are generally called as a embedded computers. And also generally we are using calculator also generally called as a embedded computers. These are the different type of computers which are used in day-to-day human life. Now coming to the session, first component of computer is processor. Processor is a component. Processor is a main component of computer. What is this processor? If someone is asking about processor, how you will going to define? Processor is a component, or else processor is a machine. It will be going to process given input instructions. That is called as a processor. It is a brain of a computer. Processors are generally called as a brain of a computer. Why we are addressing computer is a brain of a computer? Just take example, human body. In our human body, one component, one part, that part is brain. Human brain is controlling and managing total human body. For example, if we are feeling hungry, that hungry feelingness, that information will be going to received by human brain. Immediately it will be going to assign some task to the human senses such as hands or eyes. That is nothing but pull up your purse and check out money. If money is available in purse, immediately brain will be going to assign one task to the some other senses to thinking about nearby area hotels to fulfill hungriness. That is nothing but total human body is managing and controlling by human brain. The same way all computer system will be going to managed and controlled by processor. That is called as a computing power. So that reason processors are generally called as a brain of a computer. One of the most component in computer is processor. Processor is generally called as a semiconductor device. Why we are calling processor is a semiconductor device? Processor contains many nano copper wires. That is nothing but processor is a collection of many
nano copper wires. Very small copper wires are used to manufacture processor. So that reason it is called as a semiconductor device. In technical terminology, processor is generally called as a monolithic integrated circuits. Those monolithic integrated circuits are located on one plate. That plate is called as a silicon plate. The silicon plate is nothing but processor or else processor chip. Processor contains the complete CPU, central processing unit, in single chip. That is nothing but microprocessor chip. Processor, first component from computer. Processor is generally used to perform some functions. Those functions are arithmetic and logical functions. Earlier we discussed about arithmetic and logical functions. This is first component from computer is processor. Let's see processor specifications. What is the general meaning of processor specification? Processor specification is nothing but processor configuration. For example, as a user, I would like to purchase one computer. The computer such as laptop or desktop. In order to purchase any computer which is laptop or desktop, first I must have basic knowledge on computer configuration. What is the general meaning of computer configuration? Computer configuration is nothing but computer RAM memory, computer storage capacity from hard disk drive, and processor speed. Apart from computer RAM size or its RAM memory and storage capacity of hard disk drive, remaining part of computer comes under processor specifications. Processor specification is nothing but processor configuration. Including processor configuration and RAM memory and storage capacity of hard disk drive is generally called as a computer configuration. First we have to discuss processor specification. Processor specifications are nothing but processor speed. First specification of processor is speed. For example, I would like to purchase one laptop. Definitely I will going to visit one store. On the store I would like to select one particular laptop from manufacturer and different manufacturers like HP or Dell. Before purchasing laptop or computer, first we need to check the processor speed. Why? Because computer performance and data processing speed will be going to depends on processor speed. Along with processor speed, computer performance and data processing speed will be going to depends on RAM memory as well as type of hard disk drive. So that reason, as a user, first we need to understand computer performance and data processing speed will be going to depends on processor speed, RAM memory and storage capacity of hard disk drive. So that reason, to purchase high-end configuration laptops, first we need to think about processor speed. Processor speed will be going to measures in hertz. Hertz is nothing but cycle per second. For example, my computer processor speed is 3.4 gigahertz speed, or else my laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. What is the general meaning of 1.4 gigahertz speed from processor? Processor speed will be going to measures in hertz. 1 hertz is equal cycle per second. What is the general meaning of cycle? What is the meaning of cycle? Why we need to use cycles from processor speeds? For example, one user from computer, he would like to give input instruction which is 2 plus 3. Definitely we will going to use input devices such as keyboard or mouse. One user has gave a input instruction that is 2 plus 3. Given input instructions will be going to transfer to the CPU, central processing unit. That is nothing but computer processor. To understand given input instructions, computer CPU will be going to convert the normal form of given input instructions into binary form, that is nothing but zeros and ones. User has gave 2 plus 3 input instructions. Given input instructions will be going to converted into the binary language, it is zeros and ones. For example, 2 plus 3 input instructions is converted to the 8 bits. 8 bits is nothing but 001 0010. How many bits are there? 8 bits. For example, given input instructions 2 plus 3 has converted to binary language. After conversion process, that information is available in the form of 8 bits. Those bits are 001010. In this case,
computer processor is responsible to process each bit calculation. Processor will be going to uses one cycle to calculate one bit calculation. That is nothing but computer processor will be going to uses one cycle to execute one bit calculation. Earlier user has gave a 2 plus 3 input instructions. Given input instructions is converted to 8 bits. In this case, processor is responsible to process given input instructions that is available in the form of 8 bits. Processor will be going to uses 8 cycles to execute 8 bit calculation. That is nothing but processor required 8 cycles to process given input instruction that is available in the form of 8 bits. Earlier I said my laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. What is the general meaning of gigahertz? 1 cycle per second is nothing but 1 hertz. In simple words, 1 hertz is equal 1 cycle per second. 1000 cycles per second is nothing but 1 kilohertz. 1 million cycles per second is nothing but 1 megahertz. 1 billion cycles per second is equal 1 gigahertz speed. What you understood? If I purchase one laptop, the laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. How many cycles are available per second on the laptop processor? 1.4 billion cycles per second. In this case, my laptop processor speed is very fast. This processor is generally used for day-to-day human life. Means for individual purpose, we can able to use laptop. The laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. That is highly enough. You can able to expect minimum processor speed is 1.0 gigahertz speed. In the day-to-day laptops, generally using laptops, maximum speed from processor is 4.0 gigahertz speed or 4.2 gigahertz speed. Especially 4.2 gigahertz speed processors are available in AMD processors. I hope you guys are understood about processor speed. First specification of processor is speed. Speed will be going to measures in hertz. Hertz is nothing but 1 hertz is equal 1 cycle per second. 1 kilohertz is equal 1000 cycles per second. 1 megahertz is equal 1 million cycles per second. 1 gigahertz is equal 1 billion cycles per second. If I purchase one laptop, the laptop processor speed is very minimum. That minimum is 1.4 gigahertz speed. That is highly enough to use our individual purposes. Coming to business purpose laptop processors must have at least 3.0 gigahertz speed. Maximum you can able to expect processor speed from day to day using laptops, that is nothing but 4.0 or 4.2 gigahertz speed. This is the first specification of processor. Second specification of processor is width. This processor width is generally called as a processor architecture, or else processor width is nothing but processor capacity. Processor capacity is generally nothing but processor architecture. Processor architecture will be going to measures in bits. If I purchase laptop, that laptop processor architecture is 32-bit or a 64-bit. We can able to check the processor architecture by using different commands. What are those commands to check the computer processor architecture? We have to use one command. That command is dxdiag. dxdiag. In your desktop, open run command. In the run, type dxdiag. By executing this command, you can able to get one window on desktop of your computer. On that window, you can able to check it out computer configuration. Under that computer configuration, you can able to check the processor architecture. If your laptop or desktop processor architecture is 32-bit, it will be going to show 32-bit type PC. Or else, if your laptop processor architecture is 64-bit, it will be going to show the system type is 64-bit processor architecture, or else 86 or some other different type of processor architectures. For example, recently if I purchase one laptop, that laptop processor architecture is 32-bit. As a user of 32-bit processor architecture laptop, I would like to install one operating system. That operating system is Windows 7. That Windows 7 operating system
OS bit is 64 bit. Can you able to install 64 bit operating system in 32 bit processor architecture computers? 100% no. 100% no. In order to install Windows 64 bit operating system or else any type of operating system which is 64 bit operating system, your processor architecture from laptop or desktop or computer should be 64 bit. I hope you guys are understood. Processor architecture. Processor architecture is nothing but processor width. Best example to understand 32 bit processor architecture and 64 bit processor architecture. Processor width will be going to measure in bits. Okay. What is the main difference between 32 bit processor architecture and 64 bit processor architecture? Computer performance and data processing speed. If you have laptop, the laptop processor architecture is 64 bit, definitely the computer performance is robust compared with 32 bit processor architecture computers. Okay. What is the general meaning of bits? Here in this measurement you can able to see the bits 64 bits. What is the general meaning of bits? Bits is nothing but 0 or 1. Bit will be going to represent as a 0 or 1, is called as a binary language. 8 bits is equal 1 byte. 1024 bytes is equal how much? 1 kilobyte, 1 KB. 1024 KB is equal how much? 1 MB. MB is nothing but megabyte. 1024 megabyte is equal 1 GB. 1024 GB is equal 1 terabyte. 1024 terabyte is equal 1 petabyte. 1024 petabytes is equal 1 hexabyte. 1024 hexabyte is equal 1 zettabyte. 1024 zettabyte is equal 1 yottabyte. Why we are discussing about bits? Generally hard disk drive storage capacity will be going to measure in bits. That is nothing but bits will be going to represent as 0 or 1. 8 bits is equal 1 byte. 1024 bytes is equal 1 kilobyte. 1024 kilobytes is equal 1 megabyte. 1024 megabytes is equal 1 GB. 1024 GB is equal 1 terabyte. In our laptops or desktops or else in day to day using computers, you can able to expect storage capacity from hard disk drive is terabytes. Understood? Don't go for storage capacity of hard disk drives. Here we are talking about specifications of processor. Second specification of processor is nothing but width. Width is nothing but processor architecture. Coming to third specification of processor architecture, that is nothing but FSB speed, front side bus. What is the general meaning of bus? In day to day human life we are using buses for transportation purpose. To reach our destinations we are using buses, right? That is transportation purpose buses. In the same way, computer will be going to use one special type of buses. Those buses are generally called as a data buses. What was that? Data buses. What is the general meaning of data bus? Data bus is nothing but communication system. Data bus is a communication system which is responsible to transfer data from one component to. Shall I take a break? No. Okay. I'm sorry for the disturbance. FSB speed. Third specification of processor is FSB speed, front side bus. Data buses. Bus is nothing but data bus. Data bus is nothing but communication system. In computer will be going to use as one special type of buses. Those buses are called as a data buses. What is the general meaning of data bus? Data bus is nothing but communication system which is used to transfer data from one component to another component. That is nothing but data buses are used in computer to transfer bits or information from one component to another component. That is called as a data bus. Coming to third specification of processor, that is FSB speed. What is the general meaning of FSB speed? FSB stands for front side bus. FSB speed is nothing but transportation speed of given input instructions from one component to another component is called as a FSB speed. Just take an example to understand FSB speed. For example, one user has gave a input instruction 2 plus 3 by using input devices. Given input instructions will be collected by
one device, one component in the computer. That component is RAM. RAM is responsible to collect given input instructions. User has given input instructions 2 plus 3. Given input instructions will be collected by RAM. Collected input instructions will be going to transfer to the one more component in the computer. That component is processor. The transportation speed of collected input instructions from RAM to processor is called as a transportation speed. The transportation speed from one component to another component in the computer is nothing but FSB speed. FSB speed will be going to measures in hertz. Like processor speed, FSB speed also measures in hertz. FSB speed is nothing but the transportation speed of given input instructions from one component to another component within the computer is called as a FSB speed. Measures in hertz. Probably you can able to expect maximum available FSB speed from your computers. That is nothing but 100 megahertz or 200 megahertz, 300 or 400 or 500 megahertz. This is FSB speed. Fourth specification of processor is cache memory. What is the general meaning of cache? Cache is nothing but frequently accessed instructions or data is called as a cache. I hope you guys are using laptops. In your laptop you can able to use one common application. That application is called as a browser. Browser is a web application. If I access to different websites by using internet connection in laptop, the frequently accessed instructions such as websites information www.microsoft.com, google.com, this frequently accessed instructions or else information or data will be going to stored in browser cache. Commonly it is called as a browser history. What was that? That is browser cache. What you understood cache meaning is, cache is nothing but frequently accessed instructions or data is called as a cache or else cache memory. We are not talking about browser cache, we are talking about processor cache. Processor is a component which will be going to maintain special type of memory or a storage capacity. That capacity is nothing but cache memory. Means processor will be going to maintain cache memory. Cache memory is nothing but frequently accessed instructions or data is called as a cache. In coming sessions we will going to understand importance of cache memory from processors. Okay, I hope you guys are understood specifications of processor. That is nothing but processor configuration is nothing but processor speed, width, FSB speed, cache memory. Before going to purchase laptop, as a user you should must focus on processor speed. One of the important specification from computer is processor speed. If you try to purchase laptop, the laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed is, that is minimum speed. At least you need to purchase the laptop processor speed with 3.0 or 3.5 gigahertz speed or else more than 3 gigahertz speed. Maximum available, as per my knowledge, maximum available processor speed from Intel or AMD processors from normal laptops, that might be 4.0 or 4.2. We are talking about only normal computers such as laptops or desktop. You guys are understood very well about processor specifications. Here you can able to see the one type of processor. This processor is generally called as a Xeon processor. The processor name is Xeon. This type of processors are generally used in servers hardware platform. Coming to normal laptops, we will going to use Intel processors or else AMD processor. Here in this picture you can able to see Intel processor, right, but the Intel processor name is Xeon. This is server processor. Clear? I hope most of the viewers understood this session. In this session we discussed about basic hardware components of computer. Under that, first component is processor. In coming sessions we will going to understand in detail about processors and some other components. Thank you for watching this video and this session. My name is Ravindra Suddala. Thank you for watching this session. Have a great day. See you in some other sessions. Bye.
Good morning, students. After a long time, we have met with you all. So, hope after 2 years we are meeting here for Tally training program. Let me introduce first myself. This is Chandrasekhar from Tally training from APS Skill Development Program. I am here to teach you about Tally on GST. So, we are going to learn here about Tally with GST. Right. So in the long when we saw in the last class, మన లాస్ట్ క్లాస్లో చదివినప్పుడు మనం టాలీ విత్ వ్యాట్ చూసాము. సో ఆఫ్టర్ 2 years సో జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము టాలీ విత్ జిఎస్టీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చేసుకుంటాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం టాలీలో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి, టాలీలో మనం ఏ టాపిక్స్ చేసుకుంటాము ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్గా మనం ఒకసారి సిలబస్లోకి వెళ్దాము. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం చేసే ముందు ఏదన్నా ఫస్ట్ మన టాపిక్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ నో. సో కొంచెం మీకు కావాలంటే సిలబస్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఎన్లార్జ్ కూడా చేస్తాను, పాస్ కూడా చేస్తాను ఒక 2-3 seconds 4-5 seconds చూడండి. So these are the topics we have to discuss in Tally training program. So first one, the topic will be introduction to Tally ERP 9. Okay. తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం. తర్వాత కంపెనీ ఫీచర్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ టాలీ. తర్వాత చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. అటువంటి టాలీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తాము. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రూప్ క్రియేషన్ అండ్ సబ్ గ్రూప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్స్ అండి ఇది. తర్వాత స్టాక్ గ్రూప్, స్టాక్ ఐటమ్స్, వోచర్ ఎంట్రీ. ఆ వోచర్ ఎంట్రీలో సేల్స్, పర్చేసెస్, రిసీట్స్, పేమెంట్స్, కాంట్రా అండ్ జనరల్ వోచర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. సో తర్వాత వోచర్ క్లాస్, ఇన్వెంటరీ వోచర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్, invoice configuration, banking, check printing features and other features of Tally and other features and configuration elanti features anni ingante Tally ki unna kaakunda vere features kuda man Tally lo discuss chestamu ee topic lo. So prati okka topic vachesi meeku 2 hours untundandi. Okay. So ila intavariki meeku Tally syllabus avutundi. Tarvata meeku vachesi introduction to GST and GST tax structure ela undi. ఓకే. అలా సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే జిఎస్టీ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, జిఎస్టీ ఇన్వాయిసింగ్ ఎలా చేయాలి, జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా చేయాలి, మన టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, అది ఎలా ఫైలింగ్ చేయాలి, టాలీలో ఎలా తీయాలి రిపోర్ట్స్, అవన్నీ కూడా చేస్తాం మనం. జిఎస్టీ ఇన్ టాలీ విత్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే. ఇక్కడ రేట్ సెటప్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, జిఎస్టీ లెడ్జర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, జిఎస్టీ ఎంట్రీస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, రివర్స్ ఛార్జ్. ఓకే. జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్. జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ చాలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం 4 classes తీసుకున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత కంపోజిట్ డీలర్. ఓకే. ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, ఈవే బిల్ ఎలా చేయాలి, ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చూస్తాము, డే బుక్ ఎలా చూస్తాము, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా చూస్తాము, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేయాలి, రేషియో అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ సమ్మరీ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చేస్తాము. అలాగే వీటితో పాటు జిఎస్టీ కాకుండా ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టీడీఎస్ అండ్ టీడీఎస్ కూడా ఎలా చేయాలి, అవి కాకుండా యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఈ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వెన్ వి సీ సపోజ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అంటే ఇప్పుడు మా మొబైల్స్ ఎలాగైతే యాప్స్ కొనుక్కొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అలాగే టాలీలో కూడా కొన్ని యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో దట్ విల్ అంటే అవి మన టాలీలో కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ వీ క్యాన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్, అవి ఎలా మనం టాలీలో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, అదొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. సో సీ ద స్క్రీన్. సో యాడ్ ఆన్ ఫీచర్సే కాకుండా టాలీ ఉంటుంది, ఆ పేరోల్. సో పేరోల్ ఎలా చేస్తాము, బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ పేరోల్ హెడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, లైక్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పే, వాట్ ఈస్ ద హెచ్ఆర్ఏ, ఓకే, హెచ్ఆర్ఏ పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్, ఈఎస్ఐ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, పిఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్, అవన్నీ మనకి పేరోల్ టాపిక్లో కవర్ అవుతుంది. సో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ అంటే పాస్వర్డ్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేసిన కంపెనీస్కి పాస్వర్డ్ ఎలా ఇవ్వాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, సో అలా సెక్యూరిటీ ఎట్లా చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మనకి టాపిక్స్ కవర్ అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ లెట్స్ స్క్రోల్ డౌన్ ఫర్ యూ. సో ఒక్కసారి టాపిక్స్ చేసుకోండి. అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూసిన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒక టాపిక్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసుకొని ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్.
Okay, so this is the topics we are going to discuss in Tally. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీకు ఇంకా ఏమైనా కొత్త నేర్చుకోవాలని ఉంటే కనుక మీరు యూట్యూబ్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ ద కమెంట్స్ విత్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, సో కింద మీరు కమెంట్లో మీకు ఏమన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో అక్కడ మీరు కమెంట్లో మీరు పెట్టండి. సో దాన్ని బట్టి మనము అవి కూడా ఆ టాపిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, so these are all of the syllabus which you are going to have. So total ga 60 hours program untundi, right? So this is a design program. So Tally AP SSDC వాళ్ళు మనకి 60 programs ఇచ్చారు. సో Tally ఏంటంటే సో మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చాలా మంచిగా యూస్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఇందులో మీకు టాలీలో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు టాలీ ప్రోగ్రామ్ చేసాము, కానీ ఆ టాలీలో చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ వ్యాట్ అండ్ వ్యాట్ టాలీ మనం ఎలా ఎంట్రీస్ చేయాలి, వోచర్స్ ఎలా ఎంట్రీస్ ఎలా చేయాలి, లెక్చర్స్ అవి మాత్రం చూసాం. బట్ ఇక్కడ టాలీతో పాటు జిఎస్టీ అంటే ఇప్పుడు మనకి ద లేటెస్ట్ అండ్ హాట్ వెరీ టాపిక్ గుడ్ టాపిక్ మన జిఎస్టీ ఎలా చేయాలి అవి కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో కవర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ సో ఇవన్నీ మనం సిలబస్ అని చూసాం కదా. సో సో ఇప్పుడు సిలబస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు. సో సిలబస్ తర్వాత టాపిక్. సో యూ క్యాన్ సీ దట్. సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. ఓకే, ద టాలీ ఇస్ పవర్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. సో with this we can discuss. So Tally was established in the year 1986, a homegrown global leader. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్, నేను కొన్ని స్టూడెంట్స్కి మామూలుగా డెమో ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్కి కొన్ని అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళాను. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు టాలీ వెన్ యాజ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ టాలీ డెవలప్ చేసింది ఎవరని అడిగితే చాలా మంది అనుకుంటారు టాలీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్, టాలీ ఈజ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై సమ్ అదర్ కంట్రీస్. సో ఎప్పుడైతే టాలీ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారని అడిగితే ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అంటే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు అంటే సార్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్, టాలీ ఈజ్ సమ్ అదర్ ఫరెన్, సమ్ సైట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్, సమ్ సైట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జర్మనీ, సమ్ సైట్ ఫ్రమ్ లండన్. So it is not, basically Tally was developed by Indian person. So ఇప్పుడు మన వచ్చే తర్వాత స్లైడ్స్ లో మన ఫాదర్ ఆఫ్ మన టాలీ ఎవరు ఏంటి అనేది మనము చూద్దాం. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్లైడ్. సో టాలీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986. ఇట్ ఇస్ ఎ హోమ్ గ్రౌండ్ గ్లోబల్ లీడర్ అండి. As Tally ERP is used by over 90% business of in India. సో ఇప్పుడు ఒక 100 కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 100 కంపెనీస్లో 90% వరకు 90% కంపెనీస్ అంటే 100 కంపెనీస్లో 90 కంపెనీస్ యూజ్ చేసేది టాలీ. సో అందుకని మన బిజినెస్ మనకి పిల్లలకి కానీ స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే టాలీలో జాబ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. సో ప్రజెంట్ ఇన్ 100 కంట్రీస్ విత్ 28 lakhs యూజర్స్ ఉన్నారు. అంటే టాలీని మొత్తం టోటల్గా 100 కంట్రీస్లో 28 persons which are using officially, which are using the license version. Then coming to the most అంటే తర్వాత వచ్చేసి ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో టాలీ వాజ్ ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్, టాలీ వాజ్ ద అకౌంటింగ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. సో అవి కాకుండా 25,000+ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మన అక్రాస్ ఇండియాలో. సో టాలీ పార్ట్నర్స్ ఎవరంటే వన్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద బిజినెస్, వన్ హూ ఇస్ టీచింగ్ టాలీ టు ద స్టూడెంట్స్, టు ద కాలేజెస్, టు ద ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ద మిషన్, వాట్ ఈస్ ద మిషన్ ఆఫ్ టాలీ? సో టాలీలో ఉన్న మెయిన్ మిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ లాంచెస్కి వాళ్ళకి అనుకూలంగా యూజ్ చేసేటట్టు యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సెకండ్ వన్, సో ఇఫ్ యూ సీ ద టాలీ హియర్, టాలీ సొల్యూషన్స్ దెన్ వాజ్ నోన్ యాజ్ ప్యూట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో టాలీ వెన్ వాజ్ స్టార్టెడ్, సో స్టార్ట్ అయినప్పుడు టాలీ నేమ్ అని కాకుండా ప్యూట్రానిక్స్ అనే పేరుతో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ వాస్ కో ఫౌండెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986 బై శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా అండ్ హిస్ సన్ భరత్ గోయింకా. అంటే భరత్ గోయింకా వాజ్ ద మెయిన్ పర్సన్ హూ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సాఫ్ట్వేర్. సో శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మిస్టర్ భరత్ గోయింకా. సో భరత్ గోయింకా ఏంటంటే ఆయన ఒక సైన్స్ పర్సన్, ఆయన కొంచెం అకౌంట్స్ మామూలుగా గ్రాడ్యుయేట్ పర్సన్. యూ క్యాన్ సీ హియర్
Goenka is a max graduated to create the software application that would handle financial accounts for his business. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ సన్తో చెప్పాడు భరత్ గోయింకాకి, ఏమని చెప్పాడు, నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఇట్లా అకౌంట్స్ మీద అని చెప్పాడు. ఓకే అని చెప్పేసి తను ఆలోచించేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశాడు. సో వాళ్ళ ఫాదర్ పెట్టిన కండిషన్ ఏంటి అంటే, మనము యూజ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మన అకౌంటెంట్స్కే కాకుండా అంటే మామూలుగా ఫైనాన్షియల్స్ కాకుండా నాన్ ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ అయ్యేలా యూజ్ అయ్యేటట్టు చేయమని చెప్పాడు. సో అందుకనే సో భరత్ గోయింకా స్టార్టెడ్ his research on the development, and he has developed a product called Tally. Okay, is a Tally అనే product ని చేసేసి దాన్ని ప్యూట్రానిక్స్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటెంట్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ ఫైనాన్షియల్ అనేది స్టార్టింగ్ ఒక నేమ్ తో ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దిస్ వాజ్ ద స్టోరీ. సో బట్ వీ కెన్ సీ దట్, సో అందుకనే మన ఈ స్లైడ్ లో చూడొచ్చు, భరత్ గోయింకా ఇస్ ద పర్సన్ అంటే భరత్ గోయింకా అనే పర్సన్ మనకి టాలీలో అనేది ఇన్వెంట్ చేస్తాడు. సో హీఈస్ ద ఫాదర్ అండి. సో హీఈస్ ద పర్సన్ హూ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సదర్. సో హీఈస్ ద ఫౌండర్. ఇక్కడ మీ పిక్చర్ లో చూస్తున్నారు కదా, భరత్ గోయింకా ఈ ఒక పర్సన్ మన టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని తయారు చేస్తారు. ఓకే, భరత్ గోయింకా ఇస్ ద ఫౌండర్, క్రియేటర్ ఆఫ్ టాలీ సాఫ్ట్వేర్, అండ్ హీ వాజ్ అవార్డెడ్. సో రీసెంట్ గా ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా తనకి వచ్చింది. Okay, he's also in some other he has given as father of Indian software product industry. So these are the two titles which are given by, he has two titles he has win from other companies. So if you see that after going if you see this journey of Tally and Tally ela journey start ayindi. So first in the year 1988 the product was named as Tally. So first Putronics Private Limited then Tally kinda marcharu in the year 1988 lo. తర్వాత 1997 అంటే 98లో మనకి 98లో ఏదైతే టాలీ స్టార్ట్ చేశారో, వెన్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ టు బి వర్క్డ్ ఆన్ DOS మోడ్. DOS డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు చాలా కొంతమందికే ఆ సాఫ్ట్వేర్ తెలుసు, ప్రెసెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి డివైస్ గురించి చాలా మంది తెలియదు. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్యాన్ బి అంటే ఆ డిస్క్ ఆపరేట్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే విండోస్, యూనెక్స్, లైనక్స్ ఎలా అయితే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి, ఎర్లియర్ ఇన్ 90s దేర్ వాజ్ DOS అనే మోడ్ లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ అవుతాయి. సో ఆ బేస్ గా మనకి టాలీ అనేది తయారు చేస్తారు. సో ఇన్ ద 1997 ద ఫస్ట్ విండో బేస్ వర్షన్ అంటే ఫస్ట్ విండోస్ బేస్ వర్షన్ అనేది టాలీని తను రిలీజ్ చేశాడు. సో టాలీ వాజ్ స్టార్టెడ్ విత్ 5.4 అంటే 5.4 వర్షన్ తో తను స్టార్ట్ చేశాడు. సో మీరు టాలీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రిలీజెస్ వాజ్ లైక్ 5.4, 6.3 అట్లా ప్రతి ఒక్క వర్షన్స్ మనకి. సో నెక్స్ట్ అట్లాగా 97 తర్వాత 99 లో చూస్తే ద కంపెనీ వాజ్ ఫార్మ్లీ చేంజెస్ నేమ్స్ అట్ టాలీ సొల్యూషన్స్. సో ప్యూట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి వాళ్ళు 99 లో టాలీ సొల్యూషన్స్ కి కన్వర్ట్ చేశారు, నేమ్ ని కన్వర్ట్ చేశారు. సో అలాగే 2001 లో చూస్తే 6.3 అనే వర్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి 6.3 వర్షన్ లో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఆ 6.3 లో మనకి ఇన్వెంటరీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే 5.4 వర్షన్ లో మాక్సిమం ఓన్లీ దే హావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ అకౌంటింగ్ పార్ట్ పైన వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు. తర్వాత ద నెక్స్ట్ వర్షన్ సో బిజినెస్ అన్నప్పుడు అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ అన్ని కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే మళ్ళీ తర్వాత 6.3కి విత్ ఇన్వెంటరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అక్కడ లైసెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్స్ అనేది స్టార్టింగ్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్ అంటే లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మామూలు ఇంట్లో స్టూడెంట్స్ నేర్చుకున్నారని అనుకున్న వాళ్ళు ఆ వర్షన్ లో యూస్ చేస్తారు. లైసెన్స్ వర్షన్స్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే కమర్షియల్ గా అంటే హూ ఇస్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ అండ్ హూ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ద అకౌంట్స్ ఇన్ ద టాలీ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూసినట్టయితే మళ్ళీ ఇన్ 2005 లో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ద 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్. సో 7.2 వాజ్ విత్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే జిఎస్టీ వచ్చి స్టార్టింగ్ అయిందో అలాగే అప్పుడు 7 అంటే ఇప్పుడు మనకి జిఎస్టీ కొత్తగా ఎలా వచ్చిందో అప్పుడు మనకి వ్యాట్ వచ్చింది. ఇన్ ద ఇయర్ 2005 దే ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ వ్యాట్ అనమాట. సో వ్యాట్ కి ముందు జిఎస్టీ మనకి ఏపీ జిఎస్టీ అంటే ఏపీ జనరల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది. సో దాన్ని రిప్లేస్ చేసి వ్యాట్ తీసుకొచ్చారు. వ్యాట్ రిప్లేస్ చేసేసి ప్రెసెంట్ ఇన్ 2007 లో మనకి జిఎస్టీ రిప్లేస్మెంట్ అయింది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సో మనకి ఎలాగైతే సొసైటీలో ఎలాగైతే అకౌంటింగ్ లో చేంజెస్ అవుతున్నాయో టాక్సేషన్ ఎలా అయితే చేంజెస్ అవుతున్నాయో సో అదే విధంగా టాలీ వాళ్ళు కూడా రిలీజెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఇన్ 2005 లో 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్. And in the year 2006 they have launched one more
న్యూ రిలీజ్ కాల్ 8.1. సో 8.1 లో ఉన్న మెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్. సో మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్ ఏంటంటే టాలీ మనకి ఇంగ్లీష్లోనే కాకుండా మన రిపోర్ట్స్ కావాలంటే తెలుగులో, మరాఠీలో, ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ తమిళ్, హిందీ, తెలుగు, గుజరాతీ, మరాఠీ. సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్లో కూడా మనం టాలీలో రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. సో అది ఆ ఒక బేస్ గురించి ఈ 8.1 రిలీజ్ చేశాడు. So coming like that, so in the year 2009, the company has released Tally.ERP9, okay, a business management solution. So what is the main use of this Tally ERP9? So Tally ERP9 లో మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏమవుతుంది అంటే మన కంపెనీ డేటా not only in one branch, you can accept your system throughout India globally. అంటే ఈ మన టాలీ ERP9 వర్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీ ERP9 మన ఆఫీస్లో ఉన్నామనుకోండి. సో మన ఆఫీస్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఓకే, అందులో డేటా ఉంది. ఆ డేటాని మనము వేరే ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకున్న సిస్టంలో అంటే ఈఆర్పి మీనింగ్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో మనకున్న రిసోర్స్ని ఒక కరెక్ట్ గ్రూప్లో ఫామ్ చేయాలి. అంటే టాలీ వాజ్ అండ్ ఈఆర్పి ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్. అంటే అర్లియర్లో నేను కొన్ని చెక్ చేశాను, కొన్ని కంపెనీస్లో అకౌంటింగ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే ఇన్వెంటరీకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, ఇన్వెంటరీ లైక్ మెయింటైన్ ఇన్వాయిసింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఇన్వర్డ్ అవుట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే పేరోల్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే కొన్ని టాక్సేషన్ కూడా సపరేట్గా వాడతారు అనమాట. సో ఇట్లా 3 to 4 సాఫ్ట్వేర్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పేరోల్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వెంటరీకి సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వాయిసింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, అట్లాగే అకౌంటింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడేవాళ్ళు అనమాట. సో అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఈఆర్పీలో ఏం చేస్తే అన్ని కంబైన్డ్గా అంటే నౌ టాలీ క్యాన్ అకామిడేట్ టాలీ has the features of accounting features, inventory features, taxation features and payroll features. So this all 4 in one box and in one box in the one software you can have all these 4 types of softwares. ఓకే, సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మన టాలీ ఈఆర్పి9. సో మళ్ళీ ఈఆర్పి9 ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్నాను, నా డేటా ఈ సిస్టంలో ఉంది, ఈ ల్యాప్టాప్ ఈ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్లో ఉంది, సో లేదా ఆఫీస్లో ఆ సిస్టంలో మెయిన్ డేటా ఉంది. సో నేను బిజినెస్ పని పైన బిజినెస్ వర్క్ పైన ఐ వెంట్ టు సమ్ అవుట్ సైడ్. సో ముంబై కానీ చెన్నై క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ క్లయింట్ దగ్గర ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, సార్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ మీలో ఉన్న మన కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, మన ఒక రికార్డ్లో కొంచెం మనం రికన్సిలేషన్ చేయాలి, సమ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి సార్ అని సంథింగ్ హ్యాస్ మనకు అలా ఏదో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు మనం సడన్గా చూడాలంటే ఆ డేటాని మనం ఒకసారి క్యారీ చేయలేకపోతాం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ యొక్క ఈఆర్పి బేస్డ్ ప్రోగ్రాంలో మన టాలీని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే మన ఆఫీస్లో ఉన్న సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈఆర్పీలో. సో కనెక్ట్ అంటే చాలా మంది సార్ మరి ఆల్రెడీ మనకి టీమ్ వ్యూవర్ ఉంది, ఎనీ డెస్క్ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్గా అలా చేసుకోవచ్చు కదా అంటారు. సో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ టీమ్ వ్యూవర్, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ డెస్క్టాప్, అన్నీ ఏ థర్డ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ ఏవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ టాలీ అంటే టాలీ ద మెయిన్ లైసెన్స్ వర్షన్ ఇన్ యువర్ అట్ అవర్ ఆఫీస్ అండ్ టాలీ వే వీఆర్ సిట్టింగ్. సో మనకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో ఉండి మనకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో లాగిన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ఈస్ అట్ అవర్ ఆఫీస్. సో మన ఎంట్రీస్ కానీ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే వీ కెన్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, మనకి ఏదో ఫీవర్ వచ్చి సంథింగ్ ఏదైనా ఆప్షనల్ ఫీవర్ వచ్చి లేదా ఆఫీస్లో మనం లీవ్ పెట్టాం, లేక మన ఆఫీస్కి వెళ్ళని పరిస్థితిలో ఉంటాం. సో అప్పుడు అక్కడ అర్జెంట్గా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ కానీ ఏదైనా డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేసేది ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో వీ కెన్ యాక్సెస్ అవర్ సిస్టమ్, వీ కెన్ జనరేట్ ద ఇన్వాయిస్ ఫ్రమ్ అట్ హోమ్ and we can save whatever the data we are doing at home, that is directly automatically saved in our system which is at ఆఫీస్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ అంతా డైరెక్ట్గా ఆఫీస్లోనే మనకి సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆఫీస్ సిస్టంలో సేవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుండి మన థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళు ప్రింట్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ని ఎవరికైతే అవసరం ఆ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసి, లేదంటే మన సప్లయర్ కానీ, లేదంటే మన డెటార్ కానీ, అంటే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్సన్కి కానీ, సో మన అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసి కూడా చేసుకో. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ERP9. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ ఆర్ దట్. సో 2005 7.2 అనేది సాఫ్ట్వేర్ని మనము టాలీ వాళ్ళు చేశారు విత్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. అలాగే 2006లో 8.1 రిలీజ్ చేశారు ఫర్ మల్టీలింగ్వల్ అంటే డిఫరెంట్
రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో మన టాలీ రిపోర్ట్ చూసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ 2009లో కంపెనీలో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ERP 9 అనేది రిలీజ్ చేస్తారు. అలాగే చూసుకుంటే ఇన్ 2015 ద టాలీ సొల్యూషన్స్ అలౌన్ ద లాంచ్ ఆఫ్ tally.erp 9 రిలీజ్ విత్ 5th. సో రిలీజ్ 5 ఏంటి అని అంటారు. సో రిలీజ్ 1, 2, 3, 4, 5. సో రిలీజ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వర్షన్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద మేజర్ చేంజెస్. రిలీజ్ అంటే వేర్ వీ హ్యావ్ సమ్ లిటిల్ చేంజెస్, అంటే చిన్న చేంజెస్ ఏమండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2014లో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ లైక్ ఆంధ్ర తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ అయింది, అవునా. సో ఇప్పుడు ఆ సపరేట్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ని మనకి టాలీ లిస్ట్లో యాడ్ చేయాలి. సో దానికి వాళ్ళు సపరేట్ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ చేసే అవసరం లేదు. దే క్యాన్ గో ఓవర్ విత్ ఓన్లీ 1 రిలీజ్. అంటే ఆ 1లోనే ఒక చిన్న రిలీజ్ చేస్తారు, అంటే 5.1, 5.2. సో అలాగే రిలీజ్ 5 ఉంది. సో అలాగే రిలీజ్ 1. సో ప్రతి ఒక్క వర్షన్లో మీకు లైక్ టాలీ 9, టాలీ ERP 9 విత్ రిలీజ్ 1, రిలీజ్ 2, టాలీ ERP 9 రిలీజ్ 1, టాలీ ERP 9 రిలీజ్ 2, టాలీ ERP 9 రిలీజ్ 3, టాలీ ERP 9 రిలీజ్ 4, టాలీ ERP 9 రిలీజ్ 5, 5.5. సో అట్లాగే ఈ 5 అనే మెయిన్ రిలీజ్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ టాక్సేషన్ పార్ట్. టాక్సేషన్ గురించి కంప్లైన్సెస్ లైక్ వ్యాట్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, TDS కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, సో అవన్నీ కూడా టాలీలో ఆప్షన్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో నౌ ఇన్ 2016 the company has more than 1 million customers. So 1 million is nothing but more than 10 lakhs customers in 2016. So Tally solution was ade kaakunda Tally solutions was shortlisted at GST Suvidha provided to the provide interface between the news, goods and service tax and to the server and to the tax payer. అంటే 2016లో, సో 2017లో మన GST లాంచ్ అయింది. సో దాని లాంచ్ చేయగా మనకి GSTకి సంబంధించిన సర్వర్స్ కానీ, GSTకి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ మన రిటర్న్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి అన్నిటికీ ఒక ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ అనమాట. అంటే అక్కడ గవర్నమెంట్కి అక్కడ కస్టమర్స్కి మధ్యలో ఒక సువిధ ప్రొవైడర్ అనమాట. సో ఈజ్ ద పర్సన్. టాలీ విల్ గివ్ సమ్ లైక్ వాట్ యు సే కమెంట్స్, అంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా సలహాలు, సూచనలు అలాంటివి కూడా టాలీ వాళ్ళు మన GST వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్. ఓకే, సో ఇన్ 2007 the company was launched the updated system GST compliance software in 2007. ఓకే, సో వెన్ యూ సీ దట్ మన అంటే 2017లో మన GST విత్ రిలీజ్ 6 అనేది, రిలీజ్ 5 అనేది టాక్సేషన్ స్పెషల్, రిలీజ్ 6 అనేది GST స్పెషల్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే కనుక GSTలో మీకు ప్రజెంట్ వర్షన్ వస్తే GST రిలీజ్ 6 4.0.8. సో దిస్ వాజ్ ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ బై ద టాలీ విచ్ నౌ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో GST అంటే GST వచ్చిన తర్వాత అటు స్టూడెంట్స్కి కానీ, అటు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా పెరిగాయి. ఎందుకు ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి అంటే GST వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్, లైక్ ఎవరికి అమ్ముతున్నామో, ఏ పార్టీకి అమ్ముతున్నామో, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎంత, వాటి ఏ ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నామో, దానిపైన ట్యాక్స్ ఎంత, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ షుడ్ బి అప్లోడెడ్ ఇన్ ద పోర్టల్. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి మనకి అనుకూలంగా ఉన్న యూత్ కానీ, ఎవరితో యూజ్ ఉంటుందో యూత్కి కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కువ. సో నవడేస్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ విత్ ఇన్ ఎ మొబైల్. సో అలాగే టాలీ కూడా నౌ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ విత్ మొబైల్ యాప్. అంటే ఎలాగైతే యాప్స్ వస్తున్నాయో అలాగే కొన్ని యాప్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు టాలీ వాళ్ళు. లైక్ యూ క్యాన్ సీ, అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి ఒక డాష్ బోర్డ్ లాగా టోటల్గా ఇవాళ సేల్స్ ఎంత చేసాము, ఇవాళ పర్చేస్ ఎంత చేసాము, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ మనం ఎన్ని పెట్టాము, సో ఒక చిన్న క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక మొబైల్ యాప్లో చేయడానికి కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా టాలీ వాళ్ళు రెడీగా చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఈ విధంగా GST వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా 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 పెరిగాయి. సో మన స్టూడెంట్స్కి కానీ, ఇప్పుడు మన అంటే డిగ్రీ ఫ్రెష్గా పాస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కానీ, లేక PG పాస్ అయ్యి బయటికి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానీ, సో ఇలా ఈ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మనకి బయట చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో అదే కాదు టాలీ వాళ్ళు కూడా
స్పెషల్గా వాళ్ళకు సర్టిఫికేషన్స్ కోర్సెస్ కూడా దీనిపైన కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ మీ దగ్గరలో ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ఏదైనా టాలీ సెంటర్స్కి వెళ్ళి కూడా మీరు దాని గురించి చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నా కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ వావ్. సో ఇప్పుడు మన టాలీలో చూసుకుంటే ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంత అంటే లాస్ట్ స్లైడ్ వరకు మనం ఏం చూస్తున్నాము, టాలీలో ఏమేమి వర్షన్స్. సో వన్ వీ హ్యావ్ క్విక్ లుక్అప్. సో ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ టాలీ. సో 2088లో ఏం చేస్తారు, 97లో దే హ్యావ్ 2088లో ప్రోడక్ట్ వాస్ రినౌండ్ యాజ్ టాలీ. 97లో టాలీ 5.4 రిలీజ్ అయింది. 99లో కంపెనీ చేంజెస్ అన్న కంపెనీస్ టాలీ సొల్యూషన్స్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ నుండి టాలీ సొల్యూషన్స్ మార్చుకున్నారు. 2001లో 6.3 అన్న వర్షన్ మనకి రిలీజ్ అయింది. అలాగే 2005లో 7.2 రిలీజ్ అయింది విత్ వ్యాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. 2006లో 8.1 రిలీజ్ అయింది విత్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ వర్షన్. 2009లో కంపెనీ ERP 9 అనే వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది. 2015లో రిలీజ్ 5 విత్ టాక్సేషన్ అప్లికేషన్స్ అనేది టాక్సేషన్ సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్, ఎక్స్ట్రా కంప్లీషన్ ఫీచర్స్ ఈ రిలీజ్ 5లో రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే 2016లో మన 17లో మన GST వర్షన్ 6th రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, ద వావ్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే టాలీ ఈజ్ అంటే టాలీ కనుక మనం యూజ్ చేస్తే అంటే ఇఫ్ యూ సో ద బిజినెస్ మ్యాన్కి ఇట్స్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు అకౌంటింగ్ కానీ, ఇన్వెంటరీ కానీ, టాక్సేషన్ కానీ, పేరోల్ కానీ, ఇవన్నీ మనం ఒకటే దానిలో ఇవన్నీ మనకి ఒక ప్రోడక్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన వర్క్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన సాఫ్ట్వేర్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మన దగ్గరనే ఉంటుంది, ఆ డేటా ఇవన్నీ కానీ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, కాన్ఫిడెన్స్, నాయిస్లెస్, కార్డ్లెస్ అంటే నేటివ్ అంటే మనకు కావాల్సిన 64 బిట్టా 32 బిట్టా ఇవన్నీ మనకి యూజ్ వస్తుంది. సో ట్రస్టెడ్ రిమోట్ యాక్సెస్ అండ్ డేటా సింక్స్. ఇందాక చెప్పాను మన టీమ్ వ్యూవర్ కానీ డెస్క్టాప్ కనుక యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ మన సిస్టమ్ వేరే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అలా ఉంటాయి. బట్ ఈ ERP 9లో మనకి ఆ .NET ఫీచర్స్ వల్ల మన డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ టు టాలీ అయినా మనము తీసుకోవచ్చు అంట సిస్టమ్. ఓకే, డేటాబేస్ అడ్మిన్ ఫ్రీ, స్టాచ్యుటరీ కంప్రైజెస్ అండ్ ఈ ఫైలింగ్ కూడా మనకి ఈజీగా అంటే ఈ ఫైలింగ్ కావాల్సిన ఏదైతే ఇప్పుడు GSలో చూసుకుంటే కనుక జాన్సన్ ఫార్మాట్లో మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైల్స్. జాన్సన్ ఫైల్ ఫార్మాట్లో మనము రిటర్న్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ జాన్సన్ ఫార్మాట్ అనేది టాలీ జనరేట్ చేస్తుంది, మీరు డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కొన్నిట్లో ఏమవుతుంది, మీరు టూల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ టూల్లో మీరు ఎక్సెల్లో కాపీ చేసుకొని ఆ ఎక్సెల్ని టూల్లో పెట్టి ఆ టూల్లో నుండి మీరు జాన్సన్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసి ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఈ టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే అలా అవసరం లేదు మనకి. టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా టాలీయే జాన్సన్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది, ఆ జాన్సన్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో సర్టన్లీ కంటిన్యూటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ యువర్స్ వెన్ యు ఆర్ విత్ టాలీ. సో జనరల్గా ఎర్రర్ ఫ్రీ ఫైలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి జనరల్గా మనం టాలీతో వర్క్ చేస్తాం, కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేయవచ్చు అనమాట. సో టిల్ నౌ సో ఇంతవరకు మనం ఏం చూస్తాము అంటే టాలీలో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఎలాంటివని చూసాం. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ మరి టాలీలో జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? సో ప్రతి ఒక్క మనం నేర్చుకున్న టాలీలోనే కదా. సో వేర్ వి గెట్ ద జాబ్స్ నౌ. సో సపోజ్ see your head office now. So your head office is at some other place. So purchase management, inventory management can be done, manufacturing can be done in Tally, finished goods management can be done in Tally. Excuse me. Branch manager also can be done. And ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కి ట్రాన్స్ఫర్, ఆ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ లో మీరు అకౌంట్స్ సింక్ చేసుకోవచ్చు. సో సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్, యూ క్యాన్ గెట్ సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్ లైక్ రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్, ఎవరెంత డ్యూ ఉన్నారు, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి ఏంటి అది కూడా యూ క్యాన్ డూ ఇన్ టాలీ. ఓకే, సో అకౌంటింగ్, compliances, payroll management. So for auditors also it is very useful. So for finance organizations, so these all are the companies, these all are the sectors where you can get the job facilities. అంటే మన టాలీ ఇవన్నీ అంటే ఈ సెక్టర్స్ లో ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో మన టాలీ అనేది వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ లేదంటే పార్ట్నర్స్ కంపెనీస్, ప్రిన్సిపల్ కంపెనీస్ లో కానీ, ఓకేనా, పర్చేస్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో కానీ, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ లో కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ,
ఫినిష్ గుడ్స్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, లేకుంటే బ్రాంచ్ మేనేజ్మెంట్స్లో కానీ, సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్స్లో కానీ. సో ఇవన్నీ ఫ్యూచర్స్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి. సో ఈ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో మీరు టాలీ కనుక పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతే, సో ఈ యొక్క ఇక్కడ చూపించిన మీకు ఏవైతే స్క్రీన్లో కనబడుతున్న డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు టాలీలో అనేది ప్లేస్మెంట్ అయ్యడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీ ఇందాక చెప్పాను మల్టీలింగ్వల్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ మనం ఈ విధంగా టాలీ ERPs multilingual. So where can you have Marathi? Okay, Marathi, Hindi, Gujarati, Sanskritam. So these all are the languages where you can have the tally, right? Sorry. So do you know what? So ikkada meeku main point observe chesunte ee three screen lo accounts and finances is the important function in every business, small, medium and large. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అకౌంట్స్ అనే టీం కానీ, ఫైనాన్స్ అనే టీం ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మే బి ఏ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అలాగే స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ క్రియేట్స్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. అంటే మనకి స్మాల్ స్కేల్స్, మీడియంస్ ఎప్పుడైతే మనకి డెవలప్ అవుతుంటాయో ఇండస్ట్రీలో, మన సొసైటీలో, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. సో ఎవ్రీ ఇయర్లో యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఆల్మోస్ట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్. సో 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద యూస్ టాలీ. సో 90% ఆఫ్ ద 1.3లో 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ రిక్వైర్డ్ దిస్ ఫైనాన్స్ జాబ్స్. ఓకే, సో ఫైనాన్స్ జాబ్స్ కంటే మళ్ళీ మనకి టాలీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎవ్రీ 7th జాబ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ అకౌంట్స్ అండ్ అంటే మీకు 10 జాబ్స్ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్క అంటే ఫైనాన్స్ జాబ్ ఈజ్ 7th జాబ్. సో కంపల్సరీ అంటే ఫైనాన్స్ ఈ స్లైడ్లో చెప్పుకొని నేను ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నానంటే, మనకు ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకు డెవలప్ అయితే ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకి ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఆ జాబ్స్లో మన టాలీ రోల్, అకౌంట్స్ రోల్ ఎంత, అకౌంట్స్లో మన టాలీ రోల్ ఎంత అనేది ఒక స్లైడ్ మనం చెప్తుంది, రైట్? సో అలాగే చూసుకుంటే ఆపర్చునిటీ ఈజ్ లైక్ హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్. సో మన టాలీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన స్లైడ్ పల్లి మన 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అనుకుంటే కనుక మనకి చాలా ఈ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్లో మనకి చాలా జాబ్స్ క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగా చూస్తే ఇప్పుడు మన జాబ్స్ ఎక్కడ అంటే టాలీ నేర్చుకుంటే కొందరికి అంటుంది. సో వీ హ్యావ్ మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మనకి చాలా మార్కెట్స్ అంటే మనకి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో మరి టాలీకి జాబ్స్ వస్తాయంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని కలెక్ట్ చేసిన మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ అంటే మీరు కావాలంటే మీరు ఒక వీక్లీ డైలీ న్యూస్ పేపర్, సండే క్లాసిఫైడ్స్ అలా చూడండి. సో మీకు ఇలా కనబడుతుంది జాబ్స్ విత్ టాలీ అంటే నాట్ ఓన్లీ అంటే ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ని బాగా సౌదీ సైడ్ బాగా యూజ్ చేస్తారండి, లైక్ UAE కానీ, సౌదీ అరేబియా కానీ, అక్కడ చాలా యూజ్ అవుతుంది టాలీ. సో అక్కడ కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ దానిలో కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ టు మెయింటైన్ దర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ దే యూస్ టాలీ. సో ఇన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో యూ క్యాన్ సీ. సో ఇక గ్రీన్ లైన్లో ఏదైతే ఉందో that is nothing but they are preferring for tally certification people or tally people anamata. Okay, so local newspapers chuskunte Times Classifieds kani atla. So this just to meeku just oka boost up cheyadaniki ante tally valla ekkada opportunities unnayi asalu unda leda anadi meeku teliyadanikani నాకు దగ్గర ఉన్న కొన్ని న్యూస్ పేపర్ కలెక్షన్ చేసి మీ దగ్గర పెట్టాను. ఓకే, so you can see that, right? Right, so you can see like area wise also. Hyderabad lo also, Mumbai, Delhi. So not only in India but you have in global employment opportunities also. So tally is used in India and 100 countries worldwide. So whatever you are seeing star marks, సో ఇక్కడ స్టార్ మార్క్స్ ఎక్కడైతే కనబడుతున్నాయో మీకు అక్కడ టాలీ అనేది మీకు ఉంది, ఆ కంట్రీలో టాలీ ప్రొవైడర్స్. సో ఐ వాంట్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్
సో టాలీ ఈజ్ ఆల్సో కండక్టింగ్ సమ్, అంటే టాలీ వాళ్ళు టైప్ కొన్ని కాలేజెస్తో కూడా టైప్ అవుతున్నారు. సో టు గివ్ ద నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, కాలేజెస్ కానీ పార్ట్నర్స్ కానీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టాలీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ క్యాన్ జాయిన్ ఫర్ ద టాలీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దేర్ కాలేజెస్ ఆర్ అట్ దేర్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళ దగ్గర పక్కన మీ ఏరియాలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, టాలీ ఆథరైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, కొన్ని కాలేజెస్లో కానీ, అలాగే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కొన్ని టైప్స్ కూడా చేస్తుంది టాలీతో టు ట్రైన్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద టాలీ అనమాట. సో ఇన్ ద స్లైడ్స్, సో ఇప్పటిదాకా మనము మీకున్న సిలబస్ ఎలా ఉంది అంటే మనం సిలబస్ చూసాము. టాలీ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్, అంటే టాలీ వల్ల మీకు జాబ్స్ ఎక్కడ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, టాలీ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, సో అక్కడ స్లైడ్స్ వేస్తే మనం చూసాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ద కంపెనీ, అంటే ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ అంటే టాలీలో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకున్న సిలబస్లో చూస్తే గనక, సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రైట్, ద ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్. సో ఇంతవరకు నార్మల్గా మనకు ఒక జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనము అంటే టాలీ అంటే ఏంటి అనేది ఇంట్రడక్షన్ చేసాము. సో తర్వాత టాలీలో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చేసాం. సో బిఫోర్ దట్, సో అందరికీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మన టాలీ కావాలి, రైట్. సో అందుకనే ఒక చిన్న అంటే మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది జస్ట్ ఒక మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చూపిస్తాను, హౌ టు డే అని. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ టాలీకి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ www.tallysolutions.com అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో tallysolutions.comలో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ అన్న బటన్ ఉంది కదా, సో క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. సో డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ వాజ్ 6.4.9. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ నౌ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ నౌ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. బెటర్ యూ గో ఫర్ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్. సో డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, రైట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. సో ఇది ఈ విధంగా ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను. ఈ విధంగా మీకు సెటప్ ఫైల్ వచ్చింది కదా, ఇది వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్. సో ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే జస్ట్ 100 MB ఉంటుంది. దాని గురించి పెద్ద సిస్టమ్స్ కానీ పెద్ద కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్, అది మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ కావాలి ఏంటి అనేది అడుగుతుంది. ఆ పాత్ మీకు కావాల్సిన పాత్లో షేర్ చేసుకొని జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అనండి. Excuse me. So depending upon your system configuration, system speed, కొన్ని సిస్టంలో ఫాస్ట్గా మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, కొన్ని సిస్టంలో కొంచెం స్లోగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ టు. సో మామూలుగా మీరు ఇలా చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా డెస్క్టాప్ పైన ఐకన్ వచ్చేస్తుంది. ఐకన్ని రిలీజ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. జస్ట్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను.
సో ఇలా ఇలా మీకు ఇలా స్క్రీన్స్ ఏమైనా అడిగితే జస్ట్ గో ఫర్ ఎస్కేప్, మీకు ఎస్కేప్ కొట్టేసింది సరిపోతుంది. ఓకే, సో మీరు ఎక్స్క్యూజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో. సో నేను ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చెప్తున్నాను అంటే, సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళకి లైసెన్స్ మోడ్ వాళ్ళు చేసుకోలేరు కదా. సో అందుకనే ఏం చేస్తానంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లోనే మీకు టీచ్ చేస్తాను. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, ఒక లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, డేట్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, అంతే డిఫరెన్స్ అంతే. సో మ్యాక్సిమం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీరు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీ చేయాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st April, ఓకే, 2nd April ఇట్లా. సో 3rd April డేట్ తీసుకోదు. అంటే టాలీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ ఓన్లీ 1, 2 and 31. సో 1, 2, 31 అంటే మీకు ఫస్ట్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సెకండ్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ 31 డేట్, ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో లైసెన్స్ మోడ్లో అన్ని డేట్స్కి మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మీరు ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మీరు ఓన్లీ 1, 2, 31 ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్గా ఇది మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్కి దానికి డిఫరెన్స్. సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీరు నార్మల్గా సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. సో ఈ విధంగా మీరు అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో నౌ హియర్ ప్రాసెస్ ద స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇలా కంపెనీ ఓపెన్ అయ్యాక జస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ టుడే నౌ. సో F11 ఫ్యూచర్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు మనకు 4 ఫీచర్స్, దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్, టాక్సేషన్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్. ఇన్వెంటరీ అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ ఉంది. అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే కనుక సో మీకు సంబంధించిన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ, అంటే అకౌంట్స్ ఓన్లీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటారు. ఇఫ్ యూఆర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు ఓన్లీ అకౌంట్సే ఉంటాయి, ఇన్వెంటరీ ఉండదు. అప్పుడు మీరు ఎస్ పెట్టేసుకొని మీరు ఓన్లీ అకౌంట్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో నో పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దెన్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ఇన్వెంటరీ, యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ అకౌంట్స్ అన్నమాట. సో అలాగే సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ అంటే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్, అంటే ఇంకొంత ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఈ ఫ్యూచర్ యూజ్ అవుతుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇక్కడ యాక్టివేషన్ చేసుకొని ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే కాస్ట్ సెంటర్ ప్రాఫిట్ లైక్ పేరోల్ మేనేజ్మెంట్, మీకు పేరోల్ కావాలంటే పేరోల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్స్ అంటే బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. డిపార్ట్మెంట్స్ అకౌంటింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ సెంటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ కాస్ట్ సెంటర్ ఇన్ డెప్త్గా మనము ఎప్పుడైతే క్లాసెస్కి టాపిక్స్కి వస్తామో అక్కడ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో అలాగే ఇన్వాయిసింగ్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయింటైనింగ్ బడ్జెట్స్ అండ్ సినారియోస్. సో చెక్ సంబంధించిన ఫీచర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్యూచర్, ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్. అవే కాకుండా జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్, కొన్ని ఒకసారి మనం జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అవి జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసుకో. మెయింటైన్ మల్టిపుల్ మెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ కంపెనీ లెడ్జర్స్, కంపెనీ అండ్ లెడ్జర్స్. అంటే మనకు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కంపెనీ ఒకటే ఉంటుంది కానీ అడ్రస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అంటే 3-4 ప్లేస్లో ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎస్ యాక్టివేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కంపెనీ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది అది చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా సో దిస్ ఆర్ ద కంపెనీ ఫీచర్స్. ఓకే, సో టుడే వీ హ్యావ్ సీన్ అంటే ఇవాళ మనం సిలబస్ కోసం డిస్కస్ చేసాము. సో ఇన్ బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ మన సిలబస్ డిస్కస్ చేసాము. ఇవన్నీ సిలబస్ డిస్కషన్ ఒకటి చేసాము. ఈఆర్పి ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అని డిస్కస్ చేసాము. కంపెనీ ఫీచర్స్ కూడా డిస్కస్. రేపటి క్లాస్లో మనము మిగతా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hi, hello, good morning viewers.
Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. This is Chandrasekhar. I will teach you about Tally. Right. In the yesterday's class, we have seen about how Tally is there, what is the syllabus of Tally, what are the we are going to learn, and man chadukovalsina syllabus anni chusamu. Then we have seen some features of Tally. Yesterday we have seen only accounting features. Today we are going to see other features like accounting features we have seen yesterday. Today we are going to see about inventory features, taxation features, and payroll features. Okay. After this, then we are going to see how to enter the transactions, how to create the company, how to create the ledgers. The main part will be going to discuss. So please see the screen. Then we can know how to create the. Now we are going to see the. Right. So just click on Tally icon. The screen will be opened. Okay. So ఇట్లా స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది మీకు. సో ఒకసారిగా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చేయాలి, ఏ మోడ్ చేయాలని అడుగుతుంది. సో అప్పుడు మనము ఎడ్యుకేషన్ జస్ట్ ఇలాంటి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే జస్ట్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. సో all the students will be learning on education mode at their homes or at their sometimes in their colleges. So please select the education mode. Come down and select the education mode. అంటే అందరి దగ్గర లైసెన్స్ వర్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంట్లో మనం డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసాము. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో వచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి. సో దిస్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఓపెన్. రైట్. సో yesterday F-line features lo yesterday we have seen accounting features. Now we are going to see the inventory features. Inventory features ante enti మన స్టాక్ సంబంధించినవి. స్టాక్ అంటే మనం దేంతో ఏ ఐటమ్స్ తో అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. లైక్ సోఫా సెట్ కానీ సోఫా సెట్, అల్మారాస్, చైర్స్ ఇలాంటివన్నీ అవుతుంది. అదొక మెడికల్ షాప్ తీసుకుంటే కనుక మనకు టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఒక టెక్స్టైల్స్ బిజినెస్ కనుక చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళ క్లోత్స్, డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము ఫ్యూచర్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్. అంటే అకౌంట్స్ ని, ఇన్వెంట్స్ ని రెండు కలిపి చూపించడాన్ని అకౌంట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనము అకౌంట్స్, ఇన్వెంటరీ రెండు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే కొందరు స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే. ఆ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్. జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఫ్రీ గూడ్స్, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్ముతాం, అవునా? ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్మినప్పుడు దానికి అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ మాత్రం మనం కస్టమర్కి ఇస్తాము, కానీ వాటికి ఛార్జ్ చేయము. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అమౌంట్ కాలంలో జీరో కావాలి. సో అలాంటి వాటిని ట్రాన్సాక్షన్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో అలాంటి జనరల్గా మనం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్ టు స్టోరేజ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. So here you can maintain the stock in godowns. Different business have different godowns. కొందరు godowns maintain చేస్తారు కదా, like raw material godown, finished goods godown, work in process godown, or some will maintain the goods in different locations, like area wise godowns. Okay, like Vijayawada godown, Guntur godown. ఓకే. అలా ఉన్నప్పుడు గోడౌన్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ పెట్టేసుకొని మీరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అలాగే స్టాక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ విల్ మెయింటైన్ కేటగిరీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో వెళ్తే మీ టెలివిజన్స్ ఉంటాయి. టెలివిజన్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మొబైల్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. సో ఆ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫైన్. Next one is batch wise details. This is very important. Who is maintaining stock in like eatable things. అంటే మీరు ఏమన్నా ఈటబుల్ అమ్ముతారు కదా, లైక్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ టమాటో కిచప్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా ఈడబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉంటుంది మనకి. సో అప్పుడు మీరు బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకొని యూస్ చేస్తారు. లైక్ టాబ్లెట్స్ కానీ
వాటికి కూడా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి ఎస్ పెట్టి మనం యూజ్ చేస్తాము, రైట్. అలాగే సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్, టాబ్లెట్స్కి కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే డైలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కి ఈ రెండు అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. అంటే సమ్ కంపెనీస్ విల్ మెయింటైన్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్, అంటే సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. వితౌట్ ఎనీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వాళ్ళ స్టాక్ పర్చేస్ చేయరు. అలాగే వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అన్నమాట. సో అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ కానీ, అలాంటి బిజినెసెస్ కానీ, అలాంటి ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎవరైనా అలాంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, ఓకే. అలాగే జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. దే ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దే విల్ మెయింటైన్ జాబ్ ఆర్డర్. జాబ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జాబ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే షాప్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఫర్నిచర్ ప్రొడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ బేస్ గా మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు. అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒక కలర్ కావాలి, ఒక సైజ్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్, కొందరికి వుడ్ టైప్ లో చేంజెస్ కావాలి, కొందరికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి జాబ్, అలాంటి బిజినెస్ చేసే అలాంటి ఐటమ్స్ చేసేవన్నీ జాబ్ కాస్టింగ్ అంటాం, ఓకే. అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మన జాబ్ కాస్టింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్. సో ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ లో కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ సీ F1 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎనేబులింగ్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ వెల్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ. అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి అకౌంటింగ్ లో కూడా ఉంటాయి, అవే ఫ్యూచర్స్ ఇన్వెంటరీలో కూడా రిపీటెడ్ అవుతాయి, ఓకే. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెయింటైన్ సపరేట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్, సపరేట్ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్. సపోజ్ ఇన్వాయిసెస్ లో మీరు డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఏమైనా కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, అది ఇక్కడ ఎస్ పెడతాం, ఓకే. సో అలాగే ట్రాక్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఫర్ పర్చేజ్ ఐటమ్స్, అంటే మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో అవి మీకు డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ కాస్ట్ లో ఇంక్లూడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటివి ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని చేస్తారు, ఓకే. సో మెయింటైన్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్. వెన్ వీ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్, ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే సపోజ్ వీఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ సమ్ హోల్సేలర్స్ అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ రీటైలర్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బిజినెస్ లో బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే రిటైల్ అక్కడ మీ బోర్డ్స్ పైన చూస్తే హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ అని ఉంటుంది. అంటే హోల్సేల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము, రిటైల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మనం హోల్సేల్, రీటైల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం వాటికి ప్రైస్ లెవెల్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్వాయిస్లో హోల్సేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైజెస్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిసెస్లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే రిటైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటైల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి, ఓకే. సో ఇవి ఇంకా దీని గురించి మనం డెప్త్గా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము, ఓకే. దాని అలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ట్రాకింగ్ నంబర్స్. దిస్ ఈజ్ అంటే ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాము. అలాగే ఈ రిజెక్షన్ ఇన్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనకు వచ్చిన గూడ్స్ ఏమైనా రిజెక్షన్ కావాలి, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సేమ్ రెండింటికి అదే టైప్లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యూజ్ కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్. అలాగే ఒక కాస్ట్ ఐటమ్ని ఒక ఐటమ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ ఐటమ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని మనం ఒకటే దానిలో అక్యూములేట్ చేసి ఈ పలానా ఐటమ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్. సో వీ కెన్ track the cost of each item. Suppose I am purchasing 4 to 5 items in one invoice. Okay, item A, item B, item C, item D and item E. And I want to know the cost of item A. Item A ki kuda transportation untundi, item B ku transportation untundi, item C as well as D and E. So vanniti kalpi okatesari cost manam purchases chestamu. ఆ పర్చేస్ కాస్ట్ మన ఆటోమేటిక్ అక్యూములేట్ అయ్యి ఏ కాస్ట్ ఎంత ఐటమ్ పట్టిందో తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్. దెన్ వి మూవ్ టు ద taxation features, very important features. Nowadays you can see on the screen GST, VAT, excise,
TDS and TCS. So these all were available till for 30th June 2014. Now from 1st July 2017 only GST can be activated. అంటే ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ సంబంధించిన ఏమైనా ఫీచర్స్ యాక్టివేట్ చేసండి ఇక్కడ వచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ అందరికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, అంటే సార్ మరి వ్యాట్ ఉంది కదా, వ్యాట్ ఎందుకు అంటే సో అర్లియర్ కొంత డేటా వ్యాట్ డేటా కూడా అదర్ కంపెనీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకు ఆ ఫ్యూచర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే అర్లియర్ అంటే 2017కి ముందు కూడా కంపెనీస్ కూడా టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూచర్ వల్ల అలాగే పెట్టారు. అంటే చూసుకోవాలి కదా మన ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎనీ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ కంటైన్స్ వ్యాట్ దెన్ this feature is enabled and you can see. So alage excise, service tax, TDS, TCS. So these all are the inventory taxation features which are available in Tally. You can make enable it and you can use it. Okay, alage F6 is nothing but your add-on features. Add-on features is nothing but when you are purchasing any apps from Tally, you can see here from Tally shop, these are the some, when you click on this Tally shop, so you can purchase this add-ons anamata. Ante oka apps laga pan chestundi. So ee apps purchase chesi and activate chesinappudu manamu ee oka add-on feature lo add avutundi. Idi ikkada option yes pettesi manamu chuskuntam. Okay na. So students, till now we have seen this options అంటే మన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, టాక్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ మనం అన్ని ఎలా వర్క్ చేసాను చూసాం. సో దిస్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. ఓకే, సో దిస్ సమ్ యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ దట్ సమ్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఎస్, సమ్ ఫీచర్స్ ఆర్ నో. సో వై దిస్? ఎందుకు కొన్ని ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ నో పెట్టారు? సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ యూస్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంటుంది, అలా చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. మనం డైలీ అన్ని యాప్స్ యూస్ చేయం కదా, కొన్ని యాప్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే టాలీలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ఫీచర్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ యాక్టివేట్ ఎస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ యాక్టివేట్ చేసేసుకొని వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ which you can see, which are available in Tally. Right, now we are going to see how to create the company. అంటే అకౌంటింగ్ ని ఎలా చేయాలి టాలీలో, what are the steps to be followed, necessary అంటే మీకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, టాలీలో అకౌంటింగ్ మనం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలా, తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్లో చూడండి, మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో యూ హావ్ సీన్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టాలీ ERP9. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ మన 5 స్టెప్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ ఆర్ అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అండ్ ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్, voucher entry and reports. సో ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా కంపెనీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేదంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి మీరు నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. సో అక్కడ ఉన్న డేటాని ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు కదా. సో అందుకనే ఫస్ట్ మన పేరు పైన కానీ లేకుంటే అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కానీ ఏదైనా మీ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు. సపోజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ అ బిజినెస్ అన్నాడు, రైట్? అప్పుడు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించిన అందులో మనకి ఏవైతే లెడ్జర్స్ అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? అలాగే గ్రూపింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే గ్రూపింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. సో ఈ గ్రూప్స్ కోసం మనం తర్వాత
మనం డిస్కస్ చేద్దాము. గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో we will discuss in depth in the while creation of ledgers and groups classes, right? Next, creation of inventory. Inventory అంటే ఏంటి, స్టాక్ ఐటమ్స్. ఆల్రెడీ అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే మనం ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్నిచర్ ఉంది, మనం ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్లో మనం అల్మారాస్ పర్చేస్ చేస్తాము. సో అల్మారా పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి కదా మన టాలీలో, ఎన్ని అల్మారాస్ వచ్చాయి, అలాగే మనం ఎన్ని అల్మారాస్ సేల్ చేసాము, వాటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ స్క్రీన్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనకేముంటాయంటే, ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్, మన బిజినెస్లో చేసిన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిపోర్ట్స్, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ A to Z, లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. Okay, financial reports like balance sheet, profit and loss account, stock summary, your ratio analysis, okay, your ratio analysis కానీ. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే మీరు ఒక కంపెనీ కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీ ఉంది, స్టార్టప్ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? అందులో ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ అ లైఫ్ టైం క్రియేషన్. సో ఒక్కసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ నాట్ అ డైలీ ప్రాసెస్. అంటే డైలీ మన కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయాలనేది మనకి ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అనేసి క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కనుక చూస్తే మనకు కావాల్సిన అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, సో ఆయన కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే కొత్త సప్లయర్ వచ్చారు, సప్లయర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పెన్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, then we have to create an expense account. So depending, this is the third step. Second step, the creation of ledger account depending upon the transactions we are doing, depending upon the new expenses we are spending, depending upon the new income we are receiving, depending upon the loans we are taking, depending upon the assets we are purchasing. సో ఈ అనేది ఎప్పుడైతే కొత్త ఐటమ్, కొత్త లెడ్జర్, ఒక ఎక్స్పెన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, అసెట్ కానీ, లయబిలిటీ కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు, ఒక న్యూ ఐటమ్, న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ న్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఏజెన్సీ పెట్టాము, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, టైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అలాగే న్యూ ఐటమ్, మళ్ళీ ఒక బిజినెస్లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మనం మామూలుగా స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చూసుకుంటే లైఫ్లో ఒక వన్ టైం ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 లెడ్జర్స్ క్రియేటింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు అవసరం పడవచ్చు. అట్లాగే ఇన్వెంటరీ, స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇన్వెంటరీ స్టాక్ ఐటమ్స్. వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైలీ, అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలోనే మన ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్క అంటే అకౌంటింగ్ వర్క్ అంతా మనకి ఫోర్త్ స్టెప్ వోచర్ ఎంట్రీలోనే ఉంటుంది. అంటే మీ సేల్స్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా సేల్స్ చేశారు, ఇన్వాయిస్ చేయాలి, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఏమైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేశారు, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. రిసీట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా పేమెంట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అది వోచర్ ఎంట్రీ. మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, విత్డ్రా చేశారు. సో ఇవన్నీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రూపంలో మీరు స్పెండ్ కానీ, ఇలాంటి ఇన్కమ్ రావడం కానీ, ఇన్కమింగ్ బెనిఫిట్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ బెనిఫిట్ ఏది ఉన్నా ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం పాస్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. పలానా స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గోడౌన్, వాట్ ఈస్ ద రిసీవబుల్స్, వాట్ ఈస్ ద పేయబుల్స్. ఓకే, అలాగే యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, యాజ్ ఆన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన అసెట్స్ ఎంత, లయబిలిటీ ఎంత, మనకి బిజినెస్ నుంచి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి,
what is the amount we have to receive, what is the amount we have to pay, what is the receivables, what is the payables. This all can be done in reports. Reports are again calculated, divided as accounting reports, inventory reports, okay, and financial report. So ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో తర్వాత క్లాసెస్ లో ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు టాలీలో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. రైట్. సో మీరు ఇప్పుడు టాలీ స్క్రీన్ చూస్తే గనక ఇది కంపెనీ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆల్రెడీ మన టాలీలో ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయ్యింది. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ అవైలబుల్ ఆన్ టాలీ. అంటే ఒకసారి మన ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక లైక్ ఇప్పుడు F2 కానీ F2 పీరియడ్ కానీ కంపెనీ ఇన్ఫో కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేటెడ్ అయి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే F3 చూస్తే ఇక్కడ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి. రైట్, అంటే ఈ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి కంపెనీ అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్న ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఏవైతే హ్యాష్ కలర్ లో మీకు బోల్డ్ లేకుండా ఉన్నాయో అవి నాట్ వర్కింగ్, అంటే అవి వర్క్ చెయ్యవు. ఓకేనా. ప్లస్ టాలీలో మన షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎక్కువ బై హార్ట్ చేసి చేయాల్సిన అంత అవసరం అంత ఉండదు. The more you practice, the more you get the habituated for the shortcut keys. అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ కట్ కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ పైన ఉంటుంది, స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F2 చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ F2 కన్నా ఏం లైన్ లేదు. అంటే జస్ట్ F2 ప్రెస్ చేస్తే F2 అంటే ఫంక్షన్ కీ అండి. మీ పైన F1, F2, F3, F4 అని బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ F2 అనమాట, నాట్ F+2. అంటే లెటర్ లో F ప్లస్ డిజిట్ లో 2 కాదు, F2 అని మీ కీబోర్డ్ లో పైన ఫంక్షన్ కీ ఉంటుంది, ఆ F2 ప్రెస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ F2. రైట్. అలాగే చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అదే బటన్ కింద చూస్తే F2 ఉండి కింద అండర్లైన్ ఉంది. రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అండర్ ఉంటే అది ఆల్ట్ తో పనిచేస్తుంది. అంటే ఆల్ట్ ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి ఆల్ట్ ప్లస్ F2. ఓకే. సో వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. మనకి ఏ లైన్ లేదు అంటే డైరెక్ట్లీ దట్ బటన్ యూ ప్రెస్ డైరెక్ట్ బటన్. రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింగిల్ లైన్ and have some number on it or letter on it, then you have to use the key alt plus that followed by that key number. Okay, and alt F2. Okay, అలాగే మీరు పైన చూస్తే గనక 2 lines ఉన్నాయి కొన్నిటికి. Some you have 2 lines like double line. So double line అంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి? You have to use for control H. Control H or Control S, Control G, Control K. So సింగిల్ లైన్ ఉంటే గనక ఆల్ట్, డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్. సో ఈ విధంగా మనము టాలీలో కీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో వితౌట్ ఎనీ లైన్ డైరెక్ట్ బటన్ యూజ్ చేయాలి. విత్ సింగిల్ లైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ బటన్ తో అక్కడ ఉన్న లెటర్ కానీ యూజ్ చేయండి కీబోర్డ్ లో. అలాగే డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ ఒక కీ లెటర్ ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా టాలీలో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే కమ్ టు డౌన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు టాలీ చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ అంటాము. తర్వాత వర్షన్ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే వర్షన్ అని ఉంది, అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి 6.4.7. అలాగే మీరు యూజ్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి, మిడిల్ దాని వచ్చే లైసెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్ వర్షన్ అక్కడ మీకు లైసెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది. రైట్. అండ్ అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఎవరి ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అయింది, లేకుంటే ఆ సర్వర్ నేమ్, పీసీ నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే. అండ్ మనము టాలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది, అవునా? సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడానికి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏం అవసరం లేదండి టాలీలోనే. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో క్యాలిక్యులేటర్ స్పేస్, యూ క్యాన్ కాల్ as calculator space or calculator panel. So how it is works? Control plus N. So you press Control N. If you're pressing Control N, then the calculator panel will be activated and you can use
calculator. 25 plus 25, 50. 25 divided by 3, 8.33. 50 into 2. Like this you can use your calculator. Again come back to the main screen. You can use escape అంటే escape అన్న వాడొచ్చు లేదా control M. Okay, control M is for calculator, control M is for main screen. Okay, control M or I am pressing escape. Okay, now you have come to the main screen. And if you observe here the current period అంటే మన ఏ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్కి ఏ కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఏ ఫైనాన్షియల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ పీరియడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. 1 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ దట్ మే బి ఫ్రమ్ 1st April to 31st March 2019 or 1st January to 31st December, whatever the period we are selecting, that will automatically come here. And what is the current date? ఎందుకంటే ఇక్కడ టైలో ఇక్కడ ఏం ఎంట్రీలు చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంది, అదే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వెళ్ళి ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో స్టాక్ ఐటమ్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలో వచ్చేసి స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టాలీలో ఫీడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. యూటిలిటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా అంటే మీరు ఎక్సెల్లో నుండి టాలీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, టాలీ నుంచి అలా ఎక్సెల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాంటి అప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ పార్ట్ you can see all your reports like your balance sheet reports, your profit and loss account reports, your stock summary reports, ratio analysis and all you can have in report. So basically మీ ఇక్కడ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్క్రీన్ అంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ అంటాము. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాలీ, రైట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. From here we are going to enter into tally. This is master screen, master part. This is one head where you will create your accounts. ఈ యొక్క హెడ్ లో మీరు కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ కొత్త ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఈ మాస్టర్స్ అని చూసుకుంటే మీరు కొత్త క్రియేటింగ్ పార్ట్ అనమాట. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటే మీరు ఎంట్రీ పార్ట్ అంటే టాలీలో మీరు ఫీడింగ్ చేయడం అంటే రిసిట్ ఎంట్రీ, పోస్టింగ్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎంట్రీస్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, యూటిలిటీస్ ఈజ్ లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ technical ability we are going to see when we come into technical abilities, right? Next one is report parts, to see the reports. So report lo only seeing part, we can see the balance sheet. Okay, you can see the profit and loss account, you can see the stock summary, you can see the ratio analysis. If you want to go for display, you can see individually different accounts like account books lo ledgers, a ledger kavali. Okay, like this you can see the reports, you can see all these types of reports in reports. So basically ga manaki gateway of tally lo 4 parts ఉంటాయి, 4 subheads గా ఉంటాయి. One is masters, one is transactions, one is utilities and one is reports. In masters where you can creating part, where you can create a new account, where you can create a new inventory item, then here you have to come here and you have to create, right? Next in transaction part where you can feed into tally like receipt, మన డబ్బులు ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన డబ్బులు పేమెంట్ చేసాము ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మనము సేల్స్ వోచర్ చేయాలి, ఓకే, ఒకరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి. సో అది ఇవన్నీ వోచర్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీస్ అంటే డైలీ రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్ లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూటిలిటీస్ అండ్ టెక్నికల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లేటర్, అండ్ రిపోర్ట్ పార్ట్స్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, రైట్. So as we said that so ఇంతకు ముందు మీకు టాలీ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని చూపించాను. అసలు 5 స్టెప్స్ అంటే మనం అయితే 5 స్టెప్స్ చూసామో లైక్ కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఓకే, ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అండ్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ బై వన్. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్ నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని కొన్ని మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి స్పెసిఫిక్గా ఒక వర్డ్లో కానీ పీడిఎఫ్ ఫైట్లో తీసుకొస్తాను. అవి మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. బెటర్ అంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక అలా చూస్తే కనుక
మీరు నోట్ చేయడానికి కొందరు ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, కొంచెం స్లోగా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వోచర్ ఎంట్రీస్ చూపించాను, ఆ వోచర్ ఎంట్రీస్ నేను టాలీలో ఫీడ్ చేస్తాను, అంటే అప్పటికి మీరు ఆ ప్రాబ్లం చేసేసి నాకు వచ్చింది అని మీరు అనుకుంటారు. కానీ అలా కాదు. ప్లీజ్ అదే ప్రాబ్లం 2 times చేయండి లేదా 3 times చేయండి. అంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 minutesలో కంప్లీట్ చేశాను. సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 8 minutes. థర్డ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ like 5 minutes. అట్లా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి పోస్టింగ్ మెనీ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో మీరు పార్ట్ టైమ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మీకు డిఫరెంట్గా చాలా మంది మీకు సేల్స్ బుక్స్ మొత్తం ఒక 400-500 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చేస్తారు, 300-400 ఒక 100-150 వరకు పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వీటి అకౌంటింగ్ చేసి ఇవ్వని అంటారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సో అందుకనే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో అవే కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే కనుక ప్రిపేర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను, నేను కొంచెం ఒక 10-15 seconds అట్లా హోల్డ్ చేసి పెడతాను. అది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టాలీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. So if you observe, this is the screen. So company info. So the shortcut key is Alt F3. So మీరు టాలీ పైన స్క్రీన్ పైన చూస్తే కంపెనీ ఇన్ఫోలో మనకి కంపెనీ క్రియేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాలీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే స్క్రీన్లో అక్కడే మీకు ఆల్టర్ ఉంటుంది, అక్కడే క్రియేట్ ఉంటుంది, అక్కడే డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ వి కమ్ టు కంపెనీ ఇన్ఫో. సో కంపెనీ ఇన్ఫో కావాలంటే కమాండ్ ఏంటి? సింగిల్ లైన్ అండ్ F3 ఉంది. రైట్, సో సింగిల్ లైన్ అంటే మనం ఏ కీ యూజ్ చేయాలి? ఆల్ట్. రైట్, ఆల్ట్ F3. సో దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ మనకు వచ్చింది. రైట్, దెన్ the first one is select company, next one is shift company, next one is create company, alter company, change tally vault, split data, restore, backup, quit. So these are the options available in company info screen. Right, అండ్ సెలెక్ట్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీరు ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు షెట్ అనేది చూస్తే కనుక అక్కడ హెచ్ లెటర్ అనేది రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? అలాగే క్రియేట్ దగ్గర చూస్తే సి, ఆల్టర్ దగ్గర చూస్తే ఏ, చేంజ్ టాలీ వోల్ట్ దగ్గర చూస్తే టీ, స్ప్లిట్ దగ్గర పి, బ్యాకప్ దగ్గర బి, ఆస్టర్ దగ్గర రిస్టోర్ దగ్గర ఆర్, క్విట్ దగ్గర క్యూ. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు క్విట్ దగ్గర ఉన్నాను, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద టాప్ ఆరో బటన్. టాప్ ఆరో బటన్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. అవునా? సో అలా కాకుండా టు ఫాస్ట్ ఎంట్రీ, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ దట్ అంటే అందులో హైలైట్ అయిన లెటర్ ఏంటి? సి. అవునా? సో ఇప్పుడు నా కజన్ వచ్చి బ్యాకప్ బి దగ్గర ఉంది. రైట్, జస్ట్ యూ ప్రెస్ సి దేర్ అంటే సి లెటర్ హైలైట్ ఉంది కదా, సో సి ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ స్క్రీన్. అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యువర్ కజన్ ఈజ్ ఆన్ సెలెక్ట్ కంపెనీ, నౌ కమ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ. సో యూ క్యాన్ కమ్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ టు ద కంపెనీ అంటే మీరు ఆరో కీతో క్రియేట్ కంపెనీ దగ్గర వచ్చేసి ఎంటర్ అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా మీ సి అనే లెటర్ టైప్ చేసి సరిపోతుంది. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ టు దట్ స్క్రీన్, క్రియేషన్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ డైరెక్టరీ? సో కంప్యూటర్లో చాలా మంది అంటే కంప్యూటర్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళ కంప్యూటర్ టర్మ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టరీ అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డైరెక్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది.
అంటే మనం చేసిన టాలీ అంటే మన కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ ఎక్కడో ఏదో ఒక చోట మనకి సేవ్ అయి ఉండాలి కదా, రైట్? సో దాని గురించి మన కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పాత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంపెనీకి టాలీ క్రియేషన్ చేస్తారో, టాలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అది డిఫాల్ట్గా అది తీసుకున్న పాత్ ఇది. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ పాత్ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎప్పటికీ ఇది చేంజ్ చేయొద్దు. జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. సో మీరు కాలేజ్లో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా వేరే చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ పాత్ చేంజ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ సిస్టమ్ పైన వచ్చి చూసినప్పుడు అది కనబడదు మీకు. అది ఏదో పాత్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ టాలీ ఆ పాత్కి వెళ్ళి తీసుకోలేదు. సో అందుకనే బెటర్ ఆ డిఫాల్ట్ ఏ పాత్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని అలాగే ఉంచనివ్వండి, మీరు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి మనం ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో నేను ఒక చిన్న టాలీ వర్క్ బుక్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఈజ్, you can see that the first one is the first one, create the company in Tally ERP9 with the following details. So this is the company. So I am holding for a few seconds here. If you want, you can note down or you can take a screenshot of this, right? So what he is saying that create the company in Tally.ERP9 with the following details. అంటే మనం టాలీలో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ యూజ్ చేస్తే మనము కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందులో ఈ యొక్క బాక్స్ అయితే ఒక కంపెనీ, నెక్స్ట్ ఇలా చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. ఓకే, అలాగే ఇది చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. సో ఆ విధంగా మీకు 1, 2 and 3. సో 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక 3 కంపెనీస్ ఇచ్చాను. దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 1, దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ కంపెనీ నెంబర్ 3. ఓకే, సో ఈ 3 కంపెనీస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు మొబైల్స్లో పెట్టుకొని మీ తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టాలీ నౌ, రైట్? సో ద కంపెనీ పేరు ఏముంది? యూనివర్సల్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి 1804, World Tower, AB Road, Baner, Pune, 4,11,080 is the pin code. Country India, Maharashtra, contact number ichcharu, mobile number ichcharu, email ID ichcharu. So this is the normal numbers which I have taken. Books begin from and books beginning from and financial years begin from. Okay, this is the company solution. So come to Tally now. So the same. So company name ikkada emundi? Universal Company Limited. So I am typing here Universal Company Limited. This is your company. So obviously mailing name kuda ade automatic ga vachchestundi, right? Next address emundi? 1804, okay, World Tower, okay, second one AB Road, Banner, Pune. If you want, you can give the pin code here itself or country. See, if you observe this country, సో ఇక్కడ మీకు ఏదో లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనబడుతుందో ఇన్ని కంపెనీస్ లో టాలీ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఆస్ట్రేలియా, ఈజిప్ట్, Ghana, Kenya, these all are the companies the tally is where tally is used. So I am selecting our state is India. State, a state are the Maharashtra. Okay, so whatever the 36 states are available here, that the states you can see here 37. Hope. Okay, that select the state here. Okay, what is the pin code? If you want, you can give here also the pin code, phone number and all you can give here. Okay,
94223222. Mobile number is 9823774400. Fax number, email ID. Email ID is info@universalmfg.com. Website, if you are having website, you can give the website universal.com. Okay, so here financial year begins from and books begin from. So students, okay, students, please see here what is the financial year begins from, what is the books begins from. Okay, financial year begins from అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అంటే మనము ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 1st April to 31st March. అంటే టాలీ ఆటోమేటిక్గా మీరు 1st April ఇచ్చారనుకోండి, 31st March ఆటోమేటిక్గా 12 months పీరియడ్ తీసుకుంటుంది, రైట్. ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మే బి ఫ్రమ్ 1st January to 31st March. సో 1st January to 31st March అన్నప్పుడు ఆ 12 months పీరియడ్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో మీరు టైంలో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇస్తే 1st April అంటే 12 months 31st March అవుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా 31st month ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st January మీరు ఇచ్చారనుకోండి, 1st January to 31st December ఆటోమేటిక్గా టాలీ తీసేసుకుంటుంది. అట్లాగే బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్. ఈ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో కొందరు బిజినెస్ అనేది ఏప్రిల్ అంటే కొందరు జూలైలో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే అక్కడ పెడతారు. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్, లెట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ సేమ్. మీరు సేమ్ ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు. సో యూ బెటర్ పుట్ ద సేమ్ ఇయర్ 1/4/2018 or 1/4/2018. Tally Vault password, this is like security control. This we will see later in security technical abilities in the last class, in the coming classes. Now this is also like అంటే మీరు కంపెనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎలాగైతే జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎలా ఎంట్రీ అవుతాడో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు అనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ వితౌట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఏమీ వద్దు, నార్మల్గా కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్. అంటే బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సింబల్ అంటే జనరల్ ఇండియన్ రూపీ సింబల్, INR ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సింటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే వదిలేచ్చు. రైట్. దిస్ ఈస్ హౌ to create a company in that. So just press accept it. Now the company is created, right? So ee vidhanga meeru alt F3 button press chestu create company anesi, so different types of 2-3 companies practice cheyandi. Okay, like company creation. The next one is alt F3 lo ante alt F3 lo manam company create cheyadam teluskunnam. Now the next one is I want to make the changes. I want to make the phone number change or I want to make the address change. Appudu elaga? So same, come to alt F3, that is company info. Okay, come to alter and select the company which you want to alter it. And ikkada meeku kavalse the changes untayo akkada changes cheyandi. Okay, so meeku kavalsina information either changes cheyalanuntuntaru, so please you can make the changes here. I want to add the fax number, then add the fax number. Okay, right. So this is how to alter it. Right. Now what is shed company? So select so me creation of company నేర్చుకున్నారు ఇవాళ, right? Now select company. So what is this select company? Suppose ఇవాళ వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను, రైట్? ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ టైంలో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మన కంపెనీలో మనం ఎంట్రీ చేయాలి కదా. అప్పుడు మన కంపెనీ ఏంటి? యూనివర్సల్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. ఆ లిస్ట్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ షెడ్ కంపెనీ. షెడ్ కంపెనీ ఏంటంటే,
సో మనం ఓపెన్ చేసిన కంపెనీస్ అన్ని ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు కనబడుతున్నాయి, అవునా? మన లెఫ్ట్ సైడ్ లో అన్ని కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ ఉంది, నాది ఆ స్క్రీన్ లో కనబడద్దు. దెన్ యూ గో ఫర్ షట్ కంపెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, షట్ కంపెనీ అంటే ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ మైండ్ దట్ ద షట్ కంపెనీ విల్ నెవర్ డిలీట్ యువర్ కంపెనీస్. ఇట్స్ టెంపరరీ క్లోజ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్డ్. అంటే సెలెక్ట్ షట్ కంపెనీ అనేది ఓన్లీ మీరు అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్లో నుండి తీసేస్తుంది, కానీ మీ టాలీలో నుండి ఆ కంపెనీ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద కంపెనీ. హౌ టు డిలీట్ ద కంపెనీ? జస్ట్ కమ్ టు ద ఆల్టర్. ఓకే, just come to the altar. Okay, select the company and press Alt D. Okay, na alterations ki kochi Alt D and press cheyandi. Yes ante it will be asking are you sure? Then if you press yes, then it will be deleted. Okay na. So company same company info ne screen lone మనకి select option ఉంటుంది, shut option ఉంటుంది, create option ఉంటుంది. So select, you can select the company which is already created in Tally. Create, you can create a new company, alter and delete. Come to the same alter screen, select the company, alt D కొడితే delete అవుతుంది, and changes ఉంటే changes అవుతుంది. So this is how to create a company, right? So students, మనము కంపెనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇవాళ క్లాస్లో కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, కంపెనీ ఎలా డిలీట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో అండ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు సీ ద డేటా. అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ ఏ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద more options and creation company, and we're going to see the Tally ledger creation scene. Okay, till then have a nice day. Good afternoon everybody, I welcome you all to today's session. Today we're going to start a brand new session, and this is very specific to one particular organization. And as a part of APSSDC's initiative, we did this program since last 2 years, and it led to a huge success. I pretty much remember last year we started this in Kurnool and few other places, and roughly there are close to 5,000 to 6,000 people got placed in this organization, and this particular company is one of the top most ID company not just in India but the entire world. And getting into this organization is definitely a dream for a lot of people who are either from engineering background or BSc background. It doesn't really matter, because this company recognizes the skills that you bring on table and how that can be improved to meet the expectation of the company as well as the client. And this is a pure Indian IT company which started way back, even before Wipro or say Infosys was a big name. So I'm sure you can take a guess which company I'm talking about, and this is Tata Consultancy Services, which is TCS. So as far as the TCS placement is concerned, the program is getting started again, and AP State Skill Development Corporation, as a part of the ongoing initiative, wants to make sure that we help you with the initial learning in order to clear the assessments. So what exactly happens as a part of the selection process? First and foremost, you need to remember that you need to have a strong academic background. You should be scoring minimum of 60% and above across your academic career, which is +2 as well as your graduation, and you got to be really good in the fundamentals. But what the company doesn't talk about is certain aspect which they will assess you on as far as the placement process is concerned, and this is where APSSDC program is going to help you.
For the next 10 days, I'm going to take you through certain aspects of this entire placement process. So this is more of a recruitment training that you're going to go through. In order to understand what this training is going to be, you need to know what is the pattern of the selection. So here goes the pattern of the entire selection. The first step is going to be the written round, which is an online test. So please remember, the first step is the online test. I'm going to pause here so that you can make a note of these details. So the sections on the placement, there are 4 different sections: email writing skills, quantitative aptitude, the TCS CMCQ, and the last one is coding test. So when we talk about MCQ, this is more of a technical aspect, and coding test, again there will be a situation given to you and you need to write a code. The total time given for the coding test is 20 minutes. For the MCQ is 20 minutes. You will have quantitative aptitude before that, 20 questions, 40 minutes. So you basically get 2 minutes per question. That's a whole lot. And then you have email writing. You will have to write 1 email, which will ask for, you will be given a 10-minute timeline to write that email. So I'm going to pause here. Please make a note of these aspects. What do we mean by number of star mark question? I will explain to you, but please make a note of these points. All right, let's begin. So you will have email writing. So essentially what happens in an email writing is you will be given a particular topic and you need to write an email which is absolutely relevant and related to that particular topic. It's very important. You need to understand why this is very, very critical. Now, in order to explain the importance and the significance of it, let me tell you the reality. The first phase of TCS recruitment that happened across Andhra Pradesh, and APSSDC was instrumental in imparting the skills, the recruitment training. 90% of the students did very well in quantitative aptitude, but they failed in email writing skills. Now, what exactly goes wrong in email writing skills? I will take you through that. We will have a very extensive training. What are the pitfalls? What are the areas where you will end up making a mistake in terms of email writing skills? Why it's important? What do they look for? How do they assess you? How do they score you in terms of email writing? I will give you the entire aspect, and in today's session I will talk about the do's and don'ts of the email. I will also show you an example, a quick example, how to write an effective email. Now, once that email is taken care of, even if you clear that, you need to clear the quantitative aptitude. So quantitative aptitude, if you clear but you do not score well in email writing, if you get disqualified, that means you cannot go through the next segment, which is the interview round, which will be HR as well as technical round. So let's take a look at the slide again. So 4 sections we are talking about: email writing skills, quantitative aptitude, the CMCQ, where you need to write some programs and certain questions will be given with optional, basically the multiple choice options which you need to pick from. So the TCS CMCQ that you see, these are technical questions, 10 questions. You need to pick the correct answer. You will be given options. Coding test, now you need to write a code within 20 minutes. So the first one, email writing skill, is descriptive. You need to write an email. Quantitative aptitude is multiple choice. The CMCQ again is multiple choice, and coding test, you need to write the code the way it can be executed without any issues. Now the point that you need to keep in mind, it says number of star mark questions is 2, which means there will be 2 questions which will be marked star. You cannot go wrong in these 2 questions. So when we talk about online test, there is a new rule that has come in, which is in terms of negative marking.
Please make a note of these points that I'm talking, and please keep that in mind and follow that religiously. There is a negative marking of 0.33 per wrong question in TCS multiple choice questions. Negative marking is only applicable in the quant section. There is not there won't be any negative marking for the email writing on the entire email, so on the entire test. So when we talk about negative marking, it's only there for the multiple choice questions, and that too only for quantitative aptitude. The second segment that you see, only for quantitative aptitude you will have negative marking. Now how will it be calculated? If the question, if you answer correctly, you score 1 point. If you answer incorrectly, you will lose 0.33, which means if there are 10 questions, you have answered 8 questions accurately, you score 8 points. 2 questions you make a mistake, it becomes -33 multiplied by 2, which is -66. So from 8 points that you scored, 0.66 will be deducted. So negative marking can be very detrimental in terms of a good success ratio, because whatever you have scored, you may end up losing the positive points if you answer incorrectly. That's why please be very careful when you answer the quantitative aptitude questions. You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes, which means you're getting 2 minutes per question. So please be extremely sure what you are choosing as your correct answer. Okay, the star mark question have 2 times more marks, and negative marking is also double. What does that mean? When we talk about quantitative aptitude, there are 2 questions. Let me bring my mouse, hover over it. So you have 2 questions. If the question paper has 10 marks, 10 questions, there are 2 questions which is starred. That means these 2 questions, the score will double. It's like a bumper question. So it will become 2 points each. Now when you're scoring positive 2 points, if you go wrong, the negative will also double. So it will become -66 or -0.66. I'm sorry. So please be very careful. You will score double, but you will also lose double. So for the 2 starred question, please be extremely careful what you're writing. Alright, so I'm going to pause here. Please make a note of this. Let me make a quick change here because it's not making complete sense. So let me repeat this. I'm going to mark it bold. I hope this is visible to all of you. There is negative marking of 0.33% for each wrong answer. So when I say 0.33%, that is against the entire point that you can score on that particular question. So negative mark is applicable only in quant section. Okay, so rest of the entire question there won't be any negative mark. Now this is extremely important. So I'm going to mark this in a different color so that you remember. Alright, so let me repeat this again. There is negative marking of 0.33% for every wrong answer. Now when I say 0.33%, which means if the question you can score 1 mark, you will use -33. Negative marking is applicable only in the quant section, and the star mark question have 2 times more marks, and negative mark is also double. Okay, so please bear this in mind, do not go wrong. Now let me talk about the topics that you will get in terms of
the quantitative ability. I'm going to mark this bold so that it's clearly visible to you. This is for those who are watching in television or computer screen, just to make sure that this is clearly visible to all of you. So probability, permutation combination, time and distance, time and work, time and distance, time and work, equations, ratio and proportion, allegations and mixtures, series and progressions, average, percentage profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. So if you look at this entire list of topic, this is what will be covered across the 20 questions that you see here. Alright, so these 20 questions will be spread across these topics. I'm going to pause here so that you can make a note of these topics. Probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations and mixtures, series and progression, average, percentage profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. I'm going to pause here so that you can make a quick note of these topics. Okay, I hope this is helpful. So please remember, today's session is only in terms of orientation to help you understand how the entire pattern will be. Tomorrow onwards, I'm going to start the email writing session. Along with that, once I'm done with email writing, I will also talk about essentials of a successful interview, dress code, body language. All this will also be covered. If I'm talking about email writing skill, I also need to talk a bit about communication aspect. So I will talk about that as well, in terms of punctuation, in terms of grammar, in terms of perfect structure for an email, the typos, the grammatical mistakes that we do, the spelling, the common spelling mistakes that we end up doing in email, because you're going to lose marks if you make a grammatical mistake or spelling mistake or punctuation mistake. All this will be a part of my program. And the beginning of the session from tomorrow, I will definitely take you through the entire format, the entire pattern. This is for the benefit of those who could not join today. And the last 10 minutes of the session, including today, will be dedicated for question and answer. So in case any one of you have any questions, you have certain doubts, you want to get it clarified, either through Zoom, the web conference platform which is installed in my system right now, as well as if somebody wants to call and ask any questions, we will be open to that, but only the last 10 minutes of the session, so that you collect all the questions and ask me all together. Alright, so let's move forward. So here are the list of topics which you must have taken down. I'm assuming that you have the list of the topics that will be covered for quantitative aptitude. Now in terms of email, these are certain very, very important aspects that you need to know. Like I said, 90% of the candidates have failed in email writing. They have done really well in terms of quantitative aptitude, but when it comes to email, they failed, because of which they could not even go to the interview round. So I'm going to read this across very slowly so that you can make a note of these. So these are the points that you need to keep in mind in order to do it accurately. These are the email do's. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or the key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. What do I mean by this point? I will explain to you. Don't worry about it. Just make a note of these. I will explain in detail. I'm going to repeat point number 4 and 3. So use each and every keyword and phrases mentioned. Even if you miss one of the keywords phrases,
the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, if the keyword says buy, you cannot be using a past tense form which is bought. You need to use the word buy. Keyword should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. That is very, very important. There will be a list of keywords that will be given to you. It could be 8, 10 or 12 for the email. You need to use these keywords in the entire email, so that it has to follow the same sequence. I will explain to you how it's going to look like. Start a new paragraph for change of thought group. What do we mean by thought group? I will explain to you. New paragraph should start as a fresh line. This is in terms of structure. Let me increase the font size for this so that it's visible to you. The entire email should be in left indent format. Don't leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with greeting, hello, receiver's name. Always end your mail with salutation, thanks and regards, which is a closing, and mention the sender's name. The sender's name and the receiver's name will be mentioned in the email itself. Please do not get confused. I will explain. I will also give you examples how to write these emails. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Click on submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Now this is extremely important, guys. This entire email you need to write within 10 minutes. Now there will be a clock which will be ticking, which will be a countdown timer for 10 minutes. If you are assuming or if you think you can keep on writing the email, the moment it's 10 minutes, the system will automatically submit the answer. No, that's not going to happen. You need to make sure you click on the submit button even before the 10-minute time is up. It could be 9 minutes, it could be 9 minutes 57 seconds or 59 seconds. Doesn't matter. It's mandatory. It's extremely important. You need to, it's compulsory, since you love the word compulsory. It's compulsory and mandatory. You need to click on the submit button for email. Only then your answer will get registered. Lot of people wrote email but they did not click on the submit button. They thought the moment the time is up, automatically the system will save it. Please don't rely on it. Please click on the submit button. Very, very important. And the points that I'm reading so far, all this will be clarified, all this will be simplified when I'm showing you how the email question will look like and what are the keywords and how you need to write an email. Alright, let's move back to the slide. So click on submit button before 10 minutes time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. The question will tell you how many words the email should have. It could be 60, it could be 80, it could say that the word count should be between 80 to 100. Please make sure it's not below 80 or not above 100. Very, very important. If you go wrong in these aspects, you will lose marks. You may also get disqualified. Alright. Now let me take you through the don'ts. These are the things you should not be doing in terms of email writing. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Lot of people write an email with hi. Please do not use hi. It should be hello. That's more professional way. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes in the email. Do not exceed
10 minutes time limit. Do not write the email below the number of words given in the instruction. So if the email says that it should be minimum of 80 words, even if your email is 79 words, you will get disqualified. If you make grammatical mistake in terms of more than one word or sentence, you will lose points. If you make lot of punctuation mistakes, you will get disqualified. If you make typographical mistakes, like lot of people have issues with spelling. If I'm writing something on a Word document or PowerPoint, the system itself shows me what is the correct spelling. But when it comes to email writing on TCS, it's not going to tell you. So you got to be extremely careful. I will talk about these aspects. Clear? So I'm going to read out the don'ts once again. So please keep this in mind. And what do I mean by keyword? I will explain to you shortly. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form in the given keyword. For example, if the keyword is buy, if the keyword is go, you cannot change will be going or went or bought or will be buying. You cannot do that. Do not address the receiver as hi, it should be hello. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed 10 minutes timeline. Like I told you, you need to click on the submit button even before the 10-minute time is up. Very, very important. If you miss that, you will get disqualified. It will not register your answer. And the last point, do not write the email below the number of word count that is given on the instruction. Clear? So let me show you how the question will look like. I just want to make use of, let me see if this is going to be comfortable. I hope the screen is visible to everybody. So let me remove these grids. Okay, I'm going to show you an example question how the TCS email question will look like. Now my program will talk about email writing. Later on I'll talk about body language and interview essentials, how to succeed in interviews, what is the importance of body language. I will also talk about dress code, what kind of shirt you should be wearing, what kind of watch you should be wearing, should you carry a pen or not. I will also help you with resume, so don't worry about all these aspects. Focus on the email. Once we are done, we'll move forward. Okay, so this is a typical email question that will come through for the TCS email assessment. I'm going to increase the font size so that this is going to be visible to you. You are the manager for a team of 10 members. I hope this is visible now. So we're going to wrap the session as soon as I'm done giving you the question. If you have any questions, you can ask on Zoom. I'm going to remove the mute. If anybody got a question, you can ask me while I'm writing this particular sample question. Very simple. Let me read this out. You are the manager for a team of 10 members. Write an email to the team informing them about the Independence Day celebration in office. This is a typical question that you will get. Okay, let me mark it bold so that it's visible to you. These are the kind of email scenario you will get. Now what it will say, use the below keywords. So wish
inform independence, freedom, sacrifice. Okay, I'm going to give you, so this is 5, I'm going to give you 5 more. So see, I made a mistake and I am able to correct it. Okay, so these are the 10 words that you will get. You need to write an email to the team about the Independence Day celebration using these words, and the sequence should be same 1, 2, 3, 4, 5, which is wish, inform, independence, freedom, sacrifice, dress code, competition, winner, lunch, contribution. You need to use the sequence in the same manner. You need to use all these keywords, and the email should be a minimum of 80 words. For example, you will write, dear team, I wish to inform you that we are going to celebrate Independence Day to mark the freedom of our nation, to pay respect to all the freedom fighters who made the sacrifice. So if you pay attention, I said who made the sacrifice. I am not saying who sacrificed their lives, because if I say sacrificed with a D in the end, it becomes past tense form and I am not allowed to do that. So who made the sacrifice. I would like to inform you that there will be a dress code which will be traditional or ethnic, and there will also be a competition for best dressed male or female. The winner will be given a surprise and the team is invited for the lunch. I thank you in advance for the contribution to make this entire function successful. Very simple. I used all the keywords in the same fashion it's given. Neither I am changing the verb form nor I am changing the tense form. I am not supposed to do that. Even if I miss one keyword, I will get disqualified. If I change the form, I will get disqualified. If I write less than the prescribed number of keywords, I will get disqualified. If I make grammatical mistake, punctuation mistake, I will lose points. But I will also help you how to ensure you do not make these mistakes. Okay, what I would love to do is, now that you have this particular program on YouTube, you know this is the question, I want you to write the email and post on the comment section of the YouTube video which is getting broadcasted right now. Tomorrow I will take a look at it. I will also announce the name of the person who wrote the most accurate email, and tomorrow I will definitely tell you how to be successful in these emails. Okay, if you have any questions, feel free to write to me on the comment section of the YouTube program that you're watching. If you're watching it on Mana TV, you can go back to YouTube, look for the channel for today's program, and it's listed as TCS Drive Orientation. So please post your questions. I will take a look at it after the session is over, and tomorrow I will answer these questions. Alright, so I hope this was helpful. Once again, I want to thank you for participating. I know this was a little short notice, but the idea is to make sure that you understand what this program is all about. So we'll talk about the entire quantitative aptitude as well in a different session, and once that is done, we'll move on to the next segment. So I'll see you guys tomorrow. Thanks for participating. Have a great day. Bye-bye. Welcome to Web Technologies training program. In this lesson we are going to understand how to create registration form by using Angular.
That means we are going to create the registration form component and also the template. In the template we are going to develop the presentation logic. In the component we are going to write the programming logic. The component has to define the list of properties for binding. For example, I would like to bind the properties like username, password, confirm password, email. So these properties must be stored inside the component, and then we have to bind the same in the respect to template. The text box in the template will be binded to a corresponding property in the component. But instead of defining all these properties directly in the component, we can do one thing. We can create the necessary properties as a model class, and we can make the model class as a part of the component, and we are going to access the model properties in the template. That is a recommended way in real time, because in future we are going to represent the same set of data. We need not access the component, we can directly access the data from the corresponding model. So first we are going to create the model class. In the model class we are going to define the list of properties that are meant for binding, and we are going to create the model object in the component. Through the model object of the component we are accessing all the properties of the corresponding model in the template. So, and also we are going to create the URL routing for the registration. So whenever the URL is register, so then we are going to access the registration form component itself. So we are trying to create a registration form along with the following fields: username, password, confirm password, email, password, phone number, etc. So let's try to see the design of the registration form in the pictorial representation. So check it. We are going to have a registration form. Inside the registration form we are going to have the fields like username or just name, then we are going to create email, then password, then confirm password, annual income, receive newsletters, gender, country, date of joining. These are the set of properties that we have. And for the username we are going to create a text box, email also text box, password also text box, confirm password text box, annual income text box, receive newsletters is a checkbox. Checkbox means yes or no type of information. Next, gender is a radio button. Gender is radio button. Male, female. And country. Country is a drop down list. Country is going to be drop down list of values will be appear, and also date of joining. Okay, these are the set of fields that we have, and finally we are going to have the registration or register. So this is our design that we are expecting to have. So check it again: name, email, password, confirm password, annual income, receive newsletters, gender, country, date of joining. With these fields we are going to create a model class. So let's create a class ng g class. User is name of the class. Make sure that does not exist already. Okay, so already we have the user.
let's create registration user. Name of the class is registration user. So now we have a file called registration user.ts. Okay, where is that? Registration user.ts. In this registration user.ts, we are going to declare the necessary properties. What are the properties do you require? Name, email, password, confirm password, annual income, next we have receive newsletters. It is Boolean data type. Next we have next one, gender, country, date of joining. So these are the enough properties. Date of joining is going to be string data type, not dated data type. Okay, these are the enough properties that we have declared. So once we have declared essential properties, we are going to create an object for this class inside the registration component. So go to your registration form component. There we are going to create a property called user. User which data type? Registration user data type. So first we have to import the registration user class from the source file, and after importing we are able to create a variable of which type? Registration user type. And inside the constructor we have to create an object for the registration user class. So this dot user is equal to new registration user. And then in the ng on init we have nothing to write. Then we have to create the binding for the registration form component template. So go to your component template, some heading like registration, and we have a form. First we are going to create label, name. We are going to create a text box. ng model is equal to user dot name. Here what is user? User is holding an object of the registration user class. In this particular class we have a property called name. So we are going to access user dot name here, and also the name should be username. Class should be form control. So when we run this application and invoke the registration form, here we have the registration name. Then similarly we are going to create remaining. This must be form group, right? Div class is equal to form group. Inside the form group we are going to have the label and the text box. In the next form group we are going to create the email. Input type equal to email. This email text box is bounded with user.email. Name is equal to email.
So we have the email text box. We have name text box first, and then also we have email text box. Then we are trying to have password and confirm password. Password input type is equal to password, user dot password. That means this text box value should be binded to which property? User dot password property. Name is equal to password. Next, confirm password. Binded with which property? User dot confirm password property. So we have name, email, password and confirm password respectively. And also we have annual income. Annual income. Type equal to text. User dot annual income. Here which property we have? Annual income property. The same we are going to bind here. Next, annual income, and then we have receive newsletters. Receive newsletters is a checkbox. Receive newsletters is a checkbox. So we have input type equal to checkbox. What is the name of the property you want to bind? Receive newsletters property. So we have the checkbox, but see, it should be left aligned, right? So we have to create form check. So then it is going to be left aligned, and then we are trying to have another form group. That is gender and the country. So this radio button is binded to user dot gender property. Name is going to be gender, and also we have another property male and female and female. For the first one, value is equal to male. For the second one, value equal to female. So we have two radio buttons. So male, female. Next, we are going to have another one, that is country. Country must be a drop down list. So the class should be form control. Name is what? Country. This drop list must be binded to user dot country. Drop down list is binded to user dot country. So now we have option. Default option is please select. We are going to add additional options. For example, India, USA. We can add any number of countries, as many as you wish. So we can select any country, whatever the user wish. And for this please select, value should be empty. That means if the user has selected please select, what item has been selected here? Empty. So
Next, date of joining. Date of joining. So this must be input tag type equal to date. User dot date of joining. So there is a date text box. User can choose any date, whatever he wish. So the selected date will be appear here. And then we have button, that is going to be submit button, or we can say register button. Class is equal to BTN success. So we have the registered button. Now the user will be able to enter the details like name, email, whatever. And he is going to click on some button. So we have selected some details and going to submit. Once we have clicked on submit, these details should be stored in the database. Here we are not going to use any database. We are going to use the local storage as a database. HTML is having something called local storage. The local storage will be stored inside the browser memory. So we can store the data into the local storage. We can get the data from the local storage at any point of time. But here is a complication. Local storage doesn't support the objects and arrays directly. Local storage allows you to store only the JSON objects or maybe the plain strings. So we have to convert your object or array into JSON format. The JSON format will be stored inside the local storage. While retrieving, by default you will get the string format. Again the string format needs to be converted into object or array format. So while storing we have to convert into JSON. While retrieving we have to convert the JSON into object or array format. This is the only way to work with the local storage. So let us try to use the local storage as a database. So we are going to create a new service called registration service. We are going to create a new service called registration service. In this registration service, we are going to write the necessary code. So this is by default having something called provided in route. That means this will be imported into app module. And then we are having a method called register. Register is the name of the method. In this method we are going to store the data. Into which one? Local storage. So first we have to get the data right. So we are getting the data of user is of which type? Registration user type. So hopefully we got some data. We are going to create a variable called users. We are getting the existing data from the local storage first. So local storage dot users. But if the users is undefined, that means we are unable to get any data. Then we are going to assign local storage dot users is equal to users is equal to empty array. We are going to convert the same into the JSON format and then being assigned into the local storage. So local storage dot users is equal to JSON dot stringify of users.
That means we are going to convert this array into which format? String format. The string format data will be stored in the local storage. So, and then we are trying to add the new object to the existing array. So, this dot users of push of user. So, here is a complication. By default we are getting the data in which format? The JSON format. So, we have to convert, right? So, better we have to check the condition first. If local storage dot users is equal to undefined, then we have to do this particular activity, that is users is equal to empty array, and we have to assign the empty array into JSON format into the local storage dot users, and else otherwise users is equal to JSON dot parts of local storage dot users. That means retrieving existing data. By default the data will be stored in which format? The JSON format. JSON format is being converted into which format? Array format, array of objects. So, the parts method is used to convert JSON into JavaScript object array. So, once it is converted, the result value is going to be stored in the users, and then we are going to add the object to the users. So, once we have added the object to the users array, we are going to assign the new data into the local storage. So, local storage dot users is equal to the JSON dot stringify of users. So, if the local storage is empty, we are initializing some empty object. If your local storage is already having some data, we are going to just retrieve the existing data. We are going to add the new object to the existing array, and updated array will be stored in the local storage again. So, this is the process of registration. So, this registration method should be called in the corresponding component. So, go to the component. Inside the component, we are going to create a method called onRegisterClick. So, in this method we are going to access the service, but we have to access the service through dependency injection. So, we will never create the object for the service directly. We have to perform dependency injection in order to access the service. In order to work with the dependency injection, first of all the service class must be injectable, and we have to use inject in order to inject the service object into the corresponding component. It is only possible to inject in the constructor. It is not possible to inject in other methods. So, in this component, let us try to use the constructor in order to perform injection. So, check it there. In the constructor, we are going to write @inject of what service we are trying to access? Registration service, right? Registration service. Registration service object we are trying to access. And then this registration service must be accessed here. This dot registration service dot what method we are going to call? Register. What object we are trying to pass? This dot user. But instead of adding the direct object directly, we are trying to create a duplicate object. So, where u is equal to new user, we are going to copy, registration user, right? Registration user. We are going to copy the data from the user object into the u object. So, u dot name is equal to all the properties we should write: name, email, password. This dot user dot email, password, confirm password, and then annual income, receive newsletters,
receive newsletters. Next, gender. Country, date of joining. This user dot date of joining. We have copied all the data from user to u. Now we have passed the u as argument. Then in order to display the message to user, let's have a property called message, and the message should be assigned to successfully registered. And this message must be displayed below the button, right? So here we are displaying the message. So now we are trying to enter some details. For example, we are assigning abc at@gmail.com, abc123, abc123, 10,000, receive newsletters, mail, India, some date. Click on register. So we just click on the button. Once we click on the button, what method we are going to call? We are going to call a method called on register click. This method is going to be executing. So after entering the details, of ABC, ABC123, ABC123, 10,000, receive newsletters, gender, country, date, and click on register. So once we click on register, it is saying a message called successfully registered. You can see here. So we can expect the data should be stored. How do we verify the data has been stored or not? You will go to storage. In the storage we have something called local storage. Inside the local storage, click on the URL. Then we are able to see users. Users is equal to the data will be displayed in which format? JSON format. Actually it is JavaScript object. It has been converted as a JSON. How can you identify that it's a JSON? Because the property names are containing double quotes. For example, see name, email, password, annual income, all these are having double quotes. So it's a JSON. So we can see the JSON format. Next time when you want to retrieve the data, we can get the data from the local storage.users. So in this example, which is really missing is validation rules are missing. Let's add the validation rules to the form. So in HTML, we have already understood the form validations. That means we have a set of attributes to specify the validation rules. For example, we have input type equal to text, input type equal to email, input type equal to password, input type equal to date, etc. for validations. Also we have some attributes for validations. For example, required, min, max, etc. attributes for only for validations. So we are able to enable the HTML validations by using the Angular templates. So in the template we are going to add the necessary attributes for validations. So check there. We are going to add the attribute like required is equal to required. Wherever you feel like it is mandatory, we can add the required equal to required. I feel email is mandatory, password is mandatory, confirm password is mandatory, annual income optional, receive newsletters optional, gender is optional, country is optional. So wherever you feel like okay, country let it be mandatory. Wherever you feel like it is mandatory, we can just add the required equal to required. And also it's a good habit to add the star.
So this star indicates it is mandatory. By looking at the star, user can feel that it's mandatory, so that he will be able to enter the value compulsory. So I am just adding the stars wherever required. So now the form is like this. Now there is a problem. I did not enter any values. Directly click on the button. We are getting a message like successfully registered. It is not correct, right? So we have to check the form whether it is valid or invalid. But how do we check the component status inside the code? We have to access the form, right? So in order to do so, we can do one thing. We can create a reference name for this form. How do we give a reference name for the form? By giving hash f1 ng form, which means that the current working form reference will be stored inside a variable called f1. Here f1 is just reference name. We can give any name in this place of f1. So we are going to represent this current working whole form as a f1. We are going to pass the f1 as argument to the method. That argument is being received here, of which type? ng form type. Now we can check if f1 dot valid. We are going to execute all this code. If it is invalid, we are not writing any code. Simply we are updating the message like invalid form. Invalid form. So if the form is valid, then only all this code is going to be executing, otherwise it is simply saying that invalid form. So currently the form is invalid, right? That means the form is not following the set of rules, right? So I click on the button. So what it is saying? Invalid form. But we have to display the appropriate message to the user, right? So how to display the message? Go to the form. There is something called some set of classes. You can notice ng pristine, ng invalid, and ng touched. So check the classes ng pristine, ng invalid, ng touched. By using these classes, we are able to display the message to the user. So let's understand the classes. List of classes for validations in Angular. So the first class is ng pristine. Next ng first untouched. Next touched. Next pristine. Dirty. Next ng valid. Ng invalid. These are the 6 classes for validations in Angular. By using these classes, we are able to identify the current status of the element, whether it is modified by the user or not, whether it is entered by the value is entered by the user or not. So we can identify the status of the form by using validations. The first one, ng untouched. ng untouched, which means that this class indicates that the text box is not touched by the user. So whenever the class is present ng untouched, that means that particular text box is not touched by user. Here touching means clicking. The user has not clicked on the text box at least once. So when the application is loaded, I did not click on the name text box. See, I did not click on the name, I did not click on the email, I did not click on the password, I did not click on anything. So I don't click anything means by default all these are untouched. If you click on name, that particular text box becomes touched.
remaining will be still untouched. I click on email, so email also now touched, name is touched plus email also touched, remaining are untouched. So for the untouched text boxes, the class will be ng untouched. So for the touched text boxes, the class will be ng touched. This class indicates that the text box is touched by the user. Next one, ng pristine, which means that this class indicates that the text box value is not modified by the user. So that is opposite of the same, that indicates, this class indicates that the text box value is modified by the user. Observe the difference. Pristine indicates not modified, that indicates modified. So by default the form is up here. Have you modified the value of any text box right now? No. Now I am going to modify the name. Suppose ABC. Default value is empty. Now the name is ABC. So the value is modified by the user. So which indicates the user user has modified. Before modification it was a pristine. After modification it is dirty. So the name is dirty now. Email, password, confirm password, all the remaining are pristine because the values are not modified. If the value is modified, it is pristine. If the value is modified, it is dirty. If the value not modified, that is pristine. Cursor is not touched means untouched. Cursor is touched means touched. So the next one, ng invalid. This class indicates that the text box value is invalid. Next, sixth one, ng valid. This class indicates that the text box value is valid. So if it is invalid, we are going to display the message, we are going to have a class like ng invalid. If it is valid, that means it is following all the rules of the validations, then the class will be ng valid. So we are trying to apply some style for this. To apply the styles, we have to go to the registration.component.css file. In the CSS file, we are going to write the code. That is, so if it is valid, we are going to show the message like color equal to, otherwise border color green. If it is invalid, we are going to show this. So now we can see a green color border has been applied for the name because it is valid, because the text box saying that it is cannot be blank. It is not blank right now, right? So we can see green color border for the same. But the problem is, it is applying for others also which is not touched really. Only for a touched text boxes it has to be shown. So one more condition is ng touched. If it is valid plus touched, then only we are going to show the border color equal to green and also border width equal to 2 pixels. If it is touched and valid, then only we are going to show this border. If it is touched and value is valid, then only we are going to see the border. Notice if it is invalid, we are not going to see anything. So if it is invalid, I am going to show another type of color, that is, if it is invalid, I am going to show red color. So if it is touched, if it is valid means the green color, if it is touched and invalid means red color. Either of these will be applied. So now it is touched and valid, so green color
it is touched and invalid, so red color we can notice. Okay, if it is valid, green. If it is invalid, red. Either of these will be applied. Okay. Also, we are trying to apply some more color. That is, for example, this particular name should be containing only alphabets. How do we specify the name should be alphabets only? By going for the name text box. Simply we are saying that pattern is equal to cap symbol, which means the starting point of the string, dollar, which means ending point of the string, A to Z. That means alphabets, uppercase alphabets accepted, plus A to Z, lowercase alphabets accepted, plus a space also accepted. Any other than that not accepted. So somebody is typing digits in the name or special characters in the name, that is invalid. It is showing red color notice for the name. Why it is showing red color for email? Because it is empty, right? If it is non-empty, the red color will be clear. So at least one digit you type, that will be invalid. If it is purely alphabets, then only it is valid. So that is the meaning of pattern. So pattern specifies that the regular expression must be checked, and moreover we have to give star. Star means any number of characters except. So any number of characters, we can type any number of characters, but it must be having alphabets only, not digits. So you can type any number of alphabets. So like this we can apply several types of validations. So we have just applied a required validation and pattern validation, and we have some other type of validations, and also we have to display validation error messages to the user. So how to display validation error message to user, how to display success message to user, how to display icons if it is valid or invalid, all these things we are going to understand in the next lessons. So that's all for today. Thank you. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In the earlier two sessions, we were discussing probability, the session 1 and session 2, and it is going to be the session 3, and again it's a continuation of probability. So ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్లయితే రెండు సెషన్స్ లోను ప్రాబబిలిటీలో మనం ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఈజీ మీడియం లెవెల్ లెవెల్స్, ఈజీ లెవెల్, మీడియం లెవెల్, హార్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అని చూస్తూ వస్తున్నాం. అండ్ ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే కాయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చూసినాం, అండ్ దెన్ డైసెస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం చూసినాం, అండ్ దెన్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ certain questions which are very very important. And if you look at the first question, so from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace and a king and a jack. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace, a king and a jack. So ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్ ని see once again, if you look at the screen, so we have 52 cards, and we know that 13 cards, in club, spade, heart, diamond, these are the 4 different suits what we have. And if it comes to red, totally we have 26 cards, and when it comes to black, it is going to be once again 26 cards. So black AVV చూసినట్లయితే club and spade, and then red AVV చూసినట్లయితే heart and diamond. సో టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయంటే 52, అండ్ ఈచ్ పర్టికులర్ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13. అండ్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినట్లు ఒక పర్టికులర్ సూట్, లెట్స్ టేక్ ఇఫ్ వి టేక్ క్లబ్. క్లబ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్ దే, 13 డిఫరెంట్ కార్డ్స్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏస్. ఐ రిపీట్, ఇట్స్ నాట్ 1, ఇట్స్ కాల్డ్ as ఏస్, అండ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ ఏ, అండ్ దెన్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then if you see, first one is 11th card is jack, and 12th card is queen, and then 13th card is king, and the same as for spade.
but different symbols, and then the same is applicable to heart as well, and then the diamond. So 13 in each suit, so which makes 52 cards, correct? Now ee question meer chusinattlaithe, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Now so simple, we are going to follow one basic rule, which is nothing but let understanding what is n of s. So n of s ante we already know n of s is nothing but total outcomes, and then understanding what is n of e. N of e is nothing but what is our requirement, manakem kavali, and then finally we have to find out the probability, which is nothing but p of e. So n of s, n of e, and p of e. Now so as per this question, we have 52 cards. We have 52 total ga playing cards 52, and in the see 3 cards are drawn at random. 3 cards are drawn. So 3 cards are drawn. It is so simple. So total ga 52 cards nunchi nenu enni cards నేను draw చేస్తాను అనేది it is making me clear. Now in such case it is going to be, so 52 cards lo I'm going to draw or select 3 cards. So which means my outcome total number of outcomes is going to be 3 out of 52, correct? 52 C3 అవునా? Now what is my requirement? నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి 3 కార్డ్స్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో అందులో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ఏం కావాలి అంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ నీడ్ 1 ace and 1 king and then 1 jack, correct? Is that 1 jack? So ace and then king and then jack. సో నేను 3 కార్డ్స్ డ్రా చేసిన 52 నుంచి. ఆ 3 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఒక కార్డ్ అనేది ఏస్ గాను, ఒక కార్డ్ కింగ్ కార్డ్, ఇంకొకటి జాక్ కార్డ్. సో ఇలా నాకు రావాలంటే వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాబబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఎంత? సో ప్రాబబిలిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ నథింగ్ బట్ అ ఛాన్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 ace and 1 king and 1 jack అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 కార్డ్స్? సో నా రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు నేను ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ n of e? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో హియర్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్, టోటల్గా 12 కార్డ్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకుందాం. ఆ 12 కార్డ్స్ ఏంటి అంటే, రిమెంబర్ 4 ace ఉంటుంది, కరెక్ట్? 4 ace ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 kings ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 jacks ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ దిస్ ఇస్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. చెప్పాను కదా, లెట్స్ సే 1 సూట్లో చూసినట్లయితే, లెట్స్ సే క్లబ్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ 1 ace, and then spade తీసుకుంటే we have another ace, and then heart తీసుకుంటే we have ace, and then diamond తీసుకుంటే we have ace. సో ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే, ఐ మీన్ ఏస్ అనేవి 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది సూట్లో, అండ్ దెన్ చూసినట్టయితే కింగ్స్ అనేవి 4 ఉంటుంది, అండ్ దెన్ జాక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఆల్ టుగెదర్ 12 కార్డ్స్. సో 12 కార్డ్స్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఒక కార్డ్, ఐ మీన్ టోటల్ 52 కార్డ్స్ అయినా నాకు కావాల్సిన సెట్ ఏంటంటే ఈ 12. ఈ 12లో నేను ఏదైనా 3 కార్డ్స్ తీసుకోవాలి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఫస్ట్ థింగ్ నేను 12C1 అంటే 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నాను, అంటే ఓవరాల్గా 52, బట్ నాకు కావాల్సింది ఈ 12 కార్డ్స్లో 3 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నాను. నా దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సెలెక్షన్. అండ్ ద సెకండ్ సెలెక్షన్ ఏంటి అంటే, నెక్స్ట్ నాకు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసిన కార్డ్ ఏస్ అని తీసుకుందాం. ఫస్ట్ నేను పిక్ చేసిన ఏస్ అని తీసుకుంటే, నెక్స్ట్ కార్డ్ నాకు ఏస్లో నుంచి కావాలి అంటే నో కదా, ఫస్ట్ సో ఒక ఏస్, ఒక కింగ్, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కావాలి. సో నాకు నెక్స్ట్ ఏస్ నుంచి అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ దిస్ 4 ace కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నాకు ఛాన్స్ ఏంటంటే, సెకండ్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ 4 kingsలోను 4 jackలోను నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఈ 8C1 మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ లెట్స్ సే నాకు సెకండ్ కింగ్ కార్డ్ వచ్చింది అనుకుందాం. నేను సెకండ్ డ్రా చేసే కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసాయి. సో ఈ 4లో ఒక కార్డ్ నేను తీసేసుకున్నాను, ఐ మీన్ 8లో ఒక కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసింది. నా ఫైనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 1 jack. సో ఈ 1 jack కావాలంటే ఫైనలీ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 jacks. ఈ 4 jacksలో నాకు ఒక కార్డ్ మాత్రమే నాకు కావాలి, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4C1. which is going to be 4C1. And what is the probability? And మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. So నాకు first 12 cards first option, ఈ 12 cards లో నేను ace తీసుకున్నానంటే I'm left with 8 cards. ఆ 8 cards let's say for example దీంట్లో నేను king తీసుకున్నానంటే I'm left with finally 4 jack cards. దాంట్లో నాకు ఒక jack వస్తే చాలు. So by totally it is going to be 52C3. That's it. Okay, I repeat the question. This is so important and it is a bit complex. Try to understand the question. So we have 52 playing cards. In this 52 playing cards, we are going to draw or select 3 cards. ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు ఎలా ఉండాలంటే, ఒక ఏస్ కార్డ్ ఉండాలి, ఒక కింగ్ కార్డ్ ఉండాలి, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కార్డ్ ఉండాలి. సో ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు రావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్
టోటల్ 52 కార్డ్స్లో నాకు ఈ 3 కార్డ్స్ని మాత్రం నేను చూసుకున్నట్టయితే 12 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఎలా 12 కార్డ్స్ అంటే 4 ఏస్ కార్డ్స్, 4 కింగ్ కార్డ్స్ అండ్ 4 జాక్ కార్డ్స్. సో రిమైనింగ్ ఐ డోంట్ నీడ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 52C3 అంటే 52 కార్డ్స్ నేను 3 కార్డ్స్ అనేది చూస్ చేసుకుంటున్నా. ఇది టోటల్ అవుట్కమ్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు నన్ను అడిగినట్లయితే ఈ 12 కార్డ్స్లో నేను 3 కార్డ్స్. బట్ ఈ 12 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఎలా అంటే అలా కాదు, నాకు ఒక ఏస్ కార్డ్, ఒక కింగ్, ఒక జాక్ కావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ సో నేను ఏం చేసిన అంటే 12 కార్డ్స్లో ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ 12లో ఒకటి లెట్స్ సే కింగ్ అన్న అవ్వాలి, జాక్ అన్న అవ్వాలి, ఏస్ అన్న అవ్వాలి. సో ఏ ఒకటి అయినా నెక్స్ట్ టైం నాకు మళ్ళీ మిగతా ఉండేది అవసరం లేదు. నాకు ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుందాం. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఏస్, ఇలా 4 ఏస్ అండ్ 4 కింగ్స్ అండ్ దెన్ 4 జాక్స్ అని తీసుకుందాం అండ్ దెన్ 4 జాక్స్. సో ఫస్ట్ నాకు ఈ 12 కార్డ్స్లో ఇలా ఉంది. నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ కార్డ్ ఏస్. సో ఈ 12 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒక కార్డ్ తీసుకున్నా. సో అది ఏస్ అయింది అనుకుంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ ఏస్ అయింది అనుకుంటే నా నెక్స్ట్ నేను చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవి నా ఆప్షన్స్లో ఉండవు. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఏస్ చూస్ చేసుకున్నాను. నాకు నెక్స్ట్ కార్డ్ డెఫినెట్గా కింగ్ అయినా జాక్ అయినా కావాలి. సో నా ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 8 ఆప్షన్స్. సో అందుకే ఇప్పుడు 8 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒకటి పిక్ చేస్తున్నా. ఆ పిక్ చేసే కార్డ్ కింగ్ అన్న అవ్వచ్చు, జాక్ అన్న అవ్వచ్చు. లెట్స్ సే కింగ్ పిక్ చేసుకున్నా అని చెప్పి అనుకుంటే రెస్ట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి నేను కింగ్ పిక్ చేసిన తర్వాత నాకు థర్డ్ లాస్ట్గా నేను పిక్ చేసే కార్డ్ డెఫినెట్గా నాకు జాక్ నుండే రావాలి. సో హెన్స్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్. అందుకని ఇది 4C1. హియర్ మీరు ఏస్ పిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కింగ్ అండ్ జాక్ టుగెదర్ అని చూసినట్లయితే 8C1. సో ఇనిషియల్గా మీకు టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 12C1. ఓకే, సో నా 12C1, 8C1, 4C1 అండ్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లైక్ అండ్ కండిషన్ ప్లస్ కాదు. అండ్ దెన్ సో 12C1 into 8C1 into 4C1 by 52C3. I hope you understand this question. Let's see the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Fantastic. So we are drawing once again 4 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of the same number. సో అన్ని 4 కార్డ్స్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ ఉండాలి. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే, నా లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సో 4 కార్డ్స్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు 4 కార్డ్స్ సేమ్ నంబర్ అంటే సో హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ మనం నిన్న డైస్లో కూడా చూసాం. ఒక డైసీ మనం 4 డైస్ని రోల్ చేసినప్పుడు నాకు అన్నీ సేమ్గా రావాలి అంటే అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ. సో 4 కార్డ్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్. నా లెట్స్ సీ. సో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్గా యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈగా యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఫైనల్ ప్రాబబిలిటీ. కరెక్ట్, ద సేమ్, ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ద ఆన్సర్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్టయితే ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ చూద్దాం. అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 కార్డ్స్ అవుట్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా 4 కార్డ్స్. అవునా? సో 52 కార్డ్స్ నుంచి 4 కార్డ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సెలెక్ట్ అంటే ఇస్ ఆబ్వియస్లీ కాంబినేషన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 52C4. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ టోటల్ అవుట్కమ్. సో ప్రాబబిలిటీలో డినామినేటర్ ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఈజీ. మీరు న్యూమరేటర్కి డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్ ఆన్ సెలెక్టింగ్ వాట్ ఇస్ ద న్యూమరేటర్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద డినామినేటర్. డినామినేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 52C4. 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నాకు 4 కార్డ్స్ చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ. అంటే ఏంటి అని చూద్దాం. లెట్స్ సే ఆ 4 కార్డ్స్ ఎలా ఉండాలంటే లెట్స్ సే ఏస్ 1 లేదు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏస్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏస్ 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 ఇలా, లేదంటే 2 2 2 2, లేదంటే గోస్ ఆన్ 6 6 6 6. ఓకే, లేదు అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ కార్డ్, ఇట్ ఇస్ కింగ్ 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 కింగ్. సో అన్నీ నాకు ఇలా డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో అది ఆల్ ఏస్ ఉండొచ్చు, లేదా ఆల్ 2s ఉండొచ్చు, ఆల్ 3s, ఆల్ 4s, ఆర్ ఆల్ 5s, హౌఎవర్ ఇట్ ఇస్. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ మీరు చూసినట్లయితే నాకు అన్ని కార్డ్స్ సేమ్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలా టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో మీకు ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తుందంటే కూడా 13 కదా. ఇది ఒక సెట్ అనుకుందాం, ఇలా రావడం ఒక సెట్. అండ్ దెన్ అన్ని 2s వచ్చిందంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ సెట్ అనుకుంటే, అన్ని 3s, అన్ని 4s, అన్ని 5s. సో ఇలా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే టోటల్గా 13 కార్డ్స్ కాబట్టి మీకు 13 డిఫరెంట్ సెట్స్ రావచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 13. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే 13, ఎందుకంటే 13 డిఫరెంట్ సెట్స్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ లైక్ 13 by 52C4. 13 by 52C4, nothing else. It's going to be easy for you. Alright, so probability of getting the same number when you draw 4 different cards. Okay, now let's see the next question. Okay, from a well shuffled
ప్యాక్ ఆఫ్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ 4 కార్డ్స్ ఆర్ ఎక్సలెంట్లీ డ్రాప్డ్. ఓకే, సో మీరు డ్రాప్డ్ అని ఇక్కడ ఏంటి కొత్తగా ఉంది ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రాప్డ్ అయినా సెలెక్ట్ అయినా అన్నీ సేమ్. ఓకే, డ్రాప్డ్ అనేది తీసుకుందాం. సో 4 కార్డ్స్ కింద పడ్డాయి, డ్రాప్ అయిందని తీసుకుంటే ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటున్నాడు. సో 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటే ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ అనేది దాంట్లో మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఎలా? సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సేమ్ థింగ్ హియర్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ చూడండి. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్ మీరు డ్రా చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52C4. కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ 52C4. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ప్రాబబిలిటీ నాకు ఎలా కావాలి ప్రాబబిలిటీ అనేది మీరు చూసినట్లయితే మీ దగ్గర 52 కార్డ్స్ చేతిలో ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే 13 స్పేడ్ కార్డ్స్, 13 క్లబ్ కార్డ్స్, 13 హార్టిన్ కార్డ్స్ అండ్ 13 డైమండ్ కార్డ్స్. ఓకే, ఆల్ టుగెదర్ 52 కార్డ్స్. ఈ 52 కార్డ్స్ మీ చేతిలో నుండి ఒక 4 కార్డ్స్ కింద పడిపోయాయి అనుకుందాం. 4 కార్డ్స్ కింద పడిందంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ హౌ మెనీ కార్డ్స్? 48 కార్డ్స్. ఈ 48 కార్డ్స్ని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సూట్ అంటే క్లబ్లో ఒక పర్టికులర్ కార్డ్ మిస్సింగ్. అది ఏ నెంబర్ మిస్సింగ్ అనేది నో నీడ్ టు వరీ, జస్ట్ బికాస్ దే టోల్డ్ క్లియర్లీ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈచ్ సూట్. సో క్లబ్ అనేది మీరు చూస్తుంటే కదా ఈ పర్టికులర్ షేప్లో. సో అందులో ఆ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ స్పేడ్ అనే ఒక సింబల్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేడ్ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ హార్ట్ 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది, అందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ డైమండ్ అనే సూట్లో చూసినట్లయితే ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. సో ప్రతి కార్డులోనూ ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అప్పుడు అలా మిస్ అవ్వాలి అలా అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి, ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఎంత ఛాన్సెస్ ఉంది అనేది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ సింపుల్. సో ఫస్ట్ సూట్ లెట్స్ సే క్లబ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. క్లబ్లో 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్ కదా, సో 13C1. ఇందులో 13C1. ఓకే, అండ్ ఆ 13లో ఏ కార్డ్ అన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. అన్నిట్లోనూ ఒకే నెంబర్ కార్డ్ మిస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. 13లో ఏదన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. సో 13C1 కరెక్ట్. సో 4 కార్డ్స్. సో దెన్ సెకండ్ సూట్ అని మీరు చూసినట్లయితే స్పేడ్ తీసుకుందాం. సో స్పేడ్లో కూడా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది? 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ థర్డ్ వన్ మీరు చూసినట్లయితే డైమండ్. సో డైమండ్లో కూడా 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. 13 కార్డ్లో ఒకటి మిస్సింగ్, ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ ఫోర్త్ మీరు చూసినట్లయితే హార్ట్, దాంట్లో కూడా ఒకటి మిస్సింగ్. సో ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క కార్డ్ సెలెక్ట్ అయ్యి కింద పడింది అనుకుంటే ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఇలా జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ 13 పవర్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బై 52C4. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 32 or it's making ఇంకా ఇది ఎలా ఉంది అలా ఇట్స్ లైక్ 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13. It's it by 52C4. It is so simple. Only thing is you have to understand the question. First thing, question ni 3 parts ga divide cheskondi. Total outcomes enti? Part number 1. దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్ చూడగానే టోటల్ అవుట్కమ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ. సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే నీకు కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ, నీకు ఏం కావాలి, ఆ ఈవెంట్ ఏంటి, దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఫైనలీ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ లైక్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ మెన్షన్ చేసి you'll get the answer for sure. Now look at the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of different numbers. Now this is going to be a bit challenge. Try to understand. మీరు once again 4 cards drawn at random అంటే మళ్ళీ pack of 52 cards లో 4 cards మీరు తీసుకుంటున్నారు once again. సో మీరు చూసినట్లయితే let's say I have 52 cards with me. ఓకే, 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ నా చేతిలో ఉంది. ది 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నేను 4 కార్డ్స్ ర్యాండమ్గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ మీరు దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని మీరు చూసినట్లయితే ఈ 4 కార్డ్స్ నుండి ప్రతి సూట్లో నుండి సేమ్ నెంబర్ కదా, సేమ్ నెంబర్ డిఫరెంట్ నెంబర్. నో ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆల్ ద 4 కార్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్. అండ్ ఐ మీన్ సేమ్ నెంబర్స్ రాకుండా ఉండేటట్టు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర లెట్స్ సే క్లబ్, స్పేడ్, heart, and then diamond. So these are the 4 different suits. Okay, suits అంటారు వీటిని. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different suits. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో దీంట్లో నుంచి నేను 4 కార్డ్స్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నేను తీసినప్పుడు లెట్స్ సే క్లబ్ నుండి 2 ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇలాంటి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుందని చెక్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సే స్పేడ్లో తీసినప్పుడు 3, హార్ట్లో తీసినప్పుడు 7, డైమండ్లో తీసినప్పుడు 9 or జాక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. బట్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద 4 కార్డ్స్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఐ మీన్ మీకు రాకూడదు అనే కేస్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఆల్ షుడ్ నాట్ బి 1 1 1 1. ఐ మీన్ ఏస్ ఆర్ 2 2 2 2 ఇలా ఉండకుండా. ఓకే, అన్ని డిఫరెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 2
2 2 3 కూడా రాకూడదు, అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. 3 కార్డ్ నెంబర్స్ కూడా సేమ్గా ఉండి 4th డిఫరెంట్, అలా కేసు కూడా ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయరాదు. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆల్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. దీనికి మనం ప్రాబబిలిటీ ఎలా చేస్తాం అనేది, సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినప్పుడు, ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ సూట్ క్లబ్ అని తీసుకుందాం. క్లబ్లో మీకు ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ప్రాబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే 13C1 సెలక్షన్ మాత్రం చూస్తున్నాను, ప్రాబిలిటీ కాదు. సెలక్షన్ చూడండి, క్లబ్. సో నేను క్లబ్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ స్పేడ్, నెక్స్ట్ డైమండ్, నెక్స్ట్ హార్ట్, ఎలా అన్న ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. ఓకే, ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. సో ఏదో ఒకటి మీరు ఏ సూట్ని తీసుకున్నా, ఫస్ట్ సూట్ని నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే 13లో ఒక కార్డ్ లెట్స్ సే మనం సెలెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. ఫెంటాస్టిక్. నా సో నేను క్లబ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐమ్ కమింగ్ టు స్పేడ్. నా స్పేడ్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏదైతే మీరు క్లబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని మీరు నెక్స్ట్ దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. అంటే మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు చెప్తున్నాను. లెట్స్ సే ఏస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 జాక్ క్వీన్ కింగ్. లెట్స్ సే ఇది క్లబ్లో మీరు సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి చూడండి. ఈ క్లబ్ అనే మీరు సూట్లో మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. కరెక్ట్, ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. Let's ace, I mean, so we don't have 1 here, it's obviously it's ace. So we have 13 cards. So నేను క్లబ్లో లెట్స్ సే నేను 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకుంటే ప్రాబిలిటీలో, నా స్పేడ్కి వచ్చేసరికి ట్రై టు అండర్స్టాండ్, స్పేడ్కి వచ్చేసరికి సో 2 ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చే కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే 2 అనేది రాకూడదు, ఎందుకంటే మన ప్రాబబిలిటీ మనం దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, అన్ని డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వచ్చేటప్పుడు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఏస్ 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q king. సో స్పేడ్కి వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ 2 హియర్ ఫర్ ద సెలక్షన్ ప్రాసెస్ జస్ట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 12 ఆప్షన్స్. I'm left with only 12 options in order to select one particular card. Fantastic. So next నేను సో స్పేడ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేను హార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మీరు చూసినట్టయితే సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 6 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు లిస్ట్లో హార్ట్ వచ్చేసరికి 2 కానీ 6 కానీ సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు ప్రాబిలిటీకి, ఎందుకంటే అన్ని డిఫరెంట్గా రావాలి కాబట్టి. సో ఈ 2 6ను వదిలేసి ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ అదర్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 11 ఆప్షన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాస్ట్కి హార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ డైమండ్కి వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఆల్రెడీ మనం క్లబ్లో ఒక నెంబర్, స్పేడ్లో ఒక నెంబర్, హార్ట్లో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 10 ఆప్షన్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 10 ఆప్షన్స్. సో ఫైండ్ ది ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని చూసినట్లయితే, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13C1. సో ఫస్ట్ కార్డ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ సూట్లో అది ఏ సూట్ అన్నా ఉండొచ్చు, నాకు 13 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ సూట్ వచ్చేసరికి నాకు 12 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సూట్ ఆల్రెడీ ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే 11 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ నాకు 10 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది బై. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 52C4. దాట్స్ ఇట్. So 13C1 into 12C1 into 11C1 into 10C1 by 52C4. 4 cards I'm going to draw. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay. Now, so here it is. We are in, now we are going to discuss the fourth version, which is nothing but the fourth component, which is nothing but, the marbles and balls. Correct? So far we discussed coins, dices, and then the cards. Now here it comes, it's like balls and marbles, how we are going to deal with this. Now let's see, it's going to be so simple. A bag contains 8 red balls and 4 green balls. So I want you people to make a note of this, then only we can solve the question. So a bag contains 8 red balls and 4 green balls. Find the probability that. Fantastic. Excuse me. Okay, now so a bag. Now let's understand. No, just for your visual purpose. Okay, so please don't draw such pictures and all in the examinations, like waste of time. Let's say this is a bag, and this bag contains 8 and how many balls? 8 red balls. 8 red balls and 4 plus 4 green balls. Okay, fantastic. So we have a bag which contains 8 red balls and 4 green balls. Okay, let's understand all together how many balls? 12 balls.
correct, which is a combination of red plus green, which is a combination of red plus green. Okay, now find the probability of, let's go by question. What's the first one? Let's see what's the first one. The ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay, find the probability. The ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay, fantastic. Okay, what is this? So simple. First thing, n of s, then n of e, and then probably p of e. Identi chusinattlaithe, okay, total any balls unnai? We have 12 balls. And how many balls we are going to draw or select? It's only one. Fantastic. So the outcome enti chusinattlaithe 12 balls unnai, indulo nenu okati select cheskunna, combination obviously 12c1. Fantastic. Now requirement enti ani meer chusinattlaithe nenu select chese ball em ayindali, red ball ayindali. So this is what requirement. So red balls enni unnai meer chusinattlaithe 8. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ నేను సెలెక్ట్ చేసే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 8లో ఒక బాల్ మాత్రమే అవ్వాలి, అంటే అది ఖచ్చితంగా రెడ్ బాల్ అవ్వాలి. సో దీని ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8c1 by 12c1, కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ 8 by 12, which is 2 by 3. That's it. Which is 2 by 3. So probability is here 2 by 3. Fantastic. Now let's see the second question. All the 4 balls drawn are red. My second question చూసినట్లయితే all the 4 balls drawn are red when 4 balls are drawn at random. Fantastic. Now ఎన్ని బాల్స్ మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసినాం, ఐ మీన్ సెలెక్ట్ చేసినాం అనేది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, all the 4 balls are drawn. 4 balls are drawn అంటే చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది మీ టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే టోటల్గా 12 బాల్స్ ఉన్నాయి. 12లో ఎన్ని మనం డ్రా చేసినాం, విచ్ ఇస్ 12c4. Fantastic. And all the 4 balls are red. So draw చేసే 4 balls కూడా ఎలా ఉండాలంటే రెడ్ అవ్వాలి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే నేను డ్రా చేసే 4 balls కూడా ఏమవ్వాలి, రెడ్ అవ్వాలి. సో టోటల్గా రెడ్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి, 8 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8c4. It's going to be 8c4. And now, so what is the probability? Probability is nothing but, so 8c4 by 12c4. I hope you can solve this. This is very easy. Okay, 8c4 by 12c4, just like NCR. I hope you know this. We have already discussed NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Just formula substitute, you'll get the final answer. It's so simple. Okay, now what's the third question? All the 4 balls drawn are green and I repeat, all the 4 balls drawn are green when the 4 balls are drawn at random. So simple. So third requirement me choosinattlaithe, once again, what is the outcome? We're drawing 4 balls. In such case, it is going to be 12c4. No changes. 12 balls నుంచి ఓవరాల్గా మనం 4 balls డ్రా చేసినాం. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే, నా ఆ 4 balls నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఆ బ్యాగ్లో నుండి తీసుకుంటున్నాను. ఆ 4 balls కూడా నాకు ఎలా ఉండాలి, గ్రీన్ ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4c4. 4c4 is like 1. And what is the probability? So it's going to be 4c4 by 12c4. That's it. 4c4 by 12c4. Alright, now 4 balls is gone. Now see the next question. 2 balls are red and 1 ball is green when 3 balls are drawn at random. I repeat, 2 balls are red and 1 ball is green. Okay, so let's erase this one. 2 balls are drawn, so 2 balls red avali, oka ball green avali. Okay, so the fourth question. Now what is the outcome? Outcome మనం చూసినట్లయితే once again 12లో 3 balls మాత్రమే సెర్చ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ నాట్ 12c4, 3 balls ఇక్కడ, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12c3. ఓకే, నౌ వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్? 2 balls నాకు రెడ్ అవ్వాలి అండ్ దెన్ 1 ball చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రీన్. సో 2 balls రెడ్ అవ్వాలి అంటే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8c2. కరెక్ట్, 8 balls-లో 2 balls, ఐ మీన్ టోటల్గా 3 balls మనం డ్రా చేస్తున్నాం. బట్ ఆ 3 balls-లో 2 balls డెఫినెట్గా రెడ్ అవ్వాలి. అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దర్ ఇస్ అండ్ అనేది మెన్షన్ చేశాడు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మల్టిప్లికేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆర్ దెన్ ఇట్ ఇస్ అడిషన్. సో 8c2 into, సో రిమైనింగ్ ఒక బాల్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్రమ్ గ్రీన్. సో గ్రీన్లో టోటల్గా ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి, 4 balls ఉన్నాయి. 4లో ఒక బాల్. ఫ్యాంటాస్టిక్. దిస్ ఇస్ హౌ యూర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్. నా ఛాన్సెస్ ఏంటి, ప్రాబబిలిటీ ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ ఛాన్స్. సో ఇది మనం ఇలా డ్రా చేయడానికి, ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8c2 into 4c1 by 12c3. That's it. 8c2 into 4c1 by 12c3. I hope you understand this. Now let's see the last question. In this particular question, last sub question మీరు చూసినట్టయితే 3 balls are drawn and none of them is red. Fantastic. So 3 balls అంటే we are going to select 3 balls and none of them is red. In such case అది రెడ్ అవ్వకూడదు అనేది. ఓకే,
So 3 balls are drawn. So simple. 3 balls drawn ante the fifth one. 3 balls drawn ante n of s. Total outcome it is going to be 12C3. అవునా? సో 12 balls నుంచి 3 balls సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇవి ఏవి రెడ్ అవ్వకూడదు చెప్పి. సో రెడ్ అవ్వకూడదు అంటే అన్నీ గ్రీన్ అవ్వాలి. అండ్ ఆ గ్రీన్ బాల్స్ ఎన్ని చూసారంటే 4. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4. ఈ 3 balls ఈ 4లోనే ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే. అండ్ దెన్ ప్రాబబిలిటీ. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది చూసినట్లయితే 4C3/12C3. దట్స్ ఇట్. 4C3/12C3. సో 12 balls 3 balls పిక్ చేసినాం. ఆ 3 balls ఏ బాల్స్ అయి ఉండాలి? గ్రీన్ అవ్వాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే. సో మిస్సెలేనియస్కి ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో ఈ మిస్సెలేనియస్ క్వశ్చన్స్ ఐ మీన్ ఈ డైసెస్, కాయిన్స్, కార్డ్స్ అండ్ దెన్ బాల్స్ కాకుండా ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు అంటే ఈ మిస్సెలేనియస్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఎ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ numbers 1, 2, 3, 4 ... up to 20 is a prime number when each of the given numbers is equally likely to be selected. I repeat the question. What is the probability that a number selected from the numbers 1, 2, 3, 4 goes on up to 20 is a prime number when each of the given number is equally likely to be selected? So equally likely to be selected అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఈక్వల్లీ లైక్లీ టు బి సెలెక్టెడ్ అంటే ఏ నెంబర్ అంటే ప్రతి నెంబర్కి ప్రతి నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 నెంబర్స్ మీ చేతిలో ఉంది. ఈ 20 నెంబర్స్ మీరు దీంట్లో ఏదో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారంటే అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంది. మీరు 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 15 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 20. కరెక్ట్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పార్షియాలిటీ. ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ అని చెప్పి పార్షియాలిటీ ఏం లేదు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద నంబర్స్ 1, 2, 3, 4, 5 goes on up to 20 as a prime number when each of the given numbers is likely to be selected. Okay. So total numbers in 20. Okay. And now we need to understand మనం చూసి ఈ 20 నెంబర్స్లో మనం ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ ఆ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎంత, అప్పుడు ఛాన్సెస్ ఎంత. సో సింపుల్. నా సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యూ అండర్స్టాండింగ్. డోంట్ డూ దిస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. మీరు డైరెక్ట్గా సొల్యూషన్ పార్ట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలా నేను డ్రా చేసి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ లైక్ 15, 16, 17, 18, 19, 20. ఓకే. ఫెంటాస్టిక్. నౌ ఎనీవేస్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ హియర్? ఓకే. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక సొల్యూషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే నా అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే నా దగ్గర 20 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 20 నెంబర్స్లో నేను ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, అంటే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఫెంటాస్టిక్. సో ఇట్ ఇస్ 20C1. ఓకే. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? నాకు కావాల్సిన ఈ ఒక్క నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్లో మాత్రమే ఉండాలి. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ 1 is not a prime number, 2 is a even prime number and it's the first prime number, so it's going to be 2. And then prime number 3, 4 is not a prime number, even number 5, and 6 is not a prime number, 7 is a prime number, 8 even number, 9 has factors, 10 has factors, 11 is 11 a prime number? Fantastic. Yes, 11 is a prime number, 12 is even, and 13 is a prime number, 14 is even, 15 has factors, 16 has, try to understand, 16 has factors, it's an even number as well. So 17 is a prime number and 18 no, 19 is a prime number. Alright, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 8 నెంబర్స్లో ఒకటి మాత్రమే. సో మీరు 20 నెంబర్స్ నుంచి ఈ 20 నెంబర్స్ నుంచి ఒకటి చూస్ చేసుకున్న మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి అంటే అది ఈ 8 నెంబర్స్లోనే ఉండాలి. సో 8C1. సో దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది? యాజ్ యూజువల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి చూసినట్లయితే 8లో నుంచి ఒక నెంబర్ 8C1/20C1. దాట్స్ ఇట్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2/5, which is nothing but 2/5. So probability is 2/5. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay. Tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together. Tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together and then one ticket is drawn at random. Okay. So మన దగ్గర కొన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ టికెట్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆ టికెట్స్కి కొన్ని నెంబరింగ్స్ ఉన్నాయి 1 నుండి 18 వరకు. టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 3 అలా 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దాంట్లో నెంబరింగ్ ఉందని చూద్దాం. And then one ticket is drawn at random, selection drawn. However, find the probability that the ticket number which is a multiple of 2 or 3. Okay. Alright, so 18 tickets ఉన్నాయి అనుకుందాం.
and 18 tickets, let's say ticket 1, ticket 2, ticket 3, we have 18 tickets as such, correct? Now, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, మన దగ్గర 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 18 టికెట్స్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ వన్ పర్టికులర్ టికెట్. ఓకే, సో ఆ టికెట్ నంబర్స్, ఇవన్నీ టికెట్ నంబర్స్, టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 18. ఓకే, సో వన్ టికెట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా సెలక్షన్ ఏంటి, ఐ మీన్ నా పర్టికులర్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసిన సెలక్షన్ కాదు, నా అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. 18లో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐ మీన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డ్రా. ఆల్రైట్, నౌ దిస్ ఇస్ సొల్యూషన్ పార్ట్. ఓకే, నౌ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నాకు నేను సెలెక్ట్ చేసే నంబర్, ఐ మీన్ ఆ టికెట్ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే 2 or 3 మల్టిపుల్ అంటున్నాడు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఇస్ 2 మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్. సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ అడిషన్. ఓకే, అడిషన్ అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా సమ్ చేసుకోవచ్చు. 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అని చూసినట్లయితే 2 is a 2 multiple, okay, and 3 is a, I mean let's say first let's figure out how many 2 multiples are there. It is easy. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. అంటే 18 numbers కాబట్టి half of the numbers are obviously even numbers and then 12 multiples. It means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, we have 9 2 multiples. ఇప్పుడు or అంటున్నాడు in the sense plus, okay, or addition. నా 3 multiples కూడా అవ్వచ్చు, 2 multiples అన్న అవ్వచ్చు, 3 multiples అన్న అవ్వచ్చు. సో 3 multiples మేము తీసుకున్నట్లయితే 3, 6 is already marked, so 3, okay, ఇది నోట్ చేసుకోండి. 3 multiples 3, 6 is already marked, 9, okay, 9, and then 12 is already marked, probably next 15, and then 18. అవునా? సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3, 9, 15 అంతే. ఎందుకు అని అడిగారు అంటే సి డోంట్ కన్సిడర్ 6, ఎందుకంటే 6 ఆల్రెడీ మనం ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో ఒక సెలెక్షన్ 6 ఉంది. డోంట్ డూ దాట్. సో 3 తీసుకోండి. 6 ఆల్రెడీ 2 మల్టిపుల్ కాబట్టి ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో 6 కూడా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ 9 అనేది మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వన్స్ అగైన్ 12. నెక్స్ట్ 3 1 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12. 12 వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్టయితే 12 ఆల్రెడీ 2 సెలెక్షన్లో ఉంది. సో మళ్ళీ 12ని కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు. అండ్ దెన్ 15 అనేది మీరు చూసినట్టయితే 2 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు, 2 సెలెక్షన్స్లో లేదు. అండ్ దెన్ 18 కూడా 2 సెలెక్షన్స్లో ఉంది. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో టోటల్గా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే 12 పర్టికులర్ నెంబర్స్. ఈ 12 నెంబర్స్లో ఈ పర్టికులర్ 12 నెంబర్స్లో అంటే అండర్లైన్ ప్లస్ రౌండ్ చేసిన నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్ మనకు వచ్చినా ఓకే. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C1. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C1. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12/18 which is 1/3. 12/18 which is nothing but 1/3. Alright, now let's see the next question. Okay, in a lottery of 100 tickets numbered 1 to 100, 2 tickets are drawn simultaneously. Find the probability that both the tickets drawn have prime numbers. Okay, so prime numbers concept use chesaru. Now it's not possible to write all the 100 numbers here, but you can use little bit of common sense in order to get the answer for this. What is that common sense? So total ga let's say we have 100 tickets unnai. 100 tickets ki but even the numberings unnai, same thing 1 2 3, it goes on up to 100. Okay, 100 tickets with numbers, but try to understand we are going to draw how many tickets? 2 tickets. So look at the solution part. Total outcome of S మీరు చూసినట్లయితే which is 100 tickets ఉన్నాయి. 100 ticketsలో నేను 2 ticketsని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను which is nothing but 100C2. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఈ 2 టికెట్స్ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 100లో 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్. ఓకే, సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 100లో ఫస్ట్ 100 నెంబర్స్లో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్, ఫస్ట్ 100లో మాత్రమే, నాట్ ఎవ్రీ 100 నెంబర్స్ నేను చెప్పట్లేదు. 1 నుండి 100 దాకా ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్, ఇట్స్ అ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫండమెంటల్స్. 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. సో 100C2 నేను 100 నంబర్స్ టికెట్స్ నుంచి 2 టికెట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను.
అండ్ దట్ పర్టికులర్ 2 టికెట్స్ యొక్క నెంబరింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో 100 లోపల ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 25లో ఏదన్నా 2 ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఛాన్సెస్, సో అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 25 C2 by 100 C2. That's it. It's going to be 25 C2 by 100 C2. Alright, I hope you understand this. Now let's see the question. A box contains 5 defective and 15 non-defective bulbs. So oka box lo 5 defective bulbs unnai, 15 non-defective. 2 bulbs are chosen at random. So it's almost chudandi concept aithe same ikkada. Marbles ani, balls ani, బల్బ్స్ అని మారుస్తున్నారు తప్ప ఈ మిస్లనేనియస్లో మీ కాన్సెప్ట్ అనేది దీని నుంచి డివియేట్ అవ్వదు. కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ థింగ్, బట్ ఇక్కడ నేమ్స్ డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు. ఇక్కడ టికెట్స్ అని, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్టయితే బల్బ్స్ అని ఉంది. సో ఏ బాక్స్ కంటైన్స్ 5 defective and 15 non-defective bulbs. 2 bulbs are chosen at random. Find the probability that both the bulbs are non-defective. ఓకే, సో రెండు బల్బ్స్ నాన్ డిఫెక్టివ్లో ఉండాలి. ఇట్స్ లైక్ వన్స్ అగైన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. సో ఎన్ని డిఫెక్టివ్ ఎన్ని నాన్ డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి నోట్ చేసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. సో లెట్స్ సే బాక్స్, సో 5 defective plus 15 non-defective. I repeat, 5 defective boxes and 15 non-defective 5 defective bulbs and 15 non-defective bulbs ఉన్నాయి ఈ బాక్స్లో. Now how many bulbs you are going to choose? 2 bulbs. In such case solution part లో మీ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ చూడండి. మీకేం కావాలి, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, మీకేం కావాలి సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే, సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ టోటలీ 20 బల్బ్స్. ఈ 20 బల్బ్స్లో మీరు 2 బల్బ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, కరెక్టా? 20 C2. నా హియర్ సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే బల్బ్స్ 2 డిఫెక్టివ్గా ఉండకూడదు, అంటే నాన్ డిఫెక్టివ్ అవ్వాలి. సో నాన్ డిఫెక్టివ్ దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 15 ఉంది. సో ఈ 15లో మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే 2 ఉండాలి. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ మీరు టోటల్ బాక్స్ నుంచి 2 బల్బ్స్ మీరు తీశారు అంటే దాని యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, నా ఈ పర్టికులర్ బల్బ్స్ అనేది నాన్ డిఫెక్టివ్గా ఉండాలి అంటే అది 15-2 అవుతుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా నాకు రావాలి, ఇలా నాకు జరగాలి అంటే ఛాన్సెస్ ఎంత అనేది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 15 C2 by 20 C2. That's it. Okay, 15 C2 by 20 C2. Let's see the next question. Okay, this is going to be the last question for the day. From a group of 3 men and 2 women, 2 persons are selected at random. Find the probability at least 1 woman is selected. Okay, I repeat, from a group of, please make a note, please look at the screen, from a group of 3 men and 2 women. So this you have to make a note first, 3 men and 2 women. Okay, we have 3 men and 2 women. 2 persons are selected at random. Okay, the selection is 2. First thing, solution part lo మీ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే, టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ థింగ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5C2, కరెక్టా? సో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 3 men and 2 women. సో ఇందులో 5 మెంబర్స్, ఈ 5 మెంబర్స్ టోటల్ 5 మెంబర్స్, ఇందులో మీరు 2 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ 5C2. బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి చూద్దాం. 2 members ఆర్ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ, పర్టికులర్ ప్రాబబిలిటీకి ఏం రిక్వైర్మెంట్? ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ 1 woman is selected. సో ఈ ఇద్దరిలో డెఫినెట్గా ఒక ఉమెన్ ఉండాలి అన్నప్పుడు, ఓకే, సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ కేసెస్ వస్తుంది, కరెక్టా? ఈ మల్టిపుల్ కేసెస్ ఏంటి అంటే, సో అట్లీస్ట్ 1 woman సెలెక్టెడ్ అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఉమెన్ కానీ ఉండొచ్చు, లేదు ఇద్దరు కానీ ఉండొచ్చు, అవునా? సో ఓకే, దీన్ని ఎలా, నీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి అనేది చూసినట్లయితే, సో హియర్ అట్లీస్ట్ 1 అంటే అట్లీస్ట్ 1, లేదు అంటే 2. సో అట్లీస్ట్ 1 అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సెలెక్షన్ అనేది చూస్తాం. సి ఓకే, అట్లీస్ట్ 1 అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, అండ్ 2 మ్యాక్సిమం, అంతే కదా? సో 2, ఇక్కడ 3 లేదు. 3 ఎందుకు లేదంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ అంతమంది విమెన్ కౌంట్ మనకు లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం సెలెక్ట్ చేసేది కూడా ఇద్దరు మాత్రమే. సో ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 1 అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 1 woman, ఓన్లీ 1 woman సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 women సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఈ 2 కేసెస్ మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అని చెప్తే, అట్లీస్ట్ 1 అంటే మినిమం 1 అని, మ్యాక్సిమం 2 అని, అంటే టోటల్ ఎంటిటీస్ 2 అయినప్పుడు. సో ఓన్లీ 1 woman అన్నప్పుడు మీ కండిషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి, 2 womenకి కూడా మీరు కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి.
ఓన్లీ వన్ విమెన్ అంటే ఏమవుతుంది చూసినట్లయితే లెట్స్ సే మెన్లో నుంచి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అండ్ విమెన్లో నుండి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో 2C1 ఇంటూ 3C1 ఇంటూ 2C1 అవునా. సో 3C1 ఇంటూ 2C1 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇద్దరిని సెలెక్ట్ 5 మెంబర్స్ టోటల్గా 5 మెంబర్స్. ఓకే, ఈ 5 మెంబర్స్లో ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ వాళ్ళు నాకు ఎలా ఉంటున్నారంటే ఫస్ట్ వెరైటీలో ఫస్ట్ టైప్లో మీరు చూసినట్టయితే ఈ 3 మెంబర్స్లో ఒక ఈ 3 మెంబర్స్ నుంచి ఒకటి అండ్ ఈ 3 మెన్లో నుండి ఒకరు అండ్ దెన్ ఈ 2 ఉమెన్ నుండి ఒకరు. ఓకే, లేదు 2 ఉమెన్ని అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 2C2 డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 ఉమెన్ మనం సెలెక్ట్ చేసేది టోటల్గా ఇద్దరే. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 ఉమెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ మెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3C1 ఇంటూ 2C1 కరెక్ట్ ప్లస్ 2C2 అంతే. సో ఇద్దరు ఉమెన్ ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ 2C2 ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ వే కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1 ఇంటూ 2C1 ఓకే ప్లస్ 2C2. ఇది నా మై ఫేవరెట్ మై రిక్వైర్మెంట్ అండ్ టోటల్ చూసినట్లయితే 5C2 దాట్స్ ఇట్. సో అట్లీస్ట్ 1 ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అయితే మీరు ఒక కేసుని తీసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేస్తే కూడా ఏమవుతుంది తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను ఓన్లీ 1 ఉమెన్ అని చెప్పాను. ఓన్లీ 1 ఉమెన్ అంటే ఒక మెన్ ఒక విమెన్. సో ముగ్గురు మేల్స్ నుండి ఒకరిని ఇద్దరు ఫీమేల్స్ నుండి ఒకరిని అంటే ఒక మెన్ ఒక విమెన్ తీసుకున్నాను. అండ్ సెకండ్ కేసులో 2 ఉమెన్ అంటే మనం మేల్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం ఇలా తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 5 మెంబర్స్ నుంచి ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ హియర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ 1 ఉమెన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ 2 ఉమెన్ ప్లస్ అనే కండిషన్ తీసుకోవాలి. ఆర్ రెండు ఒకేసారి జరగడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక కేసు మాత్రమే జరగచ్చు. అంటే అట్లీస్ట్ 1 ఉమెన్ లేదా 2 ఉమెన్ ఆర్ కండిషన్. సో డోంట్ మల్టిప్లై హియర్, ఇట్ షుడ్ బి అడిషన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దీస్ వర్క్స్. Alright, go back to your home, practice well. If you have any questions, please let me know. Please post in the comment sessions. This particular topic is very, very important. And probability ఎప్పుడైతే మీరు డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, క్వశ్చన్స్ని ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆన్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్స్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ కాంబినేషన్స్. So I have done 3 sessions for permutation combinations. So before you practice or before you see these videos, please go through the permutation combination videos and try to understand how the selection process works. So it is so easy if you understand. So solving the probability questions are so easy if you understand how selection process goes. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 50 to 70% ఆఫ్ ద వర్క్ మీకు కాంబినేషన్స్లో మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ప్రాబబిలిటీ మీరు చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. నా ఫేవరెట్ ఏంటి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్, నా ఫేవరెట్ ఏం కావాలి అదేంటి ఆ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ ప్రాబబిలిటీ అనేది జస్ట్ న్యూమినేటర్ బై డినామినేటర్ ప్రాసెస్లో మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు సెపరేట్గా ప్రాబబిలిటీని ఇక్కడ లర్న్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ గుడ్ అట్ కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్స్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. Today we are going to discuss about mensuration. Okay, what is meant by mensuration? So mensuration is nothing but it's a branch of geometry where we understand how measurement works. If I say measurement, I mean length, breadth, diameter, whatever it may. Alright, all these comes under the mensuration. Now let's discuss the first question under the mensuration. Now before we get into the question, so I have a small point which we need to understand. If you say geometry and mensuration, see geometry అనేది మీరు చూసినట్లయితే where we start from what is meant by point, line, circle అంటే ఏంటి, 2 dimensional, 3 dimensional ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. బట్ when it comes to aptitude, that too particularly company specific గురించి వచ్చినప్పుడు మనం చూసినట్లయితే majority of the companies they prefer the questions, they are giving the questions or asking the questions on mensuration. So you have to concentrate more on mensuration compared to the geometry. Alright, let's see the first question. Okay, the diagonal of a square is 30 meters. I repeat, the diagonal of a square is 30 meters. The area of the square is so the diagonal of a square is అని చెప్పారు. So which is so simple. So this is square. Now, so the diagonal of a square is how much? It is 30 meters. So this is D
and it's nothing but 30 meters. Okay, now what they're asking, the area of the square is all. So the area of the square ఏంటి అంటున్నారు, కరెక్ట్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్. ఆల్రైట్, సో వెన్ ఇట్ సే స్క్వేర్, ఈ స్క్వేర్ని మనం ఎలా అంటామంటే, సి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ మీరు చూసినట్లయితే ఆల్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎస్, ఈ స్క్వేర్కి మీరు ఎస్ అని కన్సిడర్ చేస్తే ఈ సైడ్ కూడా ఎస్ అవుతుంది, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎస్. ఐ మీన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ మనం చూసినట్లయితే ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, కరెక్ట్. సో నా ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఏంటి చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, దిస్ ఇస్ ఎస్ స్క్వేర్, అవునా. బట్ డూ వీ హ్యావ్ సైడ్ ఇన్ ద particular question? No. So we don't have side, they have just given the diagonal. In such case ఈ particular formula యూస్ చేయకుండా diagonal యూస్ చేసి స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ సింపుల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ యూజింగ్ ద diagonal which is nothing but 1/2 d square, so which is half d square. Now which is nothing but 1/2 into, so diagonal ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ 30 meters, correct. So which is 30 into 30, so 2 ones 215, so 15 into 30 which is 450 మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ మీటర్స్, ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. మీటర్ స్క్వేర్ రాసినా ఓకే, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ మెన్షన్ చేసినా ఓకే. సో బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటంటే, సో ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్, సో సైడ్ని స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ని మనం ఎస్ అని తీసుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎస్ స్క్వేర్, అవునా, ఎస్ ఇంటూ ఎస్, సైడ్ ఇంటూ సైడ్. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే డయాగ్నల్ ఇచ్చారు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద సైడ్ దే హావ్ గివెన్ ద డయాగ్నల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 30 meters. సో డయాగ్నల్ యూస్ చేసి స్క్వేర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్, ఐ మీన్ ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారని చూసినట్లయితే 1/2 d square which is 1/2 into 30 into 30 which is nothing but 450 meters square. Now let's see the next question. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field is, I repeat the question, please go through it. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field. Okay, now so ఈ మెన్సురేషన్లో జామెట్రీలో మీ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే, see in the geometry you will study, as I told you, as we discussed earlier, we study about lines and their properties, we study about, we'll understand what is two-dimensional figures. Two-dimensional figures అంటే squares, I mean rectangles, and then ట్రెపిజాయిడ్ అంటే ఏంటి, రాంబస్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫిగర్స్ అన్నీ మనం చదువుకుంటాం. దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో. సో ఫస్ట్ మీరు ఆ బేసిక్స్ మనం చూసినట్లయితే జామెట్రీలో ఉంటుంది, వాటి అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో అడుగుతారు. సో ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మీకు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇలాంటివి అడుగుతారు. నౌ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్, ఏ మ్యాన్ వాకింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6 km per hour అని మెన్షన్ చేశాడు. నౌ సీ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద స్క్వేర్ ఫీల్డ్. This is a square field. So a man walking at the rate of 6 km per hour, in the sense a person యొక్క speed ఇచ్చాడు, so which is 6 km per hour. If you observe this question, it's a combination of time, speed, distance and mensuration and as well as the geometry. So ఈ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్ యొక్క బేసిక్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ they have integrated multiple topics in the same question. So what is the speed of the man? He walks at the rate of 6 km per hour and he crosses the square field diagonally అంటున్నాడు. ఆన్ ద సెన్స్ ఇదొక ఫీల్డ్, ఇదొక ఏరియా అని తీసుకుంటే తన స్పీడ్ ఎంతంటే 6 km per hour. ఈ స్పీడ్లో తను ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. సో ఎన్ని సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు అని మీరు చూసుకున్నట్లయితే టైమింగ్ చూస్తే 9 seconds. టైమింగ్ 9 seconds. సో 6 km per hour స్పీడ్తో నడుస్తున్న తను 9 secondsలో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని క్రాస్ చేశాడు. సో అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఎంత, ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది క్వశ్చన్. నా ఫస్ట్ థింగ్, సో తను ఈ స్పీడ్లో నడుస్తున్నాడు, ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు. నా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు, ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద థర్డ్ పారామీటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద distance. Fantastic. Now we are going to find out the distance. But before we find out the distance, guys, try to understand స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే 6 km per hour అనే యూనిట్స్లో ఉంది, వేరస్ టైం మీరు చూసినట్లయితే సెకండ్స్ అనే యూనిట్స్లో ఉంది. ఆల్రైట్, సో నా మీరు టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నా క్లాస్ నేను చూసుంటే నేను క్లియర్ మీకు ఒక యూనిట్స్ టేబుల్ చెప్పాను, డిటిఎస్ అని. ఐ మీన్ డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటే టైం ఎప్పుడు హవర్స్లో ఉండాలి అండ్ స్పీడ్ని మనం కిలోమీటర్ పర్ హవర్గానే మెజర్ చేస్తాం. యూనిట్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఒకవేళ డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో ఉంటే టైం అనేది సెకండ్స్లోనే మనం మెన్షన్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్పీడ్ అనేది కిలోమీటర్ పర్ హవర్లో ఉంది అండ్ ప్రాబబ్లీ టైమ్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో ఆన్సర్ మీకు డెఫినెట్గా ఇది మీటర్స్లోనే ఉంది. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద స్పీడ్
ఓకే ఇంటూ మీటర్స్ పర్ సెకండ్. స్పీడ్ని కిలోమీటర్ పర్ హార్ నుండి మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 6 kilometer per hour. So we know that 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meters per second. I repeat, 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meters per second. In such case, it is going to be 6 into 5 by 18 meters per second. So 5 by 18 meters per second. Now 6 ones, 6 threes, which is, so the last step is going to be 5 by 3 meters per second. 5 by 3 meters per second. సో నేను దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటే ఈ స్పీడ్ అనేది కిలోమీటర్ పర్ హార్ నుండి నేను మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నోట్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ 5 by 3 meters per second. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా ఇప్పుడు తను నడిచిన డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే d is equal to, we know that s into t, speed into time or time into speed. So which is speed is 5 by 3 into time is 9 seconds. Speed is 5 by 3 into time is 9 seconds. So which is nothing but 3 ones, 3 threes. So 5 threes are, it is 15 meters. 5 into 3 times, it is 15 meters. In the sense, the distance covered by the person from this corner to this corner, in the sense ఈ vertex నుండి ఈ vertex లేదు corners నుండి, I mean ఈ diagonal ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే 15. ఈ diagonal ఎంత అని చూసినట్లయితే మనం 15 meters. ఓకే. నా సో ఈ స్క్వేర్లో మనకు డయాగ్నల్ ఎంత అని తెలిసింది. తను నడిచింది ఎంతంటే 15 meters. సో తను నడిచింది బేస్ చేసుకొని మనం డయాగ్నల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ డయాగ్నల్ ఎంతంటే విచ్ ఇస్ 15 meters. ఈ 15 metersని యూస్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా. సో హాఫ్ దిస్ వర్క్స్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్లో ఒక పార్ట్ మాత్రం మనం తీసుకున్నాము అంటే, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ వరకు మీరు గమనించినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అవునా? నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మనకు తెలుసు 15 అని చెప్పి. నా వీ డోంట్ నో ద బేస్ అండ్ వీ డోంట్ నో ద హైట్. అండ్ స్క్వేర్ని 2 parts చేస్తే ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ యొక్క వర్టిసెస్ మీరు అన్నీ చూసినట్టయితే ఈ పార్ట్స్లో 90 degrees ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా 90 degrees. సో దిస్ ఫార్మ్స్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అవునా? హైపోటెన్యూస్ తెలుసు, బట్ వీ డోంట్ నో ద సైడ్స్. ఇన్ ద సెన్స్ బేస్ అండ్ హైట్ మనకు తెలియదు. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో పైథాగరస్ థీరం మీరు యూస్ చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. నా హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఎంత ఉంటుంది? 15 square ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఎంత? దిస్ ఇస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో దీన్ని 2x square is equal to 225 అని నేను నోట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో 225 by 2 which is 112.5. Now no need to find out x. ఎందుకు అంటే స్క్వేర్కి ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది ఏమవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అవునా? ట్రై టు అండర్స్టాండ్. స్క్వేర్కి ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే, ఇదొక సైడ్ ఇదొక సైడ్, ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 112.5 మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్ స్క్వేర్తో క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఎక్స్ స్క్వేరే ఏంటి ఇక్కడ ఏరియా అవుతుంది. సో ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు 112.5 మీటర్ స్క్వేర్. సో మీటర్ స్క్వేర్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్ దిస్ క్వశ్చన్. వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ ఒక పర్సన్ ఒక స్క్వేర్లో ఈ కార్నర్ నుండి ఈ కార్నర్కి నడిచాడు. ఎంతసేపు నడిచాడు అంటే 9 seconds నడిచాడు. ఏ స్పీడ్లో అంటే 6 km/h. సో దాన్ని నేను ఫస్ట్ థింగ్ km/h and then seconds ఉంది కాబట్టి we have to put it in a common term which is nothing but meters per second speed లో నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. meters per second నేను కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 km/h is equal to 5 by 18 meters per second. సో ఆ కన్వర్షన్ చేస్తే we will get 5 by 3 meters per second. Now in such case distance is equal to speed into time, whereas it is like 5 by 3 into 9 which is nothing but 15 meters. సో ఈ బేసిక్ టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేషన్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్నల్. బట్ నాకు డయాగ్నల్ కాదు, ఐ నీడ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్క్వేర్. సో ఏరియా కావాలి అంటే నేను ఈ పార్ట్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 right angles కదా. ఒక స్క్వేర్లో 2 right angles ఉంటుంది. నేను ఒక రైట్ యాంగిల్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ డయాగ్నల్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ 15 meters, బట్ వీ డోంట్ నో బేస్ అండ్ వీ నోట్ హైట్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ అండ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి 2 sides ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను 2 sides. అండ్ దెన్ పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అండ్ 15 square is equal to x square plus x square. 2x square is equal to 225. x square is equal to 225 by 2 which is 112.5. and no need to find the square just because x అనేది ఒక x అనేది సైడ్ అయితే ఏరియా ఏమవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్ స్క్వేరే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా 112.5 meter square. Now let's see the other question. Okay,
a room 11 meters 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. I repeat, a room 11 meters 47 meters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of tiles required to pave the floor. Okay, first thing, ilanti question manam, I mean the same question we have discussed in LCM and HCF, LCM and HCF అనే టాపిక్లో సేమ్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్స్ అగైన్ HCF as well as mensuration, geometry యొక్క బేసిక్స్ని మెన్సురేషన్ని అట్ ద సేమ్ టైమ్ HCF LCMని కాంబినేషన్లో ఉండే ఈ క్వశ్చన్ ఇది. ఆల్రైట్, సో వాట్ ఈస్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అని చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఒక రూమ్ డైమెన్షన్స్ని మెన్షన్ చేశారు, విచ్ వీ నో బై సీయింగ్ ద డైమెన్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆ పర్టికులర్ రూమ్ మనం చూసినట్లయితే రెక్టాంగిల్ అని చెప్పి. ఎందుకంటే రెండు డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేశారు విచ్ ఇస్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆ రెండు సేమ్గా లేవు. సో ఆ సేమ్గా లేవు అన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ సేస్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగులర్ రూమ్. ఓకే, రెక్టాంగులర్ రూమ్ అంటే ఓకే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్. Now let's understand what is the length, which is nothing but 11 meters 47 centimeters, and what is the breadth? 7 meters 77 centimeters. Okay, now this is the length and this is the breadth. Okay, now we know the dimensions. They are asking is to be paved with square tiles and mention chesadu. Paved is nothing but flooring మనం చేసాం యూజువల్గా న్యూలీ కన్స్ట్రక్టెడ్ హౌసెస్లో మనం చూసినట్లయితే ఐ మీన్ గ్రౌండ్ వర్క్ ఈ ఫౌండేషన్ అంతా వేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనం ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేసాం, దాంట్లో ఫ్లోరింగ్ కూడా ఒక పార్ట్. ఫ్లోరింగ్ అంటే టైల్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ మార్బల్స్ కానీ వేస్తాం. నా ఇన్ సచ్ కేస్ ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ డైమెన్షన్స్లో ఉన్న రూమ్కి మనం టైల్స్ వేయాలి, టైల్స్ పైన ఫ్లోర్ మీద టైల్స్ వేయాలి అంటే అప్పుడు ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ రిక్వైర్డ్ అన్నారు. మ్యాక్సిమం కాదు, లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్. నా సో ఈ లెంత్ మీరు చూసినట్లయితే 11 meters 47 centimeters. ఈ పర్టికులర్ యూనిట్స్ అనేది మనం ఇండియాలో మన స్కూల్ డేస్లో మనం యూజ్ చేయం, జస్ట్ బికాస్ ఇది మనం ఎలా స్కూల్లో మెన్షన్ చేస్తుంటాము అంటే ఇట్స్ లైక్ 11.47 meters అని 7.77 meters అని మాత్రమే మనం స్కూల్ డేస్లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం మీటర్స్ అండ్ సెంటీమీటర్స్ రెండు యూనిట్స్ అనేది ఒకే పారామీటర్కి మనం యూజ్ చేసింది లేదు. సో ఈదర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ మీటర్స్ ఆర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. కరెక్ట్, మీటర్స్లో మీరు కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే 11.47 meters అని, బ్రెడ్త్ మీరు కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 7.77 meters అని మీకు వస్తుంది. బట్ ఇలా మీరు యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు పాయింట్స్లో క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అనేది మీకు చాలా హార్డ్ అవుతుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మీటర్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డైమెన్షన్స్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. We know that 1 meter is equal to 100 centimeters, 1 meter is equal to 100 centimeters, we all know this. So నేను ఈ 11 meters 47 centimeters ని 11.47 meters గా కాకుండా, alright, I'm going to convert this into centimeters, which is nothing but 1147 centimeters, 1147 centimeters. At the same time ఈ పర్టికులర్ బ్రెడ్ని కూడా నేను 7 meters 77 centimeters or 7.77 meters-గా కాకుండా I'm going to convert this into centimeters, which means 777 centimeters. This is going to be the breadth. Alright, so we have a rectangular room, whereas like 1147 centimeters length and breadth in the 777 centimeters. Now we are going to pave the tiles for this particular room. Now let's understand. So first thing, టైల్స్ కావాలి అని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే టైల్ సైజ్ తెలియాలి. టైల్ సైజ్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే we can identify how many tiles we need. Okay, if you go through the question once, a room 11 meters and 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of square tiles required to pave the floor అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. But make sure here they haven't given any tile size. Correct, so we have to find out the tile size. Tile size తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనే రిక్వైర్మెంట్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైల్ సైజ్? సో సింపుల్, ఒక టైల్ మీరు దీంట్లో పరిచినట్లయితే లెంత్ కానీ బ్రెడ్త్ కానీ ఫైనల్గా ఏ గ్యాప్ లేకుండా కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయ్యేటట్టే ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ in order to find out the tile size we have to do HCF. We have to do HCF of 1147 centimeters. HCF of 1147, 777. So if we do HCF, which we have already did in the LCM and HCF concept, the HCF of 1147 and 777 is 37.
Okay, HCF of 1147 and 777 is 37. Alright, ఈ 37 ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ వి రిక్వైర్. 37 ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టైల్ సైజ్. సో అన్ని స్క్వేర్ టైల్స్ కాబట్టి సో టైల్ సైజ్ మీరు చూసినట్లయితే 37 స్క్వేర్ కాబట్టి 37 ఐ మీన్ ఇది ఒక స్క్వేర్ టైల్. ఆ టైల్ యొక్క సైజ్ చూసినట్లయితే 37, దాని సైడ్స్ అన్ని చూసినట్లయితే 37. నా ఈ హెచ్సిఎఫ్లో చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది. సి ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నా లెట్స్ సే మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారు, ఓకే, మీ రూమ్ ఇలా ఉంది అని తీసుకుందాం. కాసేపు ఈ క్వశ్చన్ని మర్చిపోయి ఇది చూశారు అంటే సి లెట్స్ సే మీ రూమ్ డైమెన్షన్స్ 10x10 అని తీసుకుందాం. అంటే 10 లెంత్ 10 బ్రెత్, ఐ మీన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ స్క్వేర్. 10x10 రూమ్ ఉంది. సో ఇందులో మీరు టైల్స్ ఐ మీన్ ఫ్లోరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఐ మీన్ టైల్స్ పేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు నేను 2 ఆప్షన్లు ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x2 టైల్ ఉంది. 2x2 ఇన్ ద సెన్స్ లెంత్ 2 అండ్ బ్రెత్ 2, ఐ మీన్ 2 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా, ఐ మీన్ ఆ టైల్ ఉంది. ఇంకొకటి చూసినట్లయితే 5x5 ఉంది. 5x5. ఓకే, మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఆప్షన్స్లో మీరు ఏది యూస్ చేస్తారు? ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూటిలిటీ అనేది తక్కువ ఉండాలి, అంటే నా టైల్స్ అనేది నేను చాలా తక్కువ యూస్ చేసుకోవాలి, నాకు ఎక్కువ టైల్స్ వద్దు అంటే మీరు 2 యూస్ చేస్తారా 5 యూస్ చేస్తారంటే ఆబ్వియస్లీ 5 అనేది యూస్ చేస్తారు. ఎందుకు అనే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు చూసినట్లయితే సి నేను 5x5 ఐ మీన్ ఈ 5 మీటర్ స్క్వేర్ ఉన్న సైజ్ టైల్ని యూస్ చేసినట్లయితే ఐ నీడ్ జస్ట్ ఓన్లీ 4 టైల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిల్ ద రూమ్ కదా. ఈ 10x10 రూమ్కి నేను జస్ట్ లైక్ 4 టైల్స్ తీసుకొస్తే సరిపోతుంది, విచ్ ఆక్యుపైస్ 5 5 5 5 జస్ట్ 5 టైల్స్. బట్ ఇదే నేను ఈ 2x2 ఉన్న సైజ్ని తీసుకున్నట్లయితే సి ఐ నీడ్ 25 టైల్స్. ఎలా అంటే లెట్స్ సే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మీరు ఆల్మోస్ట్ సో 2 2 2 2 లైక్ 2 2 2 2 2 2 ఓకే. సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ 25 టైల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనం 5 యూస్ చేసినట్లయితే జస్ట్ ఓన్లీ 4 టైల్స్ సరిపోతుంది. ఆల్రైట్ నా సో మీకు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఒకే ఒక ఐ మీన్ మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సిన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే టైల్ సైజ్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో ఆ టైల్ సైజ్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మీ యూటిలిటీ ఐ మీన్ మీ యూసేజ్ అనేది టైల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. నా సేమ్ థింగ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై నాకు మినిమం టైల్స్ అనేది కావాలి, టైల్ సైజ్ మాక్సిమం కావాలంటే ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెచ్సిఎఫ్. అండ్ ఫైనలీ వీ గోట్ ద టైల్ సైజ్ విచ్ ఇస్ 37x37, ఐ మీన్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ 37 ఇట్స్ అ స్క్వేర్ ఆబ్వియస్లీ. సో 37 ఆల్ ద సైడ్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సి మనం ఏరియా ఆ పర్టికులర్ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఐ మీన్ మనం తీసుకొచ్చే మనం పర్చేస్ చేసే టైల్ సైజ్ కూడా టోటల్గా కలిపి అంతే ఏరియా కవర్ అవ్వాలి, అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రూమ్ సైజ్ ఏంటంటే నేను తీసుకొచ్చే టైల్స్ కూడా ఈ మొత్తం రూమ్కి సరిపడేంత టైల్స్ని నేను తీసుకురావాలి. ఓకే, సో దిస్ మీన్స్ రిమెంబర్ ఏరియా of the room is nothing but the area of the tiles, I mean all tiles together. Now in such case number of tiles required and remember it's like least number of tiles required is nothing but area of the floor by area of the tile. Area of the floor by area of the tile. So area of the floor and చూసినట్లయితే సో ఫ్లోర్ ఏరియా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ 1147 ఇంటూ 777 బై దిస్ ఇస్ ద L into B. Area of the tile అనేది స్క్వేర్, సో ఇట్ ఇస్ 37 into 37. So which is so simple, 37 once 31 37 21 times. So 31 into 21 which is 651 tiles. So the number of tiles required is nothing but 651. Alright, I hope you understand this. Now let's see the next question. Okay, find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeters and one diagonal is 24 centimeters. Okay, now we have to find out the area of the rhombus. Oka side మాత్రమే మనకి ఇచ్చారు and no need to worry when it comes to rhombus properties మీరు చూసినట్లయితే all the sides are equal. Now let's understand what is the difference between a rhombus and a square. Okay, so the basic difference is all the sides in the square and rhombus both are same. In the sense, for example, let's say if this is a square and if you consider this is S.
Okay, now consider a rhombus. Remember, here is yes. So the common property between square and rhombus is all the sides are equal in both the geometrical figures. But what makes the difference? And me choose so simple, the diagonal makes the difference. Let's say this is D1 and here it is D2. Okay, in square this is square and this is rhombus and తీసుకుందాం. ఇది స్క్వేర్, ఇది rhombus. సో అన్ని సైడ్స్ రెండిట్లోనూ ఈక్వల్ ఉంటుంది. బట్ లెట్స్ సే ఇది D1 D2 రెండు డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి. స్క్వేర్లో కామన్ ప్రాపర్టీ మీరు చూసినట్లయితే D1 is equal to D2. ఐ మీన్ రెండు డయాగ్నల్స్ స్క్వేర్లో మీకు చూసినట్లయితే ఈక్వల్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు rhombus, రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద పాయింట్ దట్ మేక్స్ అ డిఫరెన్స్. D1 is not as equal to D2. సో ఇది D1 ఇది D2 తీసుకున్నట్లయితే మీకు D1 అనేది D2తో ఈక్వేట్ అవ్వదు. రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్, ఐ మీన్ డిఫరెంట్ లెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో D1 నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు D2 కాన్సెప్ట్ మీద మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద rhombus. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు డూ, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఒక సైడ్ మనకి ఇచ్చారు అండ్ దెన్ ఒక డయాగ్నల్ మనకి ఇచ్చారు. దీన్ని యూస్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద rhombus. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్. మీ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే లెట్స్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్స్ విచ్ ఇస్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద rhombus, one side of which measures 20 centimeters. So side of the rhombus is 20 centimeters. All right, now one diagonal, so they have, let's say D1 or D2. Okay, D1 is 24 centimeters. So we know one diagonal and one one side. Fantastic. So how we are going to deal with this? Now if you observe, so side, since we know, I'm going to mention 20 all the way, correct? So this is 20 20 20 20 20 20 20 all the sides. Now we know one diagonal which is 24. Okay, so which is 24. Let's say for example నేను ఈ diagonal ని 24 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హారిజాంటల్ diagonal 24 తీసుకుంటున్నాను. ఈ హారిజాంటల్ diagonal నాకు 24 అయినప్పుడు, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే, ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ అ ట్రయాంగిల్. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి. 24 అంటే ఐ మీన్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ని నేను రెండు పార్ట్స్గా తీసుకుంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇలా ఒకటిను అండ్ దెన్ ఇలా ఒకటిను ఫామ్ అవుతుంది. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ rhombus, ఆ rhombusని నేను ఈ అప్పర్ పార్ట్ తీసుకుంటాను. నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మీరు చూసినట్లయితే ఐ మీన్ ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు దాన్ని నేను వన్స్ అగైన్ ఈ వర్టికల్ డైరెక్షన్ చూసినట్లయితే రెండు ట్రయాంగిల్స్గా మిక్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది. నా ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అలోన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్. సో ఈ పర్టికులర్ నేను షేర్ చేసిన పార్ట్ని మీరు గమనించండి. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని మాత్రం నేను యూస్ చేసుకుని ఆన్సర్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. నా సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ అండ్ వీ ఆల్ నో, so ikkada it is going to be 90 degrees, correct? So this is 90, this is the right angle. Now we know that the entire, I mean the diagonal ikkada aithe 24, so ee part matram ante it is going to be 12 and it is going to be 12 just because the diagonal intersect the side into two equal parts. In such case, so ikkada 12 12, so ee base nenu 12 ani తీసుకుంటున్నాను and ee base nenu 20 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. Okay, so which is 20 and then 12. Now this, which let's say this is x is equal to question mark. Once again we can use the same Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square మీరు చూసినట్లయితే it is 20 square and ఒక side into x square plus ఇంకొకటి 12 square. Fantastic. Now x square is equal to 20 square which is nothing but 400 minus 12 square which is 144. So from this x is nothing but, I mean x square is nothing but 256. It is nothing but 256 and x is nothing but 16. X is nothing but 16. Okay, so ఈ x square 256, x అనేది 16. Now so x అనేది ఏంటి, ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఈ పార్ట్ మాత్రమే. ఆల్రైట్, నా ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఈ పార్ట్ మాత్రమే x, so which is nothing but 16. Fantastic. E part matrame 16. Now I'm going to reconstruct the rhombus once again with the help of this. Now observe this here and we know that this is 20 and this is 20 and this is 20 and this is 20. Now so oka diagonal nenu, I mean ఈ హారిజాంటల్ diagonal ని
ఈ హారిజాంటల్ డయాగ్నల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఎంత మెన్షన్ చేసుకున్నాను, దిస్ ఇస్ 24 అని మెన్షన్ చేశాను, విచ్ మీన్స్ ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది, ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది. బట్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వీ గాట్ టు నో ఈ పర్టికులర్ లైన్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందంటే 16. ఫ్యాంటాస్టిక్, దిస్ ఇస్ 16. ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది కూడా 16 అవుతుంది, కరెక్ట్, రెండు 16. సో ఈ 16 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 32. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ D2 ఇస్ గోయింగ్ టు బి 32. ఓకే, సో ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది 16, రెండు యాడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ డయాగ్నల్, ఓకే, విచ్ ఇస్ 32. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక పర్టికులర్ రాంబస్ని 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్గా స్ప్లిట్ చేసి అందులో పైథాగరస్ థీరమ్ని యూస్ చేసి ఐఎమ్ deriving the answer. I repeat the questions again, I repeat the solution explanation patterns again. So first thing, we know that side of the rhombus which is 20 centimeters and diagonal of one diagonal of that particular rhombus is 24 centimeters. Now so a picture మీరు డ్రా చేసినట్టయితే ఇట్స్ rhombus where all sides are equal and diagonals are not equal. So which means one diagonal is 24. So నేను horizontal diagonal ని 24 అని తీసుకున్నట్లయితే నా so this particular diagonals divides this these two diagonals divide this rhombus into 4 equal triangles. కరెక్టే కదా. సో ఇలా ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ ఏమవుతుంది, 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతుంది. సో ఈ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే సో ఈ డయాగ్నల్లో హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే దీని బేస్గా యాక్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12, and obviously hypotenuse which is 20, and then we have to find out the other side which is x. So Pythagoras theorem where I'll get x is equal to 16, which is submitted back 16. So ఈ హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే 16 అయితే నెక్స్ట్ హాఫ్ లెంత్ కూడా మీరు 16 మెన్షన్ చేసుకుంటే సో ద ఎంటైర్ లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డయాగ్నల్, సెకండ్ డయాగ్నల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 32 centimeters. I hope you understand this question. Now let's see the next one. Okay, find the cost of carpeting a room. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of rupees 12 per square meter. I repeat the question. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of 12 per meter square. Alright, fantastic. So how we are going to solve this question? Now see, we have to use some common sense in order to get the answer. Multiplication, ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్స్ చూసినట్లయితే బేసిక్ మల్టిప్లికేషన్, బేసిక్ డివిజన్స్ వచ్చేస్తుంది, బట్ వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దిస్ అని మీరు చూసినట్లయితే see let's draw that square and let's draw that figure. Let's understand whether it's a square or triangle. First thing, this said find the cost of carpeting room 13 meters long అని చెప్తున్నారు. సో 13 meters long అంటే this is going to be 13 meters long, correct, and 9 meters broad అంటున్నాడు. So broad is, so length and breadth not equal, so obviously this is a rectangle, not a square. Okay, this is 9 meters and this is length and this is breadth. So length and breadth we know. Now with a carpet 75 centimeters. So carpet width చూసినట్లయితే 75 centimeters. Okay, carpet. Okay, now try to understand ఈ particular హాల్ ఆర్ రూమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఈ రూమ్ని కంప్లీట్గా కార్పెట్ వేసి క్లోజ్ చేస్తాం. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఆఫీసెస్ చూసినట్టయినా, కొన్ని కాలేజెస్ చూసినట్టయినా, ఆడిటోరియం మీరు చూసినట్టయినా కింద కంప్లీట్గా ఫ్లోరింగ్ పైన ఒక కార్పెట్ పరిచి ఉంటారు కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని మొత్తం నేను కార్పెటింగ్ చేయాలి. ఆ కార్పెట్ పరచడాన్ని వాళ్ళు కార్పెటింగ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు, ఇంకేం లేదు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కార్పెట్ టు కవర్ ద ఫ్లోర్. సో ఫర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టు బై ద కార్పెట్, అది నాకు ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. నా సో ఈ కార్పెట్ ఎంత పరచాలి అనేది మనం చెక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రూమ్ ఏరియా మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో లెంత్, బ్రెడ్త్ అండ్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ is equal to 13 into 9, so which is 117 square meters or meter square, however the way you want. So now we have got the area of the room. So area ఎంత అని మీరు చూసినట్లయితే, so this is the area which we have to, ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలి అనుకుంటున్నాను. Now try to understand, I know the carpet width. సో నా విడ్త్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఇది విడ్త్ ఆర్ వైడ్ అన్నాడు, నా విడ్త్ ఏంటి అంటే 75 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని మీటర్స్లో ఉంది, బట్ కార్పెట్ యొక్క విడ్త్ మాత్రం ఎంత ఉంది అంటే 75 సెంటీమీటర్స్, విచ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్స్. సో 75 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 75/100 meters, which is nothing by 3/4 meters. So 75 సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3/4.
ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలంటే నేను కార్పెట్ కొనాల్సిన ఏరియా కూడా ఇంతే, కరెక్ట్. నా సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రూమ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో కార్పెట్ లెంత్ కూడా మీరు అంతే తీసుకురావాలి. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ లెంత్ తక్కువ అయిందంటే డెఫినెట్లీ రూమ్లో స్పేస్ వచ్చేస్తుంది. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ ఎక్కువ తీసారంటే ఆబ్వియస్గా మిగిలిపోతుంది. సో రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ ఇస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ మీరు అలానే కాపీ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 117. నౌ do we know what is the length of the carpet? No, we have to find out the length of the carpet. So length into, but breadth of the carpet, width manaku telusu, which is nothing but 3/4. Now which is 117, correct. Now length of the carpet is equal to 117 into 4/3. 117 is equal to 4/3. So which means you have to divide this. So 3 ones and 3 threes, which is nothing but 39. So 39 into 3, which is nothing but 117, and length is equal to 39 into 4. So 39 into 4 which is nothing but 4 9s, it is like 36, and 4 3s are 12, and it's like nothing but 156. So 156 meters. So carpet length ఎంత అని చూసినట్లయితే 156 meters length carpet మీరు కొనాలి. Okay, and question, if you observe the rate of a carpet per meter square is nothing but 12. Okay, 12 rupees per meter square. So now, so 156 meters ki meeru find out cheyalsi unta, I mean cost enta find out cheyali. So it's like 12 rupees per meter square. So obviously we have to find out 156, which is nothing but 12 into 156. So 12 into 156, which is nothing but, so let's make it as 156 into 12. So 156 into 12. Okay, so which means 2 6 it is 12, and 2 5s it is 10, and then 11, 2 1s it is 2 and 3. Okay, now this is 166, 155 and 1. So it is like 2781. So 1872 rupees. Okay, so which is 1872 rupees, which is so simple. 1872, I mean 1872 rupees మీరు స్పెండ్ చేయాల్సింది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కార్పెట్ విడ్త్ తెలుసు, బట్ వీ డోంట్ నో ద కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ యూస్ చేసి కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 మీటర్స్, అండ్ 156 మీటర్స్ ఇంటూ ఎంత కావాలి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఒక మీటర్ ఎంత అంటున్నారు, 12 రూపీస్ అంటున్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 మీటర్స్ ఇంటూ 12, సో విచ్ మీన్స్ 1872 rupees. Now let's see the next question. Okay, a rectangular grassy plot 100 meters by 70 meters. So 100 meters by 70 meters ante it's once again a rectangle, we know that. So 100 meters acts as the length and 70 meters acts as the width. Has a gravel path 2.5 meters wide all rounded on the inside. Find the cost of graveling the path at 100 paise per square meter. Okay, now what is this? First, see, in order to solve these questions, ఈ terms అన్ని మీకు తెలిసి ఉండాలి. What does mean by graveling path? So graveling path is nothing but a path which is made of stones. I mean cement, concrete ఇవన్నీ ఏమీ యూస్ చేయకుండా నేచర్లో మీరు కొన్ని బర్డ్ శాంక్చురీస్, కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే స్టోన్స్తో ఒక నడవడానికి ఒక వేలాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటారు, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ ద గ్రావెల్ పాత్ వేర్ దే క్రియేట్ ద path with the help of stones without any concrete and all. Okay, now let's see the question. So a rectangular grassy plot antunadu. So let's take a rectangular grassy plot which is 100 meters. All right, fantastic. And the width is 70 meters. So length and breadth. Has a gravel path 2.5 meters wide, 2.5 meters right, all around inside. Ante for example, see ఇది చూసినట్లయితే ఈ 100 meters 70 meters చూసినట్లయితే ఇది టోటల్ ప్లాట్ యొక్క లెంత్ అండ్ విడ్త్. బట్ ఈ ప్లాట్కి 2.5 మీటర్స్ చుట్టూ బయటకుందా లోపలికి ఉందంటే ఆన్ ద ఇన్సైడ్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఈ ప్లాట్ లోపల ఒక కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ఉంది నడవడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ యాక్చువల్ ఏరియా వేరే. ఓకే, సో టోటల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే 100/70. ఓకే, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే. నా సో ఈ షేడెడ్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. అండర్స్టాండ్ దిస్, ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. ఓకే, అంటే నడవడానికి ఒక పాత్ లాగా చుట్టూ, ఈ ప్లాట్కి చుట్టూ, కరెక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా A1 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే విచ్ ఇస్ 100 into
100 into 70 which is 7000 square meters. అవునా, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా. ఓకే, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న ప్లాట్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే A2 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో 2.5 మీటర్స్ ఐ మీన్ గ్రావెల్ పాత్ ఉంది. సో దీంట్లో మీరు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేరు. మీరు ఏమి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఓకే దీంట్లో మాత్రమే, కరెక్ట్, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే లోపల. ఎందుకంటే బయట ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ పాత్ను లేసేయండి. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ లెంత్ చూడండి. లెంత్ యాక్చువల్లీ ఏరియా ఐ మీన్ లెంత్ యాక్చువల్లీ చూసినట్లయితే 100 మీటర్స్. బట్ ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఇక్కడ ఒక 2.5 అండ్ ఇక్కడ ఒక 2.5 మీకు కట్ అవుతుంది. రెండు సైడ్స్ పాత్ ఉంది కాబట్టి 2.5 అంటే ఒక 5 మీటర్స్ కట్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న యాక్చువల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే లెంత్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 95 మీటర్స్ మాత్రమే. ఎందుకంటే ఈ సైడ్ ఒక 2.5 ఈ సైడ్ ఒక 2.5 కట్ అవుతుంది. దాంట్లో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇంకెంత ఖాళీ ఉంది లేదు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే ప్లేస్ విడ్త్లో మనం చూసినట్లయితే టోటల్ విడ్త్ అయితే 70. సో ఈ టోటల్ విడ్త్ అయితే మనకి 70. బట్ టాప్ అండ్ బాటమ్ మీరు చూసినట్లయితే రెండు చోట్లను 2.5 అనేది కట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ గ్రావెల్ పాత్ అంటే ఒక పాత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో ఖాళీ ప్లేస్ మనం చూసినట్లయితే ఇది మాత్రమే. ఇంకేదైనా న్యూగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. అవునా, సో దాని యొక్క విడ్త్లో కూడా మీరు చూసినట్టయితే 70లో కూడా పైన ఒక 2.5 కింద ఒక 2.5 ఆ పాత్కి మనకి వెళ్తుంది. సో ఇది 65 అయిపోతుంది. సో లోపల ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంది ఆ గ్రావెల్ పాత్ పోగాని చూసినట్లయితే 95 into 65 which means 5 5s it is 25 and 5 9s 40 5 9s 45 it is 47. Now 6 5s 30 9 6 it is 54 57. Now it is 5 7 okay 11 6175 square meters. Okay, now so let's cross check this once again. It's like 5 5s 25 I mean 5 5 25 9s 5 9s 45 which is 2 47. Fantastic. Now 6 5s 33 9 6 54 plus 3 once again 57. So obviously here it is 5 7 11. Alright, 6175 square meters. సో మీరు ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 6175 మాత్రమే, కరెక్ట్. నా సో టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా ఏంటి అంటే 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఆ పాత్ పోగా ఈ చుట్టూ ఈ పాత్ పోగా ఖాళీ ఉన్న ఏరియా ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే 6175 మాత్రమే. అప్పుడు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ విచ్ మీన్స్ 825 మీటర్స్ డిఫరెన్స్. అంటే ఈ గ్రావెల్ పాత్ అనేది 825 స్క్వేర్ మీటర్స్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఏరియా ఐ మీన్ ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఈ షేడెడ్ పార్ట్ మాత్రం ఎంత ఉందంటే 825. టోటల్ 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్లో గ్రావెల్ పాత్ ఎన్ని మీటర్స్ ఆక్యుపై చేసుకునిందంటే 825 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. ఈ గ్రావెల్ పాత్ 1 మీటర్కి 100 పైసే అంటున్నాడు, విచ్ మీన్స్ 1 మీటర్కి 1 రూపీ. సో 825 స్క్వేర్ మీటర్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఐ మీన్ 1 స్క్వేర్ మీటర్కి 1 రూపీ. సో 800 స్క్వేర్ మీటర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంటూ 1 రూపీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 825 rupees, which means 825 rupees. Okay, so this is how it works. Let's see the last question. See, the length of a rope by which a cow must be tethered in order that it may able to graze an area of 2244 square meters. I repeat, okay, this is very famous question, frequently asked question in all the top companies. Find the length of a rope by which a cow must be tethered ante kattivedam. Okay, kattivedam. So in order that it may be able to graze an area of 2244. Okay, so first thing, see, if you observe this, okay, if you look at the board, see, for example, ఇది ఒక మెటల్ రాడ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇది ఒక మెటల్ రాడ్, దీని భూమిలోకి పాతి దీంట్లో నుండి ఒక రోప్ తీసుకొని ఒక దారం తీసుకునేసి ఒక కౌకి కట్టారు అని తీసుకుందాం. లెట్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద కౌ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రోప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెటల్ రాడ్ విచ్ ఇస్ డగ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఎర్త్. ఆల్రైట్, ఒక మెటల్ రాడ్ని
ఒక మెటల్ రాడ్కి ఒక రోప్ చుట్టి ఒక కావ్కి మీరు వేస్తే ఒక ఆఫ్కి మీరు కట్టారు అంటే ఓకే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక గ్రాసీ ఫీల్డ్ అనుకుందాం. ఇట్స్ ద కవ్ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్. ఓకే సో కవ్ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇది రోప్. ఓకే ఇది ఒక కావ్ ఇది ఒక రాడ్. సో దీంట్లో మీరు కట్టివేశారు, మీరు చైన్లలో మీరు చూసారు అంటే ఒక ఆవుని ఒక ప్లేస్లో కట్టివేసేసి ఉంటారు. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్ కరెక్టా. సో ఇట్లాంటి ఒక మెటల్ రాడ్కి కట్టివేసినప్పుడు అది ఎంత తినగలదు, ఐ మీన్ ఎంత ఏరియా ఫస్ట్ కవర్ చేయగలదు అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇట్ కెన్ మ్యాక్సిమమ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ సర్కిల్. అవునా. సో ఇదేమైతే ఆరిజిన్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే ఇదేమైతే రేడియస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ కవ్ అనేది ఇంత రేడియస్లో మాత్రమే ఇట్ కెన్ ఈట్. సో ద మ్యాక్సిమం ఏరియా ద కవ్ కెన్ కవర్ while it is eating is nothing but the area of the circle. ఓకే సో ఒక ఆవుని మీరు ఇలా కట్టివేశారంటే అది ఎంత కవర్ చేయగలదు అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ సర్కిల్. ఆల్రైట్ సో ఇట్ కెనాట్ గో బియాండ్ దిస్, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ రోప్ అనేది ఆ కవ్కి రేడియస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. అది ఇందు లోపల మాత్రమే ఎక్కడన్నా తినగలదు, ఇందు నుంచి బయట వెళ్ళడం అనేది కష్టం. సో నా ఈ పర్టికులర్ ఏరియా 2244 ఐ మీన్ స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా 2244 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే ఈ పర్టికులర్ రోప్ లెంత్ ఎంత అంటున్నాడు. సో రోప్ లెంత్ ఎంత అనేది ఐ మీన్ క్వశ్చన్ పరంగా సో యాజ్ పర్ మ్యాథమెటిక్స్ రోప్ లెంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద డయామీటర్, ఐ మీన్ నథింగ్ బట్ ద రేడియస్. కరెక్టా. సో ఈ ఏరియా మొత్తం మీకు 2244 అయితే ఈ రేడియస్ ఎంత ఉండాలి, ఐ మీన్ ఈ రేడియస్ ఎంత ఉండాలి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. నా సో ఏరియా ఐ మీన్ కావ్ ఎంత తింటుంది అంటున్నాడు 2244, ఐ మీన్ ఎంత కవర్ చేస్తుంది, వేర్ ఇట్ కెన్ గ్రేజ్ అంటే వేర్ ఇట్ కెన్ ఈట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2244. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీరు చూసినట్లయితే ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ లైక్ 2244 విచ్ ఇస్ area of the circle, and we all know that it is pi r square. So pi r square is nothing but 2244. Now it's like you have to find out what is this r. అవునా. సో ఈ ఆర్ని మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2244 ఇంటూ సో 3.14 అనేది ఇన్వర్ట్ చేసుకోవడం కంటే కూడా 7/22 చేసుకోవడం ఇట్ ఇస్ బెటర్. ఆల్రైట్ సో వీ ఆల్ నో దట్ పై ఇస్ ఈక్వల్ టు 22/7 and so pi నేను అలా 7/22 అని తీసుకుంటున్నాను which is going to be now I'm going to divide this. So 22 it's like a 2244. Okay so how this works, it is so simple. So 1 so obviously and then 4 0 and then 4 once again so which is 2 so 4. Okay so r square is equal to it is nothing but 102 into 7. 102 into 7. So r square is going to be 714. R square ante 714. So r is equal to under square root of 714. Okay. Now don't worry. సో ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 714 నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మీరు పాయింట్స్లో ఫైండ్ అవుట్ ఎలా చేయడం అనేది సో సింపుల్. జస్ట్ కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసినట్టయితే you'll get it. See we all know that it is going to be 714 ki so nearest square root మీరు ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే it is going to be so simple. See we all know that 25 square is like 625, correct? So it is going to be 625 and 26 square. So 26 square మీరు చూసినట్లయితే it is 676 and then 27 square మీరు చూసినట్లయితే and it exceeds 714 for sure. So your answer lies within 26 and 27. Okay, so your answer it is going to be 26 points lo meeku answers vachestadi. Okay, so 26 square is nothing but 676 and 27 squares like which goes beyond 729, so which goes beyond 714. So meeku square root of 714 kavali anedi exact ga meer find out cheyalsi avasaram ledu, which lies between 26 and 27. So obviously the answer is going to be 26 points lo unte saripotundi. Alright, so I hope you enjoyed the session and you understood. If you have any doubts, please post the comments in the comment section. Thank you so much for the class.
Hello viewers, welcome to the C language program training. Today class I want to discuss with the C language operators. Now the last sessions I discussed data types, what are the types of data types, integer types, character types, float, decimal types. Data types I discussed at the last session. Today's session I want to discuss with operators. What is meant by operator? Operator called as which can perform some operation, with specific operands, that is called as operator. Suppose if I want to perform the addition, which type of operator to be used? Arithmetic operators like plus. If I want to relate the two numbers, which type of operators to be used? Relational operators like greater than, less than, greater than equal, less than equal. If you want to combine the two conditions, or if you want to test the two conditions, logical operator to be used. Like which are the logical operator? And or not. Finally, what is my conclusion? Operator called as which can perform specific operation with specific operands is called as operator. Now in the C programming language, what are the types of operators you have? Totally 8 categories you have, 8 categories of operators available. What are the types of operator categories? Arithmetic operators, it's like as mathematical operators. Which are the mathematical operators? Plus, minus, into, divided by, modulus operator. Assignment operator, it's called as like equal to symbol. Multiple assignment operator, plus equal, minus equal, into equal, divided by equal, mod equal. Relational operators, which are the relational operators? Greater than, less than, greater than equal, less than equal, double equality and not equal. And one more operators, logical, and or not. And one more category of operators, unary operators, increment operator, decrement operator. How to increment the value, how to decrement the value, unary operators you have. What is one more category of operator? Ternary operators, question mark, colon. It's called as conditional operators or ternary operators. What is the need of that? To check the conditions. What is one more category of operator you have? Bitwise operators are there, bitwise. Those operator performed with binary bits, ones and zeros to be performed the operation, bitwise and bitwise or bitwise exclusive or bitwise left shift operator, bitwise right shift operator. Totally these all categories of operators working under C language program. These are not only for C language, every programming language like C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Nowadays every programming language, these operators can be used. Now you see that what are the types of operator and what is the meaning of operator. Now you see that operator you have. What is meant by operator? Operator is nothing but which can operates an operand is called as operator. Now in the C language, which are the operators are there? 7 types of operators you have. Arithmetic operators, which is the arithmetic operator? Plus, minus, into, divided by, percentage. It is called as arithmetic operator. Relational operators you have greater than, less than, greater than equal, less than equal, double equal and not equal. Logical operator you have double ampersand symbol, double pipe symbol, exclamator symbol. It's called as not, and or not. And one more operator you have conditional or ternary operators, question mark, colon. This is called as ternary operator, question mark and colon. Assignment operator you have actually equal to called as assignment operator. Multiple assignment operator also there, plus equal, minus equal, into equal, divided by equal, mod equal. Actual assignment is equal to.
What is one more operator category you have? Increment, decrement. It is called as unary. Plus plus, minus minus. Increment operator, decrement operator. It's called as unary. And you have some bitwise operators also there. Right shift, 2 greater than symbol called as right shift, 2 less than symbol called as left shift. Now see what is meant by operator here, which operates on operands. Whenever you perform any operation, you are performed with some operands. Those are called as variables. Like you see, you have some expression x plus y. In that x plus y, xy called as operands, plus c is called as operator. Xy called as operands or variables, plus c is called as type of operator. Now the plus is which type of operator? You can say arithmetic operator, plus called as arithmetic operator. Similarly, you have some operators, operator types. You see that what is the next first category of operator actually when you work off this first category of operator, arithmetic operator. Plus, minus, into, divided by percentage. Percentage called as modulus. If one variable divisible with another variable, you want to store with a remainder value percentage. One variable divisible with another variable, coefficient value stored at a divided by modulus value stored at a percentage. You see that how to work this operator syntax, variable 1, operator type, variable 2. Variable 1, what is meant by variable? Which can store the value. Variable 2, which can store the value. In middle, operator type you have. You see some example, 100 plus 40 plus is arithmetic addition, 100 minus 40 minus is subtraction, 100 into 40 multiply, 100 divided by 40 division. There is no decimals. 100 divided by 40 coefficient division. There is no there is no decimals. 100 mod 40. What is meant by 100 mod 40? 40 divisible with 100, 42s are 80, and what is the remainder? 20, remainder value. 42s are 80, remainder 20. Percentage indicates remainder or mod value. Divided by indicates coefficient. If I use 40 mod 100, 40 directly not divisible with 100, at that time consider only 40, the first number only consider. It is only mod value, first number treated as mod. These are to perform the arithmetic operators under C programming language. Plus, minus, into, divided by, percentage, totally 5 types of operators. Now you see what is one more category of operator you have. This is actually arithmetic operator. Which are the arithmetic operators? Operator, assignment operator, how to use? Variable equal to constants, any constant value, or variable equal to another variable, or variable equal to expression. Variable equal to constant, or variable equal to another variable, or variable equal to expression. Any category can be used. You see this example, int a equal to 5. A is a variable assigned with 5. Here which operator? Equal to, assignment. Int b equal to a. B is a variable assigned with a. What is the mean that b variable copy the value from a. What is one more variable? C equal to a plus b minus 2. Expression. Now in this case C assigned with expression. A value already 5. B value already copied from A. I mean 5. 5 plus 5 minus 2. 5 plus 5 minus 2, 8. 8 assigned to the C. This type of operator called as assignment operator. You can assign the value. That means what? Assignment operator, whenever you declare the variable, you want to assign the value or you want to store the value, which operator to be used? Equal to assignment. You can store the another variable value, you can store the constant value, you can store the expression also.
that is called as assignment operator you have. Moving to the next category of operator, you see the next category of operator. What is the next category of operator? You can have multiple assignment operator you have. Multiple assignment operators. Which are the multiple assignment? Plus equal, minus equal, into equal, divided by equal, mod equal. Plus equal, minus equal, into equal, divided by equal, mod equal. This is called as multiple assignment operator or compound operators. Both are same, multiple assignment or compound. You see that how to run off this operator? Variable, operator type, value. I have A assigned with 10. A assigned with 10. I want to make a expression A plus equal to 3. A plus equal to 3. Plus equal to called as multiple assignment operator. What is the abbreviation of A plus equal to 3? A equal to A plus 3. Already A value 10 is there, 10 plus 3. Now the 13 assigned to the A. What is the meaning of this abbreviation statement? A equal to A plus 3. 10 added by 3 again send it to the A. What is my next expression? A minus equal to 3. What is the mean that? A equal to A minus 3. The previous A value 13 is there, 13 minus 3. 13 minus 3, 10. A assigned to the 10 again. A into equal to 3, I mean previous A value 10 is there, 10 into 3, 30. 30 assigned to the A. After that A divided by equal to 3. Previous A value 30 divided by 3, 10. What is the A assigned here? 10 it will be taking, 10. Actually here first A equal to A plus 3, 10 plus 3, 13. Next 13 minus 3. What is the 13 minus 3? 10. 10 into 3, 3, 0, 30. After that 30 divided by 3, again 10. Finally 10 mod 3. What is the 10 mod 3? 3 3s are 9, remainder 1. Finally, what is my A value? 1. Final A value 1, which is the initial A value you have 10. Initially A is 10, but finally 1. This is called as multiple assignment operators. What is the meaning of multiple assignment operators? Single assignment operator called as only one time you have to assign the value. Multiple assignment operator called as the same variable you want to assign the multiple values. Single assignment called as only once to be assigned the value. Multiple assignment means the same variable you can assign multiple times value. It is called as multiple assignment operator. What is the next category of operator to be move on? Next category, relational operators. You see the relational operators you have equality, double equal, greater than, less than, greater than equal, less than equal, not equal. These are called as relational operators or comparison operators. Comparison or relational. You see the syntax variable, operator type, variable 2. Two variable between operators. Suppose I have A is 10, B is 5, C is 15. A variable 15, B variable 10, C variable 15. I want to relate A and B. I want to relate A and B. Is it A is greater than B? Yes. A is 15, B is 10. A greater than B. That means greater than is an operator here, relational. Is it B less than A? Yes. B is 10, A is 15. B less than A. Is it A equality C? Equality, double equal to. Single equal to called as assignment, double equal to called as equality. Is it A value matching to C? Yes. A value matching to C, 15, 15. Is it A not equal to B? Yes. A is not equal to B. Is it A greater than or equal to C? What is the mean that? A is greater than C or equal to C? Already A is greater than C? No. Is it A equal to C? Yes, it's true. C less than or equal to A?
What is the mean that C is less than A or C equal to A? Yes, C is equal to A. This type of operator called as relational operators or comparison operators relating the values. What is one more category of operator to be moved on? Logical operators. You see that which are the logical operators are there? In C programming language, AND, double ampersand symbol to be used, AND for double ampersand, or double pipe symbol to be used, not exclamator symbol to be used, this operator to use. Now see, AND are not called as logical operators. What is the reason of logical operators? Actually, the logical operators are used to check the conditions or to check the decisions. I am checking with 2 or more conditions. Is it first condition true or not, second condition true or not, third condition true or not? Is it first decision, second decision, both are true or not? Is it both are false or not? How to verify the conditions testing with the help of logical operators. But every logical operator more than one condition to be tested. If you want to check the more than one condition, then go for logical. Which are the logical operators are there? AND. What is mean by AND? Both conditions should be true, then only the result expression is true. Whenever both conditions are true, then only the result expression true. What is meant by OR? Either this or that. If any one condition is true, then the result is true. OR is nothing but either this or that. If any one true, then get the answer true. AND means both should be true, then only true. What is meant by OR? Either this or that. What is meant by NET? Not operator you have. What is meant by not operator? If you take the true, answer is false. If you take the false, answer is true. What is the meaning of not? True for false. What is the meaning of true? Not false. What is the meaning of false? Not true. These are called as logical operator testing. You see that logical operator syntax we have. You see the syntax of AND operator. Expression, condition, double ampersand, expression 2 and expression 3, 3 expressions, any conditions. Suppose I want to give M1 is 60, M2 is 50. Is it 60 greater than or equal to 35? Yes, true. Is it 50 greater than or equal to 35? Yes, true. The first expression is true, second expression is true, in middle AND will be there. AND means both should be true, then only true. Is it both are true or not? Yes, that's why result is true. If I go for one more operator, you see the truth table of AND, truth table of AND. Like in mathematics also you have this truth table of AND. Both conditions are true, then result is true. True and true, true. True and false, false. If any one false, false. False true also false. Both are false, false. Finally, AND operator, any one condition is false, result is false. If all conditions are true, then only true. It is called as AND operator testing. When you go for OR operator, expression OR pipe symbol. Expression 2, expression 1 or expression 2. What is meant by OR? Either this or that. Both expression, any one should be true. If any one true, true. Both are false, false. In OR operator, any one condition is true, then result is true. If all conditions are false, then only result is false. You see the truth table of these? True or true, true. True, false, true. Any one true. In the both expression, any one should be true. False, true, also true. False, false, answer is false. Whenever both are false, then only false. AND means whenever both are true, then only true. Any one false, false. What is the not operator you have? Exclamator symbol. Exclamator expression. I want to check the expression here. Not expression to be tested.
Suppose I have A equal to B or not, I want to test. A value 10, B value 20. Suppose I giving A variable 10, B variable 20. Is it 10 equal to 20? Is it 10 is equal to 20? No, it's false. But if I putting off that exclamator, not false. What is meant by not false? True. Actually your expression is false, but not false means true. It is used the given condition result reverse. If you take the true, false. If you take the false, true. What is my conclusion of logical operators? In your programming, whenever you want to check the conditions, more than one condition you want to test, then you go for AND or NOT. Whenever you want to check the more than one condition, like if I want to check the 5 conditions, is it each subject mark is above 35 or not? Whenever all subject marks are above 35, then only result comes pass. If any subject mark is below 35, then you want to print the result fail. In this case, which operator to be used? AND operator to be used. AND operator, all conditions should be true. OR operator means either this or that. If any one mark is below 35, result is fail. If any mark is below 35, result is fail. What is one more category of operator you have? Ternary operators. These are also called as conditional operators, ternary or conditional. Both are same. Question mark, colon. Question mark and colon operator called as ternary. You see the syntax, expression, question mark, value 1, colon, value 2. Whenever expression is true, value 1 will be prints. Whenever expression is false, colon value 2 prints. Actually here 2 values you have, but it is prints only one value. If the expression is true, value 1 prints. If the expression is false, value 2 prints. Any one. You see some example, A greater than B question mark A to be print, A greater than B question mark A to be print. If A is not greater than B, B to be print. If A is greater than B, A to be print, otherwise B. In this example 10 greater than 5, yes true, A value prints. Any one value prints, either A or B. Suppose if I use M1 less than M2, is it 56 less than 45? False. False means M1 cancel, M2 to be print. What is mean of this ternary operator? To check the condition, if it is true, value 1, otherwise value 2 will be prints. What is the meaning of ternary operator actually? What is the requirement of ternary? In your program, you want to check the condition. Is it a person valid for vote or not? How to check the person is valid for vote or not? If the age is above 18, you want to print a valid for vote. If age is not above 18, maybe below 18, you want to print a not valid for vote. Those type of condition can be tested with the help of ternary operators. If suppose the number is even number or odd number to be tested. If any number divisible with 2, remainder 0, it's called as even number. If the number is not divisible with 2, the number is called as odd number. Any one case, either true or false, then you can go for ternary operators. Question mark and a colon. What is the next category of operator to be moved on? C language, next category of operator you have unary operators. Unary. Now in the C language, which are the unary operators are there? Plus plus, increment operator, minus minus, decrement operator. Plus plus for increment, minus minus for decrement. You see actually operator different categories you have. What is mean by plus? The category of arithmetic operator, plus for addition. What is the meaning of plus plus? It's overloads, plus plus. It's called as increment operator, unary category.
What is the mean of plus equal? Plus equal also there. It is called as multiple assignment operator. That means what? Same operator, different expressions, it is differently evaluated. If you give the plus, addition. If you give the plus plus, increment. If you give the plus equal, that is multiple assignment. You see that what is mean by unary plus plus operator? Increment two types you have. Pre-increment is there, post-increment you have. What is mean by pre-increment? Before variable use the plus plus symbol. I am declaring some variable, the variable before plus plus symbol proceeded, it is pre-increment. After variable plus plus symbol proceeded, post-increment operator. What is mean by pre-increment? First added by 1, then only use the variable. First increment by 1 value, then only use the variable. What is mean by post increment? First use the variable, then only increment by 1. Like in the mobile also you have the prepaid, postpaid services. Every person use the mobiles, prepaid service you have, postpaid. What is mean by prepaid service? Before usage of mobile to pay the money, then only use the service. What is mean by postpaid service? First use the mobile service, then only to pay the money. But in the both cases, you are using the mobile. Prepaid called as first you pay, then only to use. Postpaid means first you have to use, then only first you have to use, then only to pay the money. Similarly, pre-increment, post-increment. What is mean by pre-increment? First increment by 1, then only use the variable. What is mean by post-increment? First use the variable, then only increment by 1. But in both cases, how much to be increment? 1 only increments. Similarly, pre-decrement you have, post-decrement you have. What is mean by pre-decrement? Before variable usage, decrement by 1. Pre-decrement means first decrement by 1, then only decrement the variable. What is meant by post-decrement? First use the variable, then only decrement by 1. Finally, what is my conclusion? Increment operators 2 types, pre and post. Decrement operator 2 types, pre and post. Pre-increment, first increment by 1, then use the variable. Post-increment, first use the variable, then increment by 1. Pre-decrement, first decrement by 1. Post-decrement, first use the variable, then decrement by 1. You see the syntaxes here. Now first a equal to 10 suppose, plus plus a, first plus plus. When I use the first plus plus 1 plus a, first 1 added, then only a. 1 value first added, then only a. 1 plus 10, what is my final a value? 11. First 1 is added, then only a. If I go for post increment, what is the syntax? Variable plus plus, variable plus plus. A equal to 10, a plus plus. What is the meaning of post increment? First use the a value, then only increment by 1. First use the 10 plus 1. In this case also 11. Pre increment also 11. Post increment also a is 11. But when you get the difference here, check it. Suppose I have x assigned with 2. Suppose x is 2. X variable assigned with 2. I want to use for y equal to plus plus x. Now this expression 2 variables I have. You observe here, it's very important. Y equal to plus plus x. This expression 2 variables I have. Now already x is 2, x is 2. Now this is pre-increment or post-increment? Pre-increment. What is the mean that? First 1 added, this x value 1 added, 1 plus 2. What is the 1 plus 2? 3. 3 send it to the y. What is mean by plus plus x? 1 added by 2, 1 plus 2, then send it to the y. Now the y also 3, x also 3. Y value also 3, x value also 3. If I use z equal to y plus plus,
Now this y plus plus post increment means first y send to the z, before increment y send to the z, before increment y send to the z. What is the y value? 3 send to the z, z is 3, z is 3 only, but y is 3 plus 1 4. That means what? Pre increment means first 1 added, then only send to the variable. Post increment means before increment the value sending, then only the variable will be increment. Before increment the variable will be sending to z, then only increment the value. Similarly, pre-decrement, post-decrement. Pre-decrement means minus variable, minus a, like a equal to 1 minus 10. But here it is not considered negative value, just 9, positive only consider. Internally it happens, first 1 decrements, then only 10. If I use for post-decrement variable minus, first variable, then minus. A equal to 10, a equal to a minus. If I use like you see here a equal to a minus 1 post decrement, already a is 10, 10 minus 1 9, a is 9. Pre decrement also a is 9, post decrement also a is 9. But when you get the difference, the expression should be 2 variables. Now here a minus only 1 variable. Now if I have 2 variables, then only get the difference. You see the example, x equal to 4, y equal to minus x. What is meant by minus x? Pre-decrement. Already 4 is there, 4 decrement by 1. That means 3, x is 3. Now the 3 send to the y. Now what is my x value? 3. What is my y value? Y also 3. X is 3, y also 3. In this case, z equal to y minus. First, before decrement, y send to z. Already y3 will be there. 3 send to z. After that, 3 minus 1, 2. Finally, what is my y? 2. What is my z? 3. Before decrement. Y is 2, z is 3. X is 3. Whenever you have the 2 variable, then you get the difference. Finally, what is my conclusion? Unary operators plus, minus. Pre-increment you have, post-increment you have, pre-decrement you have, post-decrement you have. What is the difference in between two? If you have the pre, first you added by 1 or decrement by 1, then only use the variable. If you have the post, first use the variable, then only operation proceeds, maybe increment or decrement. If you have the 2 variables, then you get the difference. It is called as unary operators. What is the next category of operator in C language? Bitwise operators you have, bitwise. Now see what is meant by bitwise operators actually. These are basically used to save the storage space in the memory. Memory saving purpose to use these operators. What are the binary bits? Zeros and ones. What is the meaning of bitwise operators actually? These operators used binary bits. Which are the binary bits? Zeros and ones. The previous all operators worked with variables and our understandable numbers, our understandable expressions. But the bitwise operator executed binary bits, zeros and ones. Now these are performed with bitwise operations. You see that which are the bitwise operations you have. Suppose I have the series of flag variables to always one of the 2 values to be used, either 0 or 1. Suppose the smallest unit of memory you can allocate the variable is called as byte. 1 byte equal to how many bits? 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. If I have short integer, 1 byte. If I have integer, 2 bytes. So instead of that, you have to use the Boolean value 0 and 1. 0 and 1. You see that bitwise operation operators, bitwise AND,
bitwise OR, bitwise exclusive OR, bitwise ones complement, bitwise left shift, bitwise right shift. Totally bitwise 6 operators you have. Under bitwise category 6 operators. What is the symbol of bitwise AND? Single ampersand. What is the symbol of bitwise OR? Single pipe. What is the symbol of exclusive OR? Cap symbol or caret. What is the symbol of ones complement? Tilde symbol. What is the symbol of left shifter? 2 less than. What is the symbol of right shifter? 2 greater than symbol. Actually, logical AND means 2 ampersand symbols. Bitwise AND means single ampersand. Logical or 2 pipe, but bitwise or single pipe. Now the relational 1 less than symbol, but this is 2 less than. And here bitwise right shifter 2 greater than symbol. But these all operator performed with binary numbers. Now you see, if I have the 2 bytes means 16 bits number. If I have the 4 bytes means 32 bits. You see that. What is meant by AND operation? Bitwise AND, check it. Bitwise AND. You know that logical AND actually. What is the logical AND truth table? If the both conditions are true, then only true. Any one false, false. Coming to the bitwise AND, both binary flags are 1. Both are 1, then only 1. If any one 0, 0. You know that logical or truth table. If any one condition true, then only true. But what is meant by bitwise OR? In the both binary flags, any one flag is 1, then only result is 1. Both binary bits, any one flag is 1, then only 1. What is a bitwise exclusive OR? Caret symbol. If the both binary bits are opposite bits, then only 1. If the both binary bits are same bits, 0. Bitwise AND both should be 1s. Bitwise OR any one bit should be 1. Bitwise exclusive OR both should be opposite bits. Both should be opposite, then only 1. What is meant by bitwise left shifter? The first number is binary. Based on the second number, add the zeros right side. Add the zeros right side. Bitwise right shift means the given first number is binary. Based on the second number, cancellation of bits right side. Left shifter based on the second number, add the bits. Right shifter based on the second number, cancel the bits. These are bitwise operations. You see that? What is meant by bitwise AND? It will copy the bit to the result if both operands exist. It will copy a bit to the result if it is exist in either one operand to be exist. What is meant by exclusive OR? Copy the bit if it is set one operand, not for both. Not for both. I mean both are same bits, there is no 1. Both are opposite bits, then only 1. Both are same bits, 0. What is meant by ones complement tilde symbol? If I take, listen, if I take with x equal to 4, actually 4 is an integer, our number. But if I mention short integer 1 byte. 1 byte means 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. Here allocating 8 bits. What is the 4 binary number? 100. 4 binary number 100, remaining zeros. If I go for tilde of x means a complement. 0 bit convert to 1, 1 bit convert to 0, 0 bit convert to 1. Now this is called as reverse bits, 0 for 1, 1 for 0. What is a left shift operator you have? See that 4 left shift to 2. Suppose I have 4 binary number 100. 4 binary number first convert 100. Left shift of 2 means 2 zeros adding. First number only 2 zeros adding. I mean actually 4 for 100, 2 means 2 zeros adding. What is the final answer? 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2 power 4. What is the 2 power 4? 16. Wherever 1 that should be calculated. 2 power 0, 1, 2, 3, 4. Otherwise direct formula you have.
first number into 2 to the power of second number. What is the first number? 4. First number 4. What is the second number? 2. 2 square. 4 into 4. First number into 2 to the power of second number. What is the right shift operator you have? Right shift operator. Suppose A is 8, B is 2. 8th binary number 1000. Now for the 2, here 2 bits. 2 bits to be cancelled here. 2 bits. Based on the second number cancel. Actually 1000 will be there. 8. 2 bits cancel. Right side 2 bits cancel. I mean 2 zeros cancel. What is the remaining? 2 power 0, 2 power 1. I mean 2. Otherwise, this is the formula. What is the formula? A divided by 2 power B. A is 8. 2 power 2. A value 8. B value 2. A divided by 4. What is the A divided? That means 8 divided by 4. 8 divided by 4. What is the answer? 2. Answer is 2. This is called as right shift operator. Finally, these are the total C language operators used. What are the categories I discussed? Totally 8 categories you have. Totally arithmetic operators you have, plus, minus, into, divided by, and percentage. Second category of operators you have assignment. It's called as equal to operator. Multiple assignment operators you have, that is called as plus equal, minus equal, into, divided by, and mod equal. And relational operators are there: greater than, less than, greater than equal, less than equal, double equality, not equal. Next category logical: double ampersand, and double or pipe symbol, exclamator not symbol, logical. Next unary: plus plus, minus minus, increment and decrement operators. Ternary operators you have question mark, colon, ternary operator. The last one is bitwise operators you have bitwise and bitwise or, bitwise exclusive or, bitwise left shift, bitwise right shift. This is the completely for bitwise operators and totally C language operator, 8 categories. Okay. Now the operator discussions are completed now. In the next session, how to start the C language program, in the next sessions I discussed. Thank you for this video. Hi viewers, welcome to Mana TV live sessions. In this session you are going to learn about Photoshop. I am CV Krishnaveni, lecturer in computer science from SKR and SKR Government Women's Degree College, Kadapa. This subject is a part of computer science branch and it is for BSc, BCom Computer Applications first year first sem students. It is with the paper titled Computer Fundamentals and Photoshop. So in this session the topics to be covered are working with toolbox in Photoshop, working with erasers, working with text and brushes, color manipulations. Before going to know the details about all these subtopics, let me give you a brief introduction about this Photoshop. Photoshop is Adobe's photo editing, image creation and graphic design software. Photoshop is used for digital image editing obtained through digital photography, scanners, etc. Mostly this Photoshop is used by photographers and graphic designers. The Photoshop software bundles an abundance of tools and presets that enable graphics to be modified and built on in almost every possible way. Photoshop uses a layer-based editing system that enables image creation and altering with
multiple overlays that support transparency. So, in order to use Photoshop in our laptop or in desktop, first of all we need to install it. So, this is a open software and you can download it by typing Adobe Photoshop in Google search. So, here I am explaining version 7.0 Adobe Photoshop. So, after installation, icon appears on desktop shortcut as shown on the screen. So, once the Photoshop is installed, in order to use that Photoshop, there are two options to work on it. First one is perform the following steps, that is click on Start button, choose all programs, select Adobe Photoshop, or otherwise you can directly double click on the Adobe Photoshop icon created on the desktop. So, once you double click or open the Photoshop window, the window appears as shown on the screen. So, here title bar, first bar is considered to be the title bar. The second bar you call it as menu bar, which contains all the available menus like file, edit, etc. The other bar which is shown below the menu bar is options bar. To the right side of the window you find palette. To the left side of the window you find one toolbox which contains number of tools which can be used in Photoshop, and whenever you click on each tool on this toolbox, then the relevant options will be available on the option toolbar which is provided below the menu bar. So, this is how Photoshop window look like. So, in order to work with the Photoshop, first of all you need to create a file. So, to create a new file, go to title bar where you find menu bar where you find file, click on that, then choose a new option, then you will get a window like this. So, you can give the name to the file which you want to create, and you can preset the size to the file or the image which you are creating. So, width and height are to be given here, pixels we have chosen. So, I have chosen here 640 by 480 pixels, and the resolution is usually 72 I am using, and RGB color I have chosen here. Background also you can set either to be opaque or black or white depending upon the background color which you choose for the background. So, you have seen how to open a new file, how to create a new file. Now, to open a file, go to the file menu, file, next click on the open, then you file a window like this. Then whatever file you want to open or image you want to open, then you have to click or choose that particular image and click on open button. So, here I have chosen a duck image which is available after opening that image. So, this is how you have to create a new file or open an existing file. Now, coming to our first topic, working with the toolbox. So, these are all the toolbox options you can see. First one is rectangular marquee tool, move tool, lasso tool, and all other tools which are available here: lasso tool, magic wand tool, crop tool, slice, healing brush tool, claw stamp tool, art history brush. Some more tools are eraser tool, gradient tool, smudge, burn, path selection tool, horizontal type tool or text tool, pen tool,
notes tool, eyedropper tool, hand tool, zoom tool. Here in the toolbox itself you can find an option of set foreground color or set background color. Either you can edit in standard mode or edit in quick mask mode. So these are all various tools available in the toolbox. So you will find the symbols of the tools which are available in the toolbox on the screen, and the names of those tools and the shortcuts used for those. First, coming to rectangular marquee tool. So this is the symbol which we find in the toolbox. The areas can then be copied or cut and then pasted into new layers by using this rectangular marquee tool. The tool also become a bounding border for pouring color with the paint bucket or gradient tools. Other marquee tools are available by clicking and holding the button. The other tool is the move tool. This is used to move the selected object. Here let me explain working with marquee and move tool. So here I have chosen an image which contains a wall and a door. So I want to choose this door and have to move it. So this task can be done by using two tools, a rectangular marquee tool and move tool here. So in order to use this, perform this task, go to toolbox, select this image, click on rectangular marquee tool, choose the door and then click on move tool, then move to whatever position you want to move it. That's what you are able to see in the second part of the image here. One more example is right click on the rectangular marquee tool, then you find some options like rectangular marquee tool or elliptical marquee tool. So here I have chosen a duck image. By using rectangular marquee tool, I have selected eye part of that and using move tool moved that eye part towards other part of the file. Look at this, the selection part is in rectangular shape. The other option available with marquee tool is elliptical marquee tool. This is similar to that of rectangular marquee tool, but the difference here is the selection part appears in an elliptical form rather than rectangular form. Look at this, eye part is selected in the form of elliptical shape. The selection part is visible in the form of elliptical shape and which is moved towards the other part of the file. Whereas in the previous case, it is in the form of, in the shape of rectangular form. It is in elliptical form. So this is how you are able to select a part of the image by using marquee tools and can move that part to the other part of the file. So if you are able to select in a rectangular form, you are going to use rectangular marquee tool, and if you want to choose it in elliptical form, you are using elliptical marquee tool. But what if I want to choose the image in an irregular form, irregular patterns? Just by moving the mouse, I want to select the part of the image without fixing that selection geometry in the form of either rectangle shape or in the elliptical shape. So for that we can use lasso tool, which is available in the toolbox. So by using this lasso tool, you can draw selection paths freehand with a mouse. Click and hold to change the tool to draw polygons. So look here, there is an image and I neither want to choose in a rectangular form nor in a elliptical form.
I randomly want to cover or choose the area or part of the image, and this part, which is this part, I have chosen by using mouse, lasso tool, and using move tool, moved that part of the image to the other side of this screen here in the same file. So, this is lasso tool. This is neither a rectangular shape nor in elliptical shape, free hand. So, no, in any shape, in any polygonal shape also you can able to select the image and then move that part of the image to the other side. See, in the previous case you have chosen a part of the image and then moved that into the same file, but it is possible to choose a part of the image and move that part to the other file also. This option is also available. So, for that I have taken an example here. One image is there, and by using lasso tool, some part of this bird has been selected and created one more file, and into that file that selected part is moved. So, this is other usage of lasso tool. Another tool which is available in toolbox is crop tool. This is used to crop an image, keep some pixels and discard others. Cropping is useful if you simply want work with a smaller image, or if you want to create dramatic effect. Look at this picture. I have opened a duck image onto the Photoshop by using File, Open Options, and click on the crop tool which is available in the toolbox. Then click on the part of the image from where you want to crop, and then drag towards the entire part whichever is to be cropped. So, I do not want to display the duck, but I want to display only head part of the duck. So, in order to perform that, we have chosen this crop tool. So, this part of the duck is used. Then click on that. Look here. This is how crop tool works. The selected part only appears in a file. Only you are able to work on the selected part. You are cropping the image here. Next tool is eyedropper tool. See, I want to use a color which is very favorable and favorite for me, which I have seen in an area or in a particular image. In such cases, instead of choosing the existing colors, what we can do is, from the image, whatever color I want to wish to set it as foreground, that can be chosen by using eyedropper tool. So, the eyedropper tool is used to select color. The color that is picked up by the eyedropper appears as the new foreground color. Look at this image. So, it is a flower and I want to set this particular lavender color to be the foreground color of the screen. So, to do that, choose the eyedropper tool, right click on that and then choose the eyedropper tool. Look at this foreground color which is available in the toolbox. It has changed to the color which you have picked by using eyedropper in this image. Next is notes tool. Suppose you have several images and you want to describe about one particular image, or suppose you want to write a description about the image which is available on the file. So, in order to write that description or simple notes about that in the form of comments, to add comments to the image, this notes tool is useful.
So, in this particular image, I want to write that it is a beautiful bird. This is beautiful. This description I want to write. So, this can be done by using Notes tool option. So, Notes tool option, choose Notes tool from the toolbox, click on here and a text box appears. In that area, whatever you want to write in the form of description, you can write there. So, this is beautiful, that I have written there. So, this is how you can use the Notes tool. So, in the session 1, you have learnt various tools usage in toolbox along with the introduction about the Photoshop. So, you have learnt how to install a Photoshop. So, go to Google search and then type Adobe Photoshop, install it. Getting started to that, start with the start button, programs, click on it or double click on the icon which is available on the desktop, then Photoshop opens. You have seen various toolboxes, bars available in the Photoshop window. So, along with this you have learnt the tools of marquee tool in rectangular elliptical forms, move tool, crop tool, notes tool, eyedropper tool. So, in the last session you have learned working with toolbox in Photoshop. Now, you will learn how to work with erasers. So, you can work with erasers in 3 ways. So, the options available with erasers are eraser tool, background eraser tool, magic eraser tool. So, you know pretty well that eraser means which clears a part of the image or a part of the text which we want to erase. So, here eraser tool is available in the toolbox. I have opened a picture, right click on the eraser tool, you find eraser tool here, then you scratch or rub the part of the image which you want to erase. So, it appears like this, it appears in this way. So, by choosing the eraser tool, I have rubbed this part of the image. So, it is erased in this way, and once eraser is chosen, eraser options bar are available here. So, you can set the diameter of the eraser. So, how much width it should be while erasing. So, there are different eraser dimensions which are available, those can be used here. The other option is, see, blockwise also, choose the blockwise option of the tool eraser, then you are able to erase in this form. These are considered to be the modes of eraser tool. So, right click on the eraser which is available in the toolbox and then click and move on the image where you have to rub it. You can set the diameters of the images which are available in the options bar of the eraser tool, and you can set the modes of eraser tool. So, the other option available with the eraser tool is background eraser tool. See, if I rub a part of the image,
then the background should appear on the file. So, this is what it happened. It applies not only to the background, but also to the part of the image also. So, I have chosen right click on the eraser part and then choose background eraser tool and then move on to the file or the image part or the screen background part which you want to erase. So, this is how it appears. This is used in this way. The other option is magic brush tool. Here you can choose a part of the image in order to erase. So, all these parts of the flower can be chosen by clicking on these and then choosing those parts of the flower. So, here you can see some features of the Photoshop before going to the details of the third session. That is, it is used to colorize black and white photographs or to create effects in your photographs. Painting is another feature to colorize black and white photographs or create effects in your photographs. Non-destructive editing, it allows the user to test alternative editing strategies without altering the original picture. Retouching is another feature of Photoshop which fix a photograph to get rid of dust, flecks, wrinkles, blemishes or any other undesirable elements of photograph. Advanced composition, it automatically aligns similar images to create a single representation out of several photographs. Contact sheets, users can create sheets of multiple images to allow for easy previewing, cataloging and printing sheets. File browser is another feature of Photoshop. The new file browser lets you search for images visually rather than just by file name. Healing brush and patch tool, it lets you remove artifacts such as dust, scratches, blemishes and wrinkles. Auto color command, with this feature color correction is easier. It removes color casts, assuring reliable and accurate colors in images. Pattern maker, using this patterns can be created simply by selecting a section of an image. Liquify enhancements, it offers more flexibility and allows to save custom meshes. Picture package enhancements is another feature of Photoshop. This feature enables to print different page sizes. Text support provides spell checker, find and replace features. Tighter integration, work more effectively on images with Photoshop. So, in this session you have learnt about the eraser tool. There are 3 ways of working with the eraser tool. So, background eraser tool, normal eraser mode and magic brush tool. These are the 3 options which you have worked with the eraser tool. So, these are certain reference books which you can make use to work with the Photoshop. So, last 2 sessions you have learnt how to work with tools with the toolbox in Photoshop and work with the erasers. Now, in this session you are going to learn how to work with
text and brushes and various color manipulations. So, first thing, in order to work with the text, choose horizontal type rule text, which can also be called as type tool or text tool. This is the tool that is used to add to an image and to edit existing text. Size, color and other attributes of the text can be specified and adjusted by using this tool. So, working with the text or type tool. So, this is the tool which is available in the toolbox to work with the text. Right click on that and you find 4 options here: horizontal type tool, vertical type tool, horizontal type mask tool, vertical type mask tool. So, firstly you see, select a type tool. From that, after right clicking on the type tool, select horizontal type tool. From the type tool, cursor appears on the document. Drag the cursor towards bottom right end to the extent we want to type the text. So, this is how you have to drag onto the file, so that you are able to type the text whichever you want to type here. And in this text, once you choose the text tool from the toolbox, you find several options from this option bar. So, few of them are here. You are able to choose any of the font style, just as if you are able to choose in Word document. Here also you are able to choose font styles from here, and you are able to set color to the text which you are typing. So, this is the color options which you are able to give to the text. So, here if you want to give red, choose from here, orange, yellow, green, violet, red, and from those colors, in order to have the intensity of that color, click on this window. So, this is how you are able to set color to the text. The other way is text fonts. Suppose I want to display the text I have typed there in the form of oblique, just it is similar to that of italics. So, choose the text which you have typed on the text box and then click on the oblique mode which is available in the text font. Then here Photoshop I have typed here, I want to display this in medium form. So, choose medium text font from here, and this part of the text I have chosen and then want to make it bold. So, that can be done by choosing bold option from the text font. The other font available is bold oblique. So, the text whichever I have typed there, I want to display it in both bold form and in oblique form. Then you can choose bold oblique. This is how, after typing, if you want to set your text in the form of oblique, medium, bold or in bold oblique, you are able to make that text appear in the required form. Now, if you want to display the text in different font sizes, so choose the font sizes. So, this is available from the font sizes option bar, which is available, which is displayed when you choose that text option. So, these are several font sizes which are available. So, these are all several sizes. You can select them, any of them, and in that particular font size the text is displayed. So, this is why in order to type a text, first of all click on the type tool which is available in the toolbox. From the leftmost top corner, drag that cursor towards the bottom right corner.
Now your file is ready for typing the text. Now Photoshop is a photo editing software. Some sentence I have typed there. So that you are able even to align the text also. All the text which I have typed there, if you want to make it align towards left side, so that can be done by using left alignment, which is available in the options bar. Next, suppose if you want to center that text, so select the text which you want to center and then click on the center option, which is available in the options bar. And there is another option which is available, which is to justify, to align the text towards right side. You can click on the right side of the right justified tool in the options bar. So next, text color picker. So if you want to make the type color of the text which you have typed in a particular color, so you can pick that color from the option available in the option bar here. So from here I have chosen blue color to the text which I have typed here. Previously it was in black color. After that, once you have picked the color from the option bar, the text has converted into blue color. This is how you can change the color of the text. The other option available is wrap text. So if you want to display the text which you have typed on the screen in a wave form or in a grid form or in a circular form, so that particular form, style, shape can be chosen by using this wrap text. So look here, this is, you are able to type the text and then make the text appear in a wave form. So this is how it is appearing in the wave form. So here this is the use of wrap text. The other option available in the options bar of text tool is toggle the character and paragraph palettes. So directly from here you can choose color, fonts, points, sizes, even from here also. So till now you have seen horizontal type tool. Next, in the text tool option itself you have vertical type tool. That is, if you want to display the text in a vertical form and not in an horizontal form, then choose the type tool option from the toolbox, right click on it and then select vertical type tool. A cursor appears. Place that cursor on the top left corner of the file, hold the mouse and then drag towards the bottom right corner. Now your file is ready for typing, and then if you type a text that appears in a vertical form, here I have typed computer science. So computer science, it is not displaying from left to right in a horizontal form, but it is displaying from top to bottom in vertical form. So this is how vertical type tool works. And all other options which I have explained you earlier for horizontal type tool, that can be text style, text font sizes, various fonts like oblique, bold, medium, font sizes, giving color to text, wrapping of text. So all these options you can apply to vertical type tool also. Next is horizontal type mask tool. That is, this is the third option available in the text tool in the toolbox. So whenever you type, it is displaying from left to right in a horizontal way. But the difference between horizontal tool and horizontal type mask tool is that after you type, choose
and you find a tick mark in this option bar here, and if you click on that, your text keeps on blinking. So that is how horizontal type mask tool is used. In the same way, you can work on vertical type mask tool. So till now you have learnt how to work with text options, setting the text color, choosing the text style, choosing text fonts, font sizes, setting color to text, and having vertical display of the text, and horizontal mask tool, vertical type mask tool. So you have learnt in detail how to use text in the Photoshop. The next topic is brush tool. So the symbol of the brush tool is this. Brush tool paints on the image in selected color and size. It paints brush strokes. There are lot of options for it. One is pencil tool. It paints hard edged strokes. Color replacement tool. It replaces a selected color with a new color. The other one is mixer brush tool. It stimulates realistic painting techniques such as blending canvas colors and varying paint wetness. So brush tool is available in the toolbox, and in the options bar you find all these options in the brush tool. So these are the brush tool options. This is the option bar of the brush tool. So first option is airbrush soft round. So click on that, open a new file, and then click on the brush tool, then choose the first option, airbrush soft round, and you brush it on the file. So this is how you are able to brush it. It appears in this way. So the brush, it's just like painting with a brush. So this is how you are able to use the brush option here, airbrush soft round, and the color it appearing here depends on the foreground color which you are setting. So I have chosen here violet color, so it is displaying in violet color. It's just like a brush draw. Suppose I don't want to display the paint in the form of airbrush soft round form. It should be in some oval form whenever I brush it. Then go to the second option, which is paint brush oval. Look at this. I changed the foreground color of the brush here and have drawn some brush strokes here. And I think you find the difference between this brush shape and this brush strokes, paint brush oval. The third option in this brush tool is transparent red spray paint. So once you choose this, and if you click and drag on this file, then you are able to paint in this way. So the brushes are three forms here: airbrush soft round, paint brush oval, transparent red spray paint. Brush diameter. So you are able to set the diameter of the brush. A thin brush you can use, or a flat brush. You can change the diameters of the brushes which you are going to paint. So this option is available in the options bar after choosing brush tool from the toolbox. See, these are various diameters I have chosen and drawn and brushed here. This is thinner one, thinner diameter of the brush. The next diameter of the brush. So next, if you have chosen the other diameter, next thicker, like that several diameters are available in the options bar. It is up to you, depending upon the drawing which you are going to draw. You can choose, you can set the diameter of the brushes also. So the other option which is available in the brush itself is pencil tool. That is,
If you want to draw a paint by using brush form, you can choose the earlier options of brushes. But if you want to draw a paint as if you are drawing with a pencil and not with a brush, then you can choose pencil option, pencil tool option available in the brush tool. So here pencil tool we can choose from the brush tool. So whenever you are drawing on the screen, on the file, then it appears as if you are drawing with the pencil here and not with a brush. So this is the difference between the brush tool and pencil tool. So here till now you have discussed working with the text, brushes and color manipulations. So in this session you have learned how to install the Photoshop. Just to revise, installation of Photoshop you have learned. Next, working with the various tools which are available in the toolbox, which are marquee tool, move tool, crop tool, and then you have learned how to work with the erasers also. Various types of erasers you have seen: eraser tool, background eraser tool, and you have learned how to work with the text, brushes and various color manipulations of that. So thank you all viewers for watching this session. హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు బిఏ ఎకనామిక్స్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో మాడ్యూల్ 5 ద్రవ్యము అనే చాప్టర్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు మనం ఈరోజు చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ చాప్టర్లో ద్రవ్యం, అర్థం, పరిణామం, ద్రవ్యం రకాలు, ద్రవ్యం ఆర్బీఐ వర్గీకరణ, ద్రవ్యం విధులు, చివరిగా గ్రేషం సూత్రం, వీటికి సంబంధించిన అంశాలని ఒక్కొక్కటిగా వరుసంగా కూలంకుషంగా ఈరోజు మనం చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. అందులో మొట్టమొదటిసారిగా ద్రవ్యం. ద్రవ్యం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. క్రౌదర్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త చెప్తున్నాడు, శరీరంలో రక్తం ఎలా ప్రసరిస్తుందో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య ప్రసారం చాలా ముఖ్యమైనది, అదే విధంగా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. అదే సందర్భంగా మానవుని యొక్క ఆవిష్కరణలో ద్రవ్యం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా క్రౌదర్ చెప్పడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఒక కొటేషన్ కూడా అని చెప్పారు. యంత్రశాస్త్రంలో చక్రం, విజ్ఞాన శాస్త్రంలో నిప్పు, రాజనీతి శాస్త్రంలో ఓటులాగా అర్థశాస్త్రంలో ద్రవ్యం అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా చెప్పాడంటే ద్రవ్యం అనేటువంటిది ఎంత ముఖ్యమైనదో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఈ ద్రవ్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనీ అంటారు. మనీ అనేటువంటి పదం మానిటా అనే పదం నుండి వచ్చింది. మానిటా అంటే గ్రీక్ దేశంలో ఉండేటువంటి రోమన్ దేవత. ఈ రోమన్ మానిటా అనేటువంటి దేవాలయంలో ఆ రోజుల్లో ద్రవ్యాన్ని ముద్రించేవాళ్ళు. అందుకని చెప్పి ద్రవ్యానికి మానిటా అనేటువంటి పేరు రావటం జరిగింది. మరి సాధారణంగా ద్రవ్యము అంటే అది ఒక వినిమయ మాంద్యం. ప్రత్యక్షంగా ద్రవ్యం మనకి ఏ రకమైనటువంటి మన ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చేటువంటి పరిస్థితి అయితే లేదు. ద్రవ్యాన్ని ఒక మాంద్యంగా ఉపయోగిస్తూ మనం మనకు కావలసినటువంటి అవసరాలను, సౌకర్యాలను, విలాసాలను తీర్చుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ద్రవ్యం ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వస్తువులు మార్పిడి జరపడానికి లేక సేవలు మార్పిడి జరగడానికి ఒక రకమైనటువంటి వినిమయ సాధనం
మాధ్యమం మాత్రమే. సో ఈ ద్రవ్యానికి సంబంధించి ద్రవ్యము అంటే కరెన్సీ అనేటువంటి భావన చాలామందిలో ఉంటుంది. బట్ ద్రవ్యానికి అనేక రకాలైనటువంటి అర్థాలు ఉన్నాయి. ద్రవ్యం అనేక రకాల పరిణామాలు చెందింది. ఆది మానవుడి నుంచి ఈనాటి ఆధునిక యుగం వరకు ద్రవ్యంలో వచ్చినటువంటి పరిణామం ఏంటి, ద్రవ్యానికి ఒక్కొక్కరు ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనాలు ఏంటి, ద్రవ్యం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి, ద్రవ్యాన్ని ఆర్బీఐ ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించింది, ఈ అంశాలన్నింటినీ ఈరోజు మనం కూలంకుషంగా చర్చించుకోవడానికి ఈ సెషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ద్రవ్యం యొక్క నిర్వచనాలు చూస్తే ద్రవ్యం గురించి ఎక్కువగా అతి ప్రాధాన్యంగా చర్చించేటువంటి అంశం క్రౌదర్ గారు తీసుకోవడం జరిగింది. సో క్రౌదర్ గారి నిర్వచనం కానీ చూసినట్లయితే వినిమయ సాధనంగా అందరూ అంగీకరించేది, అంతేకాకుండా విలువకు అనుమానంగా ఉపయోగపడేది ఏదైనా ద్రవ్యమే అంటారు. మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఈ రెండింటికి ఈయన బాగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో ద్రవ్యము అంటే అతి ప్రధానమైనటువంటి విధి మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు ఒక వ్యక్తి నుంచి రెండో వ్యక్తికి మార్పిడి జరగడానికి ద్రవ్యం అనేటువంటిది ఒక మార్పిడి సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి అర్థంలో మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. అది అందరూ అంగీకరించేది. ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై ది ఆల్. ద్రవ్యం యొక్క లక్షణాల్లో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే అంగీకరింపబడటం. సమాజంలో ఎక్కువ మంది అంటే అందరూ అంగీకరించేటప్పుడు మాత్రమే అది ద్రవ్యంగా పిలవటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్రౌదర్ తర్వాత రాబర్ట్స్ ఒక చక్కనైన నిర్వచనం ఇచ్చాడు. వస్తు క్రయ విక్రయాల్లో, చెల్లింపులో, ఇతర వ్యవహారాల్లో, పరిష్కారాల్లో అధికంగా జనామోదం పొందినదే ద్రవ్యం అంటాడు. ఎక్కడైతే మనం అమ్మకం కొనుగోలు చేస్తామో అలాగే ఇతరులకి అప్పులు అయితేనేమి, వేరే వ్యవహారాల విషయంలో అయితేనేమి, దేన్నైతే మన చెల్లింపుల్లో యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుందో, అందరి యొక్క అధికంగా మెజారిటీ పీపుల్ యొక్క ఆమోదం ఉంటుందో దాన్నే ద్రవ్యం అని రాబర్ట్స్ చెప్పడం జరిగింది. అలాగే స్థూలదశాస్త్ర పితామహుడు జాన్ మెకనార్డ్ కీన్స్ తన గ్రంథంలో ద్రవ్యానికి ఒక పాత్ర ఇవ్వటం, తన రచించినటువంటి 1936లో విడుదల చేసినటువంటి ఇన్కమ్, ఎంప్లాయ్మెంట్, మనీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని విడుదల చేశారు. ఆ గ్రంథంలో చక్కనైన నిర్వచనాన్ని చెప్పారు. దేనిని చెల్లించడం వల్ల రుణ ఒప్పందాలు, ధర ఒప్పందాలు పరిష్కారం అవుతాయో, దేన్ని సాధారణ కొనుగోలు శక్తిగా నిలువ చేయడం అవుతుందో అది ద్రవ్యం. దేనిని సాధారణ కొనుగోలు శక్తిగా, ఇక్కడ చక్కగా చెప్పాడు కొనుగోలు శక్తి, ఇట్ ఈస్ ఏ పర్చేజింగ్ పవర్. యూ కెన్ పర్చేజ్ ఎనీథింగ్ బై యూజ్ ఆఫ్ మనీ అనే దాన్ని ఇక్కడ ఆయన నొక్కి చెప్తూ చెప్పడం జరిగింది. సో అట్లాగే తర్వాత చూసినట్లయితే వాకర్, ఇది చాలా కొలక్యువల్గా ఎప్పుడుగా చెప్పేటువంటి నిర్వచనం. ద్రవ్యం ఏం చేస్తుంది అదే ద్రవ్యం. ఇంగ్లీష్లో చెప్పినట్లయితే మనీ ఈజ్ వాట్ మనీ డస్, మనీ ఈజ్ వాట్ మనీ డస్ అని ఆయన చాలా చక్కగా చెప్తాడు. ద్రవ్యం ఏమి చేస్తుందో అదే ద్రవ్యం అనేది వాకర్ గారు చెప్పినటువంటి నిర్వచనం. ఆ తర్వాత సెలిగ్మన్ గారు చెప్తారు, సర్వాంగీకారం పొందినటువంటి వస్తువే ద్రవ్యం అంటారు ఆయన. ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై ఆల్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ మనీ ఇన్ దట్ సొసైటీ, ఇన్ ది ఎకానమీ అని సెలిగ్మన్ యొక్క అభిప్రాయం. నెక్స్ట్ ఫ్రీడ్మెన్ గారి అభిప్రాయం, ద్రవ్యం తాత్కాలిక కొనుగోలు శక్తి నిలయం. ఇట్ ఈస్ ఏ అబోర్డ్ ఆఫ్ మనీ, పర్చేజింగ్ పవర్, అబోర్డ్ ఆఫ్ పర్చేజింగ్ పవర్ అంటారు. సో ఈ విధంగా ద్రవ్యంకి సంబంధించి అనేక మంది ఆర్థికవేత్తలు రకరకాలుగా నిర్వచనాలు ఇచ్చేటప్పటికీ ద్రవ్యం అనేటువంటిది విలువ కొలమానంగా, విలంబిత చెల్లింపుల ప్రమాణంగా, ఒక మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్గా ఉపయోగపడుతుందనేది వీళ్ళందరి యొక్క నిర్వచనాల యొక్క సారాంశం. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఐటమ్గా ద్రవ్యం యొక్క పరిణామ క్రమం చూద్దాం, దాని యొక్క ఎవల్యూషన్. మానవుడు తన అవసరాలు తీర్చుకోవటం కోసం ద్రవ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది ఒక మాధ్యంగా. ఆదిమానవుని చూసినట్లయితే ఆదిమానవుడికి ఉండేటువంటి రెండు కోరికలు. ఒకటి తన ఆకలిని తీర్చుకోవటం. ప్రతి 3 గంటలకి ఎక్కడో తెలియనటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఇన్స్టెంట్ కడుపులో పనిచేస్తూ ఉంది, అదే ఆకలి. సో ఆ ఆకలిని తీర్చుకోవటం కోసం వేట అనేది చేసేవాడు. తన అవసరాన్ని తీర్చుకోవడం కోసం తనే వేట చేసేవాడు, ఇతరుల మీద ఆధారపడేవాడు. రెండవది తన ప్రాణ రక్షణ, తనతోటి మానవుల నుంచి కానీ, లేదా జంతువుల నుంచి కానీ, లేక ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి కానీ మానవుడు తన ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవాలి. సో ఈ రెండే కోరికలు, ఒకటి ఆకలి తీర్చుకోవటం, రెండవది ఏంటంటే కనుక ప్రాణరక్షణ.
ఈ రెండు కూడా తనకు తానే తీర్చుకుంటాడు కాబట్టి తనకి మారకం అనేటువంటిది ఇతరుల నుంచి పొందడం అనేటువంటిది అవసరం లేకుండా పోయేది కాబట్టి ఆది మానవుడికి ద్రవ్యం అనేది అవసరం లేదు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే నాగరిక సమాజంలోకి వచ్చాడో, నాగరికత ఏర్పాటు చేశాడో, మొట్టమొదటిసారిగా తనకి మారకం అనేటువంటి సమస్య వచ్చింది. తను తయారు చేసింది ఇతరులకు ఇవ్వడం, తనకు కావాల్సింది ఇతరుల నుంచి తీసుకోవటం. ఎందుకంటే తన కోరికలు పెరిగాయి, నాగరిక సమాజంలో తన అవసరాలు పెరిగాయి. అట్లాంటప్పుడు అన్నీ తనే తయారు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో ఆయన ఏం చేసేవాడు, తనకు కావాల్సినటువంటి వస్తువులు, తను తయారు చేసేటువంటి వస్తువులు ఇతరులకు ఇస్తూ తనకు కావలసిన వస్తువులు ఇతరుల నుంచి మార్పిడి చేసుకునేవాడు. అప్పుడు ద్రవ్యం యొక్క అవసరమైనటువంటిది గుర్తించడం జరిగింది. అయితే మొట్టమొదటిసారిగా ఏం చేశాడు అంటే, తనకి అప్పటికే ఇంకా ద్రవ్యం తెలియదు. సో తన వస్తువుని ఇతరులకు ఇస్తూ తను ఇతరుల దగ్గర నుంచి వస్తువు తీసుకునేవాడు. ఈ విధంగా వస్తువు మార్పిడి జరిగేది. దాన్నే వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అంటారు. అంటే నాగరికత స్టార్ట్ అయిన మొట్టమొదటిలో వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అనేటువంటిది ఉండేది. దీన్నే బార్టర్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇట్లా ఒకరికి ఒకరు మార్పిడి చేసుకుంటూ, వినిమయం చేసుకుంటూ సమాజంలో తమ అవసరాలను తీర్చుకునేవాళ్ళు. బట్ ఈ వస్తు మార్పిడి పద్ధతి వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు అనేటువంటి తర్వాత తలెత్తడం జరిగింది. ఏంటి అంటే, ఒకటి కోరికల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు, ఒక ఆయన ధాన్యం పండిస్తాడు, తనకి వస్త్రం కావాలి. తను పండించేటువంటి ధాన్యాన్ని ఇచ్చి వస్త్రం తీసుకుందామంటే వస్త్రం ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే సప్లై చేస్తున్నారో అతనికి ప్రస్తుతం ధాన్యం అవసరం లేదు, ఆయనకి వేరే వస్తువు అవసరం అవుతుంది. అట్లాంటి సందర్భాల్లో ఇద్దరి మధ్య కోరికలు సమన్వయం లేక థర్డ్ వ్యక్తిని చూస్తూ ట్రయాంగిల్లో వెళ్ళి చాలా ఇబ్బందులు పడేటువంటి పరిస్థితి వచ్చేది. అట్లాగే కాల సమన్వయం లేకపోవడం. ఈయనకి ఇప్పుడు వస్త్రం అవసరం, బట్ ఆయనకి ఇప్పుడు ధాన్యం అవసరం లేదు. తను ఇప్పుడు వస్త్రం అమ్మేటువంటి పరిస్థితుల్లో లేడు. అది మార్కెట్గా తను ప్రొడ్యూస్ చేశాడు, తన వస్తువును అమ్ముతాడు, బట్ తనకు అవసరమైన వస్తువు లభించేటప్పుడు మాత్రమే అమ్మడానికి తను సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కాబట్టి కాల సమన్వయం లేకపోవడం. అలాగే ఎంత ఇవ్వాలి, తనకు కావలసినటువంటి వస్త్రం పరిమాణానికి ఎంత పరిమాణంలో తన దగ్గర ఉండేటువంటి ధాన్యాన్ని ఇవ్వాలి అనేది విలువ కట్టేటువంటి సాధనం లేకపోవడం వల్ల కూడా ఈ మార్పిడి చాలా కష్టం జరిగేది. నెక్స్ట్, తన దగ్గర ఉండేటువంటి వస్తువుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తన దగ్గర ఆవు ఉంది, లేదంటే ఒక విలువైనటువంటి ఇంకొక సంపద ఉంది, తనకు కావాల్సినటువంటి పీస్ ఆఫ్ క్లాత్, చిన్న మొత్తంలో క్లాత్ కావాలి. సో ఈ తన దగ్గర ఉండేటువంటి వస్తువుని విభజించడానికి వీలు లేనటువంటి పరిస్థితి, అంటే విభజనకు వీలు లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్య. నెక్స్ట్, ఈ వస్తువులను భవిష్యత్తులో తన అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం నిల్వ చేసుకోగలరా అంటే ఇవి నశ్వర వస్తువులు, వీటిని నిల్వ చేసుకోవడం చాలా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి. అందుకని చెప్పి వీటిని నిల్వ చేసుకోవడం కూడా, సంపద నిల్వ చేసుకోవడం కూడా చాలా కష్టమయ్యేది వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలో. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరైనా తీసేసుకున్నాడో భవిష్యత్తులో వాటిని చెల్లింపు చేయాలి అంటే కనుక వాటిని నిల్వ చేసుకుంటూ అప్పుడు చెల్లింపు చేయటం, తర్వాత అప్పుడు ఇదే వస్తువు దొరకవచ్చు, దొరకపోవచ్చు, తనకు అవసరమైంది తేను ఈ లేకపోవచ్చు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో వాయిదా చెల్లింపులకు, భవిష్యత్తు చెల్లింపులకు వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అనేటువంటిది చాలా ఇబ్బంది అయినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి. నెక్స్ట్, వస్తువులే కాకుండా మానవుని యొక్క అవసరాలను తీర్చే సేవలు. ఒక్క వస్తువులోనే మన యొక్క కోరికలు తీర్చట్లేదు. ఆధునిక యుగంలో కానీ చూసినట్లయితే వస్తువుల కంటే సేవలు మనం వినియోగ భాగంలో చూసినట్లయితే మన ఆదాయంలో ఎక్కువ శాతం సేవలకి ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో సేవల మార్పిడి చేసేటప్పుడు విలువ కట్టడం ఎంత, దానికి విలువ ఎంత అనేటువంటిది లెక్క కట్టడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. సో ఈ రకమైన ఇబ్బందులు ఉండడం వల్ల నాగరికత మొదటి దశ దాటిన తర్వాత దశలో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఒక ద్రవ్యాన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి వాళ్ళ సంస్కృతి, వాళ్ళ నాగరికత, వాళ్ళకు ఉండేటువంటి శీతోష్ణ స్థితి, అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులని వాళ్ళు తీసుకుంటూ వాళ్ళు ద్రవ్యంగా మొట్టమొదటిసారిగా వస్తువునే ద్రవ్యంగా ఉపయోగించారు. ఈ చిత్రం ఏంటంటే ఒక మార్పిడి సాధనంగా వస్తువునే ఉపయోగించారు. అందులో మొట్టమొదటి ఉపయోగించేది ఒక్కొక్క ఖండంలో, ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. ఆఫ్రికా ఖండంలో చూసినట్లయితే వాళ్ళు జంతు అవశేషాలని ద్రవ్యంగా ఉపయోగించేవాళ్ళు. చర్మాన్ని, ఆ జంతువుల యొక్క విలువైన గోళ్ళుని, వీటిని ఉపయోగించేవాళ్ళు. ఉత్తర అమెరికాలో చూసినట్లయితే పొగాకుని ద్రవ్యంగా ఉపయోగించేటట్టు మనకు ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే పసిఫిక్ ఏప్ దీవుల్లో చూసినట్లయితే గవ్వలు, చేపల కోసం ఉపయోగించే వలలను కూడా వాళ్ళు ద్రవ్యంగా ఉపయోగించేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, మన దేశంలో చూసినట్లయితే పురాణ కాలంలో మనం చూసాం, విరాట కొలువులో మన పాండవులు ఉండేటప్పుడు విరాట మహారాజుకి చాలా ఎక్కువ ఆవులు ఉండేవి. అంటే ఎవరి దగ్గర ఆవులు ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు ధనవంతులు, అంటే అప్పుడు ద్రవ్యంగా ఆవులను ఉపయోగించేవాళ్ళు.
ఇట్లా వస్తుద్రవ్యంగా ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క దాన్ని ఉపయోగించేటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి మనకి. అయితే ఈ వస్తుద్రవ్యానికి కూడా కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. ఇవి చెడిపోతాయి, నశ్వరమైనవి, వీటిని నిల్వ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. నెక్స్ట్ వీటిని విభజించడం చాలా కష్టం. కాబట్టి అవిభాజ్యత, ఇవి వస్తుద్రవ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు. అందుకని చెప్పి ఆ తర్వాత కాలంలో ఏం చేశారు అంటే వీళ్ళు వస్తుద్రవ్యం నుంచి లోహ ద్రవ్యానికి వెళ్ళారు. లోహాన్ని కనిపెట్టారు. బంగారం, వెండి, రాగి వంటి వాటిని కనిపెట్టి అవి అనస్వరమైనవి, దీర్ఘకాలం పాటు మన్నుతాయని చెప్పేసి వాటిని ద్రవ్యంగా ఉపయోగించడం అనేది తర్వాత వీళ్ళు చేయడం జరిగింది. సో లోహ ద్రవ్యాన్ని కనిపెట్టారు. అయితే లోహ ద్రవ్యానికి కూడా కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. ఎక్కువ పరిమాణంలో వీళ్ళకి ద్రవ్యం కావాలి అనుకుంటే కనుక ఎక్కడికైనా క్యారీ చేయాలి అంటే లోహ ద్రవ్యం వీళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చేటువంటి పరిస్థితి, అంటే క్యారీ చేయడానికి బరువుగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి. అందుకని లోహ ద్రవ్యాన్ని వీళ్ళు తర్వాత ఉపయోగించటం, దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా కాగిత ద్రవ్యాన్ని వాళ్ళు కనిపెట్టారు. పత్రద్రవ్యం అంటారు. ఈ పత్రద్రవ్యం ఎట్లా వచ్చింది అంటే మొట్టమొదటి వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే స్వర్ణకారుని వద్ద తమ దగ్గర ఉండేటువంటి బంగారం, వెండి వంటి విలువైనటువంటి ఆభరణాలను దాచిపెట్టి తనఖా పెట్టి ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక రసీదు తీసుకునేవాళ్ళు. ఆ రసీదే ద్రవ్యంగా, పత్రద్రవ్యంగా ఉపయోగిస్తూ వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు, అమ్మకాలు, లేదంటే అప్పులను చెల్లించటం, ఇట్లా బాకీలను చెల్లించడానికి ఆ పత్రాన్ని ఉపయోగించేవాళ్ళు. అందుకు దాని కాగిత ద్రవ్యాన్ని మొట్టమొదట ఏమనే వాళ్ళంటే పత్ర ద్రవ్యము అని, రసీదు ద్రవ్యం అని కూడా చెప్పేవాళ్ళు. ప్రస్తుతం అయితే కనుక మన భారతదేశంలో చూసినా లేదా ఇతర దేశాల్లో చూసినట్లయితే ప్రభుత్వం తరపున ఒక కేంద్ర బ్యాంకు ఒక ఏజెన్సీగా ఉంటూ కరెన్సీని విడుదల చేస్తుంది. దాన్ని మనం కాగిత ద్రవ్యంగా చెప్పవచ్చు. సో ఇట్లా రెండవ స్టెప్. నెక్స్ట్ పరపతి ద్రవ్యం. ఆధునిక యుగంలో మనందరం ఉపయోగిస్తున్నటువంటిది పరపతి ద్రవ్యం, క్రెడిట్ మనీ. దీన్నే బ్యాంక్ ద్రవ్యం కూడా అంటారు. అంటే ద్రవ్యానికి బదులుగా డిమాండ్ డిపాజిట్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ డిమాండ్ డిపాజిట్ల స్థానంలో చెక్కు, డీడీ లాంటివి విడుదల చేస్తారు. వాటిని ద్రవ్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ద్రవ్యం వల్ల అవి మన కోరికలు తీరుస్తున్నాయి. మన దగ్గర ఉన్నట్టు క్రెడిట్ కార్డులు అవ్వచ్చు, డెబిట్ కార్డులు అవ్వచ్చు, ఈ కార్డులన్నీ కూడా పరపతి ద్రవ్యం, బ్యాంక్ ద్రవ్యం అంటారు. అంటే ద్రవ్యం మాదిరిగానే ఈ మన యొక్క అవసరాల్ని, మన యొక్క కోరికల్ని తీరుస్తూ మనకి సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని ఇస్తున్నాయి. వీటిని పరపతి ద్రవ్యం అంటారు. అంతేకాకుండా హుండీలు, ట్రెజరీ బిల్లు, బాండ్లు, సెక్యూరిటీలు, బీమా పత్రాలు, ఇవి కూడా మన యొక్క అవసరాలని ద్రవ్యం మాదిరిగానే, ద్రవ్యమంతా ద్రవ్యత్వం, వీటికి లిక్విడిటీ ఉండకపోయినా ద్రవ్యం మాదిరిగానే అవసరాలని, చెల్లింపుల్ని తీర్చడానికి మాత్రం ఇవి ఉపయోగపడేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇది ద్రవ్యం యొక్క పరిణామ క్రమం. దాని తర్వాతను టాపిక్ మనకి ద్రవ్యం రకాలు. సో ద్రవ్యం రకాలు వేరే, వర్గీకరణ వలె. ఇక్కడ మనం రెండుగా చూద్దాం. ఒకటవది ద్రవ్యం రకాలు. ఉపయోగిత వస్తువును బట్టి ద్రవ్యాన్ని, అంటే ద్రవ్యం తయారు చేసేటప్పుడు ఉపయోగించేటువంటి వస్తువును బట్టి మనం ద్రవ్యాన్ని అనేక రకాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది. ఒకటి లోహ ద్రవ్యం, రెండు కాగితపు ద్రవ్యం. లోహ ద్రవ్యము అంటే ఇందాక మనం చెప్పేటట్టుగా ఏంటంటే బంగారం, వెండి వంటి, లేదా రాగి, లేదా ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తేటువంటి ఏదైతే టిన్తో మనం తయారు చేస్తున్నామో ఇట్లాంటి పదార్థాలతో తయారు చేసేటువంటి ద్రవ్యాన్ని మనం లోహ ద్రవ్యం అంటాం. మళ్ళీ లోహ ద్రవ్యము అనేటప్పుడు దాన్ని రెండుగా విభజించవలసిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. ఒకటి స్టాండర్డ్ మనీ, పూర్తి ప్రమాణం కలిగినటువంటి మనీ, ఫుల్ బాడీడ్ మనీ అంటారు. రెండవది తక్కువ ప్రమాణం కలిగినటువంటి నాణ్యాలు, టోకెన్ మనీ అంటారు. వీటిని తెలుగులో అయితే చిహ్న ద్రవ్యము అంటాం మనం. సో ఒకటి పూర్తి ప్రమాణం కలిగినటువంటి నాణ్యాలు. పూర్తి ప్రమాణం కలిగినటువంటి నాణ్యాలు అని చెప్పేటప్పుడు ఏ పదార్థంతో అయితే మనం ద్రవ్యాన్ని తయారు చేస్తామో ఆ ద్రవ్యం యొక్క ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ, అంటే ఆ పదార్థపు యొక్క వాల్యూ మరియు దాని యొక్క ఫేస్ వాల్యూ, అంటే ఆ ద్రవ్యం యొక్క బాహ్య విలువ, ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ రెండూ సమానంగా ఉంటే దాన్ని మనం పూర్తి ప్రమాణం గల ద్రవ్యము, ఫుల్ బాడీడ్ మనీ అంటారు. పూర్తి ప్రమాణం గల ద్రవ్యము ఫుల్ బాడీడ్ మనీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బంగారం, వెండి. అంటే ఒక 10 రూపాయల కాయిన్, బంగారపు కాయిన్ ఉంది అంటే
దాని బాహ్య విలువ 10 రూపాయలు. ఆ కాయిన్ని మనం ఆ పదార్థాన్ని మనం దాన్ని రఫ్ చేసి చిత్తడి చేసి ఆ పదార్థాన్ని తీసుకువెళ్ళినాక సరే మనకి 10 రూపాయలు విలువ చేసినటువంటి 10 రూపాయలు షరాబ్ ఇస్తాడనమాట. అంటే అంతర్గత విలువ బాహ్య విలువ రెండూ సమానంగా ఉంటే దాన్ని పూర్తి ప్రమాణం గల నాణ్యాలు అంటారు. మన భారతదేశంలో చూసినట్లయితే 1835 నుంచి 1893 వరకు ఈ రకమైనటువంటి వెండితో తయారు చేసినటువంటి వెండి నాణ్యాలను మనం ఫుల్ బాడీడ్ మనగిని ఉపయోగించడం జరిగింది. రెండవది తక్కువ ప్రమాణం కలిగినటువంటి నాణ్యాలు, వాటిని మనం చిహ్న ద్రవ్యము లేక టోకెన్ ద్రవ్యము అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తుండేది అంటే దీని యొక్క ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది, బాహ్య విలువ ఏదో ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుందో అది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 రూపాయల కాయిన్, అది మనం ఎక్కడైనా కాయిన్గా ఇస్తే 10 రూపాయల వస్తువు వస్తుంది. బట్ దాన్ని మనం చిహ్నం చేసినట్లయితే, దాన్ని మనం ఛిద్రం చేసినట్లయితే, దాన్ని కానీ మనం పదార్థంగా తయారు చేసినట్లయితే దాని యొక్క విలువ మనకి 10 రూపాయల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నటువంటి కాయిన్స్ అన్నీ కూడాను ఈ రకమైనటువంటి చెందినటువంటి. రెండవది కాగితపు ద్రవ్యం, ఉపయోగిత వస్తువును బట్టి చూసినట్లయితే కాగితపు ద్రవ్యంలో మొట్టమొదటిది చిహ్న ద్రవ్యము లేక ప్రాతినిధ్య ద్రవ్యం. అంటే దాన్ని ఏ ఏజెన్సీ అయితే కనుక దాన్ని ముద్రిస్తుందో అక్కడ దాని బాహ్య విలువకు సరిపోయినటువంటి విలువ గల లోహాన్ని అట్లాగే పెట్టి తనఖాగా పెట్టి ఆ బాహ్య విలువకు సరిపోయినటువంటి పత్రాన్ని ద్రవ్యాన్ని ముద్రించినట్లయితే దాన్ని రిప్రజెంటేటివ్ అని ప్రాతినిధ్యపు ద్రవ్యము అంటారు. ప్రాతినిధ్యపు ద్రవ్యంలో ఎంత బాహ్య విలువ ఉంటుందో, ఎంత ద్రవ్యాన్ని అయితే ముద్రిస్తామో అంతే ద్రవ్యాన్ని మనం రిజర్వ్ బ్యాంక్ వద్ద అంటే ముద్రించేటువంటి ఏజెన్సీ వద్ద మనం దాచిపెట్టడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ప్రాతినిధ్యపు ద్రవ్యము లేక చిహ్న ద్రవ్యం అంటాం. రెండవది పరివర్తనీయ ద్రవ్యం. అట్లా కాకుండా 100% విలువలను అక్కడ అంటే లోహాన్ని దాచిపెట్టకుండా 100% లోహాన్ని దాచిపెట్టకుండా మనం ద్రవ్యాన్ని ముద్రించామనుకోండి, దాన్ని మనం పరివర్తనీయ ద్రవ్యం అపరివర్తనీయ ద్రవ్యంగా విభజించవచ్చు. పరివర్తనీయమైన ద్రవ్యము అంటే కనుక మనం ఎప్పుడైనా కావాల్సి వస్తే ఒక 100 రూపీస్ నోట్ని తీసుకెళ్ళి రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర నాకు ఈ ద్రవ్యానికి సరిపోయినటువంటి లోహాన్ని, విలువగల లోహాన్ని నాకు ఇవ్వండి అని చెప్తే ఇవ్వటానికి అనుకూలంగా ఉండాలి, చెల్లించడానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. దాన్నే మనం పరివర్తనీయ ద్రవ్యం అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బులియన్ బాండ్స్. బులియన్ బాండ్స్ రూపంలో మనం విడుదల చేసేటువంటి బులియన్ బాండ్స్ని తిరిగి మనం వెళ్ళి నా యొక్క బంగారం లోహాన్ని ఏదైతే విలువైనటువంటి లోహం ఉందో బంగారము లేక వెండి రూపంలో మనం ఈ ద్రవ్యాన్ని మార్చుకోవడానికి అక్కడ అవకాశం ఉంటుంది. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే పరివర్తనీయమైనటువంటి ద్రవ్యం అంటాం. ఇక రెండవది అపరివర్తనీయమైనటువంటి ద్రవ్యం పేపర్ కరెన్సీ. ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించేటువంటి పేపర్ కరెన్సీ జస్ట్ ఈ టోకెన్ కరెన్సీ మాత్రమే. ఎందుకు అంటే మినిమం రిజర్వ్స్ మాత్రమే అక్కడ మనం దాచిపెడుతున్నాం రిజర్వ్ బ్యాంకులో, మిగతా మినిమం రిజర్వ్స్ని మాత్రమే దాచిపెట్టి మనం ద్రవ్యాన్ని విడుదల చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటిని 100% లోహంలోకి మార్చుకోవడానికి వీలు లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం 1956 నుంచి భారతదేశంలో మనం ఎంఎస్పి మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ ఎంఆర్ఎస్ సిస్టమ్ అంటే కనీస నిల్వల పద్ధతిని అనుసరిస్తుంది రిజర్వ్ బ్యాంకు. 200 కోట్లు చేసినటువంటి విలువ చేసినటువంటి బంగారం విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని, అందులో 115 కోట్లు విలువ చేసినటువంటి బంగారాన్ని, 85 కోట్లు విలువ చేసినటువంటి విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని అట్టే రిజర్వ్ బ్యాంకు తన దగ్గర దాచిపెట్టి ఎంత ద్రవ్యాన్ని అయినా ముద్రించుకోవటువంటి వెసులుబాటు మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా మనం చట్టం చేసుకుంటూ 1956 నుంచి కనిష్ట రిజర్వ్ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నాం. అంతకుముందు ప్రపోర్షనల్ సిస్టమ్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి ఉపయోగించే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ద్రవ్య అవసరం పెరిగింది కనుక మనం ఇప్పుడు కనిష్ట రిజర్వులు 200 కోట్లు విలువ చేసినటువంటి అక్కడ బంగారం విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని అక్కడ దాచిపెట్టి ఎంత ద్రవ్యాన్ని ముద్రించుకోవటువంటి విధానాన్ని మనం ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్నాం. సో అది అపరివర్తనీయమైనటువంటి ద్రవ్య విధానంలో మనం ఇప్పుడు పాల్గొనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నెక్స్ట్ ఆమోదయోగ్యతను బట్టి యాక్సెప్టెన్సీ 2 రకాలు, చట్టబద్ధ ద్రవ్యము, అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం, పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం. సో చట్టబద్ధత అంటే యాక్సెప్టబిలిటీ. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ విడుదల చేసినప్పటికీ చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యము, చట్టబద్ధమైనటువంటి కాని ద్రవ్యం అని చెప్పేసి మన ఆమోదయోగ్యతను బట్టి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చట్టబద్ధమైన ద్రవ్యము అంటే ఏదైతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ విడుదల చేస్తుందో దానికి
పరిమితమైనటువంటి చట్టబద్ధం ఉంటుంది, అపరిమితమైనటువంటి చట్టబద్ధత ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఎక్కువ మొత్తంలో చెల్లింపు చేయాలి. దాన్ని మనం కాయిన్స్ రూపంలో 50 పైసలు, రూపాయి ఇట్లా మనం, లేదంటే ₹2 కాయిన్స్, నేను ఒక ఆయన దగ్గర 50,000 రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాను. తిరిగి చెల్లించేటప్పుడు నేను అన్ని 50 పైస్ కాయిన్స్ లేదంటే ₹1 కాయిన్స్ చెల్లిస్తానంటే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. సో చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యం అయినప్పటికీ, ఈవెన్ ఇట్ ఈజ్ ఎ లీగల్ టెండర్ మనీ, దేర్ ఈజ్ సమ్ లిమిట్. సో ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యము అంటారు. అదే నేను ₹100 కరెన్సీ చెల్లిస్తాను 50,000 రూపాయలకి అనేటప్పుడు ఆయన ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్, ఆయన తప్పనిసరిగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అయ్యా నాకు ₹100 వద్దు, 2,000 రూపాయలే ఇవ్వాలి అని చెప్తే నా దగ్గర లేవు. సో ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అట్లాంటి దాన్ని ఏమంటామంటే అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యము అంటాం. అయితే ఇప్పటికీ మన యొక్క చట్టాల్లో చూసినట్లయితే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ చట్టంలో చూసినట్లయితే 50 పైసల నుంచి ఆ పైన ఉండేదంతా కూడా అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యంగానే మనకు కొనసాగడం జరుగుతుంది చట్టంలో చూస్తే. బట్ ఇన్ జనరల్ ఈ సొసైటీలో యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. కాబట్టి ఒక దేన్నైతే అపరిమిత చట్టబద్ధత అంటే చెల్లించడానికి ఇష్టపడతారో, ఎంత పరిమాణంలో కూడా అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో కూడా చెల్లించడానికి ఇష్టపడినట్లయితే దాన్ని అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అంటారు. ఒక పరిమితికి మించి చెల్లించడానికి ఇష్టపడకపోతే దాన్ని పరిమితమైన చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అంటారు. నెక్స్ట్, చట్టబద్ధం కాని ద్రవ్యం అంటే ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రభుత్వ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉంటో అది ముద్రించట్లేదు, బ్యాంకులు విడుదల చేస్తున్నాయి. ఇది బ్యాంక్ ద్రవ్యం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవైతే దీన్ని ఐచ్ఛిక ద్రవ్యం అని కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. చెక్కు, డ్రాఫ్టు ఇట్లాంటి బ్యాంక్ ద్రవ్యం పరిమిత ద్రవ్యాన్ని చట్టబద్ధం కాని ద్రవ్యం అని చెప్తాం. ఇక ద్రవ్యత్వం ఆధారంగా చూసినట్లయితే ద్రవ్యం మళ్ళీ 2 రకాలు, సామాన్య ద్రవ్యం, సమీప ద్రవ్యం. సామాన్య ద్రవ్యం అంటే మనం ఇప్పుడు ఉపయోగించేటువంటి ద్రవ్యంగా యాక్సెప్టెన్స్, అందరి యాక్సెప్టెన్స్ ఉండేది కరెన్సీ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్ల మీద ఇచ్చేటువంటి డీడీలు, చెక్కులు లాంటివన్నీ కూడా, అంటే వాణిజ్య బ్యాంకుల్లోనూ సహకార బ్యాంకుల్లో ఉండేటువంటి డిమాండ్ డిపాజిట్లన్నీ కూడా, డిమాండ్ డిపాజిట్లు వాటి మీద ఇచ్చేటువంటి చెక్కు, డీడీ, మనకు ఉండేటువంటి క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ ఇవన్నీ కూడా ద్రవ్యంగా యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. దీన్ని సామాన్య ద్రవ్యం, ఆర్డినరీ మనీ అంటారు. ఇక సమీప ద్రవ్యం వల్లనే ద్రవ్యత్వం కలిగి ఉండి ద్రవ్య వ్యవహారాలన్నీ కూడా నెరవేర్చడానికి ద్రవ్యం వల్లే పనిచేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే సమీప ద్రవ్యం. ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్, మే బి యాక్సెప్టెడ్. ద్రవ్యంలాగే ఇది కూడా కొనసాగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ద్రవ్యము అంటారు. అంటే ద్రవ్యత్వ లక్షణాలు దగ్గరగా ఉంటాయి, ద్రవ్యం వల్లనే పనిచేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ బాండ్స్, డిబెంచర్స్, ట్రెజరీ బిల్స్, ప్రామిసరీ నోట్స్, ఒక్క ఎన్ఎస్సి బాండ్స్, నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా సమీప ద్రవ్యంగా పనిచేసేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇవే కాకుండా ద్రవ్యంలో అనేకమైనటువంటి రకాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆవర్జ ద్రవ్యం అని చెప్తాం. ఎక్కడైతే మనం అకౌంట్లు మెయింటైన్ చేస్తాం, ఏ ద్రవ్య రూపంలో అయితే అకౌంట్లు మెయింటైన్ చేస్తామో, ఏ ద్రవ్య రూపంలో అయితే ఒక వస్తువు లేక సేవ యొక్క విలువను మనం లెక్కించడం లేక విలువ చెప్పడం జరుగుతుందో దాన్ని ఆవర్జ ద్రవ్యం అంటాం. అకౌంటబుల్ మనీ అంటే మన అకౌంట్లో చెప్పేది. అట్లా కాకుండా వ్యవహారిక ద్రవ్యం, కొన్ని దేశాల్లో ఆవర్జ ద్రవ్యం వేరేగా ఉంటుంది, వ్యవహారిక ద్రవ్యం వేరేగా ఉంటుంది. మొట్టమొదటిలో యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఏం చేసేవంటే యూరోని ఆవర్జ ద్రవ్యంగా చూస్తూ లోకల్లో ఉండేటువంటి కరెన్సీని వ్యవహారిక ద్రవ్యంగా ఉపయోగించేవి. అంటే అక్కడ వ్యవహారాలకు ఉపయోగించేటువంటి ద్రవ్యం వేరే, ఆవర్జ అకౌంట్లో చూపించేటువంటి ద్రవ్యం విలువ కట్టేటువంటి అంటే విలువ చెప్పేటువంటి ద్రవ్యం వేరేగా ఉంటుంది. సో ఇలా లోకల్లో వ్యవహరించేటువంటి ద్రవ్యాన్ని మనం ఏమంటామంటే కనుక వ్యవహారిక ద్రవ్యము అని చెప్పడం జరుగుతుంది, వ్యవహారిక ద్రవ్యం అని. నెక్స్ట్, హ్యుడిసరీ మనీ, విశ్వశాస్త్రిత ద్రవ్యం. విశ్వశాస్త్రిత ద్రవ్యం అంటే విడుదల చేసినటువంటి లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఏజెన్సీ మీద, సంస్థ మీద నమ్మకంతో అక్కడ సర్క్యులేట్ అయ్యిందనుకోండి, దాన్ని విశ్వాసిత లేక విశ్వశాస్త్రిత ద్రవ్యం అంటారు, హ్యుడిసరీ మనీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ లోకల్లో ఏదైనా ఒక ఏజెన్సీ లేక ఒక సంస్థ లేదంటే అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూర్వకాలంలో చూసినట్లయితే, పూర్వకాలం ఎందుకు అన్నామంటే ఈరోజు ఎల్టీటీ ప్రభావం లేదు. తమిళనాడులో ఎల్టీటీ వాళ్ళు ఒక ద్రవ్యాన్ని అక్కడ తమిళనాడు విడుదల చేసిన, ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఒక ద్రవ్యం కాకుండా వాళ్ళు లోకల్లో కాయిన్స్ లేక కరెన్సీని విడుదల చేసేవాళ్ళు. అక్కడ ఆయన మీద ఉండేటువంటి నమ్మకం, ఆ సంస్థ మీద ఉండేటువంటి నమ్మకం అక్కడ కంపల్షన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే విశ్వాసం అవ్వచ్చు. ఈ విధంగా ఆ సంస్థ మీద ఉండేటువంటి నమ్మకంతో అది చలామణిలో ఉంటే దాన్ని విశ్వశాస్త్రిత ద్రవ్యం అంటారు.
పూర్వకాలంలో లోకల్లో ఉండేటువంటి ఒక రాజు కొన్ని చలామణి అక్కడ ఆ రాజు యొక్క ఏజెన్సీలో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆయన సామ్రాజ్యంలో కొన్ని రకాలైన కరెన్సీని విడుదల చేసేవాడు. ఆయన మీద ఉండేటువంటి నమ్మకంతో అక్కడ అది చలామణి అయ్యేది. దాన్ని ఫ్యూడేసరీ మనీ అంటారు. అలా కాకుండా ఒక ఏజెన్సీ లేక ప్రభుత్వం అధికారయుతంగా ఏదైనా ద్రవ్యాన్ని విడుదల చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే కనుక అధికార లేక శాసన ద్రవ్యము అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక కాల్ మనీ, ఇది ఒక రకమైన ద్రవ్యం. కాల్ మనీ వాణిజ్య బ్యాంకులు వాళ్ళ తక్షణ అవసరాల కోసం పరస్పరం అతి మినిమం టైం 14 days కోసం పరస్పరం ద్రవ్య మార్పిడి చేసుకుంటే వాటిని ఏమంటామంటే కాల్ మనీ అంటాం, పిలిచే ద్రవ్యం. గత ప్రభుత్వం టైంలో మనం చూసాం కాల్ మనీ అనేది పెద్ద ఇష్యూ అయింది. అంటే అది ప్రైవేట్ అఫైర్. అక్కడ ఏంటంటే పిలిచిన వెంటనే వాళ్ళు బాండ్స్ పట్టుకొని ఇంటికి వచ్చి మీరు ఎంత అడిగితే అంత కాస్త అధిక మొత్తం వడ్డీకి వాళ్ళు వెంటనే బాండ్స్ అవి ఇస్తూ బాండ్స్ మీద సంతకం పెట్టుకుంటూ వాళ్ళు ద్రవ్యం ఇచ్చేవాళ్ళు. అంటే పిలిచిన వెంటనే వచ్చేటువంటి ద్రవ్యంగా అప్పుడు దాన్ని ప్రైవేట్గా చెప్పేవాళ్ళు. బట్ ఇదేంటంటే వాణిజ్య బ్యాంకుల విషయంలో కాల్ మనీ అంటే తక్కువ కాలంలో ఎక్కడైనా కరెంట్ అకౌంట్స్ విషయంలో వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా ఎక్కడైనా చెల్లింపులు అవసరమైతే కనుక ఒక వాణిజ్య బ్యాంక్ ఇంకొక వాణిజ్య బ్యాంక్కి మ్యాక్సిమం 14 రోజుల కాల వ్యవధిలో ద్రవ్యాన్ని రిక్వైర్మెంట్ని అడగటం జరిగేది. దాన్ని మళ్ళీ వెంటనే తిరిగి చెల్లించేవారు. దాన్నే కాల్ మనీ చెప్పారు. ఇక విశాల ద్రవ్యం నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకుంటాం. ద్రవ్యంలో వర్గీకరణలో M1, M2, M3 అని చెప్పేసి అందులో M3ని విశాల ద్రవ్యం అంటారు. ఎందుకు అంటే ఎక్కువ సర్క్యులేషన్లో ఉండేది అదే కాబట్టి దాన్ని బ్రాడ్ మనీ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ద్రవ్యంలో రకాలు. నెక్స్ట్ అధిక శక్తి గల ద్రవ్యం, హై పవర్డ్ మనీ. అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ముద్రించేటువంటి కరెన్సీని హై పవర్డ్ మనీ అంటారు. ఇది ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? వ్యక్తుల దగ్గర ఉంటుంది, సంస్థల దగ్గర ఉంటుంది, అలాగే రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని పక్కన ఈక్వేషన్లో నేను చూపించడం జరిగింది. హై పవర్డ్ మనీ H=C+OD+CR. సి అంటే కరెన్సీ, ఇప్పుడు ఉండేటువంటి సర్క్యులేషన్లో ఉండేటువంటి కాయిన్స్ అవ్వచ్చు, సర్క్యులేషన్లో ఉండేటువంటి కరెన్సీ నోట్స్ అవ్వచ్చు. అలాగే సిఆర్ రిజర్వ్ అంటే వాణిజ్య బ్యాంకుల దగ్గర ఉండేటువంటి ద్రవ్యం, ఏదైతే వాణిజ్య బ్యాంకుల దగ్గర ద్రవ్యం ఉందో ఆ ద్రవ్యాన్ని కరెన్సీ రిజర్వ్స్, కమర్షియల్ బ్యాంకుల దగ్గర ఉండేటువంటి రిజర్వ్స్గా చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఓడి అదర్ డిపాజిట్స్ ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్, ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్నటువంటి అదర్ డిపాజిట్స్, ఇవన్నీ క్యాష్ రూపంలో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటారంటే హై పవర్డ్ మనీ అంటారు. దీనికి రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. ఇదే ప్రాథమికమైన ఫండమెంటల్ మనీ అని, మూలాధార మనీ అని, రిజర్వ్ ద్రవ్యం అని రకరకాలుగా పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హాట్ మనీ. హాట్ మనీ పేర్లోనే ఉంది, హాట్ 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 అంటారు హాట్ మనీ అని. హాట్ మనీ అంటే ప్రపంచంలో ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లో ఏ ద్రవ్యానికైతే ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంటుందో ఆ ద్రవ్యం యొక్క విలువ పెరుగుతుంటుంది కంపేరిటివ్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డాలర్, ప్రపంచంలో ఎక్కువగా కొనుగోలు అమ్మకాలు జరగడానికి డాలర్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు. కాబట్టి డాలర్ యొక్క విలువ రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో అట్లా ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లో ఏ ద్రవ్యం యొక్క విలువ అయితే రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంటుందో, దేన్నైతే ఎక్కువ మంది కోరుకుంటూ ఉన్నారో దాన్ని హాట్ మనీ అంటారు. నెక్స్ట్ హీటెడ్ మనీ. కొన్ని దేశాలు వడ్డీలను పెంచుతూ ఉంటారు. ఎక్కడైతే వడ్డీ పెరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడ ఆ దేశం వైపు ఇతర దేశాలన్నీ చూస్తూ పెట్టుబడులన్నీ కూడా ఆ దేశం వైపు మళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఒక దేశం ఎక్కడైతే వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉంటుందో అటువైపు ఇతర దేశాల పెట్టుబడులు ఎక్కువగా వస్తున్నట్లయితే, మూలధనం ఎక్కువగా వస్తున్నట్లయితే దాన్ని ఆ రకమైన ఒక ద్రవ్యాన్ని ఏమంటారంటే హీటెడ్ మనీ అంటారు. ఇవి ఓవరాల్గా ద్రవ్యం యొక్క రకాలు. ఇప్పుడు ద్రవ్యం వర్గీకరణ చూద్దాం. ద్రవ్యం వర్గీకరణ, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మనీ. 1975లో ఆర్బీఐ ద్రవ్యాన్ని 4 రకాలుగా విభజించింది. ఒకటి M1. వీటి ఏ బేస్ మీద విడుదల చేసింది అంటే కనుక ద్రవ్యం వాటి యొక్క ద్రవ్యత్వాన్ని బట్టి, ద్రవ్యానికి ఉండేటువంటి ద్రవ్యత్వాన్ని బట్టి మనీ 1, మనీ 2, మనీ 3, మనీ 4 అని ఇలా ద్రవ్యాన్ని 4 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఒకటి M1. M1కి ద్రవ్యత్వం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇమ్మీడియట్గా ద్రవ్యంగా అంటే మన అవసరాన్ని తీర్చడానికి M1 అనేటువంటిది ఇమ్మీడియట్గా మనకు తోడ్పడుతుంది. అంటే దీనికి ద్రవ్యత్వం ఎక్కువగా, వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చి M1లో పెట్టింది. M1లో ఏముంటాయి? ఒకటి కరెన్సీ అంటే కాయిన్స్ అండ్ నోట్స్, ప్లస్
డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. ఇక్కడ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ రెండింటి యొక్క డిమాండ్ డిపాజిట్స్. మనకి బ్యాంక్స్లో ఉండేటువంటి డిపాజిట్స్ 3 రకాలు మీకు తెలుసు. ఒకటి కరెంట్ అకౌంట్స్, 2 సేవింగ్ అకౌంట్, 3వది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అంటాం, టైం డిపాజిట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ టైం డిపాజిట్స్ కానటువంటి ఏవైతే కరెంట్ అకౌంట్లో ఉంటాయో, ఏవైతే కనుక మనకి సేవింగ్ డిపాజిట్లో ఉంటాయి, ఈ 2 కూడా డిమాండ్ డిపాజిట్స్లోకి వస్తాయి. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ మరియు వాణిజ్య బ్యాంకుల యొక్క డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అన్నీ కూడాను మనం M1లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరియు అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బీఐ. ఆర్బీఐ దగ్గర ఆర్బీఐలో పనిచేసే వాళ్ళు అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు. అట్లాగే ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఓపెన్ చేస్తాయి. అలాగే సెమీ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే నాబార్డు, అలాగే ఐబీఆర్డి లాంటి దేశీయ విదేశీయ బ్యాంకులు కొన్ని ఆర్బీఐ దగ్గర అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాటిని అదర్ డిపాజిట్స్ అంటారు. ఈ మూడింటిని కలిపి కరెన్సీ, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అండ్ అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బీఐ, ఈ మూడింటికి ద్రవ్యత్వం ఎక్కువ. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ద్రవ్యాన్ని మన యొక్క అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే కనుక మనం M1 అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక రెండవది M2, మనీ 2. M2 = M1+, అంటే M1లో ఉండేటువంటి అంశాలన్నీ కలుపుతూ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే మనకు ద్రవ్యం అనేటువంటిది కేవలం బ్యాంకుల వద్దే కాకుండా పోస్ట్ ఆఫీసుల్లో కూడా మనకి లభించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా కూడా మనం ద్రవ్య వ్యవహారాలు నిర్వహించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి పోస్ట్ ఆఫీస్ వద్ద ఉండేటువంటి డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఏవైతే కరెంట్ అకౌంట్స్, అలాగే ఏవైతే కనుక మనం ఇందాక చెప్పే విధంగా సేవింగ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయో, ఈ 2 డిపాజిట్స్ కూడా M1తో ప్లస్ కలిపినట్లయితే వాటిని M2 అంటారు. ఇక M3, ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు M1ని మనం సంకుచిత ద్రవ్యము అంటారు. M3ని బ్రాడ్ మనీ అని మీకు చెప్పాను. బ్రాడ్ మనీ విశాల ద్రవ్యం. ఇందులో చూడండి M1 నాట్ M2. M1లో ఉండేటువంటి అంశాలతో పాటుగా కమర్షియల్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉండేటువంటి టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం M3లో చేసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. దీన్ని బ్రాడ్ మనీ అంటారు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్ లేవు. చూడండి పూర్తిగా సాధారణంగా మనం ఎక్కువగా ట్రాన్సాక్షన్స్ 90% ఎక్కడ చేస్తామంటే కమర్షియల్ బ్యాంకులో చేస్తాం. ఎందుకంటే పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి బట్టి అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్కి మనం వెళ్ళేటప్పుడు అంతగా అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్గా అక్కడ ఎక్విప్మెంట్ ఉండకపోవచ్చు, అంతగా మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ తొందరగా జరగకపోవచ్చు. అందుకని మనం ఎక్కువగా సేవింగ్ అకౌంట్ కానీ లేదంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ మళ్ళీ పోస్ట్ ఆఫీస్లో చేసేటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తాయేమో తప్ప ఈ ఏవైతే డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయో ఎక్కువగా మనం చేసేది ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని చేసేది కమర్షియల్ బ్యాంకులో. కాబట్టి మనం బ్రాడ్ మనీ విశాల ద్రవ్యం ఏది అంటే M3. ఎందుకంటే ఓన్లీ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉండేటువంటి డిమాండ్ డిపాజిట్, టర్మ్ డిపాజిట్స్ ప్లస్ M1 అంటే అదే కరెన్సీ, ఈ 3 కలిపితే ఎక్కువగా మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం. కాబట్టి M3ని మనం బ్రాడ్ మనీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక లాస్ట్ వన్, ద్రవ్యత్వం అతి తక్కువగా ఉండేది ఏది అంటే లీస్ట్. దీనికి ద్రవ్యత్వం తక్కువగా ఉంటుంది M4. దీనిలో M3 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీసులో ఉండేటువంటి సేవింగ్ డిపాజిట్లు మరియు పోస్ట్ ఆఫీసులో ఉండేటువంటి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, టర్మ్ డిపాజిట్లు అన్నీ కలుపుకుంటే M4. అయితే ఇందాక చెప్పిన విధంగా NSE బాండ్స్ మాత్రం ఇందులోకి మనం తీసుకోకపోవడం జరుగుతుంది. ఇది ఆర్బీఐ యొక్క 1975లో క్లాసిఫికేషన్ చేసింది. తర్వాత 1997లో భారత రిజర్వ్ బ్యాంకు ఇంకొక కమిటీ వేసింది. వైవి రెడ్డి 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్, 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ వైవి రెడ్డి గారు, ఈయన ఆధ్వర్యంలో కమిటీ వేస్తే 1997లో ఈయన ఏం చేశాడు అంటే ద్రవ్యాన్ని మళ్ళీ రెండు విభాగాలు చేశాడు. బ్యాంకింగ్ ద్రవ్యాన్ని అంతటినీ కలిపి M1, M2, M3 అని చేశాడు. ఈరోజు ద్రవ్యం యొక్క చలామణి బ్యాంకులే కాకుండా విత్త సంస్థలు, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు కూడా చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈయన వాటిని వేరే వర్గంగా చేస్తూ వాటిని L1, L2, L3 అని లిక్విడిటీ బేస్ మీద వాటిని మళ్ళీ ఒక విభాగం చేశారు. సో వైవి రెడ్డి గారి కమిటీ చెప్పిన ప్రకారం M1 అంటే C+, అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏదైతే 1975లో డివైడ్ చేసిందో, ఏదైతే క్లాసిఫికేషన్ చేసిందో అందులో M1ఏ వైవి రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి M1 కూడా. C+DD కమర్షియల్ బ్యాంకుల యొక్క డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ప్లస్ ఆర్బీఐ యొక్క అదర్ డిపాజిట్స్. నెక్స్ట్ M2, M3 వచ్చేటప్పటికి ఈయన ఏం చేశాడంటే
అంటే కాలపరిమితి టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టర్మ్ డిపాజిట్స్ని 2 విభాగాలు చేశాడు. ఒక సంవత్సరం లోపల మెచ్యూర్ అయ్యేటువంటి డిపాజిట్స్ అన్నింటినీ M2లో పెట్టాడు. ఒక సంవత్సరానికి మించి వేటికైతే టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయో, కాలపరిమితి ఉన్నాయో, వాటికి లిక్విడిటీ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని M3లో పెట్టాడు. నెక్స్ట్, బ్యాంకులు జారీ చేసినటువంటి పొదుపు సర్టిఫికేట్లన్నింటినీ కూడాను M2లో పెట్టాడు. కాలపరిమితి లోపలే ఈవెన్ అంటే ఒక సంవత్సరానికి మించినప్పుడు కూడా కాలపరిమితి లోపలే మనం కొన్నిసార్లు టర్మ్ డిపాజిట్లని, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లని మన అవసరం కొద్దీ మనం ఏం చేస్తామంటే వాటిని రద్దు చేసి మనీ తీసుకుంటాం. అట్లాంటి కాలపరిమితి లోపల చెల్లించేటువంటి పొదుపు డిపాజిట్లను కూడా ఈయన ఏం చేశాడంటే కనుక M2లో పెట్టాడు. సో M2లో ఇప్పుడు ఏమొస్తున్నాయి అంటే M1 ప్లస్ ఒక సంవత్సర కాలంలో కాలపరిమితి గల డిపాజిట్లు, 2 బ్యాంకులు జారీ చేసినటువంటి పొదుపు సర్టిఫికెట్లు, 3 కాలపరిమితి లోపల చెల్లించే పొదుపు డిపాజిట్లు. ఈ మూడింటిని కలిపి M1గా తీసుకున్నాడు ఈయన. నెక్స్ట్ ఈయన ఏం చేశాడు అంటే M3 వచ్చేటప్పటికి M2 ప్లస్ ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలపరిమితి గల డిపాజిట్లు, నెక్స్ట్ బ్యాంకుల యొక్క దీర్ఘకాలిక రుణాలు, వీటన్నిటి కూడా M3లో ఈయన తీసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. నెక్స్ట్ L1, L2, L3. L1 ఏం చేశాడు అంటే M1కి ఇక్కడ L1లో పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్లను కన్సిడర్ చేశాడు. M3 ప్లస్ అన్ని రకాలైనటువంటి పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్లు అన్నీ కలిపి L1గా చెప్పాడు. నెక్స్ట్ L2లో L1 ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే విత్త సంస్థలు ఉంటాయో, విత్త సంస్థల యొక్క కాలపరిమితి డిపాజిట్లు, జారీ చేసినటువంటి డిపాజిట్లు, అలాగే కాలపరిమితి అప్పులు, వీటన్నిటి L2గా చెప్పాడు. నెక్స్ట్ L3 లిక్విడిటీ 3. L2 ప్లస్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి, బ్యాంకేతర విత్త సంస్థలు అంటారు. వాటి దగ్గర ప్రజలు డిపాజిట్ చేసినటువంటి డిపాజిట్లు అన్నింటినీ కలిపి ఈయనేమొచ్చి L3గా చెప్పడం జరిగింది. ఇలా బ్యాంకు అంటే ద్రవ్యాన్ని వర్గీకరించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ ద్రవ్యం విధులు. ద్రవ్యం విధులు వచ్చేటప్పటికి ప్రాథమిక విధులు, ద్వితీయ విధులు. క్రౌదర్ ప్రాథమిక విధులని ద్వితీయ విధులని చెప్పాడు. ఏవైతే అతి ముఖ్యమైనవో వాటిని ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పాడు. అది 1 వినిమయ మాంద్యం, 2 విలువ కొలమానం. వినిమయ మాంద్యం మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అతి ముఖ్యమైనది. ద్రవ్యాన్ని ఎందుకు మనం కనిపెట్టాము అంటే వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలో ఉండేటువంటి అతి ఇబ్బంది ఏంటంటే వస్తు మార్పిడి చేసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి కాబట్టి వినిమయ మాంద్యంగా ద్రవ్యాన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది. నెక్స్ట్ విలువ కొలమానం. విలువను ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక వస్తువు లేక సేవ యొక్క విలువని ఖచ్చితంగా ఇది 100 రూపాయలు, ఇది 56 రూపాయలు, ఇది 50 రూపాయలని ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతుంది. కాబట్టి ద్రవ్యం యొక్క రెండవ విధి ఏంటంటే కనుక విలువ కొలమానం. వాటితో పాటు ద్వితీయ విధులు, సెకండరీ గౌణ విధులు ఏవి అంటే విలువ నిధి. మనం సంపాదించేటువంటి సంపాదనని, మన యొక్క ఆస్తిని దాచుకోవడానికి, భవిష్యత్ అవసరాలను తీర్చుకోవడం కోసం విలువ నిధిగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక 4వది విలంబిత చెల్లింపుల ప్రమాణం. భవిష్యత్తులో మనం చెల్లించాలంటే, అప్పులు చెల్లించాలన్నా అంటే మనం తీసుకునేటువంటి అప్పులు చెల్లించడానికి మనం భవిష్యత్తులో ఏదైనా మనం ప్రమాణం చేస్తుంటే కనుక దాన్ని చెల్లించడానికి ఇది విలంబిత చెల్లింపుల ప్రమాణంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది 4వ విధి. వీటితో పాటుగా కెన్లీ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త పై వాటితో పాటుగా అనుషంగిక విధులను చెప్పడం జరిగింది. అంటే జాతీయ ఆదాయాన్ని మదించేటప్పుడు ద్రవ్యం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఆదాయ సంపద పంపిణీకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే వస్తు సేవలకు ద్రవ్యత్వాన్ని ఆపాదించడానికి కూడా ద్రవ్యం ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే పరపతి సృష్టి కూడా ఆలంబనంగా ద్రవ్యం ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా సమాన ఉపాంత ప్రయోజనం అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువును వినియోగదారుడు కొనేటప్పుడు దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఉపాంత ప్రయోజనం తను చెల్లించేటువంటి ధరకు సమానమయ్యేటప్పుడు మాత్రమే ఆయన గరిష్టమైన తృప్తిని పొందడం జరుగుతుంది. అందుకు సమోపాంత ప్రయోజనం అంటారు, దీన్ని ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటారు. సో తను చెల్లించేటువంటి ధరకు తను పొందేటువంటి దానికి రెండింటికి ఎప్పుడైతే సమానం అవుతుందో వాడు గరిష్టమైనటువంటి తృప్తిని పొందుతాడు. కాబట్టి సమాన ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని తెలియజేయాలి అంటే ద్రవ్యం యొక్క అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఏదైనా ఒక వస్తువు దాని యొక్క అంటే మనం ద్రవ్యానికి మారుగా ఏదైనా ఒక వస్తువును ఉపయోగించవచ్చు కొన్ని పరిస్థితుల్లో, అప్పుడు దానికి విలువ ద్రవ్యత్వాన్ని ఆపాదిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఉండేటువంటి
ఒక వస్తువు పెన్ ఇస్తాను, నువ్వు పేపర్ ఇస్తావా, లేకపోతే నా దగ్గర ఉండేటువంటి ధాన్యం ఇస్తాను, నువ్వు వస్త్రం ఇస్తావా అని చెప్పేటప్పుడు దానికి నా దగ్గర ఉండే వస్తువుకి ద్రవ్యత్వాన్ని ఆపాదిస్తుంది. ఇట్లా ద్రవ్యం అనేటువంటిది మనకి అనేకమైనటువంటి ఆనుషంగిక విధులు చేకూరుస్తుంది. అంతేకాకుండా పాల్ ఏజింగ్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త ద్రవ్య విధులు మళ్ళీ నిశ్చల విధులు, చలన విధులు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది మనీ. ఈ నిశ్చల విధులు, నిశ్చల విధులు, దీన్నే సాంకేతిక టెక్నికల్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్తారు, సాంప్రదాయ విధులు అని చెప్తారు, ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్తారు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ప్రాథమిక ద్వితీయ విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కేవలం ద్రవ్యం యొక్క విధిని బట్టి, ద్రవ్యం యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి, ద్రవ్యం చేసేటువంటి పనులను బట్టి మాత్రమే వాటిని చెప్పడం జరిగింది. వాటిని నిశ్చల విధులు అంటారు. అంటే వేటి వల్ల అయితే సామాజికమైన ఆర్థికమైనటువంటి వ్యవహారాల మీద ఎఫెక్ట్ ఉండదో వాటిని మనం ఏమంటామంటే నిశ్చల విధులు అంటాం. అలా కాకుండా కొన్ని ద్రవ్య విధుల వల్ల ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అంటే ధరల్లో మార్పిడి, లేదంటే ద్రవ్యోల్బణం, లేదంటే వ్యాపార చక్రాలు, ట్రేడ్ సైకిల్స్ లాంటివి ఏవైనా మార్పులు వచ్చినట్లయితే వాటిని చలన విధులు అంటాం. అంటే ఆర్థిక వ్యవహారాల్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి విధుల్ని చలన విధులని, ప్రభావితం చేయనటువంటి విధుల్ని నిశ్చల విధులని చెప్పడం పాల్ ఏజింగ్ యొక్క వర్గీకరణలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఇక ద్రవ్యం, ఏది ద్రవ్యం, విచ్ ఈజ్ ద బెటర్ అనేటప్పుడు దాని యొక్క లక్షణాలు కూడా మనం చూడవలసిన పరిస్థితి ఉంది. ద ఫస్ట్ వన్, యాక్సెప్టబిలిటీ. It should be accepted by the whole society. Then only it is considered as a money. అందరూ ఆమోదిస్తేనే ద్రవ్యం అవుతుంది. ఆమోదించకపోతే అది మార్పిడిగా యాక్సెప్ట్ కాకపోతే కనుక అది ద్రవ్యం కాదు. కాబట్టి ఫస్ట్ లక్షణం ఏదంటే ఆమోదయోగ్యత. నెక్స్ట్ సౌలభ్యత. ఇట్ షుడ్ బి పోర్టబుల్. అంటే మనం ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి క్యారీ చేయాలి అంటే ద్రవ్యం పోర్టబుల్గా ఉండాలి, అది మనకి సౌలభ్యంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ మన్నిక. మనం అక్కడ చూసాం, సౌలభ్యత లేనంత వల్లే క్యారీ చేయడానికి బరువుగా ఉందని చెప్పేసి లోహ ద్రవ్యం స్థానంలో పత్ర ద్రవ్యాన్ని ముద్రించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. పూర్వకాలంలో మన వాళ్ళు కాశీ వెళ్ళాలి అంటే అప్పటికి లోహాలే ఉండేవి, సో చాలా బరువుగా ఉండేవి, థెఫ్టింగ్ ఉండేది ఆన్ ది వే. సో వాళ్ళు ఏం చేసేయాలంటే గుడ్డ సంచులను కట్టేసి నడుము చుట్టూ కట్టేసి ఈ లోహ ద్రవ్యాన్ని మోసుకుని వెళ్ళడం, చాలా సంచులతో కానీ లేకపోతే నడుము చుట్టూ మగవాళ్ళు కట్టుకుంటూ దాన్ని మోసుకెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. అంటే పోర్టబిలిటీ సౌకర్యం ఉండేది కాదు. కాబట్టి ద్రవ్యం అనేది సౌలభ్యంగా ఉండాలి. ఈరోజు చూడండి, మనం 2000 కాయిన్స్ అట్లా 10 కాయిన్స్ వేసుకొని మనం ఎంత దూరమైనా 10 కరెన్సీ నోట్స్ని పట్టుకొని మనం ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి మన అవసరాలు తీర్చుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. కోర్స్ ఆన్లైన్ మనీ కూడా ఈరోజు వచ్చేసింది అనుకోండి, అంటే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఆన్లైన్లో చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది అనుకోండి. సో సౌలభ్యంగా ఉండాలి. మన్నిక, ఇది 10 కాలాల పాటు మన్నిక ఉండాలి. అంటే మనం దాచుకున్నా సరే చెడిపోయే విధంగా ఉండకుండా మన్నిక ఉండాలి. ఎక్కువగా అంటే చేతులు మారేటప్పుడు కూడాను ఇది మనకి డ్యూరబిలిటీ కనిపిస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ విభాజితం. మనం ఈ ద్రవ్యాన్ని మనం విభజించుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. మన పూర్వకాలంలో మనం చెప్పుకున్నాం, భారతదేశంలో ద్రవ్యంగా ఆవును ఉపయోగించే వాళ్ళం. మనం ఒక ఆవుని ద్రవ్యంగా ఉపయోగించేటప్పుడు నీకు ఏదైనా ఒక చిన్న వస్తువు కావాలి నీ అవసరం కొద్దీ. ఆ చిన్న వస్తువు కోసం నువ్వు ఆవుని విభజించలేవు. జోక్గా చెప్పుకుంటే ఒక చాక్ పీస్ కావాలి, ఆవులు యొక్క తోకనిస్తావా, చెవులనిస్తావా, లేక దాని యొక్క కాళ్ళు డెక్కనిస్తావా? సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి విభజించడానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆధునిక యుగంలో చూసినట్లయితే మనం ఎంత కావాలంటే రూపాయి కాయిన్స్, 2 రూపీస్ కాయిన్స్, 10 రూపీస్ కాయిన్స్, 5 రూపీస్ కాయిన్స్, అట్లాగే 20 రూపీస్ కరెన్సీ నోట్స్, ఇట్లా మనం ద్రవ్యాన్ని విభజించుకోవడానికి మనకి చాలా అనుకూలంగా ఉంది. నెక్స్ట్ సజాతీయత, హోమోజీనిటీ. ద్రవ్యాన్ని మనం సజాతీయత అంటే ద్రవ్యం ఎక్కడైనా ఒకే విధంగా ఉండాలి, అందరూ కూడాను ఒకే విధంగా గుర్తించగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉండాలి. నెక్స్ట్ వ్యాకోచత్వం, ఎలాస్టిసిటీ. ఎంత కావాలంటే అంత ద్రవ్యాన్ని మనం ముద్రించుకోవడానికి అవకాశం ఉండాలి. నెక్స్ట్ లెస్ వెయిట్, తక్కువ వెయిట్ ఉండాలి. స్థిరత్వం, ఇట్ షుడ్ బి స్థిరత్వం. అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క విధంగా కాకుండా ద్రవ్యం అనేది స్థిరంగా ఉండాలి, తేలిగ్గా గుర్తించగలగాలి.
ఇట్ షుడ్ బి రికగ్నైజబుల్. అందరూ కూడా ఇది 10 రూపీస్ కరెన్సీ అంటే చదువు రానిటువంటి వాళ్ళు, పేదవాళ్ళు, ఏజెన్సీలో ఉండేవాళ్ళు, అమాయకులు, ముసలి వాళ్ళు, పిల్లలు ఎవరైనా సరే దీన్ని గుర్తించగలిగేటువంటి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది మంచి ద్రవ్యంగా ఉంటుంది. లాస్ట్ వన్, ఇప్పుడు మనం ద్రవ్యం యొక్క అతి ముఖ్యమైన సిద్ధాంతం, ఈ ద్రవ్యానికి సంబంధించి గ్రాసమ్స్ థియరీ, గ్రాషమ్ థియరీ అంటారు. 1558లో ఎలిజబెత్ రాణి I పరిపాలనా కాలంలో ఇంగ్లాండ్లో ఈ సిద్ధాంతం ఆవిర్భవించడం జరిగింది, గ్రాషమ్ థియరీ. ఎలిజబెత్ రాణి I తన అధికారంలోకి వచ్చేటప్పుడు ఇంగ్లాండ్లో ద్రవ్య వ్యవహారాల్లో అంటే మొత్తం సమూలమైనటువంటి మార్పును చేద్దాం సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ద మనీలో, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చి తన బొమ్మతో కొత్త కరెన్సీని కాయిన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది. కరెన్సీని విడుదల చేశారు. విడుదల చేసినటువంటి కాయిన్ను కొత్తవి విడుదల చేశారు. సో కరెన్సీ, బంగారపు కాయిన్స్ ఎలిజబెత్ రాణి యొక్క బొమ్మతో కరెన్సీని విడుదల చేస్తే కొత్త కాయిన్స్ కొద్ది కాలానికే మాయమైపోయాయి, కనిపించట్లేదు మార్కెట్లో. పాత కాయిన్స్ మాత్రమే సర్క్యులేషన్లో ఉన్నాయి. సో వెంటనే తన ఆర్థిక సలహాదారు అయినటువంటి సర్ థామస్ గ్రాషమ్ ఇతను పిలిచారు. మేడం రాణిగారు పిలిచి, ఏంటయ్యా మనం విడుదల చేసేటువంటి కరెన్సీ కనిపించట్లేదు, ఏమైంది అని చెప్పేసి మేడం అడగటం జరిగింది. అప్పుడు సర్ థామస్ గ్రాషమ్ మేడంతో, రాణిగారితో చెప్పారు, అమ్మా పాత ద్రవ్యం కొత్త ద్రవ్యాన్ని చలామణి నుంచి తొలగిస్తుందమ్మా. పాత ద్రవ్యం కొత్త ద్రవ్యం ఒకేసారి చలామణిలోకి వచ్చేటప్పుడు పాత ద్రవ్యం కొత్త ద్రవ్యాన్ని చలామణి నుంచి తొలగిస్తుందమ్మా అని. ఎందుకని అంటే ఇంకొక విధంగా కూడా, చెడ్డ ద్రవ్యం మంచి ద్రవ్యాన్ని చలామణి నుంచి తొలగిస్తుంది, సర్క్యులేషన్ నుంచి తొలగిస్తుంది అని చెప్పాడు. ఎందుకని అడుగుతుంది మేడం. దానికి 3 కారణాలు చెప్తారు తాను. ఒకటి, కొత్త ద్రవ్యము అంటే ఎవరికైనా కాస్త ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొత్త ద్రవ్యాన్ని దాచుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే చూడండి, కొత్త నోటు పాత నోటు ఒకే విలువ చేసినటువంటి కొత్త నోటు 100 రూపాయల నోటు, పాత 100 రూపాయల నోటు ఉందనుకోండి. సాధారణంగా మనం ఎవరికైనా చెల్లింపు చేసేటప్పుడు, లేదంటే బస్సులో వెళ్ళేటప్పుడు, లేదంటే మనం టికెట్ తీసుకునేటప్పుడు రెండూ ఒకసారిగా మన చేతికి జోబీ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, పాత నోటుని ఇస్తూ కొత్త నోటుని దాచుకుంటాం. ఆ కొత్త నోటు కూడా నెక్స్ట్ హోటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు, లేదంటే ఏదైనా అవసరానికి నెక్స్ట్ మనం చెల్లించక తప్పదు. బట్ కొత్త నోటుని దాచిపెడుతూ పాత నోట్లను ఉపయోగించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇది మానవుడి యొక్క నైజం. కొత్తదాన్ని దాచిపెట్టుకుని కొత్తదాని పట్ల మక్కువ, కొత్తదంటే కనుక ఇంట్రెస్ట్. సో కొత్తదాన్ని దాచుకుంటూ పాతదాన్ని మొదట చెల్లించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కొత్త వాటిని దాచుకుంటున్నారు, కొత్త కాయిన్స్ని దాచుకుంటున్నారు అమ్మ అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ రెండవది, కొత్త కాయిన్స్లో ఎక్కువ బంగారం ఉంటుంది, లోహం ఉంటుంది. అది ఫుల్ బాడీడ్ మనీ నాడు. ఎలిజబెత్ రాణి అంటే 1558 ఏడి అంటే కనుక అప్పటికి కాయిన్స్ మాత్రమే అమల్లో ఉన్నాయి, ఇంకా కరెన్సీ నోట్స్ అనేటువంటి అమల్లోకి రాలేదు. బంగారపు కాయిన్స్, వెండి నాణ్యాలు మాత్రమే అమల్లో ఉన్నాయి. సో ఫుల్ బాడీడ్ మనీ, పూర్తి ప్రమాణ ద్రవ్యం. సో వాటిలో ఉండేటువంటి బంగారం పాత కాయిన్స్ కంటే కొత్త కాయిన్స్లో ఉండేటువంటి లోహ పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో తను ఎక్కువ బంగారం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని దాచుకుంటున్నాడు. పాత కాయిన్స్ అరిగిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో బంగారం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని సర్క్యులేషన్లోకి విడిచిపెట్టేస్తున్నాడు. సో వీటిని ఏదైనా వస్తువును కొనుక్కోవాలన్నా, లేదు ఒక ఆభరణంగా చేసుకోవాలన్నా, లేదు సంపదను దాచుకోవాలన్నా, బంగారాన్ని దాచిపెట్టుకోవాలన్నా కొత్త కాయిన్లో ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది, ఎక్కువ లోహం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని దాచిపెట్టుకుంటున్నాడు. ఇది రెండవ కారణం అమ్మ అని చెప్పారు. ద థర్డ్ వన్, ఎగుమతి విదేశీ మార్కెట్లో సాధారణంగా ప్రమాణంగా ద్రవ్య పరిమాణాన్ని తీసుకోవడం అంటే లోహ పరిమాణాన్ని తీసుకుంటారు. ఏదైనా మనం దిగుమతి చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం బంగారాన్ని ఇచ్చి మనం దిగుమతి చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. సో దాన్ని అంటే మనం బంగారంతో విదేశీ ఈ వస్తువులు సేవల్ని మనం కొనుగోలు చేస్తున్నాం. సో అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఏమొస్తుంది అంటే ఎక్కువ బంగారం ఇస్తే ఎక్కువ దిగుమతి అవుతుంది, తక్కువ బంగారం ఇస్తే తక్కువ
దిగుమతి అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఫేస్ వాల్యూ ఎవరు చూడరు. మన దగ్గర ఉండేటువంటి ఎలిజబెత్ రాణి యొక్క ఫోటో చిత్రం అంటే చిత్రంతో ఉండేటువంటి ఈ కాయిన్ని అక్కడ ఈ ఫేస్ వాల్యూ అక్కడ చూసి మనకి ఇక్కడ చలామణి అవుతుందే తప్ప అక్కడ ఎవరు చూసేటువంటి పరిస్థితి లేదు. వాళ్ళు ఏం చూస్తారు, ఆ కాయిన్లో ఉండేటువంటి లోహ పరిమాణాన్ని చేస్తారు, విలువైనటువంటి కాయిన్లో ఉండే లోహ పరిమాణాన్ని చూస్తారు. కాబట్టి ఆ పరిమాణాన్ని బట్టి వాళ్ళు మనకి ఏదైనా వస్తువును అమ్మటం లేదా సేవను అమ్మటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎగుమతి దిగుమతులు చేసేటప్పుడు ఎక్కువ లోహం ఉంటే కనుక ఎక్కువ దిగుమతి చేసుకోవచ్చు. కొత్త కాయిన్స్లో ఎక్కువ పరిమాణం ఉంటుంది, లోహ పరిమాణం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని కానీ మనం చెల్లించినట్లయితే ఇతర దేశాల నుంచి మనకి ఎక్కువ పరిమాణంలో ఏవైనా వస్తువులు లేక సేవలను దిగుమతి చేయడం అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఈ 3 కారణాల వల్ల పాత కాయిన్స్ అంటే పాత ద్రవ్యం కొత్త ద్రవ్యాన్ని చలామణి నుంచి ద్రవ్యం కొత్త ద్రవ్యాన్ని చలామణి నుంచి తొలగిస్తుందమ్మా అని చెప్పారు. అయితే తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ గారు తన గ్రంథమైనటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో ఆయన ఇదేం చేశాడంటే ఏకలోహం ఉంటేనే కాదు ద్విలోహం ఉండేటప్పుడు కూడా ఈ పాత ద్రవ్యం కొత్త ద్రవ్యాన్ని చలామణి నుంచి తొలగిస్తుంది అనేటువంటిది ఇది కూడా వర్తిస్తుందని చెప్తాడు ఆయన. ద్విలోహం అంటే ఏంటి, కరెన్సీ నోట్స్ కరెన్సీ కాయిన్స్ రెండు అమల్లో ఉండేటప్పుడు చలామణిలో ఉండేటప్పుడు విలువైన లోహంతో తయారు చేసినటువంటి కరెన్సీ కాయిన్స్ని దాచుకుంటూ ప్రాతినిధ్య ద్రవ్యంగా రిప్రజెంటేటివ్ మనీ కావచ్చు లేకపోతే అపరివర్తనీయమైనటువంటి ద్రవ్యం కావచ్చు కరెన్సీ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి చలామణిలోకి పంపించేసి ఈయన ఏం చేశారు అంటే విలువైనటువంటి లోహ ద్రవ్యాన్ని కాయిన్స్ని దాచిపెట్టుకుంటారమ్మా అని చెప్పేసి దాచిపెట్టుకుంటారని ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ద్విలోహానికి కూడా వాటిని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అట్లాగే ద్విలోహం అంటే ఏంటంటే విలువైనటువంటి బంగారపు కాయిన్ ప్లస్ వెండి కాయిన్ రెండు కూడా అమల్లో ఉండేటప్పుడు బంగారపు కాయిన్స్ని ద్విలోహం విషయంలో బంగారపు కాయిన్ని దాచిపెట్టుకొని వెండి కాయిన్స్ని చలామణిలో విడిచిపెడతాడని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మార్షల్ గారు ఏమంటారంటే ఏకలోహం విషయంలోనే కాదు ద్విలోహ విషయంలోనూ అంటే బంగారము వెండి నాణ్యాలు రెండు ఒకేసారి చలామణిలో ఉండేటప్పుడు విలువైనటువంటి బంగారపు నాణ్యాలను దాచిపెట్టి వెండి నాణ్యాలు మాత్రమే చలామణి చేస్తారని చెప్పడం. అలాగే రెండవది కాయిన్స్ విలువైనటువంటి లోహ నాణ్యాలను మరియు పత్రద్రవ్యాన్ని అంటే కరెన్సీ నోట్స్ని రెండింటిని కూడా రెండింటినీ ఒకేసారి చలామణిలో ఉండేటప్పుడు విలువైనటువంటి లోహ నాణ్యాలను దాచిపెట్టి కేవలం పత్రద్రవ్యాన్ని ఏదైతే కాగిత ద్రవ్యం ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే చలామణిలోకి తీసుకొస్తారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా గ్రాషం సూత్రం ఏంటంటే చెడు ద్రవ్యం మంచి ద్రవ్యాన్ని సర్క్యులేషన్ నుంచి తొలగిస్తుందని చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఈరోజు మనం చర్చించుకున్నటువంటి ద్రవ్యానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాలు. మొట్టమొదటిసారిగా మనం ద్రవ్యానికి సంబంధించిన నిర్వచనాలు చెప్పుకున్నాం. ద్రవ్య పరిణామం ఎట్లా వస్తు ద్రవ్యం నుంచి అట్లా ఆ తర్వాతను లోహ ద్రవ్యం కాగిత ద్రవ్యం అట్లాగే క్రెడిట్ మనీ ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ ద్రవ్యం వరకు ఎలా పరిణామం చెందిందో చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత ద్రవ్యం యొక్క రకాలు చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాతను వివిధ బేస్లు తీసుకుంటూ ద్రవ్యాన్ని యొక్క రకాలు చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఆర్బీఐ ద్రవ్యం యొక్క వర్గీకరణ చెప్పాం. ద్రవ్యాన్ని 4 రకాలుగా M1, M2, M3, M4 అని విభజించడం జరిగాం. ఆ తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోయినప్పటికీ 1997లో వైవి రెడ్డి కమిటీ చెప్పినటువంటి సిఫార్సులు మూలంగా ఈ ద్రవ్యాన్ని 2 వర్గాలుగా చేసాం. M1, M2, M3 మరియు L1, L2, L3 అని చెప్పేసి లిక్విడిటీ బేస్ మీదుగా కూడా చేస్తూ బ్యాంక్ ద్రవ్యాన్ని అంతటినీ M1, M2, M3 చేస్తూ బ్యాంక్ ద్రవ్యం కాకుండా పోస్టల్ ద్రవ్యము నెక్స్ట్ NB నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్స్ అయితేనేమి అలాగే ద్రవ్య సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కలిపి మనం లిక్విడిటీగా చూపించడం జరిగింది. చిట్టుచిరుగా ఆ తర్వాతను ద్రవ్యం యొక్క విధులు ద్రవ్యంకి ఉండేటువంటి లక్షణాలు చిట్టుచిరుగా మనం గ్రాషం సూత్రాన్ని కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ముగించడం జరిగింది. ఇది మనం మాడ్యూల్ 5లో మనం క్లియర్గా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి చాప్టర్ ఇది. సెమిస్టర్ 3లో అర్థశాస్త్రం చదివినటువంటి BA స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా ఉపయోగపడేటువంటి అంశం.
నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్ని కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారులకు, ముఖ్యంగా చరిత్ర అధ్యాపకులకు, విద్యార్థులకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం కంపెనీ పాలనా కాలం నాటి ఆర్థిక విధానం గురించి చర్చించాలి. కంపెనీ పాలన అంటే తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం కంపెనీ పాలన అంటే 1757 సంవత్సరానికి రాజకీయంగా నిలదొక్కుని 1857 వరకు భారతదేశాన్ని పాలించినటువంటి తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం కాలంలో కొనసాగినటువంటి వివిధ పాలనా పద్ధతుల గురించి తెలుసుకోవడమే మనకు ఈరోజు ముఖ్యాంశం. 1757 సంవత్సరంలో కంపెనీ పాలన రాజకీయంగా ఆరంగేటం చేసే ముందు అది ఏ విధంగా భారతదేశంలో అడుగుపెట్టిందో కొంత తెలుసుకున్న తర్వాత వాటి ఆర్థిక విధానాల గురించి తర్వాత చర్చిస్తాం. మనందరికీ తెలుసు 1600 సంవత్సరంలో తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘంగా ఏర్పడి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అనుమతి పొంది భారతదేశంలో 1611 సంవత్సరంలో మొదటగా సూరత్ వర్తక కేంద్రంగా వలస వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ రోజు నుంచి 1611 సంవత్సరం నుంచి తోటి ఐరోపా వర్తకులైనటువంటి పోర్చుగీస్ వారితో, తర్వాత డచ్ వారితో, తర్వాత ఫ్రెంచ్ వారితో పోట్లాడి 1757 సంవత్సరానికి రాజకీయంగా నిలదొక్కడం కంటే ముందు వాళ్ళు వర్తక ఏకస్వామ్యాన్ని అంటే ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని సాధించారు. ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని సాధించిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు ఆర్థిక విధానంపై దృష్టి మళ్లించారు. కాబట్టి మనం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలనా కాలం నాటి ఆర్థిక విధానాన్ని తెలుసుకునే ముందు మనం భారతదేశంలో కంపెనీ పాలన 1757 సంవత్సరాలు అడుగుపెట్టేటప్పటికి పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే స్వాతంత్ర సముపార్జనకు ముందు దాదాపు 1.5 శతాబ్ద కాలం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనావస్థలో ఉంది అనే విషయాన్ని వివి భట్ అనేటువంటి చరిత్రకారుడు చెప్పాడు. అంటే ఏమని 1757 సంవత్సరంలో ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రాజకీయంగా అడుగు పెట్టక మునిపే భారతదేశంలో ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేవని వాళ్ళు చెప్పడం. కానీ వాస్తవంగా అయితే 1757 సంవత్సరం నాటికి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ భారతదేశంలో రాజకీయంగా అడుగుపెట్టినాడు పరిస్థితులు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ మనం చూడండి, ఆర్థిక స్వయం సమృద్ధి గల గ్రామీణ వ్యవస్థ అంటే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ భారతదేశంలోకి అడుగుపెట్టేటప్పటికి భారతదేశంలోని ప్రతి గ్రామము వివిధ రకాలైనటువంటి కులవృత్తులతో కూడినటువంటి పరిశ్రమలతో ప్రతి రాష్ట్రము ఆర్థికంగా సమృద్ధిగా ఉందనే విషయాన్ని గమనించాలి. అదేవిధంగా భారతదేశానికి ప్రధానమైనటువంటి ఆదాయం ఏమిటంటే వ్యవసాయం, తర్వాత పశుపోషణ. వాటితో పాటు కుటీర పరిశ్రమలు కూడా ప్రతి గ్రామంలోనూ రకరకాలైన కుటీర పరిశ్రమలతో భారతదేశం ప్రతి గ్రామం ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి పరిశ్రమ కేంద్రంగా వెలసిల్లుతూ వచ్చింది. మనం వివిధ ప్రాంతాల్లో తయారైనటువంటి వస్తువులు గమనించినట్టయితే ముఖ్యంగా ఢాకాలో ఉన్నటువంటి మస్లిన్స్ అనేటువంటి వస్త్రాలు కానీ, బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి కాలికోస్ వస్త్రాలు కానీ, బెనారస్ పట్టు వస్త్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది, అహ్మదాబాద్లో అనేక రకమైనటువంటి వస్త్రాలు, దోవతలు, దుప్పట్లు, కాశ్మీర్లో శాలువలు, మచిలీపట్నంలో నూలు బట్టలు, వీటన్నిటిని గమనించినట్టయితే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో పారిశ్రామిక విధానం ప్రారంభించక మునిపే భారతదేశం అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి చెందిందనే విషయాన్ని మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ముఖ్యమైన పాలనా కేంద్రాలు 1757 సంవత్సరానికి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రాజకీయంగా అడుగుపెట్టక మునుపు భారతదేశంలో ఢిల్లీ కానీ, లక్నో, లాహోర్ ఉత్తర భారతదేశంలో, దక్షిణ భారతదేశంలో మనకు హైదరాబాద్ కానీ లేదంటే మైసూరు లాంటి పట్టణాలు బ్రహ్మాండమైన పాలనా కేంద్రాలుగా వెలసిల్లాయి. దక్షిణాదిలో మనం చూసినట్టయితే మైసూరు పులిగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి టిప్పు సుల్తాన్ లాంటి వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్యమైన స్థానంలో ఉన్నారు. అదేవిధంగా పవిత్రమైన యాత్రాస్థలాలు అలహాబాదు, బెనారసు, కంచి, రామేశ్వరం, పూరి ఇలాంటి ప్రాంతాలు అనేకంగా ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ ఇవన్నీ కూడా గమనించినట్టయితే ఏ రకంగానూ అప్పుడప్పుడే పారిశ్రామిక విప్లవంతో ముందంజ వేస్తున్నటువంటి ఇంగ్లాండ్లో మిగతా ప్రాంతాలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు భారతదేశం ఏ రకంగా కూడా వెనుకంజ లేదనే విషయాలు మాత్రం గమనించాలి. కాకపోతే ఇక్కడ మాత్రం ఒక విషయం గమనించాలి, సరైన రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడం కూడా ప్రధానమైనటువంటి లోపం. కాబట్టి
కంపెనీ పాలన ప్రారంభించకముందే భారతదేశం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందింది. కంపెనీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే 1757 సంవత్సరంలో బెంగాల్లో ప్లాసీ యుద్ధంలో సిరాజుద్దౌలాను ఓడించిన తర్వాత రాజకీయంగా అడుగుపెట్టారో అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఒకే లక్ష్యంగా నేర్చుకున్నారు. ఏమిటంటే భారతదేశాన్ని ఆంగ్ల వలస ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలి. అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వనరులన్నీ కూడా క్రమ పద్ధతిలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి బ్రిటిష్ దేశానికి తరలింపజేయడం, అంటే భారతదేశం సంపదలను క్రమ పద్ధతిలో దోచుకోవడం. కాబట్టి ఇది ఇక్కడ చూడండి 1600 నుంచి 1757 వరకు, అంటే ఇది కేవలం ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కేవలం వ్యాపార సంఘంగా ఉన్నంతకాలం ఇది, అంటే భారతదేశం నుంచి ముడి సరుకులు తరలించడము, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముడి సరుకులు తక్కువ ధరలకు తరలించుకోవడం, అక్కడ నుంచి ముఖ్యమైన నూతన ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకొని రావడము, వీలైనంతవరకు లాభాలను ఆర్జించడం. ఇలాంటి సందర్భంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే భారతదేశం నుంచి ఏమైనా వస్తువులు ఎగుమతి వస్తువులు చేస్తుంటే వాటి మీద సుంకాలు విధించారు. విదేశాల నుంచి ఏదైనా వస్తువులు తీసుకుందామంటే దిగుమతుల మీద నిషేధం చేశారు. ఈ విధంగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో అక్కడక్కడ కొన్ని ప్రతిఘటనలు ఎదురైనాయి. కానీ తాత్కాలికంగా కొన్ని ప్రతిఘటనలు ఎదురైనప్పటికీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కొంతకాలం ఆలోచించింది భారతదేశంలో ఎలాంటి ఆర్థిక విధానం కొనసాగిద్దామని. కానీ ఒక్కసారిగా ఎప్పుడైతే 1757 సంవత్సరంలో, అంటే ప్లాసీ యుద్ధంలో సిరాజుద్దౌలాను ఓడించి, నాటికే భారతదేశ రాజకీయాల్లో ప్రముఖ పాత్ర బాగా అంతో ఎంతో శక్తివంతుడైన సిరాజుద్దౌలాను ఓడించి మొదటి బెంగాల్ యుద్ధంలో విజయం సాధించారు. తర్వాత బాక్సార్ యుద్ధం రెండవ బెంగాల్ యుద్ధం, దాన్నే బాక్సార్ యుద్ధం అంటారు, దాంట్లో విజయం సాధించిన తర్వాత రాజకీయంగా వాళ్ళకు సుస్థిరత దొరికింది. 1765 సంవత్సరంలో బెంగాల్లో ద్వంద్వపాలన ప్రవేశపెట్టారు. అంటే రాష్ట్ర గవర్నర్కు ఉన్నటువంటి పన్ను వసూలు చేసేటువంటి అధికారం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేజిక్కించుకుంది. దాంతో భారతదేశంలో వాళ్ళకు కొంత సుస్థిరత చేకూర్చినట్టయింది. అప్పటి నుంచి ఆర్థిక దోపిడీని కొనసాగించడం ప్రారంభించారు. అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆదాయాన్ని ఏ విధంగా బ్రిటిష్ దేశానికి తరలించడం, లేదంటే వాళ్ళ యొక్క కంపెనీ డైరెక్టర్లు, కంపెనీ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, లేకపోతే కంపెనీ ఉద్యోగస్తులు లబ్ధి పొందడం. ఇందులో భాగంగా రకరకాల పద్ధతులు పాటించారు. ఒకవైపు ఆర్థిక దోపిడీని తన వృత్తిగా లేదంటే తన ప్రవృత్తిగా పెట్టుకున్నప్పటికీ రాజ్యసంఘం సిద్ధాంతం డల్హౌసీ, ఆయన భారతదేశపు ఆధునిక భారతదేశ నిర్మాత అంటారు. అదేవిధంగా ప్రాచ్య దేశపు అబ్రహాం లింకన్ అంటారు డల్హౌసీ. అలాంటి మహానుభావుడు కూడా రాజ్యసంఘం సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టి భారతదేశంలో ఎవరికైతే మగ సంతానం లేదో ఆ ప్రాంతాలన్నింటినీ క్రమపద్ధతులు ఆక్రమించుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. అదేవిధంగా వెల్లస్లీ సైన్య సహకార పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాడు. సైన్య సహకార పద్ధతి ద్వారా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాలకైతే స్వయంగా పరిపాలించుకునేటువంటి అవకాశమో, లేదంటే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఎదుర్కొనేటువంటి సత్తా లేదో వాళ్ళకి పరోక్షంగా మద్దతు ఇచ్చి ఆ ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకోవడం ప్రయత్నం చేశాడు. అదేవిధంగా కొన్ని ప్రాంతాలు దుష్పరిపాలన అనేటువంటి కారణంతో ఆక్రమించారు. ఈ విధంగా అతి కొద్ది కాలంలోనే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రాజకీయంగా కూడా ఏకఛత్రాధిపత్యం సాధించింది. ఎప్పుడైతే రాజకీయంగా ఏకఛత్రాధిపత్యం సాధించిందో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, అప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వనరులను, అన్ని సరుకులను బాగా సులభంగా ఎలాంటి ప్రతిఘటన లేకుండా ఆక్రమించుకోవడానికి ఇది అవకాశం కలిగింది. అందుకనే భారతీయ దేశంలో ఉన్న ముడి సరుకులన్నింటినీ, ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఏదైతే అవసరమో సుగంధ ద్రవ్యాలు, ప్రత్తి, నీలిమందు, పొగాకు, పట్టు, ఏవైతే భారతదేశంలో విరివిగా దొరుకుతాయో, ఏవైతే బ్రిటిష్ దేశంలో అంత సులభంగా అమ్ముడుపోయి ఎక్కువగా అమ్ముడుపోతాయో వాటి నుంచి ఆక్రమించుకొని భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వస్తువులని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి విక్రయశాలగా మార్చారు. ఇది చాలా దారుణమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గమనించాలి మనం. ఇలాంటి ఆర్థిక విధానాల వల్ల భారతదేశంలో విపరీతమైనటువంటి ఫలితాల్లో వచ్చే ఆ ఫలితాలు ఇప్పుడేదో మనం చదువుతాం. ఆర్థిక విధానం, దాని యొక్క ఫలితాలు. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ 1757 నుంచి 1857 వరకు కొనసాగించినటువంటి ఆర్థిక విధానం, అంటే ఆర్థిక దోపిడీ విధానం యొక్క ఫలితాలు మనం బాగా గమనించినట్టయితే, మొదటి చూడండి, కుటీర పరిశ్రమల పతనం.
ఏ కుటీర పరిశ్రమలు అయితే ప్రతి గ్రామము స్వచ్ఛందంగా పెరగడానికి, స్వచ్ఛందంగా విలసిల్లడానికి కారణమైందో వాటి మీద దృష్టిని మళ్లించి ఆ కుటీర పరిశ్రమలు నాశనం కావడానికి కారణమైనారు. ఆ విధంగా కుటీర పరిశ్రమలు నాశనం అయినాయి. ఎప్పుడైతే కుటీర పరిశ్రమలు నాశనం అయినాయో కుటీర పరిశ్రమల మీద ఆధారపడినటువంటి లక్షలాది మంది భారతీయులంతా కూడా నిరుద్యోగులుగా మారాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. అదేవిధంగా చేనేత కార్మికులు, కుటీర పరిశ్రమలు ముఖ్యంగా చేనేత కార్మికులు కూడా ఆధారపడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఉపాధి కోల్పోయారు. ఈ విధంగా లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులుగా మార్చారు. ఎప్పుడైతే పరిశ్రమలు నాశనం అయిపోయినాయో ఎక్కువ మంది ప్రజలు వ్యవసాయం మొగ్గు చూపడానికి కారణమైంది. ఎందుకంటే ఒకవైపు పరిశ్రమల మీద ఆధారపడితే, కుటీర పరిశ్రమల మీద ఆధారపడితే ఆదాయం వచ్చే ప్రసక్తి లేదు, కుటుంబాలు జరిగేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వ్యవసాయం మొగ్గు చూపారు. వ్యవసాయం మొగ్గు చూపేది కూడా వ్యవసాయంలో ఇంతకాలం కూడా భారతదేశానికి పనికొచ్చేటువంటి పంటలను పండించేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు వాణిజ్య పంటలను ప్రోత్సహించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా ఆహార కొరత ఏర్పడింది. తర్వాత వీటికి తోడు రైతుల దుస్థితిని గమనించినట్టయితే ఆర్థిక విధానం యొక్క ప్రధానమైన మరొక ఫలితం ఏమిటంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రైతులంతా కూడా విపరీతమైనటువంటి ఆర్థిక దుస్థితి గురి కావడం. దానికి కారణం ఏమిటంటే భారతదేశంలో ఆదాయాన్ని ఏ విధంగా ప్రజల నుంచి వసూలు చేయడం కోసం రకరకాల కమిషన్లు, రకరకాల పద్ధతులను చేపట్టి ప్రధానంగా 3 విధానాలు చేపట్టారు. వాటినే జామీందారీ విధానం ఒకటి, మహల్వారీ విధానం ఒకటి, రైతువారీ విధానం అని చెప్పి 3 భాగాలుగా చెప్పించవచ్చు. జామీందారీ విధానం కారణవాళి శాశ్వత నిర్ణయ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టి ఆ జామీందారీ వర్గాన్ని ఒకదాన్ని తయారు చేసి ఆ జామీందారులకు భూములపైన హక్కులు కల్పించి తద్వారా వాళ్ళే ప్రజల నుంచి పన్ను వసూలు చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించాడు. ఆ విధంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రైతులంతా కూడా జామీందారుల యొక్క దయాదాశీల మీద ఆధారపడాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది. అందుకని మన జామీందారీ విధానంలో అనేక లోపాలు ఉన్నాయని చెప్పాం. ఆ లోపాల వల్ల భారతీయులకు విపరీత నష్టం వచ్చింది. రైతులు విపరీతంగా నష్టాలకు గురైనారు. కానీ లబ్ధి పొందింది మాత్రం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం. అదేవిధంగా మహల్వారీ విధానం ప్రవేశపెట్టారు నార్త్ వెస్ట్లో. మరి రైతువారీ విధానంలో బ్రహ్మాండంగా లాభాలు ఉన్నాయని చెప్పి మనం చదివినప్పటికీ దాన్ని సరిగ్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకపోయేటప్పటికీ దాంట్లో కూడా విపరీతమైన నష్టాలు వచ్చాయి. ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది వ్యవసాయం మీద ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఎవరైతే రైతులు ఉండారో, ఎవరైతే కార్మికులు ఉండారో, ఎవరైతే చేనేత కుటీర పరిశ్రమ మీద ఆధారపడిన కార్మికులు ఉండారో వాళ్ళే విపరీతంగా నష్టపోవాల్సి వచ్చింది. అందుకని భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా చిన్నాభిన్నమైపోయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బ్రిటిష్ దేశం పారిశ్రామిక విప్లవానికి లోనైంది. దానికి తోడు ఆ పారిశ్రామిక విప్లవంతో అక్కడ విపరీతమైన ఉత్పత్తి జరిగింది. ఎప్పుడైతే అక్కడ విపరీతమైన ఉత్పత్తి జరిగిందో దానితో అక్కడ ఏదైతే మిగులు వస్తువులు ఉన్నాయో వాటిని అన్నీ కూడా భారతదేశంలో తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినటువంటి రేట్లను నిర్ణయించి ఖచ్చితంగా మీరు ఇవే కొనాలనేటువంటి స్థితికి తీసుకొని వచ్చారు. దీనివల్ల ఆ గ్రామీణ వ్యవస్థ దీనివల్ల ఏమైపోయిందంటే ప్రజలు తప్పనిసరిగా వాళ్ళ వస్తువులు కొనాల్సి వచ్చింది, కానీ ఆర్థికంగా చాలా నష్టాల్లో ఉండాలి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది పట్టణ వైపు అంటే పట్టణాల్లో జనాభా విపరీతం కావడం, గ్రామీణ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం అయిపోయింది. తర్వాత వ్యవసాయం కుదేలైపోయింది, వ్యవసాయ రంగం సర్వనాశనం అయిపోయింది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉపయోగపడేటువంటి పంటలు కాకుండా ఏవైతే వాణిజ్యం రకంగా ఏవైతే బ్రిటిషులకు ఆదాయం వస్తాయో అలాంటి పంటలనే పండించాల్సి వచ్చింది. వాటికి తోడు భారతదేశానికి చాలా సులభంగా ఉండేటువంటి కరువు కాటకాలు, ఈ కరువు కాటకాల నుంచి ప్రజలను కాపాడేటువంటి ప్రయత్నాలు ఈ తూర్పిండియా వర్తంగా చేయకపోగా మరి ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా దారుణమైపోయింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రజలు కొంతవైపు పట్టణాల వైపు మళ్ళడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. వీటన్నిటిని మనం గమనించినట్టయితే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వల్ల ఏమైపోయిందంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సంపద అంతా కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి, లేదంటే బ్రిటిష్ దేశానికి, లేదంటే బ్రిటిష్ వ్యాపారస్తుల జేబులోకి పోవడం జరిగింది. దాన్నే మనం ఆర్థిక దోపిడీ అంటున్నాం. ఈ ఆర్థిక దోపిడీ గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువే. ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి భారతదేశ వృద్ధ మనిషిగా పేరు పొందినటువంటి దాదాపు నవరోజీ డ్రైన్ థియరీ అనేదాన్ని దాన్ని ప్రకటించి తద్వారా ఏ విధంగా భారతదేశాన్ని తూర్పిండియా వర్తక సంఘం ఆర్థికంగా దిగజారుస్తూ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లోనే కాకుండా బ్రిటిష్ దేశమంతా కూడా తిరిగి
అనేక సందర్భాల్లో ఆయన ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ఏమిటి ఇక్కడ ఆర్థిక దోపిడీ అంటే? ఎగుమతి వస్తువుల కంటే దిగుమతి వస్తువులు, ఎగుమతి వస్తువుల కంటే దిగుమతి వస్తువులు తక్కువ కొనడం. ఈ విధంగా భారతదేశ సంపద ఇంగ్లాండ్కు తరలిపోయింది. వీటన్నిటిని మనం గమనించినట్టయితే ఆర్థిక దోపిడీ విధానం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ నష్టమైపోయింది. ఇప్పుడు మనం మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని చదవబోతున్నాం. అదే 1773వ సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి రెగ్యులేటింగ్ చట్టం. విద్యార్థులు ఇక్కడ ముఖ్యమైన అంశాన్ని గమనించాలి. ఎందుకంటే 1773వ సంవత్సరం రెగ్యులేటింగ్ చట్టం చదివే ముందు ఈ రెగ్యులేటింగ్ అంటే కట్టుదిట్టమైనటువంటి, లేదంటే రెగ్యులేట్ చేయడం అంటే బాగా కంట్రోల్ చేయడం అనేటువంటి చట్టాన్ని ఎందుకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తీసుకొని వచ్చిందని. ఈ 1773వ సంవత్సరంలో వచ్చిన రెగ్యులేటివ్ చట్టం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కంపెనీ ప్రభుత్వాన్ని నిర్మూలించడానికి, నియంత్రణ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన చట్టం అంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఇంత ముందుగానే చదివాం, 1600 సంవత్సరంలో తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం అనే సంఘంలో ఉన్నటువంటి వర్తకులంతా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకొని భారతదేశంలో వ్యాపారం ప్రారంభించారు. భారతదేశంలో వాళ్ళు వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డారు. తోటి ఐరోపా వర్తకులతో పోరాడాల్సి వచ్చింది. ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిసారిగా పోర్చుగీస్ వారు భారతదేశానికి వచ్చారు కాబట్టి పోర్చుగీస్ వారు బలోపేతమైనారు. ఆ పోర్చుగీస్ వారిని ఓడించడానికి తర్వాత వచ్చినటువంటి డచ్ వాళ్ళతో, తర్వాత వచ్చినటువంటి డేన్ల వాళ్ళతో చేతులు కలిపి ముందుగా వచ్చినటువంటి పోర్చుగీస్ వారిని ఓడించేశారు. భారతదేశంలో దాదాపు తావు లేకుండా చేశారు. తర్వాత అంబాయిన వద తర్వాత డేన్లతో పోట్లాడి ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా వాళ్ళని కూడా భారతదేశంలో ప్రాముఖ్యత లేకుండా చేశారు. తర్వాత చివరిగా భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి చివరి వ్యాపార వర్తక సంఘం ఐరోపా నుంచి ఫ్రెంచ్ వారు. ఆ ఫ్రెంచ్ వారు తర్వాత ఆంగ్లేయులు ఇద్దరు కూడా ఏకస్వామ్యం కోసం పోటీపడ్డారు. ఇందులో కర్ణాటక యుద్ధాలను కేంద్రంగా చేసుకొని అటు ఫ్రెంచ్ వారు ఇటు కర్ణాటక వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా కర్ణాటక ఆధిపత్యం కొరకు యుద్ధాలు చేశారు. అవే మన చరిత్రలో కర్ణాటక యుద్ధాలు అంటున్నారు. మరి యుద్ధాల పేరు ఏదైనా కూడా అక్కడ జరిగింది ఏమిటంటే భారతదేశంలో ఆంగ్లేయులకు ఫ్రెంచ్ వారికి వ్యాపారంలో ఎవరు పై చేయి చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో జరిగింది. మరి అదృష్టవశాత్తు మొదటి కర్ణాటక యుద్ధంలో ఓడిపోయినా కూడా ఆంగ్లేయులు రెండవ కర్ణాటక యుద్ధం తర్వాత పుంజుకొని మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం నాటికి ఫ్రెంచ్ వారిని కూడా భారతదేశంలో నిలవ నీడ లేకుండా చేశారు. ఆ విధంగా కర్ణాటక యుద్ధాలు 1760 సంవత్సరం 63వ సంవత్సరం నాటి కర్ణాటక యుద్ధాలు అయిపోయేటప్పటికి భారతదేశంలో ఇతర ఐరోపా నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలాంటి వర్తకులు లేకుండా తమే ఏకస్వామ్యాన్ని సాధించారు. ఓకే, తదనంతరం ఏం జరిగింది? బెంగాల్ యుద్ధాలు జరిగినాయి. బెంగాల్ యుద్ధం తర్వాత బెంగాల్ అధికారాన్ని స్థాపించారు. ఆ విధంగా బెంగాల్ యుద్ధాల తర్వాత వాళ్ళ దృష్టిని అంతా కూడా మిగతా ప్రాంతాలకు పంజాబ్ యుద్ధాలు చేశారు, సిక్కు యుద్ధాలు చేశారు, దాన్ని ఆక్రమించారు. ఆఫ్ఘన్ యుద్ధాలు చేశారు, ఆ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించారు. కర్ణాటక మహారాష్ట్ర యుద్ధాలు చేశారు, దాన్ని ఆక్రమించారు. అదేవిధంగా మైసూరు యుద్ధాలు చేశారు, దాన్ని ఆక్రమించారు. ఈ విధంగా వ్యాపారస్తులుగా అడుగుపెట్టినటువంటి తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం సభ్యులు వ్యాపార రంగంలో తోటి ఐరోపా వారిని ఓడించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేసి చివరిగా భారతదేశంలో రాజకీయ పెత్తనమే సాధించారు. రాజకీయ పెత్తనం సాధించిన తర్వాత కూడా కేవలం బెంగాల్కో దానికో పరిమితం కాకుండా ఇంతింత ఇవ్వటుడు అంత అయినట్టుగా
1757 సంవత్సరం తర్వాత ఒక యుద్ధం తర్వాత ఒక ప్రాంతం యుద్ధం తర్వాత ఒక ప్రాంతాన్ని ఈ విధంగా ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి 1857 సంవత్సరం నాటికి మొత్తం భారతదేశంతో ఆక్రమించేశారు. ఇది భారతీయులు కంటకింప నో డౌట్. ఎందుకంటే వ్యాపారస్తులుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వ్యాపార రంగంలో రాటుదేలడమే కాకుండా భారతదేశాన్ని కూడా రాజకీయంగా ఆక్రమించారంటే నిజంగానే తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం ప్రైవేట్ వ్యాపారస్తుల్ని అభినందించాలి. దీనికి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా లోపాలు కారణం. ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ భారతీయులతో పాటు బ్రిటిష్ దేశం ఏదైతే తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం యొక్క వ్యాపారాన్ని అనుమతినిచ్చిందో వాళ్ళు కూడా కంటగింపు తయారైంది. ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నట్టు లార్డ్ సభ సభ్యులంతా కూడా ఈ తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం అన్నా, తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం పాలించేటువంటి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అన్నా, కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అన్నా వీళ్ళంతా కూడా విపరీతంగా కోపగించుకోవడం మొదలుపెట్టారు. మా దేశం నుంచి అనుమతి పొంది అక్కడికి పోయి అక్కడ వీళ్ళు రాజకీయ పెత్తనం చేస్తున్నారు అనేటువంటి కోపం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వచ్చింది. అందుకనే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘాన్ని తమ నియంత్రణలకు తీసుకొని రావాలని చెప్పి ఆలోచించడం పెట్టింది. అందుకని రకరకాల రాజ్యాంగ సంస్కరణలు చేయాలని చెప్పి ఆలోచించింది. ఆ విధంగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్ళ తాలూకు ఏదైతే భారతదేశంలో వర్తక సంఘం ఉందో ఆ వర్తక సంఘాన్ని తమ నియంత్రణలోకి తీసుకొని రావడంలో భాగంగానే భారతదేశంలో రాజ్యాంగ సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టారు. దాన్నే మనం భారత రాజ్యాంగ చరిత్ర అంటాం, లేదా భారత రాజ్యాంగ సంస్కరణలు. ఆ విధంగా భారత రాజ్యాంగ సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టినటువంటి చట్టమే రెగ్యులేటింగ్ చట్టం. ఇది 1773 సంవత్సరంలో వచ్చింది. ఈ 1773 రెగ్యులేటింగ్ చట్టం ప్రారంభమైనటువంటి రాజ్యాంగ చరిత్ర తర్వాత 1784 సంవత్సరంలో ఈ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం తర్వాత రకరకాల చట్టాలు వచ్చాయి. తర్వాత 1798లో చట్టం వచ్చింది. తర్వాత చార్టర్ చట్టాలు వచ్చాయి. తర్వాత 1909 మింటో మార్లే సంస్కరణలు, తర్వాత 1919 మాంటేగ్ చెన్సూరి సంస్కరణలు, 1935 రాజ్యాంగ చట్టం. ఈ విధంగా చట్టాల ద్వారా వీలైనంత వరకు అంటే 1857 సంవత్సరం నాటికి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని అయితే తరిమేశారు, కానీ దాని తర్వాత భారతదేశం కంట్రోల్ చేయడం మళ్ళీ చట్టాలు తీసుకొని వచ్చారు. ఈ విధంగా ఈ 1773 సంవత్సరంతో ప్రారంభమై 1935తో ముగిసినటువంటి దీన్ని మనం రాజ్యాంగ చరిత్ర అంటాం. కాబట్టి రాజ్యాంగ చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టినటువంటి చట్టమే ఈ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం. కాబట్టి ఇక్కడ లక్ష్యం చెప్పాను చూడండి, ఏ విధంగా అయితే భారతదేశంలోని తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘము మరియు వారి పరిపాలనను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి తేవడం. అర్థమైంది కదా ఇంతసేపు చెప్పింది. ఈ రాజ్యాంగ చరిత్రను లేదంటే రాజ్యాంగ సంస్కరణలను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం జారీ చేయడంలో ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి తూర్పు ఇండియా కంపెనీ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళ ఆధీనంలో తీసుకొని రావడం. అందుకని బీసీ గ్రోవర్ ఏమంటాడంటే రెగ్యులేటింగ్ చట్టంను రూపొందించడం ద్వారా భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ కంపెనీ ప్రభుత్వంపై బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తన ఆధీనంలోనికి తీసుకోవడం కోసం మొదటి ప్రయత్నంగా చెప్పవచ్చును. తదనంతరం 1765 సంవత్సరంలో జరిగిన అంటే బాక్సార్ యుద్ధం తర్వాత జరిగినటువంటి అలహాబాద్ సంధి ద్వారా కంపెనీ ప్రభుత్వం పట్టుకు అనేక ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కాబట్టి మొదటగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం యొక్క పెత్తనాన్ని తగ్గించడం కోసం చేసినటువంటి చట్టమే ఈ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం. ఇక్కడ మన చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు గమనించండి. భారత రాజ్యాంగ చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టిన చట్టం మొదటిది. రెండవది కంపెనీ పాలన అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలక వర్గమైనటువంటి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ను పూర్తిగా ప్రభుత్వ ఆధీనంలో తీసుకొని వచ్చింది. తర్వాత బెంగాల్ గవర్నర్ పదవి, వారణి హేస్టింగ్ బెంగాల్ గవర్నర్గా ఉన్నాడు, ఆ పదవిని బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్గా పదోన్నతి కల్పించారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, బెంగాల్ గవర్నర్ పదవిని బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్గా పదోన్నతి కల్పించారు. అంటే 1773 సంవత్సరంలో రెగ్యులేటింగ్ చట్టం వచ్చినప్పుడు బెంగాల్ గవర్నర్ వారణి హేస్టింగ్, ఆయనే బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్గా అయినాడు. ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే చివరి బెంగాల్ గవర్నరు వారణి హేస్టింగే, చివరి బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ కూడా వారణి హేస్టింగే. ఇది బాగా గమనించండి. 1773 సంవత్సరంలో రెగ్యులేటింగ్ చట్టం వచ్చినాడు బెంగాల్ గవర్నర్ ఎవరు? వారణి హేస్టింగ్.
ఆ చట్టం బెంగాల్ గవర్నర్ పదవిని గవర్నర్ జనరల్గా మార్చింది. అంటే వారన్ హేస్టింగ్ బెంగాల్ గవర్నర్ నుంచి బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్గా పదోన్నతి కల్పించబడ్డాడు. రైట్. తర్వాత బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో 4 సభ్యులను ఉంచారు. ఈ 4 సభ్యులు కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నియమిస్తారు. తర్వాత అంశం ఏమిటంటే మద్రాసు, బొంబాయి రాష్ట్రాల గవర్నర్ జనరల్ని పరిధిలోకి తెచ్చారు. ఈ 1773 రెగ్యులేటింగ్ చట్టం రాకమునుపు బెంగాల్కు ప్రావిన్స్కు గవర్నర్, మద్రాసు ప్రావిన్స్కు గవర్నర్, బొంబాయి ప్రావిన్స్కు గవర్నర్ ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఎప్పుడైతే బెంగాల్ రాష్ట్ర గవర్నర్ పదవిని గవర్నర్ జనరల్గా ఉంచారో ఆయన కొంచెం ఎక్కువ హక్కులు ఇచ్చి ఈ మద్రాసు గవర్నర్ను తర్వాత బొంబాయి గవర్నర్ రెండింటినీ కూడా ఈయన ఆధీనంలో తీసుకొని రావడం జరిగింది. తర్వాత బెంగాల్ ఈ రెగ్యులేటింగ్ చట్టంలో ఉన్నటువంటి మరొక ముఖ్య అంశం ఏమిటంటే కలకత్తాలో సుప్రీంకోర్టును స్థాపించారు. ఫస్ట్ టైం సుప్రీంకోర్టును స్థాపించి అందులో ప్రధాన న్యాయమూర్తిని మరి 3 అతనికి సహాయపడడానికి సాధారణ న్యాయమూర్తులు 3 నియమించారు. తర్వాత వారికి జీతభత్యాలు కూడా నిర్ణయించబడ్డాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇంకొకసారి మీకు చూసినట్టయితే బెంగాల్ జనరల్ కౌన్సిల్ 4 సభ్యులు ఉన్నారు. మద్రాసు, బొంబాయి రాష్ట్రాలను గవర్నర్ జనరల్ పరిధిలోకి తెచ్చారు. సుప్రీంకోర్టును మొదటగా స్థాపించి ప్రధాన న్యాయమూర్తిని తర్వాత 3 సాధారణ న్యాయమూర్తులు నియమించారు. వీటన్నిటికీ మించి వీరికి జీతభత్యాలు నిర్ణయించబడ్డాయి. ఆ జీతభత్యాలు కూడా భారతదేశం కంపెనీ ప్రభుత్వం భారతీయుల ఆదాయం నుంచి ఇవ్వాలి. అది బాగా గమనించండి. రైట్. తర్వాత చట్టంలో లోపాలు. భారతదేశంలోని ఈ 1773వ సంవత్సరంలో రెగ్యులేటింగ్ చట్టం ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారన్నాం? కంపెనీని నియంత్రణ చేయడం కోసం. కానీ పూర్తిగా నియంత్రణ చేయలే. ఎందుకంటే పాలనాధికారం ఇటు కంపెనీకి కానీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కానీ స్వీకరించలే. కారణం ఎందుకు తెలుసా? ఏమిటి కారణం అంటే ప్రత్యక్షంగా భారతదేశ అధికారాన్ని కంపెనీ నుంచి లాక్కున్నట్టయితే కంపెనీ అప్పటికి ఇంకా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి భారతదేశం పట్టు లేదు. కాబట్టి ఒకవైపు కంపెనీ ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు కంపెనీ తమ ఆధీనం నుంచి బయటపడకుండా చూసుకుంటారు. ఇది వీళ్ళు చేసినటువంటి పని. కాబట్టి అటు కంపెనీ కానీ ఇటు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కానీ పూర్తిగా అధికారాన్ని పొందలేకపోయింది. రెండవది, గవర్నర్ అధికారులు నిర్ణయించబడలేదు. గవర్నర్ జనరల్ అధికారులు చెప్పారు. గవర్నర్ జనరల్ అధికారులు ఇతిమిద్యంగా ఇలాంటివి కొన్ని అయితే నియమించారు కానీ పూర్తిగా నియమించలేదు. రైట్. తర్వాత సుప్రీంకోర్టు నియమించడం జరిగింది కానీ సుప్రీంకోర్టు ఏ విషయాల్లో, ముఖ్యంగా కలకత్తా ప్రావిన్స్లో ఏ అధికారులు వాళ్ళు కొనసాగించాలి, లేదంటే బెంగాల్ రాష్ట్రం, బాంబే రాష్ట్రంలో తర్వాత మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఏ సూత్రాలను వాళ్ళు అనుసరించాలనే విషయాన్ని పూర్తిగా చెప్పలేదు. ఇంకోటి ఏమిటి, చివరిగా కంపెనీ ప్రభుత్వానికి తీవ్ర అసంతృప్తి మిగిల్చింది. ఎందుకంటే 1600 సంవత్సరంలో నుంచి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అనుమతి పొందినప్పటి నుంచి భారతదేశంలో వ్యాపార రంగంలో నిలబడడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో రాజకీయంగా అధికారం సంపాదించడానికి అంతే కష్టాలు పడ్డారు. సంపాదించిన తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా మన ఆధీనంలో లేదనేటువంటి తీవ్ర అసంతృప్తి కంపెనీ ప్రభుత్వంలో కంపెనీ పాలకుల్లో ఉంది. ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. ఇప్పుడు మనం మరొక ముఖ్యమైన అంశాన్ని చదవబోతున్నాం. ఏమిటంటే కంపెనీ పాలనలో
సాంఘిక, సాంస్కృతిక మరియు విద్యా విధానమందలి పరిస్థితులు. కంపెనీ పాలన అంటే మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏమిటంటే 1757 నుంచి 1857. ఎందుకంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ 1757 వరకు కూడా వర్తక కంపెనీలా కొనసాగింది, కానీ పాలనా బాధ్యతలు చేపట్టలేదు. కాబట్టి 1757 నుంచి 1857. 1857 ఎందుకని చెప్తున్నామంటే 1850లో సిపాయిల తిరుగుబాటు జరిగింది. ఆ సిపాయిల తిరుగుబాటులో తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం దాదాపు ఓడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓడిపోయింది. తూర్పు ఇండియా వర్తక కంపెనీకే కోలుకుంటామనేటువంటి నమ్మకం లేకపోయింది. అలాంటి సందర్భంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకొని కంపెనీ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చి ఎవరైతే 1857 తిరుగుబాటులో పాల్గొన్నారో ఆ తిరుగుబాటుదారులందరినీ వీళ్ళు ఒకరి తర్వాత ఒకరిని ఓడించి ఒకవైపు కంపెనీ పాలనకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లే నటించి రెండో వైపు కంపెనీ పాలన నాశనం చేసి ప్రత్యక్షంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళే భారతదేశం మీద అధికారాన్ని చేపట్టారు. కాబట్టి మనం కంపెనీ పాలన అంటేనే 1757, 1857. ఎందుకంటే కొంతమంది ఇక్కడ నేను ఎందుకు దీన్ని నొక్కి చెప్తున్నానంటే కొంతమంది బ్రిటిష్ పాలనా విధానం అంటారు. బ్రిటిష్ పాలన అంటేనే తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘ పాలన అనాలా లేకపోతే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ పాలన విధానాలు అనాలా అనే విషయంలో విద్యార్థులు కొంచెం సందేహం ఉంటుంది. కంపెనీ పాలన అంటేనే మనం 1857 చూసుకోవాలి. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అంటే 1857 నుంచి 1947 చూసుకోవాలి. ఈ విషయంలో మీరు కొంచెం క్లారిటీగా ఉండాలి. కంపెనీ పాలన అంటే 1757 నుంచి 1857. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ పాలన అంటే 1857 నుంచి 1947 స్వాతంత్రం వచ్చేంతవరకు. రైట్. కాబట్టి ఇప్పుడు టాపిక్ కంపెనీ పాలనలో సాంఘిక, సాంస్కృతిక మరియు విద్యా విధానం అందరి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే 1757 నుంచి 1857 వరకు ఎలా ఉండే పరిస్థితులు. ఈ కంపెనీ పాలనకు సంబంధించి మనం మాట్లాడాల్సింది సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం మొదటగా మాట్లాడాలా. సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం 19వ శతాబ్ది ప్రారంభంలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం బాగా కార్యరూపం దాల్చినప్పటికీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సాంఘిక పరిస్థితుల పట్ల భారతీయులే ఎక్కువ మంది చాలా రోజుల నుంచి ఆలోచించుకుంటూ వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఏవైతే 18, 19 శతాబ్దాల్లో సామాజిక పరిస్థితులు భారతదేశంలో నెలకొని ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా వైదిక మతం నుంచి వచ్చినటువంటి కాదు. వైదిక మతం ప్రారంభం మనం ఏమంటున్నాము, వేదకాలం ప్రారంభంతో ఋగ్వేద కాలంలో వైదిక మతం ప్రారంభమైందన్నాం. వైదిక మతం ప్రారంభమైన అంటే ఋగ్వేద కాలం నాటు ఏవైతే 18వ శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి కుల వ్యవస్థ కానీ లేదంటే బాల్య వివాహాలు కానీ ఇతర మూఢ విశ్వాసాలు కానీ మనకు కనిపించవు. కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి అన్నీ కూడా కాలగమనంలో రకరకాల కారణాల వలన చొచ్చుకుని పోయి హిందూ వ్యవస్థను, హిందూ సంఘాన్ని, హిందూ మతాన్ని భారతదేశంలో నాశనం చేసే స్థాయి తీసుకొని వచ్చారు. అందుకని కొంతమంది మేధావులు హిందూ సమాజం పట్ల, హిందూ సంస్కృతి పట్ల, హిందూ నాగరికత పట్ల మొగ్గు చూపినటువంటి సంఘ సంస్కర్తలు సమాజంలో ఇప్పుడు వెల్లునుకొని పోయినటువంటి ఈ లోపాలను మనం సరిదిద్దకపోతే భారతదేశంలో హిందూ మతమే కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పి హిందూ మతంలో సంస్కరణలు కావాలనుకుంటారు. హిందూ మతంలో సంస్కరణలు కావాలనుకుంటారు కాబట్టి దీన్ని సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం అన్నాం. కాబట్టి సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం అంటే హిందూ మతములో, హిందూ సంస్కృతిలో, హిందూ నాగరికతలో ప్రాచీన కాలంలో కాకుండా మధ్య కాలంలో చొచ్చుకొని వచ్చినటువంటి అనేక ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, మూఢ విశ్వాసాలను పారద్రోలి వాటి స్థానంలో నిజమైన హిందూ సంస్కృతి నిలబెట్టడమే సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం. సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం సంస్కృతిని పునరుద్ధరించడం. ఏ సంస్కృతిని? హిందూ సంస్కృతిని పునరుద్ధరించడమే. దీనికి ఆది పురుషుడు, భారతదేశ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు, సంఘ సంస్కర్త రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ మూల పురుషుడు. కాబట్టి ఆయన ఈ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం ప్రారంభమైన తర్వాత హిందూ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా అనేక ఉద్యమాలు ప్రారంభమైనాయి. అలాంటి ఉద్యమాలు మనం ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే హిందూ సమాజాన్ని పునర్నిర్మించుటకు
మూఢ విశ్వాసాలను పాలద్రోలుటకు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ చేసిన కృషి. 1828 సంవత్సరంలో బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించి బ్రహ్మ సమాజం ద్వారా భగవంతుడు ఒక్కడే అని, ఆ భగవంతుడు నిరాకరుడని, అలాంటి భగవంతుని ప్రార్థించడానికి మనకు రకరకాల దుస్సాంప్రదాయాలు మూఢ విశ్వాసాలు అవసరం లేదని, సత్ప్రవర్తన భక్తే ముఖ్యమని చెప్పి తెలియజెప్తూ వివిధ మతాల మధ్య ఉన్నటువంటి తారతమ్యాలని పారదోలుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఈ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ చేసిన కృషి చాలా ముఖ్యమైనది. అదేవిధంగా ఆయన బ్రహ్మ సమాజం 1828 స్థాపించి భారతదేశంలో హిందూ సమాజ నాశనం కావడానికి ప్రధాన కారణమైనటువంటి సతీ సహగమనం కొరకు, సతీ సహగమనం, చాలామంది విద్యార్థులకు సతీ సహగమనం అంటే తెలుసు అనుకుంటా. ఏమిటి సతీ సహగమనము? దురదృష్టవశాత్తు భర్త ఏ కారణం వల్ల చనిపోతేనో, అది అనారోగ్యం కావండి లేదంటే ఇంకొక కారణం అనండి, ఏ కారణాల వల్ల చనిపోయినప్పటికీ కూడా అతనితో పాటు భార్యను కూడా బలవంతంగా చంపేయడం అనేది సతీ సహగమనం. ఎంతవరకు న్యాయం ఇది? ఇది నాగరికత, ముఖ్యంగా ఆధునిక కాలంలో మనం ఆలోచించే విషయమేనా? అందులో దానికి తోడు ఆ కాలంలో బాల్య వివాహాలు ఉన్నాయి. 6 సంవత్సరాలకో 7 సంవత్సరాలకో ఇంకా పిల్లలకు ఈ వివాహం అనేటువంటి అవగాహన కలగకముందే వివాహాలు చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాంటి వాళ్ళు పొరపాటున ఆ రోజుల్లో ఆధునిక వైద్య పరిస్థితులు ఏమీ లేవు. అలాంటి సందర్భాల్లో వాళ్ళు పొరపాటున అనారోగ్య కారణం వల్ల ఇంకో కారణం వల్ల భర్త చనిపోతే భార్యకి ఇష్టమున్ని ఇష్టం లేకపోని ఆయనతో పాటు చావాలి, లేదా నువ్వు చావకపోతే నువ్వు చంపుతామని చెప్పి ఇంత దారుణంగా మాట్లాడితే అది ఆ రోజులు సాంప్రదాయం అన్నారు. ఎక్కడుంది సాంప్రదాయం? ఎవరు తీసుకొని వచ్చారు సాంప్రదాయం? నిజంగా ఏదైతే మీరు హిందూ ధర్మం వైదిక మతం ప్రారంభమైంది అంటున్నారే, ఆ వైదిక మతం ప్రారంభమైనటువంటి ఆ తొలివేది కాలంలో ఉందా? అందుకని హిందూ మతంలో కొత్తగా కొన్ని లోపాలు చొచ్చుకొని వచ్చే వాటిని నిర్మూలించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ సతీ సహగమన చట్టం కోసం ఎంతో తీవ్ర ప్రయత్నం చేశాడు. నాటి బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ అయినటువంటి విలియం బెంటింగ్ సహాయ సహకారాలతో సతీ సహగమన చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఎవరన్నా పొరపాటున బలవంతంగా కానీ తెలుసో తెలియక కానీ భార్యను కూడా భర్తతో పాటు చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టయితే విపరీతంగా మీకు శిక్ష ఉండనని చెప్పడం ద్వారా సతీ సహగమన చట్టాన్ని అమల్లో తీసుకొని వచ్చి తద్వారా ఎంతోమంది మహిళల్లో కాపాడినటువంటి ఘనుడు మన రాజా రామ్మోహన్ రాయ్. అదేవిధంగా ఆర్య సమాజం 1875 సంవత్సరంలో స్వామి దయానంద సరస్వతి ఈ సాంస్కృతిక పునరుద్యమంలో రకరకాల మతాలు వచ్చే బ్రహ్మ సమాజం అని, ఆర్య సమాజం అని, ప్రార్థనా సమాజం అని, దివ్యజ్ఞాన సమాజం, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని మతాలు మాత్రం ఐరోపా వారి యొక్క విద్య వల్ల ప్రభావితమైనవి, మరికొన్ని కేవలం మన హిందూ సాంప్రదాయాలకు వ్యతిరేకించి ఏర్పడినట్టు. దాంట్లో ముఖ్యమని చెప్పుకోవాల్సింది ఆర్య సమాజం. ఈ ఆర్య సమాజం నాయకుడైనటువంటి మన స్వామి దయానంద సరస్వతి సత్యత్య ప్రకాశిక ద్వారా హిందూ మతాన్ని పునరుద్ధరించాలని ప్రయత్నం చేశాడు. ఆయన చెప్పింది ఒకటే, గో బ్యాక్ టు వేదాస్. వేదకాలాలకు అందరూ తరలిపోండి. నిజంగా హిందూ మతం మీద విశ్వాసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, హిందూ నాగరికత మీద విశ్వాసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, హిందూ వ్యవస్థ మీద విశ్వాసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, లేదంటే హిందూ మతాన్ని ఎవరైతే పునరుద్ధరించాలనుకుంటున్నారో మీరంతా కూడా వేదకాలాలకు వెళ్ళి వేదాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయని సక్రమంగా చదవండి, దాని ప్రకారమే హిందూ మతాన్ని పునర్నిర్మించండి. ఆ విధంగా నిర్మించినట్టయితే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హిందువులు ఏ మతానికి మార్పిడి జరగదు. కాబట్టి గో బ్యాక్ టు వేదాస్ అన్నారు. గో బ్యాక్ టు వేదాస్ ద్వారా, ఎందుకంటే వేదాలే అన్నిటికీ మూలం. ప్రపంచంలో అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం చెప్పేటువంటి జ్ఞానం, పరిష్కారం చెప్పేటువంటి శక్తి వేదాలకు ఉంది. కాబట్టి వేదాలను తక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి బ్రహ్మ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వేదాలను వదిలి, హిందూ మతం వదిలి అనవసరంగా కొంతమంది మత మార్పిడి జరుగుతూ ఉన్నారు. ఆ మత మార్పిడికి దయచేసి పాల్పడవద్దని చెప్పి హిందూ మతాల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను సవరించడం ద్వారా హిందూ మతాన్ని పునర్నిర్మిస్తే ఆ విధంగా భారతదేశంలో హిందూ మతం
వైభవం జరుగుతుందని నమ్మాడు స్వామి దయానంద సరస్వతి. అదేవిధంగా ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్, ఈయన వితంతు పునర్వివాహాల కోసం చేసినటువంటి కృషి అంతో ఇంతో కాదు. వితంతు పునర్వివాహాలు ఏమిటి? వితంతు పునర్వివాహాలు భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఉన్నటువంటి విడోస్కు పొరపాటును కూడా పెళ్లి చేసుకోకూడదు. ఇది ఎక్కడ చట్టం? అదే మగవారికి పొరపాటున భార్య చనిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఏ సందర్భంలోనే వివాహం చేయొచ్చు, కానీ ఆడవాళ్ళ మాత్రం వివాహం చేయకూడదు. ఇది చాలా తీవ్రంగా పరిగణించి ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ అనేక ఉద్యమాలు చేశాడు. ఎందుకంటే బాల్య వివాహాలు జరిగేటువంటి రోజుల్లో పొరపాటున భర్తలు చనిపోతే, ఎందుకంటే వైద్య సదుపాయాలు చాలా తక్కువ, శాస్త్రీయ విజ్ఞానం చాలా తక్కువ. అలాంటి సందర్భంలో వేలాది మంది ఇలా మహిళలంతా కూడా ఇలాగా ఉన్నట్టయితే సమాజం అభివృద్ధి జరగదని చెప్పి వితంతు పునర్వివాహ చట్టం కోసం తీవ్రంగా కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్. అదేవిధంగా కేశవచంద్ర సేన్ బెంగాల్లో స్వదేశీ వివాహ చట్టం, శిశుపాద బెనర్జీ బెంగాల్లో హిందూ స్వతంత్ర గ్రహం స్థాపించాడు. పండిట్ విష్ణుశాస్త్రి, మహదేవ గోవింద రానడే, వీళ్ళు కూడా వితంతు పునర్వివాహాలు చేసిన కృషి అంతో ఇంతో కాదు. మహర్షి డికే కార్వే స్త్రీ జనోద్యోగం చేసిన కృషి. అదేవిధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు. ఒకవైపు ఉత్తర భారతదేశంలో సంఘ సంస్కరణకు మూల పురుషుడు రాజారాం అయితే, దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంఘ సంస్కరణకు మూల పురుషుడు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు. కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు చేసినటువంటి బాల్య వివాహాలపైన, మూఢ విశ్వాసాలపైన ఈయన చేసినటువంటి కృషి అనిర్వచనీయమైనది. ఈయనతో పాటు రఘుపతి వెంకటరత్న నాయుడు, మిగతా ఎంతోమంది వేశ్య మరియు దైవదాసి వృత్తుల నిర్మూలన కోసం తీవ్రమైన కృషి చేశారు. వారితో పాటు జ్యోతిబా పూలే, తర్వాత వాళ్ళ భార్య సత్యశోధక ద్వారా బానిసత నిర్మూలన కొరకు, లేదంటే ఈ అట్టడుగున్నటువంటి నిమ్న జాతీయుల యొక్క అభివృద్ధి కొరకు, వాళ్ళ యొక్క స్వాతంత్రం కొరకు, వాళ్ళ యొక్క బానిసత్వం నుంచి బయటపడడానికి వీళ్ళిద్దరూ చేసిన కృషి చాలా గొప్పది. వర్ణ వ్యవస్థ నిర్మూలన, కార్మికులకు రాత్రిబడి, సమాజంలో పెద్ద మనుషుల దురాగత నిర్మూలన. ఆ రోజుల్లో విపరీతమైన భూస్వాములు అయితేనేమి, లేదంటే అగ్ర కులాల యొక్క పెత్తనం సామాన్య ప్రజానీకం మీద, ముఖ్యంగా నిమ్న కులాల మీద విపరీతంగా ఉండేది. అలాంటి వాటికి కృషి కోసం ఈ జ్యోతిబా పూలే చేసిన కృషి, ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు సమాజంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు చేసినటువంటి కృషి. అదేవిధంగా పెరియార్ వెంకటస్వామి నాయకర్ దక్షిణ భారతదేశంలో బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించి బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యాన్ని, ఇక్కడ బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యం అంటే ఆ రోజు బ్రాహ్మణులు మేమైతేనే సమాజంలో ఉద్యోగాల్లో కానీ, లేదంటే అనేక పాలనా పదవుల్లో కానీ వాళ్ళే పెత్తనం చేస్తూ మిగతా వాళ్ళని ఎవరిని రానికుండేటువంటి పరిస్థితి. అలాంటి సందర్భంలో వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా వెంకటస్వామి గారు చేసినటువంటి కృషి చాలా గొప్పది. వీటన్నిటికీ మించి బాబాసాహెబ్ రామ్సే అంబేద్కర్. బాబా రామ్సే అంబేద్కర్ గురించి ఎంత తక్కువ చెప్పినా ఇక్కడ ఎక్కువే. ఎందుకంటే ఆయన గురించి తెలియనటువంటి విద్యార్థి కానీ, తెలియనటువంటి వ్యక్తులు కానీ, తెలియనటువంటి మనుషులు కానీ లేరు. ఈరోజు నిమ్న కులాల వాళ్ళు, ఈరోజు బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు ఈరోజు సమాజంలో అంతో ఇంతో ఆత్మగౌరవంతో బతుకుతున్నారు అంటే ఆ మహానుభావుడు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలే. ఒకవైపు స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొంటూనే, మరోవైపు సమాజంలో ఏమాత్రము గుర్తింపు లేనటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలు, నిమ్న వర్గాలకు ప్రాముఖ్యత, సమాజంలో గుర్తింపు రావాలనేటువంటి ఆశతో స్ఫూర్తితో పనిచేసినటువంటి అంబేద్కర్ యొక్క కృషి, అంబేద్కర్ యొక్క పాత్ర మనము అనిర్వచనీయమైనది. కాబట్టి ఇవన్నీ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి నాటి సామాజిక పరిస్థితులు. తర్వాత సాంస్కృతిక పరిస్థితులు. భారతదేశంలో సాంస్కృతిక రంగం పైన, సాంస్కృతిక వ్యవస్థలపైన, సాంస్కృతిక పరిస్థితులపైన అంత సులభంగా ప్రజల అవగాహన కలగల. ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళే భారతదేశానికి వచ్చి భారతదేశం సాంస్కృతిక వైభవాన్ని గురించి, వాళ్ళు భారతీయ యొక్క సంస్కృతిని గురించి తెలియజెప్పడం మొదలుపెట్టారు, అప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది సనాతన సాంప్రదాయాల యొక్క ప్రాబల్యం తెలుసుకుందామనే వైపు మొగ్గు చూపారు.
నిజంగా ఇవన్నీ కూడా ఐరోపాలో జరిగినటువంటి అన్ని ముఖ్యంగా విప్లవాలు, ముఖ్యంగా ఏదైతే మనకు ఫ్రెంచ్ విప్లవం ఉందో, ఏదైతే మనకు పారిశ్రామిక విప్లవం ఉందో, వాటికంటే ముందు ఏదైతే సాంస్కృతిక సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమం ఇవన్నీ ఐరోపాలో జరిగిన అవన్నీ కూడా ఒక ఎత్తు అయితే, ఐరోపా మేధావులే భారతదేశానికి వచ్చి భారతదేశం యొక్క సాంప్రదాయాల పట్ల, భారతదేశ సంస్కృతి పట్ల వాళ్ళు అనేక పరిశోధనలు జరిపి ఆ పరిశోధనల ద్వారా భారతీయుల యొక్క మనస్సును చూరగొన్నారు. ఆ విధంగా నిజంగా సనాతన సాంప్రదాయాల వైపు భారతీయులకు అవగాహన కలిగిందంటే ప్రారంభంలో చెప్పుకోవాల్సింది ఈ ఐరోపా మేధావుల యొక్క సలహాలు. ముఖ్యంగా జేమ్స్ ఫెర్గూసన్ కానీ, బహ్లార్ కానీ, ప్లేటు, జాక్ మార్షల్, పెర్సీ బ్రౌన్లు భారతీయ సంస్కృతిని కొనియాడారు. వీరితో పాటు అనేక మంది చరిత్రకారులు, జేఎన్ సర్కార్, ఆర్సి భండార్కర్, మహాదేవ గోవింద రానడే, సర్దేశాయ్, విలియం జోన్స్, మ్యాక్స్ ముల్లర్ వంటి వాళ్ళు ఏ విధంగానూ భారతదేశ సంస్కృతి నాగరికత మిగతా ఐరోపా దేశాలకు కానీ ఐరోపా సంస్కృతి కానీ తీసిపోదనేటువంటి విషయాన్ని ప్రజల్లో, ముఖ్యంగా ఎవరైతే అంతో ఎంతో మధ్యతరగతి చదువుకున్నటువంటి వర్గాలు ఉన్నారో ఆ వర్గాల వాళ్ళలో మనసులో సొచ్చించారు. అందుకనే వీళ్ళ యొక్క పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. దీనికి తోడు పునరుజ్జీవన ప్రభావం, మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం. తర్వాత ఈ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాంటి వాళ్ళు, బంకింగ్ చంద్ర చటర్జీ లాంటి వాళ్ళు, లేదంటే శరత్తు, ప్రేమచందు, ఇక్బాలు, వీరేశలింగం పంతులు, లేదంటే ఇంకా అక్కడక్కడ చాలా ప్రాంతీయ భాషల్లో వ్రాసినటువంటి ఈ రచయితల పాత్ర భారతదేశ సంస్కృతి, భారతదేశం యొక్క నాగరికత ప్రజల్లో స్ఫురణకు వచ్చి ఎస్ మాకు ఐరోపా సంస్కృతి, ఐరోపా నాగరికత అంటే భారతదేశ సంస్కృతి చాలా గొప్పది, కాబట్టి భారతదేశ సంస్కృతికి మనవంతు ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా కృషి చేయడానికి ప్రధాన కారణం వీరి యొక్క రచనలే. తర్వాత వీటన్నిటికీ మించి చివరిగా కంపెనీ పాలన విద్యా విధానం ఎలా ఉంది? కంపెనీ పాలన విద్యా విధానం అంటే 1757 నుంచి 1857 వరకు, అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం భారతదేశంలో కొనసాగించిన విద్యా విధానం. 1757 నుంచి మనం విద్యా విధానం తెలుసుకునే ముందు 1757 అంటే తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘం బెంగాల్ యుద్ధాలలో విజయం సాధించి భారతదేశంలో అడుగుపెట్టేటప్పటికి ఆ రోజు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎలా విద్యా విధానం ఉందో తెలుసుకుని తర్వాత మనం చివరిగా కంపెనీ పాలన విద్యా విధానం తెలుసుకుందాం. అంటే 1757కు ముందు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు వ్యాపారస్తులుగా ఉన్నటువంటి రోజుల్లోనే, అంటే ఇంకా రాజకీయ నాయకులుగా మారలే, అది అంటే హిందూ సాంప్రదాయ విద్య, సనాతన హిందూ సాంప్రదాయ విద్య, వీలైనంత వరకు గురుకుల విద్యాలయాలు, ఆ గురుకుల విద్యాలయాల్లో వీలైనంత వరకు శిష్యులు గురువుల దగ్గరికి పోయి శుశ్రూష, అలాంటి వాటిలో బోధించేటువంటి గ్రంథాలే మనకు గణితము, జ్యోతిష్యము, ఆయుర్వేదం మరియు ప్రకృతి శాస్త్రాలకు ప్రాముఖ్యత. వీటితో పాటు అక్కడక్కడ ఫిలాసఫీ, తర్కము, న్యాయశాస్త్రం, వ్యాకరణ శాస్త్రం, అలంకార శాస్త్రాల పైన అనేక ప్రసిద్ధ గ్రంథాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ రోజుల్లో అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కొత్తగా విద్యా విధానం ప్రవేశపెట్టక మునుపు మనకు అధికార భాష, అందరికీ ముఖ్యమైన, అందరికీ తెలిసినటువంటి భాష ఏమిటంటే సంస్కృత భాష. మరి ఎలాగో హిందువులతో పాటు మహమ్మదీయులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా మరిఫత్ అనేటువంటి దివ్య విద్య, ఇల్మ్ అనేటువంటి ప్రాపంచిక విద్యల పట్ల శ్రద్ధ కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ 1757లో అధికారాన్ని చేపట్టింది. దాని తర్వాత మరి వాటితో పాటు అధికారంతో పాటు వాళ్ళు కొంతమంది క్రైస్తవ ఫాదర్స్ని తీసుకొని వచ్చారు, క్రైస్తవ మిషనరీలు. ఈ క్రైస్తవ మిషన్లు కూడా ప్రారంభంలో క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రచారం చేయడానికే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాయి. ఆ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కేవలం ప్రాంతీయ భాషల ద్వారానే క్రైస్తవ మతాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. వాళ్ళు క్రైస్తవ మిషన్లు వచ్చిన తక్షణమే ఆంగ్ల భాషలో క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రోత్సహిస్తాం, క్రైస్తవ మతాన్ని వ్యాప్తి చేద్దామని అనుకోలే. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రారంభంలో ప్రాంతీయ భాషలే నేర్చుకొని ప్రాంతీయ భాషల ద్వారా ఎవరైతే
సులభంగా క్రైస్తవ మతం పట్ల ఆకర్షితులవుతారో వాళ్ళ మీద శ్రద్ధ వహించడం ప్రారంభించింది. దురదృష్టవశాత్తు నిమ్న వర్గీయులు అంటే ఎవరైతే భారతదేశంలో అసలు సిసలైన సమాజం లేకుండా అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి లేకుండా అనగదొక్కబడ్డారో వాళ్ళు క్రైస్తవ మతం పట్ల కొంత మొగ్గు చూపారు. కాబట్టి నిమ్న జాతీయులు క్రైస్తవ మతం పట్ల మొగ్గు చూపడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే వాళ్ళ క్రైస్తవ మతం మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ కంటే కూడా హిందూ వ్యవస్థలో హిందూ మతంలో వాళ్లకు సరైనటువంటి ప్రాముఖ్యత లేకపోవడమే. ఈ విషయాన్ని గమనించాలి విద్యార్థులు. ప్రారంభంలో క్రైస్తవ మిషన్లన్నీ కూడా నిమ్న వర్గీయులను ఆకర్షింపజేసుకోవడం ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే ఈ నిమ్న జాతీయులకు హిందూ మతంలో హిందూ వ్యవస్థలో సరైన ప్రాతినిధ్యం లేదు, అందుకని వాళ్ళు మొగ్గు చూపారు. కానీ ఈ క్రైస్తవ మిషన్ల తర్వాత ఏం గ్రహించింది తెలుసా? నిమ్న జాతీయుల్ని ఎలాగో ప్రాంతీయ భాషల ద్వారానే మన క్రైస్తవ మతంలో మార్చుకోవచ్చు, కానీ అగ్రవర్ణాలను మార్చుకోవాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రాంతీయ భాషలు కాదు, మరి ఆంగ్ల భాష అయితేనే బాగుంటుందనేటువంటి విషయానికి వాళ్ళు కంక్లూజన్కి వచ్చారు. అందులో ముఖ్యంగా అలెగ్జాండర్ డఫ్ కూడా అదే చెప్పాడు. ఓకే, కాబట్టి కాలక్రమేణా ముఖ్యంగా బెంగాల్ రాష్ట్రంలోనే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మొదట అధికారాన్ని స్థాపించింది, మొదట పాలనా పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టింది. కాబట్టి అక్కడే ఆంగ్ల విద్యను కూడా ప్రవేశపెట్టడం కోసం డేవిడ్ హర్ నాయకత్వంలో హిందూ కళాశాలను ఏర్పాటు చేశారు. హిందూ కళాశాలను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఒకవైపు ప్రాంతీయ భాషలను విద్య బోధిస్తూనే మరొక వైపు ఆంగ్ల భాష పట్ల ప్రజలు మొగ్గు చూపేట చూడడం. ఎందుకంటే ప్రారంభంలో ప్రజలు ఎక్కడ తిరుగుబాటు చేస్తారో అని చెప్పి ఆంగ్ల విద్యాలయాలు అంటే అట్లా క్రైస్తవ మిషన్లు కానీ తూర్పిండియా వర్తక సంఘం కానీ ఇంగ్లీష్ స్కూల్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ కాలేజీలు పెట్టడానికి చాలా సంకోచించాయి. అందుకని వాళ్ళే స్వయంగా ముందుకొచ్చి మన భాషల్లో అంటే సంస్కృతము, పారసీకము, అరబ్బీ లేదంటే మన ప్రాంతీయ భాషల్లో వాళ్ళే కొన్ని కళాశాలలు ఏర్పాటు చేశారు. దానికి ఉదాహరణే కలకత్తాలో మదర్సా అని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు, వారణాసిలో సంస్కృత కళాశాలను ఏర్పాటు చేశారు, కలకత్తాలో పోర్టు కళాశాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ విధంగా వాళ్ళే వీలైనంత వరకు ప్రాంతీయ భాషల ద్వారా మనకు ప్రజల్ని వాళ్ళ వైపు మళ్లించుకోవడం ప్రయత్నం చేశారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బెంతాము, జేమ్స్ మిల్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఒక ఉపయోగితవాదాన్ని కొత్త సిద్ధాంతం తీసుకొని వచ్చారు. కొత్తగా విద్యాంతాన్ని తీసుకొని రావడం ద్వారా ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళు భారతదేశంలోకి వచ్చి భారతదేశంలో ఆంగ్ల భాషను ఏర్పాటు చేసినట్టయితే ఆంగ్ల భాష నేర్చుకున్నటువంటి భారతీయులు తక్కువ జీతంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా దొరుకుతారు. కాబట్టి ఒకవైపు ఆంగ్ల భాషను స్వచ్ఛించడంతో పాటు మరోవైపు తక్కువ జీతంతో భారతీయ ఉద్యోగులు పొందొచ్చు అని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి ఆంగ్ల భాషను భారతదేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయలేనటువంటి ఆలోచన ఎక్కువైపోయింది. అందులో భాగంగానే 1813 చార్టర్ చట్టం వచ్చింది. ఆ 1813 చార్టర్ చట్టంలో భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్యను వ్యాప్తి చేయడం కోసం ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ₹1,00,000 కేటాయించడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ₹1,00,000 విద్యా వ్యాప్తికి శాంక్షన్ చేసినప్పటికీ కూడా అక్కడక్కడ స్థానికుల యొక్క వ్యతిరేకతతో ₹1,00,000 స్థానిక భాషల అభివృద్ధి ఖర్చు పెట్టాలా, ఆంగ్ల భాష అభివృద్ధి ఖర్చు పెట్టాలనే విషయంలో మీమాంస ఏర్పడి ఖర్చు పెట్టకుండా జరగలేదు. ఎందుకంటే 2 వాదనలు తయారైనాయి. లేదు, ఈ ₹1,00,000 కేవలం మా ప్రాంతీయ భాషలు ఏర్పాటుకే కృషి చేయాలని చెప్పి మన వాళ్ళతో పాటు విల్సన్ అని, హంటర్ అనేటువంటి ఆంగ్లేయ ఉద్యోగస్తులు కూడా మనకే మద్దతు ఇచ్చారు. కానీ ట్రెవెలియన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏమంటాడంటే లేదు, ప్రాంతీయ భాషలు మనం ఏర్పాటు చేసినట్టయితే ఆ ప్రాంతీయ భాషలు ఎన్ని ప్రాంతీయ భాషలు ఉంటే భారతదేశానికి ఒకటంటే అధికార భాష లేదు, కాబట్టి ఆంగ్లేయులు అన్ని భాషలు నేర్చుకోవడం కష్టమవుతుంది. కాబట్టి ఆంగ్ల భాషనే ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆంగ్ల భాషని అధికార భాషను చేసినట్టయితే మనం బాగా పరిపాలన సవ్యంగా ఉంటుందని చెప్పి అనుకుంటారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో లార్డ్ మెకాలే బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ ఏర్పడిన తర్వాత దాంట్లో మొట్టమొదటి లా కమిషన్ సభ్యుడిగా వచ్చే లార్డ్ మెకాలే ఈయన వచ్చిన తర్వాత ఆంగ్లనే భారతదేశంలో అధికార భాషగా చేస్తామనేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువైపోయింది. వీటికి తోడు రాజారాం మోహన్ రాయ్, దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాంటి సంఘ సంస్కర్తలు కూడా ఆంగ్ల భాష అయితేనే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ఆంగ్ల భాష ద్వారా మానవతావాదమని,
ఆంగ్ల భాష ద్వారా మనకు అనేక రకమైనటువంటి మానవ హక్కులు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆంగ్ల విద్య బాగుంటుందని చెప్పారు. వీళ్ళ మద్దతుకు తోడు విలియం బెంటింగ్ లాంటి వాడు గవర్నర్ జనరల్గా 1828 సంవత్సరం రావడం నిజంగానే ఆంగ్ల భాష భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టడానికి అసలు సిసలైన కారణం. విలియం బెంటింగ్ వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో వివిధ ప్రదేశాలు వివిధ ప్రజల మద్దతు తీసుకున్న తర్వాత మార్చి 7వ తారీఖున 1835 సంవత్సరంలో ఆంగ్ల భాషను అధికార భాషగా రాజభాషగా ప్రకటించడం జరిగింది. కాబట్టి 1835 తర్వాత అన్ని ప్రభుత్వ ప్రకటనలు కానీ అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కానీ ఆంగ్ల భాషనే అధికార భాషగా చేసుకుని వచ్చారు. ఇక్కడ ఇంకొకటి వడపోత సిద్ధాంతం అని ఒకటి గుర్తు విద్యార్థులు గమనించాలి. వడపోత సిద్ధాంతం ఏమిటంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏమనుకుందంటే సమాజంలో పలుకుబడినటువంటి ఉన్నటువంటి వర్గాలు, సమాజంలో ఎవరైతే ఉన్నత వర్గాలు పలుకుబడిన వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ నేర్పించినట్టయితే వాళ్ళే తమ కంటే తక్కువ వర్గాలైనటువంటి వాళ్ళకి చదువు చెప్తారు, అదే నేర్పిస్తారు. ఇది వడపోత సిద్ధాంతం అంటే. ఇంకొకసారి వడపోత సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి? సమాజంలో ఎవరైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ వర్గాలు ఉన్నాయో అంటే బలమైన వర్గాలు ఉన్నాయో ఆ బలమైన వర్గాలకు చదువు చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళే మిగతా తక్కువ వర్గాల వాళ్లకు లేదంటే మిగతా వాళ్లకు తమ ఆధీనంలో కనుసన్నలో ఉండేటువంటి వాళ్లకు విద్య నేర్పిస్తారని చెప్పి అనుకున్నారు. అదే డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ లేదా వడపోత సిద్ధాంతం. ఇది పరీక్షల్లో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఏ విధైతే ఆంగ్ల విద్యను అధికార భాషగా చేయడం, అలాంటి సందర్భంలోనే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలన ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. దాన్ని చార్లెస్ వుడ్ కమిటీ అంటారు. ఈ చార్లెస్ వుడ్ కమిటీ 1854 సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాలను తిరిగి భారతదేశంలో ఏ విధంగా భారతీయుల్ని విద్యావంతులు చేయాలా, భారతదేశంలో ఏ విధంగా అటు అధికార భాష ఆంగ్ల భాషతో పాటు ప్రాంతీయ భాషలను కూడా మనం సమపాలలో అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఒక సిఫార్సు చేశారు. ఆ సిఫార్సు ప్రకారం 3 విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. బెంగాలు, కలకత్తా, మద్రాసు ప్రాంతాల్లో 3 యూనివర్సిటీలు, ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ వృత్తిపరమైన సాంకేతికపరమైన విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయాలని, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక విద్యాశాఖ ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రాంతీయ భాషల్లో మనం విద్యాబోధన చేయాలని, ప్రాంతీయ భాషలతో పాటు సమాజంలో దాదాపు సమపాల్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీలకు కూడా విద్యను నేర్పించాలని, తర్వాత విద్యను నేర్పించేటప్పుడు ఎలాంటి మతపరమైన కులపరమైన భాషాపరమైన ప్రాంతీయపరమైనటువంటి భేదాలను పాటించకుండా అందరికీ విద్యా అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పి చార్లెస్ వుడ్ కమిటీ సిఫార్సు చేయడం జరిగింది. వీటిని 1857 స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ముఖ్యంగా 3 విశ్వవిద్యాలయాలు బెంగాలు, కలకత్తా, మద్రాసు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రంలో కూడా వివిధ రాష్ట్రాల్లో విద్యాభివృద్ధికి కృషి చేయడం జరిగింది. ఇది బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కాలంలో విద్యా పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి మార్పు. కాబట్టి దీంతో మనం ఈరోజు ముఖ్యంగా 3 అంశాలు నేర్చుకున్నాం. కంపెనీ పాలనలో ఆర్థిక విధానాలు, కంపెనీ పాలనలో రాజ్యాంగ చరిత్ర, తర్వాత కంపెనీ పాలనలో సాంస్కృతిక, సామాజిక మరియు విద్యా పరిస్థితులు. అందరికీ నమస్తే. బాగా అర్థమైందని మీకు భావిస్తున్నాను. కాబట్టి మీరందరూ ఏదైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉంటే క్షమించాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. డియర్ స్టూడెంట్స్, బీఎస్సీ 2వ సంవత్సరం బాటనీలో సిస్టమాటిక్ టాక్సానమీలో భాగంగా ఈరోజు మనం 3 కుటుంబాల గురించి చర్చించుకోబోతున్నాం. అందులో 2 ద్విదళ బీజాలకు చెందిన కుటుంబాలు, 1 ఏకదళ బీజానికి చెందిన కుటుంబం. ఈ 3 కుటుంబాలు చర్చించుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటి అంటే, మొట్టమొదటిగా మనం సిస్టమాటిక్ టాక్సానమీలో మనం ముఖ్యంగా చూడాల్సిన అంశాలు ఒక కుటుంబం యొక్క విస్తరణ,
ఆవాసం గురించి తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక కుటుంబం మొక్కల యొక్క శాఖీయ లక్షణాలు తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఆ కుటుంబం పుష్ప లక్షణాలు చర్చించుకోవాలి. చివరగా ఆ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొదటగా మనం ద్విదళ బీజాలకు చెందిన ఆస్క్లిపిడేసి అనే కుటుంబం గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ఆస్క్లిపిడేసే కుటుంబం. ఈ చూపిస్తున్న మొక్క శేషగిరియా సహ్యాద్రిక అనే మొక్క. ఇది మనకి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో ఉండే ఎండమిక్ ప్లాంట్, ఆస్క్లిపిడేసేకి చెందింది. ఈ ఆస్క్లిపిడేసే కుటుంబం మనకి తరగతి డైకాట్లిడనేకి చెందుతుంది, ఉపతరగతి గ్యామోపెటాలకి చెందుతుంది, సిరీస్ బైకార్పెల్లేటకి చెందుతుంది. అదేవిధంగా క్రమము జెన్షినేలిస్, కుటుంబము ఆస్క్లిపిడేసే. ఓకే, ఈ ఆస్క్లిపిడేసే కుటుంబాన్ని మిల్క్ ఫీడ్ ఫ్యామిలీ అని అంటాము. ఈ మిల్క్ ఫీడ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న మొక్కల గురించి మనం చూద్దాం. ఇందులో ముఖ్యమైన మొక్కలు ఆస్క్లిపియాస్ కుర్సావైకా, అదేవిధంగా కెరల్నోమా ఎట్సెండెన్సు, లెప్టడీనియా రెటికులేటా, కెలోట్రోపిస్ జైగాన్షియా. ఇక్కడ మనం కెలోట్రోపిస్ జైగాన్షియాని చూడవచ్చు. ఇది కెలోట్రోపిస్ జైగాన్షియా. సో అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ క్రిప్టోలిపిస్ బుక్రాని, సెరపిజియా విన్సిఫోలియా, సైనాన్కమ్ ఆరిక్యులేటం, అదేవిధంగా మనం ఈ పెర్గులేరియా డీమియా, ఈ మొక్కలు కూడా ఈ మిల్క్ వీడ్ ఫ్యామిలీకి చెందిన మొక్కలు. ఈ మిల్క్ వీడ్ ఫ్యామిలీలో ఇవి మొక్కలు విశ్వవ్యాప్తంగా ఉంటాయి. ఈ కుటుంబంలో 345 ప్రజాతులు, 2900 జాతులు ఉన్నాయి. భారతదేశంలో మనం ఈ కుటుంబానికి చెందిన 35 జెనేరాకు సంబంధించిన 332 జాతులను చూడవచ్చు. ఇవి ముఖ్యంగా ఉష్ణమండలాలు, ఉప ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి వేడిగా ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇవి మనకి జీరోఫైట్స్గా ఉంటాయి, అంటే మనకి ఎడారి మొక్కలుగా కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ అవి మీసోఫైట్స్గా లేదా సమోద్బీజాలుగా పెరుగుతూ ఉంటే ఇవి డ్రై ల్యాండ్స్ లేదా శుష్క ప్రాంతాల్లో బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ హ్యాబిట్కి సంబంధించి చూసినప్పుడు ఈ మొక్కల యొక్క ఆకృతి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, మనకి ఆస్క్లిపియాస్ అనేది మనకి ఒక బహువార్షిక గుల్మ మొక్క, అదేవిధంగా కెలోట్రోపిస్ అనేది బహువార్షిక పొద, అదేవిధంగా పెర్గులేరియా డీమియా, లెప్టడీనియా, క్రిప్టోలెపిస్ అనేవి మనకి ట్రైనర్స్గా తీగలుగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి ఒక గట్టి కాండాన్ని కలిగి మనకి ఎగబ్రాకుతూ పెరుగుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా డిస్చీడియా అనే మొక్క మనకి ఎగబ్రాకే ఒక ఎపిఫైట్గా ఉంటుంది, వృక్షోపజీవి మొక్కగా ఉంటుంది. ఇక ఈ మొక్కల యొక్క మనం కాండాల గురించి చూసినప్పుడు ఈ కాండాలు వాయుగతంగా పెరుగుతాయి, శాఖాయుతంగా ఉంటాయి. ఇవి మనకి గుల్మకాండాలుగా కానీ లేదా చావదేరి కానీ ఉంటాయి. ఈ మొక్కల కాండాల మీద ప్రధానంగా మనకి వ్యాక్స్ లేదా ఈ మైనపు పూత ఉంటుంది. అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు హెయిర్స్ కూడా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ కుటుంబంలో సెరపిజియా అండ్ బ్రాకిస్టెల్మా అనే మొక్కలలో మనకి కాండాలు దుంపలుగా ఉంటాయి, దుంప కాండాలు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఈ సార్కోస్టెమ్మా అనే మొక్కలో మనకి రసభరితంగా ఉన్న ఫిల్లోక్లేడ్ లేదా ఫిల్లోక్లేడ్ అనేది ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ కాండాన్ని మనం కత్తిరించినప్పుడు కాండం నుంచి మనకి తెల్లటి లేటెక్స్ స్రవిస్తూ ఉంటుంది. కాండాన్ని అడ్డుకోత తీసి చూసినప్పుడు కాండ అడ్డుకోతలో మనకి బైకోలేటరల్ లేదా ద్విసహపార్శ్వ నాళికా పుంజాలు ఉంటాయి. ఇక పత్రాలను చూసినప్పుడు పత్రాలు అనేవి మనకి ప్రకాండ సంబంధంగాను అదేవిధంగా శాఖా సంబంధంగాను ఉంటాయి. ఈ పత్రాలు మనకి ఆపోజిట్ డెకుసేట్గా ఉంటాయి. ఆపోజిట్ డెకుసేట్ పత్రాలను మనం కెలోట్రోపిస్లో చూడొచ్చు. ఈ కెలోట్రోపిస్లో మనం పత్రాలను చూసినప్పుడు ప్రతి కణుపు దగ్గర జత పత్రాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఒక కణుపు దగ్గర ఏర్పడిన జత పత్రాలు పై కణుపు దగ్గర లేదా కింద కణుపు దగ్గర ఉన్న జత పత్రాలకి 90 డిగ్రీలు లేదా లంబ కోణంలో ఉంటాయి. ఆస్క్లిపియాస్లో మనం చూసినప్పుడు ఈ పత్రాలు అనేవి వలయ పత్ర విన్యాసాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఒక కణుపు దగ్గర చుట్టూ పత్రాలు ఏర్పడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పత్రాలకి పుచ్చాలు ఉండవు, అంచేత పుచ్చరహిత పత్రాలుగా చెప్తాము. వీటికి చిన్న వృంతాలు ఉంటాయి, సాధారణంగా పీటియోలేట్ లేదా వృంతయుతంగా చెప్తాం. ఈ పత్రాల మీద మనకి
వ్యాక్స్ లేదా ఈ వ్యాక్స్ కోటింగ్ అనేది ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పత్రాలు అనేవి సరళ పత్రాలుగా ఉంటాయి. ఈ పత్రాలు అనేవి కొన్ని వాటిలో ముఖ్యంగా స్టెఫాలియాలో చూస్తే మనకి స్టెఫాలియాలో ఫిల్లోక్లేడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫిల్లోక్లేడ్ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ పత్రాలు అనేవి రూపాంతరం చెంది మనకి కటకాలుగా కానీ లేదా పులిసాకులుగా కానీ మారడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక డిస్టిడియా రెఫ్లిషియా అనే దాంట్లో మనకి ఈ పత్రాలు అనేవి బోనుల వంటి నిర్మాణాలుగా రూపాంతరం చెందుతాయి. ఈ బోనుల వంటి నిర్మాణాల్లో మనకి ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ వాటర్ నిలువ ఉంటుంది. ఆ మొక్కలో కణుపుల దగ్గర ఏర్పడిన వేళ్ళు, ప్రత్యేకమైన వేళ్ళు అనేవి ఆ బోను పత్రాల్లో ఉన్న నీటిని, లవణాలని తీసుకుని పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం డిస్టిడియా రెఫ్లిషియానా చూడొచ్చు. ఈ డిస్టిడియా రెఫ్లిషియానాలో మనకి ఈ బోను పత్రాలను చూడండి. ఈ పత్రాలను రూపాంతరం చెంది బోనుల వంటి నిర్మాణాలుగా ఏర్పడ్డాయి. ఇక మనం స్టెఫాలియా జైగాన్షియాలో చూస్తే కాండం పత్రాపకాండంగా మారిపోయింది. అదే సమయంలో ఇక్కడ పత్రాలు అనేవి కంటకాలుగా లేదా పులిసాకులుగా మారినట్టు మనం చూడొచ్చు. దీంట్లో చూడండి పుష్పం, చాలా పెద్ద పుష్పం ఏర్పడటం అనేది కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఇక ఈ కుటుంబంలో మనం పుష్ప విన్యాసం గురించి చర్చించుకున్నప్పుడు ఈ పుష్ప విన్యాసం అనేది గ్రీవస్థంగా ఏర్పడతాయి లేదా కొన్నిసార్లు గ్రీవేతరంగా కూడా మనకి ఈ పుష్ప విన్యాసాలు ఏర్పడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పుష్ప విన్యాసాలు మనకి సాధారణంగా నిశ్చిత రకానికి చెందిన పుష్ప విన్యాసాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ పుష్ప విన్యాసం అనేది మనకి ద్విశాఖీయ నిశ్చిత శైముగా ఏర్పడి క్రమంగా అది మోనోకేషియల్ లేదా ఏకశాఖీయ నిశ్చిత శైముగా మారడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇందాక మనం చూసినట్టు స్టెఫాలియాలో చూస్తే మనకి ఏకాంత పుష్పం ఉంది. ఈ పుష్పం సుమారుగా 15 సెంటీమీటర్ల వ్యాసాన్ని కలిగి చాలా పెద్ద పుష్పంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇక మనం ఆస్క్లిపియాసు మరియు కెలోట్రోపిసిల్లో చూసినప్పుడు ఈ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసాలు అనేవి ఒక గుత్తి మాదిరిగా లేదా గుచ్చం మాదిరిగా మనకు కనపడటం గమనించవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఈ పుష్ప విన్యాసం నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసమే, కానీ ఇది ఒక గుచ్చం మాదిరిగా కనబడుతూ ఉంటుంది మనకి. ఇక పుష్పాన్ని చూసినప్పుడు ఈ పుష్పం అనేది బ్రాక్ట్ లేదా పుష్ప పుచ్చాన్ని కలిగి ఉంటాయి, పెడిసెల్ వృంతాన్ని కలిగి ఉంటాయి, లఘు పుచ్చము అనేది ఉండదు. అదేవిధంగా పుష్పం అనేది మనకి సౌష్ఠవయుతంగా ఉంటుంది. సెరపీజియాలో చూసినప్పుడు పాక్షిక సౌష్ఠవయుత పుష్పాలు ఉంటాయి. ఈ పుష్పాలు సంపూర్ణ పుష్పాలు. సంపూర్ణ పుష్పం అంటే పుష్పంలో ఉండాల్సిన 4 వలయాలైన రక్షక పత్రావళి, ఆకర్షణ పత్రావళి, అదేవిధంగా కేసరావళి, అండకోశము 4 ఉంటాయి అని చెప్పి దీన్ని సంపూర్ణ పుష్పంగా చెప్తాం. ఈ పుష్పంలో స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు, పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు రెండూ కూడా ఉంటాయి కనుక దీన్ని బైసెక్షువల్ పుష్పంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ద్విలింగక పుష్పంగా చెప్తాం. ఈ పుష్పంలో అండకోశానికి కింద నుంచి రక్షక పత్రావళి, ఆకర్షణ పత్రావళి మరియు కేసరావళి ఏర్పడతాయి కనుక దీన్ని అండకోశాధస్థిత పుష్పంగా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పుష్పంలో పరిపత్రాలు లేదా కేసరావళి, అండకోశము 5 చొప్పున ఉంటాయి కనుక దీన్ని పంచభాగయుత పుష్పం లేదా పెంటామిరస్ పుష్పంగా చెబుతూ ఉంటాం. పరిపత్రాలు అనేవి 2 వలయాల్లో ఉంటాయి అంచేత ద్విపరిపత్రయుత పుష్పంగా చెప్తాము. ఈ పరిపత్రాలు బయట వైపు ఆకుపచ్చని రక్షక పత్రావళిగాను, లోపల వైపు వర్ణాన్ని కలిగిన ఆకర్షణ పత్రావళిగాను ఉంటాయి కనుక వీటిని భిన్న పరిపత్రయుతంగా చెప్తాం. అంచేత పుష్పాన్ని మనం పుచ్చ సహిత, వృంత సహిత, పుచ్చక రహిత, సౌష్ఠవయుత, సంపూర్ణ, ద్విలింగక, అండకోశాధిస్థిత, పంచభాగయుత, ద్విపరిపత్రయుత, భిన్న పరిపత్రయుత పుష్పంగా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పుష్పంలో మనం క్యాలిక్స్ లేదా రక్షక పత్రావళిని చూసినప్పుడు రక్షక పత్రాలు సాధారణంగా 5 ఉంటాయి. ఇది పంచభాగయుత పుష్పం కనుక 5 రక్షక పత్రాలు అనేది ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రక్షక పత్రాలు అనేవి విడిగా ఉండొచ్చు. అంటే పాలీసెపాలస్ అసంయుక్త రక్షక పత్రావళిగా ఉండొచ్చు. ఇది కిలోట్రోపిస్లో చూడొచ్చు మనం. అలా కాకుండా రక్షక పత్రాలు సంయుక్తమైపోయి ఉండొచ్చు. ఈ సెపాలస్ కండిషన్ అనేది మనం లెప్టడీనియాలో చూడవచ్చు. ఈ పుష్పాలు అనేవి మనం పుష్పరచన చూసినప్పుడు, పుష్పరచన అంటే పుష్ప భాగాలు పర్టికులర్గా మనకి పరిపత్రాలు అనేవి మొగ్గ దశలో ఏ విధంగా అమరి ఉన్నాయి అనే దాన్ని మనం పుష్పరచనగా చెప్తాము. ఈ పుష్పరచనను చూసినప్పుడు మనకి క్విన్కన్షియల్ పుష్పరచన లేదా కవాటయుత పుష్పరచన, క్విన్కన్షియల్ లేదా వాల్వేట్ పుష్పరచన చూపిస్తూ ఉంటాయి ఈ రక్షక పత్రాలు. అదేవిధంగా ఈ కుటుంబంలో మనం ఆకర్షణ పత్రావళిని చూసినప్పుడు ఈ ఆకర్షణ పత్రాలు 5 ఉంటాయి.
ఇవి కలిసిపోయి ఉంటాయి. అందుచేత దీన్ని గ్యామోపెటాలలో ఉంచడం జరిగింది ఈ కుటుంబాన్ని. సో ఈ గ్యామోపెటాలోగా ఉన్న ఈ కొరొల్లా అనేది వాల్వేట్ ఈస్టివేషన్ అంటే కవాటయుత పుష్పరచన లేదా ట్విస్టెడ్ ఈస్టివేషన్ అంటే మెలితిరిగిన పుష్పరచన చూపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ పుష్ప భాగాలను మనం చూసినప్పుడు ఈ పుష్ప భాగాల్లో మనకి ఈ ఆకర్షణ పత్రావళికి ఏకాంతరంగా ఆకర్షణ పత్రాల లోపల వైపు కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఉపాంగాలు ఏర్పడతాయి. ఈ ఉపాంగాలన్నీ కలిసి ఒక కిరీటం లాంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. దీన్ని కొరల్లైన్ కొరోనా అని చెబుతూ ఉంటారు. ఇక కొరొల్లా ఒక్కొక్క రకమైన జాతులను ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇది మనం కిలోట్రోపిస్లో చూసినప్పుడు ఒక బెల్ల ఆకారంలో ఉంటుంది. సెరోపీజియాలో చూసినప్పుడు ఒక కూజా ఆకారంలో ఉంటుంది. ఒక క్రిప్టోస్టీజియా అనే దాంట్లో చూసినప్పుడు మనకి ఫన్నెల ఆకారంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. హోలోస్టెమ్మాలో చూసినప్పుడు ఇది చక్రాకారంగా మనకి కనిపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కుటుంబంలో కేసరావళి గురించి చూసినప్పుడు మనం కేసరాలు అనేవి 5 ఉంటాయి. ఇవి మనకి ఆకర్షణ పత్రాలకి అతుక్కుపోయి ఉంటాయి. అంచేత మొకుడుదలో పరిస్థితంగా చెప్తాం. సో వీటిలో ఈ కేసరాలలో ఫిలమెంట్స్ లేదా వాటి యొక్క తంతువులు అనేవి మనకి కలిసిపోయి ఉండొచ్చు, సంయుక్తమైపోయి ఉండొచ్చు. కెలోట్రోపిస్లో మనకి ఈ కేసరాల యొక్క ఫిలమెంట్స్ అనేవి కలిసిపోయి ఒక నాళంగా ఏర్పడి ఇవి అండాశయాన్ని అదేవిధంగా ఈ కీలాన్ని చుట్టి ఉంటాయి. క్రిప్టోస్టీజియాలో చూసినప్పుడు ఈ కేసరావళి అనేది వాటి యొక్క ఫిలమెంట్స్ అనేవి విడివిడిగా ఉంటాయి. ఇక అదేవిధంగా ఈ కేసరాలకి మనకి ప్రత్యేకమైన అపెండేజెస్ ఏర్పడతాయి. ఈ అపెండేజెస్ను కుకులే అంటాము. ఈ కుకులే అన్నీ కలిసి మనకి స్టామినల్ కొరోనా అనే నిర్మాణాన్ని ఒక కిరీటం అనే నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ కిరీటాన్ని మనం స్టామినల్ కొరోనా అంటాం. ఇది మనం కెలోట్రోపిస్లోను ఆస్క్లిపియాస్లోను చూడవచ్చు. ఇక పరాగకోశాలు అనేవి ద్వికర్షికాలుగా ఉంటాయి, అంతరోన్ముఖాలుగా ఉంటాయి. అదే సమయంలో ఈ పరాగకోశాలన్నీ కూడా మనకి స్టిగ్మా యొక్క డిస్క్తో కలిసిపోయి ఒక నిర్మాణం ప్రత్యేకమైన నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. దీన్ని గైనోస్టీజియం అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇక్కడ మనం ఆకర్షణ పత్రాలకి ఏకాంతరంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ ఆకర్షణ పత్రాలకి లోపల ఏర్పడిన ఈ నిర్మాణం చూస్తే ఒక కిరీటం మాదిరిగా ఉంది. దీన్నే మనం కొరొల్లైన్ కొరోనా అని అంటున్నాం. ఈ కొరొల్లైన్ కొరోనాకి పై భాగంలో చూస్తే ఇక్కడ ఈ స్టామినల్ కొరోనా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే సమయంలో పరాగకోశాలు ఈ మనకి స్టిగ్మా లోపుతో కలిసిపోయి స్టిగ్మా డిస్క్తో కలిసిపోయి ఏర్పడిన గైనోస్టీజియం కూడా మనం ఇందులో చూడవచ్చు. సో ఈ పుష్పం చూడండి, మిగతా కుటుంబాల్లో లేని విధంగా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా మారడానికి ఈ కొరొల్లైన్ కొరోనా మరియు స్టామినల్ కొరోనా దీనికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక ఈ కుటుంబంలో మనం చూసినప్పుడు ఈ పరాగకోశాల నిర్మాణం అదేవిధంగా పరాగకోశాలలో ఏర్పడే పరాగ రేణువులు ఏ విధంగా బదిలీ జరుగుతాయి పరాగ సంపర్కం జరిగినప్పుడు అన్నదాన్ని బట్టి ఈ కుటుంబాన్ని 2 ఉపకుటుంబాలుగా చేయడం జరిగింది. ఒకటి పెరిప్లోకాయిడే, రెండోది సైనన్కాయిడే. ఈ పెరిప్లోకాయిడేకి చెందిన మొక్క క్రిప్టోస్టీజియా, అదేవిధంగా సైనన్కాయిడేకి చెందిన మొక్క కెలోట్రోపిస్. ఈ పెరిప్లోకాయిడేలో చూసినప్పుడు మనకి ఈ పరాగకోశాలు మనకి యాంథర్స్ అనేవి స్టైల్తో కలిసిపోయి ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ కెలోట్రోపిస్ లేదా సైనన్కాయిడియా మెంబర్లలో కూడా యాంథర్స్ అనేవి మనకి స్టైల్తో కలిసిపోయి గైనోస్టీజియం ఏర్పడుతుంది. కానీ ఇక్కడ క్రిప్టోస్టీజియాలో చూసినప్పుడు పరాగకోశాల యొక్క మనకి ఈ కేసరావళి యొక్క ఫిలమెంట్స్ అనేవి విడివిడిగా ఉంటాయి. ఇక్కడ కేసరావళి యొక్క ఫిలమెంట్స్ అనేవి మనకి కలిసిపోయి ఉంటాయి, సంయుక్తంగా ఉంటాయి. ఇక ఇందులో చూసినప్పుడు ట్రాన్స్లేటర్ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్మాణం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది పరాగకోశాల్లో. ఈ ట్రాన్స్లేటర్ అనే నిర్మాణం మనకి స్పూన్ ఆకారంలో లేదా చెంచా ఆకారంలో ఉంటూ ఉంటుంది. దాని క్రింది భాగంలో అతుక్కోవడానికి ఒక జిగురు కలిగిన డిస్క్ అనే నిర్మాణం ఉంటుంది. ఇక కెలోట్రోపిస్ లేదా సైనన్కాయిడియా మెంబర్లో చూసినప్పుడు మనకి ఈ ట్రాన్స్లేటర్ అనేది లాంబ్డా ఆకారంలో తిరగబడిన నిర్మాణంగా ఇక్కడ మనకి లాంబ్డా ఆకారంలో ఉంటూ ఉంటుంది. దీనిలో చూస్తే మనకి పరాగరేణువులు అనేవి 4 పరాగరేణువులు కలిసిపోయి పరాగరేణువు చతుష్కాలు ఏర్పడతాయి, టెట్రాడ్స్గా ఏర్పడతాయి. కానీ దీనిలో చూస్తే మనకి పరాగకోశంలో ఒక తిత్తిలో ఉన్న పరాగరేణువులు అన్నీ కూడా కలిసిపోయి ఒకే ఒక పెద్ద నిర్మాణంగా ఏర్పడతాయి. దాన్ని పోలీనియం అనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ కుటుంబంలో మనం గైనీషియం లేదా
అండకోశాన్ని చూసినప్పుడు ఈ అండకోశం అనేది మనకి ద్విఫలదలంగా ఉంటుంది. ఇది పాక్షికంగా సంయుక్తంగా ఉంటుంది. సో పాక్షిక సంయుక్తంగా ఉన్న ద్విఫలదల అండకోశం చూడవచ్చు. దీనిలో అండాశయం అనేది ఊర్ధ్వంగా ఉంటుంది. ప్రతి కార్పెల్ లేదా ప్రతి ఫలదలంలోని చూసినప్పుడు మనం ఒకే ఒక బిలము అనేది ఉంటుంది. ఇక దాని లోపల ప్రతి బిలంలోని ఒక ద్వికవచయుత వక్ర అండాలు అనేవి ఉపాంత అండన్యాసంలో ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ప్రతి అండకోశానికి మనకి ఫలదలానికి ఒకే స్టైల్ ఉంటుంది. అంచేత ఒక పుష్పంలో 2 ఫలదళాలకు సంబంధించిన 2 స్టైల్స్ అనేవి ఉంటాయి. మనకి 2 కీలాలు విడివిడిగా ఉంటాయి, కానీ ఈ కీలాలు అనేవి స్టిగ్మా భాగంలో ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి ఉంటాయి. ఇక స్టిగ్మా అనేది ఒక పంచభాగయుతంగా అంటే పంచకోణయుతంగా ఉన్న ఒక డిస్క్ మాదిరిగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ డిస్క్ తోటి మనకి పరాగ కోశాలు అనేవి కలిసిపోయి గైనోస్టీజియం అనే నిర్మాణం ఏర్పడటం అనేది చూడవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇందాక చూసినట్టు పుష్పంలో ఇక్కడ ఫలదళాలు చూసినప్పుడు ఈ ఫలదళాలు అనేవి ఇది వేరే ఫలదళం, ఇది వేరే ఫలదళం, ఇవి అసంయుక్తంగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా కీలాలు కూడా అసంయుక్తంగా ఉన్నాయి. కానీ అగ్రభాగంలో కీలాగ్రానికి దగ్గరగా ఈ కీలాలు కలిసిపోతున్నాయి. అంచేతే ఇది ద్విఫలదళయుతంగా చెప్తున్నాము, కానీ పాక్షిక సంయుక్తంగా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ కొరుల్లరీ కొరోనాను చూడవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం స్టామినల్ కొరోనాను చూడవచ్చు. ఇక పుష్ప చిత్రాన్ని చూసినప్పుడు ఈ పుష్ప చిత్రంలో ఇక్కడ మనం రక్షక పత్రావళి చూడండి. ఈ రక్షక పత్రావళి క్విన్ కన్షియల్ పుష్పరచనని చూపిస్తూ ఉంది. ఇందులో క్విన్ కన్షియల్ పుష్పరచన అంటే ఇందులో ఉన్న 5 రక్షక పత్రాల్లోనూ 2 రక్షక పత్రాల యొక్క 2 భాగాలు బయట వైపుకుంటాయి, 2 రక్షక పత్రాలకి 2 లోపల వైపుకుంటాయి అంచులు. ఒకదానికి ఒక అంచు లోపలికి ఒక అంచు వెలుపలికి ఉంటుంది. సో అదే సమయంలో ఇక్కడ మనం అండకోశంలో ఉన్న 2 ఫలదాలను విడివిడిగా చూడొచ్చు. ఇదే విధంగా ఇక్కడ స్టామినల్ ట్యూబ్ కలిసిపోయి అండాశయం చుట్టూ ఏ విధంగా ఒక వలయం కింద ఉందో మనం చూడవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్టామినల్ కొరోనాను కూడా చూడవచ్చు. ఇవి మొగుడుదలో పరిస్థితంగా ఉన్న కేసరావళిని కూడా మనం గమనించుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ పుష్ప సంకేతాన్ని చూసినప్పుడు పుష్ప సంకేతం బిఆర్ అంటే పుచ్చ సహితము, ఈబిఆర్ఎల్ అంటే లఘుపుచ్చము లేదు. అదేవిధంగా ఇది సౌష్ఠవయుతము, ద్విలైంగికంగా ఉంది. రక్షక పత్రాలు 5 ఉన్నాయి, ఇవి అసంయుక్తంగా ఉన్నాయి. ఆకర్షణ పత్రాలు 5 ఉన్నాయి, అవి సంయుక్తంగా ఉన్నాయి. యాండ్రీషియం లేదా కేసరావళి అనేది 5 ఉన్నాయి, ఈ 5 సంయుక్తంగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గైనీషియం చూసినప్పుడు ద్విఫలదళ పాక్షిక సంయుక్తంగా ఉంది. అదేవిధంగా ఊర్ధ్వ అండాశయం ఉంది. ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఈ యాండ్రీషియం అనేది ఇటువైపు మనకి కుర్రలోతో కలిసిపోయింది, బగుడుదలో పరిస్థితంగా ఉంది. అదే సమయంలో మనకి ఇక్కడ గైనీషియంతో కలిసిపోయి క్రిప్టోస్టీజియం అనే నిర్మాణాన్ని ఏర్పరచడం అనేది జరిగింది. సో ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన పుష్ప సంకేతంగా మనం చెప్పవచ్చు. ఈ కుటుంబాన్ని మనం చాలా ఈజీగా ఈ ఒక్క లక్షణాన్ని బట్టి మనం ఆస్కిలిపిడేసే కుటుంబానికి చెందిన మెంబర్స్ని మనం గుర్తించవచ్చు. ఇక ఈ కుటుంబంలో మనకి పరపరాగ సంపర్కము జరుగుతుంది. ఇది కీటకాల సహాయంతో పరపరాగ సంపర్కం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ట్రాన్స్లేటర్ యాంత్రికం ద్వారా జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు మనం. ఇందులో చూసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి గైనోస్టీజియం ఉంది. ఈ గైనోస్టీజియంలో పంచ కోణయుతంగా ఉన్న స్టిగ్మా ఉంది. దానితో కలిసిపోయి ఇక్కడ మనకి పరాగ కోశాలు ఉన్నాయి. ఈ పరాగ కోశాలు చూసినప్పుడు అంటే ఈ కీలాగ్రం యొక్క ప్రతి అంచులోని ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ నిర్మాణం మనకి ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఈ నిర్మాణానికి అతుక్కుని మనకి 2 కాడల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ కాడల వంటి నిర్మాణాలకి అతుక్కుని పొలీనియా ఉంటాయి. ఇక్కడ అంటే ఒక పరాగకోశానికి సంబంధించిన పొలీనియం ఇది, దాని పక్కన ఉన్న పరాగకోశానికి సంబంధించిన పొలీనియం ఇది. ఇవి ఒక కీటకం ఏ విధంగా ఈ పొలీనియా అంటే పరపరాగ సంపర్కం జరపడానికి ఈ కీటకం అనేది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అది తన కాళ్ళతో ఈ పొలీనియాని ఏ విధంగా మోసుకుపోతుందో ఒక పుష్పం నుంచి ఇంకో పుష్పానికి మనం చాలా స్పష్టంగా చూడవచ్చు. ఈ పొలీనియం చూసినప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఇది లాంబ్డా ఆకారంలో చాలా ఉండే నిర్మాణంగా చెప్పవచ్చు. ఇక ఈ కుటుంబంలో మనకి ఫలము అనేది చూసినప్పుడు ప్రతి పుష్పం నుంచి మనకి 2 ఏకవిధారక ఫలాలు ఏర్పడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఫలంలో చిన్నవైన విత్తనాలు ఉంటాయి. ప్రతి విత్తనం పైన మనకి
కేశాల వంటి నిర్మాణాలు, ఒక కేశ గుచ్చము అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతను గమనించుకున్నప్పుడు ఈ కుటుంబంలో కొన్ని మొక్కలు మనకి అలంకరణ మొక్కలుగా పెంచుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆస్క్లిపియాస్ ట్యూబరోజా అనేది, క్రిప్టోస్టీజియా గ్రాండిఫ్లోరా అనేది, హోయా కార్నోజా అనేది, అదేవిధంగా మనకి ఈ క్రిప్టోలిపిస్ సిరిలియం అనేది, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్గా మనం పెంచడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ మొక్కలు చాలా వరకు మనకి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ లేదా మందు మొక్కలుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. టైలోఫోరా ఇండికా అనేది, ఇది టైలోఫోరా ఆస్తమాటికా అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఆస్తమా వ్యాధిని తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ జిమ్మినమా సిల్వెస్ట్రీ అనేది మనకి అతిమూత్ర వ్యాధిని తగ్గించడానికి, డయాబెటీస్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మనకి ఈ హెమిడెస్మస్ ఇండికస్ లేదా ఇండియన్ సరస్పరిల్లా అనేది మనం ప్రధానంగా ఒక కూలెంట్ డ్రింక్గా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక సార్కోస్టెమ్మా ఎసిడమ్ అనేది మనకి విషాన్ని కక్కించడానికి, అదేవిధంగా మనకి పాము కాటుకు ముందుగా వాడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు మనం రెండో కుటుంబంగా యుఫోర్బియేసే కుటుంబం గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. ఈ యుఫోర్బియేసే కుటుంబం అనేది తరగతి ద్విదళ బీజాలకు చెందింది, ఉపతరగతి మోనోక్లామిడేకి చెందింది, సిరీసు యూనిసెక్చుయలిస్ శ్రేణికి చెందింది కుటుంబం అనేది యుఫోర్బియేసే. ఈ యుఫోర్బియేసే కుటుంబం అనేది మనకి ఈ ఆవృత బీజాల్లో 6వ పెద్ద కుటుంబంగా చెప్పవచ్చు. దీనిలో 300 ప్రజాతులు, 7500 జాతులు ఉన్నాయి. ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మనకి ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి సాధారణంగా సముద్బీజ జాతికి చెందిన మొక్కలు. కానీ యుఫోర్బియా జాతులు అనేవి మనకి ఎడారి మొక్కలుగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ కుటుంబానికి చెందిన ఎక్స్కోకేరియా ఎగల్లోక అనేది మ్యాంగ్రూవ్ లేదా మడ అడవుల్లో మ్యాంగ్రూవ్ అసోసియేట్గా పెరగడం అనేది చూడవచ్చు. ఇక ఈ కుటుంబానికి మనం స్పర్జ్ కుటుంబము అని పిలవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. స్పర్జ్ అనే దానికి జముడు అని అర్థము. దీనిలో మనకి యుఫోర్బియా జాతులు ప్రధానంగా కాడల వంటి నిర్మాణాలుగా ఉంటాయి కనుక ఈ కుటుంబాన్ని మనం స్పర్జ్ కుటుంబంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, యుఫోర్బియా తిరుకళ్ళి అనేది ఏ విధంగా కాడలుగా కనిపిస్తుందో మనకి. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇది క్లిస్టాంతస్ కొలినస్ కొడిసా. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ట్రాజియా ఎన్వల్యూక్రేటాను చూడవచ్చు. అదేవిధంగా క్రోటాన్ బోన్ ప్లాండియానం కూడా మనం చూడవచ్చు. ఇక ఇందులో మనకి జిట్రోపా కర్కాస్ అనేది, అదేవిధంగా కోడియం వ్యారిగేటం అనేది, రిసినస్ కమ్యూనిస్ అనేది,
అదేవిధంగా హీవియా బ్రెజిలియన్సిస్ అనేది ఇవన్నీ కూడా ఈ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలు. ఈ కుటుంబంలో మొక్కలు ముఖ్యంగా మనకి పొదలుగా ఉంటాయి. జెట్రోపా, రిసినస్సు, యుఫోర్బియాలో ఇవి పొదలు. వృక్షాలు ఉంటాయి. ఈ వృక్షాలు అనేవి హీవియా, సిక్క, పుత్రంజీవ అనేవి వృక్షాలు. ఇక అరుదుగా దీనిలో మనకి గుల్మాలు ఉంటాయి. ఎకలిఫా జాతులు, క్రోటాన్ బోన్ ప్లాండియనము, యుఫోర్బియా హెట్టా ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ కుటుంబానికి చెందిన ఒక చిన్న గుల్మ మొక్కలుగా చూడవచ్చు. ఇక ట్రాజియా జాతులు ముఖ్యంగా మనకి గుల్మాలుగా ఉంటాయి, కానీ ఎగబ్రాకుతూ ఉంటాయి. ఇందులో మనకి వేరు వ్యవస్థను చూసినప్పుడు వేరు వ్యవస్థ అనేది తల్లి వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది. కానీ మ్యాన్హాట్ జాతులలో మనకి ఈ వేర్లలో ఆహారం నిల్వ ఉండడం వల్ల దుంపవేళ్ళు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. మనకి మ్యాన్హాట్ ఎస్కులెంటాలోను, మ్యాన్హాట్ పామేటాలోను, యుటిలిసిమాలోను మనం ఈ విధంగా దుంపవేళ్లను చూడవచ్చు. ఈ దుంపవేళ్లలో మనకి స్టార్చ్ అనేది ఆహార పదార్థంగా నిల్వ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కాండాన్ని చూసినప్పుడు కాండం అనేది వాయుగతంగా ఉంటుంది. గుల్మ కాండంగా కానీ కొంతవరకు చావదేరిన కాండంగా కానీ ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఇవి శాఖాయుతంగా ఉన్న కాండము నిటారుగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ట్రాజియా జాతుల్లో బలహీనంగా ఉండి కాండాలు ఎగబ్రాకుతూ ఉంటాయి. ఇవి సాలిడ్గా లేదా మనకి దృఢంగా ఉంటాయి. కానీ రిసినస్లో చూసినప్పుడు ఇది బోలుగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాండం. యుఫోర్బియా జాతుల్లో ఈ కాండాలు అనేవి రూపాంతరం చెంది పత్రాప కాండాలుగా మారతాయి. అందుచేత ఇవి క్యాక్టస్లను పోలి ఉంటాయి. అందుచేత ఈ కుటుంబంలోని ఈ మొక్కలు మనం క్యాక్టాయిడ్లుగా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక పత్రాలు అనేవి ప్రకాండ సంబంధ పత్రాలుగాను, శాఖా సంబంధ పత్రాలుగాను ఉంటూ ఉంటాయి. ఇవి ఏకాంతర పత్ర విన్యాసంలో ఉంటాయి. అంటే ప్రతి కణుపు దగ్గర ఒక పత్రమే ఏర్పడి అవి ఏకాంతరంగా ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ యుఫోర్బియా హెట్టాలో చూసినప్పుడు ఈ పత్రాలు అనేవి మనకి ఆపోజిట్ లేదా అభిముఖ పత్ర విన్యాసంలో ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. బిస్కోపియా జవనైకా అనే దాంట్లో మనకి త్రిదళ సంయుక్త పత్రాలు అనేవి ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫిల్లాంత సింబిలికాలో చూసినప్పుడు మనకి ఏకపిచ్చాకార సంయుక్త పత్రం అనేది ఉంటుంది. యుఫోర్బియా జాతుల్లో మనకి కాండం అనేది పత్రాపకాండంగా మారుతుంది. అదేవిధంగా పత్రాలు క్షీణించిపోయి మనకి కంటకాలుగా కానీ లేదా పులుసాకులుగా కానీ మారడం అనేది జరుగుతుంది. పుష్ప విన్యాసాన్ని చూసినప్పుడు ఈ పుష్ప విన్యాసం అనేది మనకి గ్రీవస్థంగా ఏర్పడుతుంది. ఇది వేరువేరు జాతుల్లో వేరువేరు రకాలుగా ఉంటుంది. ఇది అనిశ్చితంగా కానీ నిశ్చితంగా కానీ లేదా ప్రత్యేక రకమైన పుష్ప విన్యాసంగా కానీ ఉండవచ్చు. మనం ఫిల్లాంతస్లో చూసినప్పుడు ఏకాంత పుష్పాలు ఉంటాయి. రిసినస్లో చూసినప్పుడు ప్యానికల్ పుష్ప విన్యాసం కనిపిస్తుంది. జెట్రోపాలో మనకి ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం కనిపిస్తుంది. అకలీఫాలో క్యాట్కిన్ కనిపిస్తుంది. మనకి యుఫోర్బియా పల్కరిమాలో సయాతియం పుష్ప విన్యాసం ప్రత్యేక రకమైన పుష్ప విన్యాసం కనిపిస్తుంది. ఇందులో మనకి ప్రతి మొక్క కూడా 2 రకాలైన పుష్పాలని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది, ఏకలింగ పుష్పాలని మనకి. కానీ ఎక్స్కోకేరియా ఎగల్లోక చూసినప్పుడు స్త్రీ మొక్క వేరుగాను పురుష మొక్క వేరుగాను ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం సయాతియం పుష్ప విన్యాసాన్ని చూడవచ్చు. ఇక్కడ యుఫోర్బియా పల్కరిమా అనే దాంట్లో మనకి పుష్ప విన్యాసం అనేది సయాతియంగా ఉంటుంది. దీనిలో చూసినప్పుడు పుష్ప పుచ్చాలు అనేవి చాలా ఆకర్షణీయంగా మారి ఇవి కీటకాలను ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి పత్రాల మాదిరిగా కనిపిస్తాయి, కానీ ఇవి పుష్పపుచ్చాల రూపాంతరం. అదేవిధంగా కొన్ని పుష్పపుచ్చాలన్నీ కలిసిపోయి మనకి ఒక గిన్నె వంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ గిన్నె వంటి నిర్మాణం మీద మనకి ఇక్కడ మకరందాన్ని స్రవించే గ్రంథులు ఉంటాయి, మకరంద గ్రంథులు ఉంటాయి. ఈ పుష్పంలో చూసినప్పుడు మధ్య భాగంలో ఒకే ఒక కాడ కలిగిన వృంతయుతమైన స్త్రీ పుష్పం ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అనేక పురుష పుష్పాలు ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దాని చుట్టూ. ఈ పురుష పుష్పాలు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి కేసరము ఒక పురుష పుష్పంతో సమానము. ఈ అండకోశమే స్త్రీ పుష్పంతో సమానము. వీటికి పరిపత్రాలు అనేవి ఉండవు. ఇది చాలా ప్రత్యేక రకమైన పుష్ప విన్యాసంగా మనం చెప్పవచ్చు. ఇక పుష్పాన్ని చూసినప్పుడు ఇది పుష్పపుచ్చ సహితంగా ఉంటుంది, వృంతయుతంగా ఉంటుంది, లఘుపుచ్చము ఉండదు దీనికి. ఇది సౌష్టయుతంగా ఉంటుంది, కానీ ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటాయి. ఎంచేతంటే దీనిలో మనకి పురుష పుష్పాలు వేరుగాను స్త్రీ పుష్పాలు వేరుగాను ఉండడం వల్ల ఈ కుటుంబంలో ఈ పుష్పాన్ని మనం అసంపూర్ణ పుష్పంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంచేత పుష్పాన్ని ఇన్కంప్లీట్ అంటే అసంపూర్ణము, యూనిసెక్షువల్ అంటే ఏకలింగ పుష్పాలుగా చెప్తాం. ఈ పుష్ప భాగాలన్నీ కూడా ఒక సైక్లిక్గా అమరి ఉంటాయి. ఇవి పంచభాగయుతంగా ఉంటాయి. ఫిల్లాంతస్లో చూసినప్పుడు
ట్రైమెరస్ లేదా త్రిభాగయుత పుష్పాలు కనిపిస్తాయి మనకి. ఇది అండకోశాధస్థిత పుష్పాలు, మోనోక్లెమిడియస్ అంచేతే మోనోక్లామిడే అనే సిరీస్లో చేర్చడం అనేది మనం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ మోనోక్లెమిడియస్గా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇందులో మనం జెట్రోపాలను మరియు క్రోటాన్లను చూసినప్పుడు పురుష పుష్పాలు అనేవి డైక్లెమిడియస్ అంటే ద్విపరిపత్రయుతంగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక పెరియాంత్ పరిపత్రాలను మనం చూసినప్పుడు ఈ పరిపత్రాలు అనేవి మనకి సాధారణంగా ఒకే వలయంలో ఉంటాయి. ఈ ఒకే వలయంలో ఉన్న పరిపత్రాలు అనేవి ఆకర్షణ పత్రావళిని కానీ లేదా మన రక్షక పత్రావళిని కానీ పోలి ఉంటాయి. మన యుఫోర్బియా జాతుల్లో చూసినప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, యుఫోర్బియా పల్కరిమాలో పుష్పాలు అనేవి మనకి పరిపత్రాలు లేకుండా ఉంటాయి, నేకెడ్గా ఉంటాయి. ఇక క్రోటాన్లో చూసినప్పుడు మనం ప్రతి పుష్పం అంటే పురుష పుష్పం చూసినప్పుడు డైక్లెమిడియస్ లేదా ద్విపరిపత్రయుతంగా ఉంటుంది. ఈ టెపల్స్ అనేవి పరిపత్రాలు మనకి టెపల్స్లో భాగాలు చూస్తే మనం మెర్క్యూరియస్ అనే దాంట్లో 3 టెపల్స్ ఉంటాయి, ట్రాజియాలో 4 టెపల్స్ ఉంటాయి, జెట్రోపాలో 5 టెపల్స్ ఉంటాయి, ఫిల్లాంతస్లో 6 టెపల్స్ ఉండి 2 వలయాల్లో ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పుష్పరచన చూసినప్పుడు పెరియాంత యొక్క పుష్పరచన చూసినప్పుడు కవాటయుత పుష్పరచన లేదా చిక్కైన పుష్పరచన కనిపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక కేసరావళిని గమనిస్తే కేసరావళిలో మనం కేసరాలు అనేవి ఒకటే ఉంటాయి సాధారణంగా, కానీ చాలా వరకు వాటిలో వేరువేరు జాతుల్లో వేరువేరు సంఖ్యలో ఉంటాయి. మనకి స్టామిన్స్ అనేవి మేల్ ఫ్లవర్స్లో మనకి కనిపిస్తాయి. పుష్పాలు ఏకలింగ పుష్పాలు కనుక మేల్ ఫ్లవర్స్లో మనం స్టామిన్స్ని చూడొచ్చు. యుఫోర్బియాలో చూసినప్పుడు యుఫోర్బియా జాతుల్లో ఒకటే కేసరం ఉంటుంది. ఫిల్లాంతస్లో 3 నుంచి 5 కేసరాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా జెట్రోపాలో కేసరాలు 10 ఉండి 2 వలయాల్లో 5 చొప్పున ఉంటాయి. క్రోటాన్ బోన్ ప్లాండియానంలో చూసినప్పుడు మనకి 80 నుంచి 100 కేసరాలు ఉంటాయి. ఈ కేసరాలు అనేవి విడివిడిగా ఉంటాయి లేదా కొన్నిసార్లు సంయుక్తంగా ఉంటాయి. ఫిల్లాంతస్లో చూసినప్పుడు మనం వాటిలో మనకి పరాగకోశాల్లో ఉన్న ఫిలమెంట్సు పరాగకోశాలు రెండూ కూడా కలిసిపోయి మనకి సినాండ్రస్ కండిషన్ అనేది కనిపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యాంథ్రస్ అనేవి తీసుకుంటే ద్వికర్షికాలుగా ఉంటాయి, అదేవిధంగా అంతరోన్ముఖాలుగా ఉంటాయి. ఇక గైనీషియం లేదా అండకోశాన్ని చూసినప్పుడు ఈ అండకోశం అనేది ట్రైకార్పెల్లరీ 3 ఫడదలయుతంగా ఉంటుంది. ఇది సంయుక్తంగా ఉంటుంది. 3 ఫడదల సంయుక్త అండకోశంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఇందులో ఓవరీ లేదా అండాశయం అనేది ఊర్ధ్వంగా ఉంటుంది. ఇది 3 బిలాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి బిలంలోని కూడా 1 నుంచి 2 వక్ర అండాలు అనేవి మనకి యాక్సైల్ ప్లాసెంటేషన్లో ఉంటాయి. యాక్సైల్ ప్లాసెంటేషన్ అంటే స్తంభ అండన్యాసంలో ఉంటాయి. ఇక ఈ ప్రతి ఓవరీ లేదా ప్రతి ఫలదళం నుంచి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఏర్పడుతుంది. అంచేత స్టైల్స్ లేదా ఈ కీలాలు అనేవి 3 ఉంటాయి. ఇవి అగ్ర కీలాలుగా ఉంటాయి. ప్రతి కీలం పైభాగంలో 2గా చీలి ఉంటుంది. అందుచేత దాని కొనల్లో మనకి స్టిగ్మాలు 2 చొప్పున ఉంటాయి. ఇక మనం ఈ ఓవరీ కింద భాగంలో చూసినప్పుడు ఒక రింగు మాదిరిగా ఉన్న ఒక నెక్టర్ గ్లాండ్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం క్రోటాన్లో చూడొచ్చు. ఈ క్రోటాన్లో చూడండి కేసరాలు ఎన్ని ఉన్నాయో, అనేక కేసరాలు కనిపిస్తున్నాయి మన క్రోటాన్లో. సో కేసరాల సంఖ్య ఇందాక మనం చెప్పుకున్న క్రోటాన్ జాతుల్లో 80 నుంచి 100 వరకు కేసరాలు ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది యుఫోర్బియా హెట్రోఫిల్లా. ఈ యుఫోర్బియా హెట్రోఫిల్లాలో మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సయాతియం పుష్ప విన్యాసం ఉంది. ఈ సయాతియం పుష్ప విన్యాసం పైభాగంలో ఇది స్త్రీ పుష్పం. ఈ స్త్రీ పుష్పంలో చూడండి 3 ఫడదళాలని మనం చాలా స్పష్టంగా చూడవచ్చు. అదే సమయంలో దీనిపైన కీలాల్ని కీలాగ్రాలని కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఇక పుష్ప చిత్రాలు చూసినప్పుడు ఇది పురుష పుష్పం యొక్క చిత్రము, అదేవిధంగా ఇది స్త్రీ పుష్పం యొక్క పుష్ప చిత్రం. ఇక్కడ పురుష పుష్పంలో మనకి అండకోశం లేదు, కేసరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం అండకోశం చూడొచ్చు, కేసరాలు లేవు. ఇక పుష్ప సంకేతాన్ని చూసినప్పుడు ఈ కుటుంబం యొక్క పుష్ప సంకేతము పురుష పుష్పానికి బిఆర్, ఈబిఆర్ఎల్, ఇది సౌష్ఠవయుతము, ఇది ఏకలింగక పురుష పుష్పము, K5 విడివిడిగా ఉంటాయి. సౌష్ఠవయుత ఇవి మనకి కవాటయుత పుష్పరచన చూపిస్తూ విడివిడిగా ఉంటాయి. మనకి రక్షక పత్రాలు, ఆకర్షణ పత్రాలు మనకి ఉంటే ఆ ఆకర్షణ పత్రాలు విడివిడిగా ఉంటాయి. అదే సమయంలో యాండ్రీషియం అనేది ఇన్ఫైనైట్గా ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది క్రోటాన్ బోన్ ప్లాండియానంలో చాలా అనంతం 80 నుంచి 100 వరకు ఉంటాయి. గైనీషియం అనేది 0. ఇక స్త్రీ పుష్పంలో చూసినప్పుడు బిఆర్, ఈబిఆర్ఎల్, ఇది సౌష్ఠవయుతము, ఇది స్త్రీ పుష్పం, ఏకలింగక స్త్రీ పుష్పము. దీంట్లో మనకి పి పరిపత్రాలు అనేవి ఒకే వలయంలో ఉంటాయి, 5 ఉంటాయి, విడిగా ఉంటాయి.
యాండ్రీషియము లేదా కేసరాలు 0 ఉంటాయి. త్రిఫలదల సంయుక్త అండకోశము ఇది ఊర్ధ్వంగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ కుటుంబంలో ఫలాన్ని చూసినప్పుడు ఈ ఫలం అనేది రిసినస్ కమ్యూనిస్ ఆముదంలో చూసినట్టు రెగ్మా ఫలంగా ఉండొచ్చు, లేదా సిక్కా ఎసిడస్లో చూసినట్టు బెర్రీగా ఉండొచ్చు, మృదు ఫలంగా ఉండొచ్చు. ఇక మనం ఈ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతను చూసినప్పుడు ఈ కుటుంబంలో మనకి మ్యానిహాట్ జాతుల నుంచి ఏర్పడే దుంప వేర్లని ఆహారంగా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫిల్లాంత సింబ్లికా, సో ఈ ఫిల్లాంత సింబ్లికా అనేది ఎక్కువ సి విటమిన్ కలిగి ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఇది మనకి ఒక ఆహారంగా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, ఊరగాయల రూపంలో ఆహారంగా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మనకి త్రిఫలాలలో ఒకటిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఈ త్రిఫలాలలో ఉసిరి కూడా ఒక ఫలం. ఇక ఆయిల్స్ చూసినప్పుడు రిసినస్ కమ్యూనిస్ నుంచి మనకి విత్తనాల నుంచి మనం ఆముదాన్ని తీయడం జరుగుతూ ఉంటుంది, క్యాస్టర్ ఆయిల్ని తీయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా జెట్రోపా కర్కాస్ నుంచి ఇటీవల కాలంలో బయోడీజిల్ని తీయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ జెట్రోపా కర్కాస్ని విపరీతంగా మనం పెంచడం అనేది జరుగుతుంది, పెంచి దీని నుంచి బయోడీజిల్ తీయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇక ఈ కుటుంబంలో కొన్ని మొక్కల నుంచి మనకి అద్దకపు రంగులు వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మనకి క్రోజోఫరా జాతుల నుంచి అద్దకపు రంగులు వస్తాయి. అదేవిధంగా మెల్లోటస్ జాతుల నుంచి అద్దకపు రంగులు వస్తాయి. ఈ అద్దకపు రంగుల్ని మనం పట్టు చీరలకి రంగులు వేయడానికి ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ యుఫోర్బియా జాతులు కొన్ని జాతులు చూసినప్పుడు ఈ యుఫోర్బియా జాతుల నుంచి మనకి అదేవిధంగా కొన్ని మనకి ఈ పెడిలాంతస్ జాతుల నుంచి మనకి క్యాండిడెల్లా వ్యాక్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్యాండిడెల్లా వ్యాక్స్ని మనం సాధారణంగా ఈ ఆహార పదార్థాలు థిక్నింగ్ ఏజెంట్గా ఉపయోగిస్తాము, బబుల్ గమ్ములు చాక్లెట్లలో ఉపయోగిస్తాము. అదేవిధంగా దీన్ని లిప్ బాముల్లో కూడా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, లిప్స్టిక్లో ఇది రంగు కింద ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక మనకి హీవియా బ్రెజిలియన్సిస్ అనే మొక్క నుంచి మనకి రబ్బర్ వస్తుంది, లేటెక్స్ నుంచి రబ్బర్ వస్తుంది. ఈ రబ్బర్ను ఉపయోగించి మనం అనేక రబ్బరు ఉత్పత్తులను తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో హీవియా బ్రెజిలియన్సిస్ని కనుక్కోవడమే వృక్ష శాస్త్ర చరిత్రలో ఒక గొప్ప అంశంగా చెప్పవచ్చు. మనకు తెలుసు ఈరోజు సైకిల్ టైర్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి విమానం యొక్క టైరు వరకు కూడా ఈ పారా రబ్బర్ తోటే తయారవుతాయి. అందువల్ల ఇది రవాణా వ్యవస్థనే మార్చిన విషయంగా మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ కుటుంబంలో అనేక మొక్కలు అలంకరణ మొక్కలుగా పెంచడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది పెడిలాంత స్థితిమిలాయిడస్, ఇది అకలీఫా హిస్పిడా, అదేవిధంగా యుఫోర్బియా మిల్లీ, అదేవిధంగా మనం జెట్రోపా పాండురిపోలియా, ఇవన్నీ కూడా మనకి అలంకరణ మొక్కలుగా మనం పెంచుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈ కుటుంబంలో కొన్ని మొక్కలు మందు మొక్కలుగా కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ అకలీఫా ఇండికా అని చూసినప్పుడు ఈ అకలీఫా ఇండికా మొక్క మనకు సాధారణంగా విరోచనకారిగా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక యుఫోర్బియా హిట్టా అనేది మనకి విరోచనాలు అవుతూ ఉంటే ఆ విరోచనాలని తగ్గించడానికి ఉపయోగించే మొక్కగా ఉపయోగిస్తాం. ఇక మనకి కామెర్లు వచ్చినప్పుడు కామెర్లు తగ్గించడానికి ఉపయోగపడే మొక్క మనకి ఫిల్లాంతస్ అమారస్, కుష్టు వ్యాధిని తగ్గించడానికి ఉపయోగించే మొక్క జెట్రోపా గాసిఫిఫోలియా. ఇక మనం మూడో కుటుంబంగా పొయేసే లేదా గ్రామినే కుటుంబం గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇది దైవం యొక్క సృష్టికి వ్యతిరేకంగా మానవుడు సృష్టించిన ఒక సీరియల్. దీన్ని సీకేల్ సీరియల్ అంటాం. ఈ సీకేల్ సీరియల్ అనేది మనకి మనిషి సృష్టించిన సీరియల్ మొక్క. ఈ కుటుంబాన్ని చూసినప్పుడు ఈ కుటుంబం అనేది మోనోకాట్లెడనే తరగతికి చెందుతుంది, శ్రేణి గ్లుమేసేకి చెందుతుంది, కుటుంబము పొయేసే. ఇది ఏకదళ బీజ కుటుంబము. ఈ ఏకదళ బీజ కుటుంబంలో మనం ప్రత్యేకమైన మొక్కలను చూద్దాం. ఇది పొయా యాన్యువా. ఈ పొయా యాన్యువా అనేది ఈ పొయేసే కుటుంబానికి టైప్ జీనస్గా చెప్పవచ్చు. ఇది బార్లీ
హార్డియం వల్గేర్, ఇది సెకారం స్పాంటేనియం అంటే వైల్డ్ రిలేటివ్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ సైనోడాన్ డాక్టైలాన్ గరికి గడ్డి. అదేవిధంగా మనకి చిన్నపిల్లలకి బోరాలు తయారు చేయడానికి, వేణువులు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే అరుండో డోనాక్స్. అదేవిధంగా మనకి చీపురు కట్ట తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే అరిస్టిడా. అదేవిధంగా డెండ్రోకెలామస్ వెదురు, ఇది స్పైనిఫెక్స్, ఇది సముద్ర తీరాల్లో పెరిగే ఒక ప్రత్యేక రకమైన పొయేసే మొక్క. ఈ కుటుంబం యొక్క విస్తరణ చూసినప్పుడు ఇది యాంజియోస్పర్మ్స్లో చాలా పెద్ద కుటుంబంగాను, అతి ముఖ్యమైన కుటుంబంగాను చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కుటుంబం 700 ప్రజాతులు, దాదాపు 11,000 జాతులు కలిగి ఉంది. ఈ కుటుంబం మొక్కలు అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులకి అనుకూలంగా మారి ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా పెరగగలిగేవిగా కనబడుతూ ఉంటాయి. అంచేత భూమి మీద వివిధ భాగాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవి. ఈ కుటుంబంలో ఉన్న మొక్కలు మనం గడ్డి జాతి మొక్కలుగా పిలుస్తూ ఉంటాము. వీటిని గ్రాసెస్ అని చెప్తాము. ఈ గ్రాసెస్ అనేవి సాధారణంగా ఏకవార్షికాలుగా కానీ, ద్వివార్షికాలుగా కానీ, లేదా బహువార్షికాలుగా కానీ ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎర్గాస్ట్రిస్లో చూసినప్పుడు మనకి ఇది ఒక గుల్మంగా ఉంటుంది. అరుండినేరియాలో చూసినప్పుడు ఇది ఒక ష్రబ్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా బ్యాంబూసా మరియు డెండ్రాకెలమస్లో చూసినప్పుడు మనం వీటిలో మనకి వృక్షాల మాదిరిగా కనబడుతూ ఉంటాయి. ఈ బ్యాంబూస్ చూసినప్పుడు బ్యాంబూస్ అనేవి సుమారుగా 30 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతూ ఉంటాయి. వీటి యొక్క జీవితకాలం అనేది 25 సంవత్సరాల నుంచి 125 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ వేరు వ్యవస్థ మనకి పీచు వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది, లేదా అబ్బురపు వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఇది శాఖాయుతంగా ఉంటుంది. కానీ కొన్ని జాతుల్లో చూసినప్పుడు మొక్క పడిపోకుండా మొక్కకు ఆధారం ఇవ్వడం కోసం కణుపుల దగ్గర నుంచి ప్రత్యేక రకమైన వేళ్ళు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. వీటిని ఊతవేళ్ళు అంటాము. ఈ రకంగా ప్రతి కణుపు దగ్గర ఊతవేళ్ళు ఏర్పడి అవి నేలలోకి చొచ్చుకుని పోయి మొక్కకి అదనపు ఆధారాన్ని ఇస్తాయి. ఇందులో మనం జియా మేస్లో కానీ స్వర్గంలో కానీ చూసినప్పుడు ఈ ఊతవేళ్ళు మనకి కనిపిస్తాయి. ఇవి ఊతవేళ్ళు. ఈ కాండం చూసినప్పుడు మొక్కల యొక్క కాండం అనేది గుల్మయుతంగా ఉంటుంది. మన బ్యాంబూ జాతుల్లో కొంచెం ఉడిగా కనిపిస్తుంది. ఇది నిటారుగా పెరుగుతూ ఉంటుంది, లేదా సాగిలపడి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నునుపుగా కానీ, కొంతవరకు బూడిద వంటి నిర్మాణాలుగా కలిగి, సిలికా క్రిస్టల్స్ కలిగి గ్లాకస్గా కానీ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కాండం మనం అనృత కాండంగా చెప్తాము, కల్మగా చెప్తాము. దీనిలో చూస్తే మనకి స్పష్టంగా కణుపులు, కణుపు మధ్యమాలు కనబడుతూ ఉంటాయి. ఈ కణుపు మధ్యమాలు చూసినప్పుడు బోలుగా ఉంటాయి. ఈ లక్షణం వల్ల మనం పొయేసే కుటుంబాన్ని సైపరేసే కుటుంబంతో, దాని పక్క కుటుంబంతో వేరుగా చూడవచ్చు. ఇక కణుపుల దగ్గరలో మనం చూసినప్పుడు మధ్యస్థ విభాజ కణావళి ఉంటుంది, ఇంటర్క్యాలరీ మెరిస్టమ్ ఉంటుంది. దానిలో విభజన జరగడం వల్ల కాండం పెరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. బహువార్షికమైన జాతుల్లో చూసినప్పుడు ఈ కాండంలో మనకి అండర్గ్రౌండ్ రైజోమ్ అనేది, అంటే భూగర్భంగా ఉన్న రైజోమ్ లేదా కొమ్ము అనేది మనకి బహువార్షిక జాతుల్లో కనిపిస్తుంది. పత్రాలు చూసినప్పుడు ఏకాంతరంగా ఏర్పడతాయి. ఇవి సరళ పత్రాలు. కాండం మీద 2 వరుసల్లో ఏర్పడుతూ ఉంటాయి, అభిముఖంగా ఉన్న 2 వరుసల్లో ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ పత్రాలకి వృంతాలు ఉండవు. ఇవి సెసైల్గా చెప్తాము. అదేవిధంగా పుచ్చాలు కూడా ఉండవు, పుచ్చరహితంగా చెప్తాము. కానీ ఈ పత్రాలకి లోపల వైపు మనం చూసినప్పుడు లిగ్యూల్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒక ప్రత్యేకమైన తృణపుచ్చాలు వంటి నిర్మాణాలు కనబడుతూ ఉంటాయి, లిగ్యూల్స్. ఈ లిగ్యూల్స్ అనేవి ఎకైనోక్లోవా జాతిలో మనకి కనిపించవు. ఈ సాధారణంగా ఈ పత్ర కింద భాగం అనేది, ప్రతి పత్రం యొక్క కింద భాగం అనేది ఒక గొట్టం మాదిరిగా ఏర్పడి మనకి ఇది ఈ కణుపు మధ్యమాన్ని కొంతవరకు పాక్షికంగా చుట్టి ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాం అంటే షీత్ అంటాం, లీఫ్ షీత్ అంటాం. ఇది చుట్టి మనకి కణుపు మధ్యమాన్ని పాక్షికంగా చుట్టి ఉంటుంది. ఇక మనకి ఈ ఏదైతే కణుపు మధ్యమాన్ని చుట్టి ఉందో అక్కడ వరకు పత్ర వర కింద ఉంది. ఆ పత్ర వర మిగిలిన పత్రంతో కలిసే జంక్షన్లో మనకి ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్మాణం చూడొచ్చు. దాన్ని మనం లిగ్యూల్ అంటూ ఉంటాం. ఈ లిగ్యూల్స్ అనేవి సాధారణంగా పత్రానికి లోపల వైపు ఉంటాయి. ఈ పత్రం అనేది అంచు చూస్తే మనకి మామూలు ఉపాంత అంచు ఉంటుంది, ఎంటైర్గా ఉంటుంది. పత్రం మీద హెయిర్స్ ఉంటాయి, లేదా రఫ్గా ఉంటుంది. ఇది లీనియర్గా దీర్ఘంగా సాగింది ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఇది ఏకదళ బీజ కుటుంబం కనుక దీంట్లో సమాంతర ఈనెల వ్యాపనం అనేది ఉంటుంది. ఇక పుష్ప విన్యాసాన్ని చూసినప్పుడు పుష్ప విన్యాసం అనేది మనకి సంయుక్త కంకిగా చెప్తాం. ఈ సంయుక్త కంకి పుష్ప విన్యాసం కాడ లేకుండా సెసైల్గా ఉండొచ్చు, లేదా కాడని కలిగి ఉండొచ్చు. ఈ పుష్ప విన్యాసంలో ఉండే ప్రతి చిన్న భాగాన్ని మనం
స్పైక్లెట్ లేదా చిరుకంకి అని పిలుస్తాం. ఈ చిరుకంకిలు అనేవి మనకి సంయుక్త కంకి యొక్క ప్రధాన అక్షం మీద ర్యాకిల్లా మీద మనకి వివిధ రకాలుగా అమరి ఉంటాయి. మనం ట్రిటికంలో చూసినప్పుడు ఈ స్పైక్ అనేది చాలా కాంపౌండ్ సంయుక్తంగా కనిపిస్తుంది, అంచేత దాన్ని స్పైక్ ఆఫ్ స్పైక్లెట్స్ అంటాము. అదేవిధంగా మనకి అవీనాలో చూసినప్పుడు దీన్ని ప్యానికిల్ ఆఫ్ స్పైక్లెట్స్గా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక స్పైక్లెట్ని గమనించినప్పుడు ఈ స్పైక్లెట్కి ఒక చిన్న అక్షం ఉంటుంది, ఆ అక్షాన్ని ర్యాకిల్లా అని అంటారు. ఈ ర్యాకిల్లా మీద సాధారణంగా మనకి ఒకటి కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ పుష్పాలు ఏర్పడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి పొట్టి వృంతాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ పుష్పకాలు అనేవి మనకు సాధారణంగా ఏకాంతరంగా అమరి ఉంటాయి లేదా అభిముఖంగా అమరి ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సాధారణంగా ర్యాకిల్లాకి కింద భాగంలో ఒక 2 వంజంగా ఉన్న బోటాకారంలో ఉన్న స్కేల్స్ వంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. వాటిని గ్లూమ్స్ అని అంటాం. ఈ గ్లూమ్స్ అనేవి ఒకదానికి పైన ఒకటి ఉంటాయి, అదే సమయంలో అవి ఒకదానికొకటి అభిముఖంగా ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం వరిలో చూసినప్పుడు వరిలో ఈ పత్రాన్ని మనం బూట్ లీఫ్ అంటాం. ఈ బూట్ లీఫ్కి పైన మనకి సంయుక్త కంకి ఏర్పడుతుంది. ఈ సంయుక్త కంకిలో ఇవి ప్రధాన భాగాలు, ప్రధాన అక్షాలు. ఇది మనకి ర్యాకిస్సు. ఈ ర్యాకిస్ పైన మనకి ఇది ర్యాకిల్లా. ఈ ర్యాకిల్లాకి పైన ఇక్కడ పుష్పాలు ఏర్పడడం అనేది మనం గమనించవచ్చు. ఇది వరిలో పుష్ప విన్యాసము. ఇది చూస్తే ఈ ఒక్క దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్పైక్లెట్ లేదా చిరు కంకిగా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ చిరుకంకి నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది అనేది గమనిద్దాం. ఇక్కడ చిరుకంకిని చూసినప్పుడు ఈ చిరుకంకి యొక్క స్టాక్ ఇది పెడిసిల్లు. దీని పైభాగంలో మనకి ర్యాకిల్లా ఉంటుంది. ఈ ర్యాకిల్లా పైన మనకి ఇక్కడ వంజ తుషాలు ఏర్పడతాయి. ఈ వంజ తుషాలకు పైన మళ్ళా ఇటువైపు కూడా వంజ తుషాలు ఏర్పడవచ్చు. ఇవి స్టెరైల్ గ్లూమ్స్ అంటాం, వంజ తుషాలు. ఈ వంజ తుషాలకు పైభాగంలో మనకి ఏం ఏర్పడుతున్నాయంటే ఇక్కడ ఒక మనకి లిగ్యూల్ ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ లిగ్యూల్స్కి పైన మనకి లెమ్మా అనే భాగం ఏర్పడుతుంది. ఈ లెమ్మాకు ఆపోజిట్గా మనకి ఇక్కడ పేలియా అనే భాగం ఏర్పడుతుంది. ఈ లెమ్మా పేలియా అనేవి లోపల ఉన్న పుష్ప భాగాల్ని మనకి క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక ఈ లెమ్మాకి పైభాగంలో చూస్తే మనకి ఒక పొడవైన ఒక సూది వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఆన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో, దీన్ని తెలుగులో సోనము అని అంటాము. ఇక ఈ పుష్పంలో చూసినప్పుడు పుష్పంలో మనకి ఒక అండాశయం ఉంటుంది, అండకోశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో 6 వరకు కేసరాలు ఉంటాయి. మనకి ఈ 6 కేసరాలు ఉంటాయి. అదే సమయంలో ఇక్కడ లాడిక్యూల్స్ లేదా పరిపత్రాలు 2 పరిపత్రాలు కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక పుష్పాన్ని చూసినప్పుడు పుష్పం అనేది పుచ్చ సహితంగా చెప్తాము, మనకి లఘుపుచ్చ సహితంగా చెప్తాము, కాడ లేకుండా ఉన్నట్టు చెప్తాము, ఇది అసంపూర్ణ పుష్పంగా చెప్తాము, మనకి బైసెక్చువల్గా చెప్తాము లేదా యూనిసెక్చువల్గా చెప్తాం. అంటే ఇన్కంప్లీట్ అని యూనిసెక్చువల్గా ఉన్నప్పుడు చెప్తాము, కంప్లీట్ అని బైసెక్చువల్గా ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పుష్ప భాగాలు అనేవి అమరిక ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండదు, అంచేత ఇర్రెగ్యులర్గా చెప్తాము. ఇవి పాక్షిక సౌష్ఠవయుతంగా చెప్తాము, అండకోశాధస్థితంగా చెప్తాము, సైక్లిక్ అమరికలో ఉన్నట్టు చెప్తాం. పెరియాంతు చూస్తే మన పెరియాంతులో మెంబ్రేనస్గా ఉన్న 2 నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ స్కేల్స్ని మనం ఏమంటే లాడిక్యూల్స్ అంటాం. ఈ లాడిక్యూల్స్ అనేవి ఒకదానికి పైన ఒకటి మనకి అభిముఖంగా అమరి ఉంటాయి. ఇవి మనం చాలా కొన్ని వాటిలో ఆబ్సెంట్గా ఉంటాయి, కొన్ని వాటిలో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. మనకి ఒక్లాండ్రా అనే దాంట్లో చూస్తే ఇవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇన్ జనరల్ 2 నుంచి 3 వరకు ఉంటాయి. కేసరావళిని గమనించినప్పుడు కేసరావళిలో కేసరాలు అనేవి ట్రిటికంలో చూసినప్పుడు 3 ఉంటాయి. వరైజాలో చూసినప్పుడు వరైజాలో 6 కేసరాలు ఉంటాయి. అవి 2 వలయాలలో ఉంటాయి. మనకి యూనియోలా అనే దాంట్లో ఒకే ఒక స్టామిన్ ఉంటుంది. ఒక్లాండ్రాలో చూసినప్పుడు స్టామిన్స్ అనేకం ఉంటాయి. ఇక ఫిలమెంట్స్, ఈ స్టామిన్స్ యొక్క ఫిలమెంట్స్ చాలా పొడవుగా ఉంటాయి. పరాగకోశాలు అనేవి ద్వికక్షికాలుగా ఉంటాయి. ఇవి వెర్స్టైల్గా ఉంటాయి. అదే సమయంలో చాలా పొడవుగా దీర్ఘంగా సాగి ఉంటాయి. ఇవి బహిరోన్ముఖాలుగా ఉంటాయి. వీటిలో ఏర్పడే పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి చాలా పొడిగా ఉంటాయి. గైనీషియం లేదా అండకోశాన్ని చూసినప్పుడు ఈ అండకోశం అనేది ట్రైకార్పెలరీగా చెప్తాం. యాక్చువల్గా 3 ఫలదల సంయుక్త అండకోశం, కానీ ఈ 3 ఫలదల అండకోశంలో 2 ఫలదళాలు క్షీణించిపోవడం వల్ల ఒకే ఫలదళం మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇది ఓవరీ లేదా అండాశయం అనేది సుపీరియర్
మనకి ఊర్ధ్వంగా చెప్తాము. దాని లోపల ఒకే ఒక బిలం ఉంటుంది. ఈ అండకోశం లోపల లేదా అండాశయం లోపల మనకి ఒకే ఒక అండం అనేది పేట అండన్యాసంలో ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. స్టైల్ అనేది ఉండకపోవచ్చు, లేదా చాలా పొట్టిగా ఉంటుంది. ఇక దీనిపైన మనం స్టిగ్మాస్ ఉంటాయి. ఈ స్టిగ్మాస్ రెండూ కూడా మనకి ఒక ఈక వంటి నిర్మాణాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి, లేదా ప్యాపిల్లా మాదిరిగా ఉంటాయి, లేదా బ్రాంచ్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇక ఇందులో ఫలాన్ని చూసినప్పుడు ఒకే ఒక విత్తనం కలిగిన ఫలం ఇది. ఇది శుష్క అవిదారక ఫలంగా చెప్తాము. ఈ శుష్క అవిదారక ఫలాన్ని క్యారియాప్సిస్ అని అంటాం. మనకు సాధారణంగా ఈ క్యారియాప్సిస్ అనేది ఈ కుటుంబంలో చాలా ప్రత్యేకమైన లక్షణంగా చెప్పవచ్చు. కానీ నట్ అనేది డెండ్రోకెలామస్లో కనిపిస్తుంది, బెర్రీ అనేది బ్యాంబూసాలో కనిపిస్తుంది, ఎల్యూసైన్లో యూట్రికల్ అనే ఫలం కనిపిస్తుంది. ఇక దీనిలో ఉన్న అంకురఛేదంలో మనకి స్టార్చ్ చాలా ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఎఫ్లూడా మ్యూటికా అనే మొక్కలో చూస్తే ఎఫ్లూడా మ్యూటికా అనే మొక్కలో ఇక్కడ చూడండి, ఇవి కీలాగ్రాలు. మనకి ఈ కీలాగ్రాలు అనేవి మనకి ఏకల మాదిరిగా కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఇది మనకి సంయుక్త కంకి పుష్ప విన్యాసము. ఈ సంయుక్త కంకి పుష్ప విన్యాసంలో ఇది బూట్ లీఫు. సో దీని లోపల మనకి ఇక్కడ ఇది చిరుకంకి పుష్ప విన్యాసము. ఈ చిరుకంకిలో మనకి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు లెమ్మ, పేలియా, లాడిక్యూల్సు, కేసరాలు, అదేవిధంగా అండకోశము ఇట్లాంటి నిర్మాణాలన్నీ కూడా లోపల చూడవచ్చు. ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకి ఏకల వంటి ఈ కీలాగ్రాలు కనిపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇక పుష్ప చిత్రాన్ని గమనిస్తే ఇక్కడ మనకి ఈ పుష్ప చిత్రంలో ఇక్కడ ఇది మనకి లెమ్మ. ఈ లెమ్మ అనేది మనం పుష్ప పుచ్చముతో సమానంగా చెప్పవచ్చు. ఇది లఘుపుచ్చంతో సమానమైన నిర్మాణంగా మనం చెప్పవచ్చు. ఇవి లాడిక్యూల్స్ పరిపత్రాలకు సమానమైన భాగాలుగా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ కేసరాలు చూడండి, 2 వలయాలుగా మనకి కేసరాలు ఉన్నాయి. మనకి ఈ 6 కేసరాలు 2 వలయాల్లో కనబడుతున్నాయి. అదే సమయంలో ఇక్కడ అండకోశం అనేది ఒకే ఒక అండాశయాన్ని కలిగి ఉంది. దానిలో ఒకే ఒక అండం అనేది ఉంది మనకి. సో ఇక్కడ ఈ నిర్మాణం మనం చాలా స్పష్టంగా పక్కన చూడవచ్చు. ఇందులో మనం పుష్పాన్ని చూసినప్పుడు పుచ్చాన్ని కలిగి ఉంది, లఘుపుచ్చాన్ని కలిగి ఉంది, పాక్షిక సౌష్ఠవయుతంగా ఉంది, ద్విలింగకంగా ఉంది. పేలియా అంటే మనం పెరియాంతు చూసినప్పుడు ఈ పెరియాంతులో మనకి 2 లాడిక్యూల్స్ అనే నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. కేసరాలు అనేవి 3+3గా 2 వలయాలలో ఉన్నాయి. గైనీషియం అనేది 3 ఫడదల సంయుక్త అండకోశము, అది ఊర్ధ్వంగా ఉంది. ఇక పాలినేషన్ అనేది వాయు పరాగ సంపర్కం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ కుటుంబంలో. హార్డియం వల్గేర్లో చూస్తే మనకి క్లిస్టోగమి సంవృత సంయోగం జరుగుతుంది. ఒరైజాలోని ట్రిటికంలోని చూసినప్పుడు మనకి ఆత్మ ఫలదీకరణ, ఆత్మ పరాగ సంపర్కం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కుటుంబం మనం ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతకు చెప్పుకోవాలంటే ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా తిండి కోసం ప్రధానంగా 3 మొక్కల మీద ఆధారపడ్డాయి. ఒకటి వరి, వరైజా సెటైవా. రెండోది గోధుమ, ట్రిటికం వల్గేర్. మూడోది మొక్కజొన్న, జియా మేస్. ఇవి కాకుండా అవీనా సెటైవా, ఓట్లు కూడా మనం ఇదే కుటుంబానికి చెందిన మొక్క. అంటే మనం తింటున్న పిండి పదార్థానికి సంబంధించిన మొక్కలన్నీ కూడా ఈ పిండి ధాన్యాలు లేదా కాయ ధాన్యాలన్నీ కూడా ఈ కుటుంబం నుంచే వస్తూ ఉన్నాయి మనకి. అదే సమయంలో మనం ఈరోజు తింటున్న మిల్లెట్స్ లేదా చిరుధాన్యాలు ఈ కుటుంబానికి చెందినవి. ఇందులో ముఖ్యంగా మనకి 8 చిరుధాన్యాలు ఉన్నాయి. గ్రేట్ మిల్లెట్ అంటే స్వర్గం వల్గేరు, ఫాక్స్టైల్ మిల్లెట్ అనేది సెటీరియా ఇటాలికా, ఫింగర్ మిల్లెట్ అనేది ఎల్యూసైన్ కొరకేనా, పెర్ల్ మిల్లెట్ అనేది పెనిసెటమ్ టైఫాయిడస్, బార్నియార్డ్ మిల్లెట్ అనేది మనం ఎకైనోక్లోవా ఎస్కులెంటా, కోడో మిల్లెట్ అనేది ఫాస్ఫాలమ్ము స్క్రోబిలేటము, అదేవిధంగా లిటిల్ మిల్లెట్ అనేది ప్యానికము సుమత్రెన్సు, ప్రోసో మిల్లెట్ అనేది ప్యానికం మిలియేషియము. సో ఈ మిల్లెట్స్ ఇటీవల కాలంలో అందరూ కూడా తృణధాన్యాల్ని బాగా ఆహారంగా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇక మనకి పశువులకు మేతగా వేయడానికి సైనోడాన్ డాక్టైలాను, పొయా యాన్యువా, డాక్టిలోక్టినియం ఈజిప్షియము, డాక్టైలిస్ గ్లూమెరేటా, ప్యానికం మ్యాక్సికము ఇవన్నీ కూడా మనం ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అదే సమయంలో ఈ కుటుంబానికి చెందిన శకారం అఫిసినారం మనకు తెలుసు. శకారం అఫిసినారం అంటే చెరకు. ఈ చెరకు నుంచి మనం బెల్లాన్ని తయారు చేస్తాము, పంచదారను తయారు చేస్తాము. పంచదార ఫ్యాక్టరీలో చెరకు నుంచి పంచదార తీసేసిన తర్వాత మొలాసిస్ ఏర్పడుతుంది. ఈ మొలాసిస్ నుంచి మనం ఆల్కహాల్ని తీస్తాము ఫెర్మెంటేషన్ ద్వారా. ఈ ఆల్కహాల్ని తీసేసిన తర్వాత ఇంకా మిగిలిపోయిన పిప్పిని బగస్సి అంటాము. ఈ బగస్సి పిప్పిని మనం పేపర్లు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు.
లేదా వంట చెరకుగా ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే చెరకు మనకి ఈ కుటుంబంలో చాలా అధికంగా లాభదాయకమైన ఒక మొక్కగా చెప్పవచ్చు. దీన్ని క్యాష్ క్రాప్గా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక బ్యాంబూ ప్రోడక్ట్స్, మనకి వెదురు అనేక జాతులు ఉన్నాయి. ఈ జాతుల నుంచి అనేక రకాలైన ప్రోడక్ట్లు తయారు చేస్తూ ఉంటారు. బుట్టలు కానీ, టోపీలు కానీ, లేదా మన ఇంట్లో ఫర్నిచర్ కానీ దీన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటారు. బ్యాంబూ జాతులు ముఖ్యంగా మనం ప్రజాతులను చూసినప్పుడు అరుండనేరియా, బ్యాంబూసా, సెఫలోస్టాకేము, అదేవిధంగా మెలోకెలామస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్యాంబూ ప్రజాతులుగా చెప్పవచ్చు. ఇక ఈ కుటుంబం మొక్కల నుంచి కొన్ని మొక్కల నుంచి మనకి కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు వస్తూ ఉంటాయి, సుగంధ తైలాలు వస్తూ ఉంటాయి. సింపోపోగన్ సిట్రస్ అనే దాని నుంచి మనకి నిమ్మగడ్డి అంటాము ఈ మొక్కని. నిమ్మగడ్డి నుంచి నిమ్మగడ్డి నూనె వస్తూ ఉంటుంది, లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆండ్రోపోగన్ ఒడరేటస్ నుంచి మనకి అల్లం మాదిరిగా ఉన్న వాసన ఉన్న ఆయిల్ వస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని జింజర్ గ్రాస్ ఆయిల్ అంటాం. అదేవిధంగా వెటివేరియా జిజినాయిడస్, ఇది మనకందరికీ తెలుసు, వట్టివేర్లు అంటాము. వేసవి కాలంలో ఈ వట్టివేర్ల తెరలను వేసుకుని మనం సువాసన ద్రవ్యంగాను, అదేవిధంగా ఇంటి గదులు కూల్ అవ్వడానికి మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాము. దాని నుంచి వచ్చే ఆయిల్ని కూడా సుగంధ తైలంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. దీన్ని కస్సాయిల్ అని అంటూ ఉంటారు. సో థ్యాంక్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు వృక్షశాస్త్రం 2వ సంవత్సరానికి సంబంధించి సెమిస్టర్ 3లో భాగంగా సిస్టమాటిక్ టాక్సానమీలో మనం 2 ద్విదళ బీజ కుటుంబాల గురించి, ఒక ఏకదళ బీజ కుటుంబం గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ 2 ఏకదళ బీజ కుటుంబాల్లో మనకి యాస్క్లిపిడేసి అనేది గ్యామోపెటాలకి చెందిందైతే, మనకి యుఫోర్బియేసి అనేది మోనోక్లామిడేకి చెందింది. అదేవిధంగా పోయేసి అనేది ఏకదళ బీజ కుటుంబము. థ్యాంక్ యూ. In this class, we will discuss about basis and dimension. This class is divided into 3 sessions. First session deals with the introduction, second session deals with the basis existence theorem, and third session deals with the basis extension theorem. Before going to the definition of basis, let me recall 2 terms, linear independence and linear span. Let V be a vector space over a field F. And S be a subset of V. S is linearly independent means when the linear combination of the elements of S equal to 0, if all scalars are equal to 0, then S is called linearly independent. That is a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on an alpha n equal to 0 implies a1 equal to a2 equal to so on an equal to 0, provided S equal to set of alpha 1 alpha 2 alpha n. A linear span of S means that is the set of all possible linear combinations of the elements of S. Now basis. Basis means that is a subset of a vector space which satisfies 2 conditions. First one is that is linearly independent, second one is that spans V. Best example for the basis is, first of all, consider the vector space C of R, where C stands for complex number system and R stands for real number system. Usually every complex number can be expressed as a plus bi, where a comma b are real numbers. We can rewrite it as a into 1 plus b into I, where a comma b belongs to R. That means every complex number is a linear combination of
the set 1 comma I. That means this spans C, and also we know that this is linearly independent subset of C of R. So, we can say that this is a basis for C of R. Another examples are the standard basis S equal to 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, which is the basis of you can say R cube of R. Another example for basis is S equal to set of 1 comma x square so on x power n so on. This is a basis of the vector space V of f of x or the field f. From this we can notice that a basis may not be finite every time, that could be infinite also. Now we will discuss a problem related to the basis. Let S equal to set of 1 0 0 1 1 0 1 1 1. We want to show that this is a basis of C cube of C. Before doing this problem, we remember one thing, that it is whenever we want to prove L of S equal to V, usually we prove L of S is a subset of V and V is a subset of L of S. But as we are taking S as a subset of V every time, this is always there, L of S is a subset of V. So, only thing we need to prove is V is a subset of L of S. That means every element of V is a linear combination of the elements of S. Now come to the problem. Here we need to show that S is a basis of C cube of C. Means we need to prove two things. One is S is linearly independent, another one is L of S equal to C cube. That means every element of C cube is a linear combination of the elements of S. So first we will prove the linear independence. For that, take the linear combination of the elements of S as 0. And see whether all scalars are equal to 0. If it is true, then we can say S is linearly independent. But this implies A plus B plus C comma B plus C comma C, this is equal to 0 0 0. That means we can write it as C equal to 0, B equal to 0. Of course, B plus C equal to 0, A plus B plus C equal to 0. So that means B equal to 0, C equal to 0, B equal to 0, A equal to 0. Means when the linear combination of the elements of S equal to 0, then all scalars are equal to 0. That means S is linearly independent. Now we prove the remaining point, that it is every element of C cube is a linear combination of elements of S. Let us take an element in C cube and write it as A into 1 0 0 plus B into 1 1 0 and C into 1 1 1. XYZ is a linear combination of the elements of S. Means here we need to show that A, B, C are nothing but the values of XYZ. Means we need to prove that A, B, C are the values in terms of X and Y and Z. From this we can write X, Y, Z equal to A plus B plus C, B plus C and C. From this we can write C equal to Z, B plus C equal to Y, A plus B plus C equal to X. That means C equal to Z, B equal to Y minus C, A equal to X minus B minus C. That means C equal to Z, B equal to Y minus Z, A equal to X minus of Y minus Z minus Z.
That implies C equal to Z, B equal to Y minus Z, A equal to X minus Z. So now we can express X, Y, Z as X minus Y into 1 0 0 plus Y minus Z into 1 1 0 plus Z into 1 1 1. We know that X, Y, Z all are belongs to C. That means X minus Y, Y minus Z are also elements of C. Means now we have expressed a triad in C cube. That means X, Y, Z as a linear combination of 1 0 0, 1 1 0, 1 1 1. That means we can express any element of C cube in this manner. That means S spans C cube. That means L of S equal to C cube. So now we can declare that S is the basis of C cube of C. By using this condition, now we can find the coordinates of any element of C cube. Say for example, take the element as 3 plus 4i, 6i, 3 plus 7i. As we know that x, y, z equal to x minus y into 1 0 0, y minus z into 1 1 0, z into 1 1 1. Just replace x by 3 plus 4i, y by 6i, z by 3 plus 7i. Means here we can write it as 3 plus 4i minus 6i into 1 0 0 plus y minus z, means 6i minus of 3 plus 7i into 1 1 0 plus z1, z means 3 plus 7i into 1 1 1. That means this is nothing but 3 minus 2i into 1 0 0, and this is minus 3 minus I into 1 1 0 plus 3 plus 7i into 1 1 1. So the coordinates of 3 plus 4i, 6i, 3 plus 7i with respect to the basis S are 3 minus 2i minus 3 minus I and 3 plus 7i. So in this session we have discussed about the definition of basis and some examples related to basis and one problem related to basis, and we have solved one problem related to the finding the coordinates of the elements of C cube. Finite dimensional space. A vector space V of F is said to be finite dimensional if there is a finite subset S in V such that L of S equal to V. That means which has a finite spanning set, that is called a finite dimensional space. Now we are going to prove a theorem related to, you can say that is a basis existence theorem. The statement for it is, if V of F is a finite dimensional vector space, then there exists a basis set of V. Before proving this theorem, let me recall one result related to linear dependence. Let S equal to set of alpha 1, alpha 2, alpha n be a subset of a vector space V of F. Then S is linearly dependent
if and only if some element in S, say alpha k, where k lies between 2 and n, can be expressed as a linear combination of its preceding vectors. This is very important result in proving this theorem. Now come to the proof. Consider a finite dimensional vector space V of f. Finite dimensional vector space means that has a finite spanning set, means that has a subset which is that has a finite subset which spans V. Then there exists a finite set, okay, you can say finite subset S of V such that L of S equal to V, and take S as set of alpha 1, alpha 2, alpha n. We are going to prove that S provides a basis, means already that spans V, only thing left is independency. If S is linearly independent, then we are through, means we got a required basis. Otherwise means suppose S is linearly dependent, then we have to search for a set which is both linearly independent and spans V. But already I have written one result before this one, that which says that whenever a set is linearly dependent, then there exists an element in that set which can be expressed as a linear combination of its preceding vectors. So by using that result, we can say there exists an element, say it is alpha I in S, which can be expressed as a linear combination of its preceding vectors. That means alpha I can be expressed as a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on ai minus 1 alpha I minus 1. Now construct a set S1 with the exclusion of alpha I from S. That means S1 equal to S minus alpha I. That means S1 is nothing but alpha 1, alpha 2, alpha I minus 1, alpha I plus 1, so on alpha n. Since L of S equal to V, obviously L of S1 equal to V. Here is the proof for it. Let alpha belongs to V. We know that L of S equal to V. That means every element in V can be expressed as linear combination of elements of S. That means alpha equal to B1 alpha 1 plus B2 alpha 2 plus so on Bi minus 1 alpha I minus 1 plus Bi alpha I plus Bi plus 1 alpha I plus 1 plus so on Bn alpha n, where all scalars belongs to field F. But we know that alpha is a linear combination of
alpha 1 alpha 2 alpha I minus 1. Just substitute that here, then we get alpha equal to b 1 alpha 1 plus 1 b I minus 1 alpha I minus 1 plus b I into a 1 alpha 1 plus a 2 alpha 2 plus 1 a I minus 1 alpha I minus 1 plus b I plus 1 into alpha I plus 1, so on b n alpha n. That means alpha is equal to b 1 plus b I into a 1 into alpha 1, because both are having alpha 1 common element, plus b 2 plus b I into a 2 into alpha 2 plus 1 plus b I minus 1 b I into a I minus 1 alpha I minus 1 plus plus b I minus 1 into alpha I minus 1 plus next term will be b I plus 1 alpha I plus 1, next term b I plus 2 alpha I plus 2 plus so on b n alpha n. That means alpha is a linear combination of alpha 1 alpha 2 alpha I minus 1 alpha I plus 1 and alpha n. That means alpha is a linear combination of the elements of S1. That means we can write L of S1 equal to V. So our new constructing set spans V. If this is linearly independent, then we are through. That means we got our basis. If not, again we construct a set S2 with the exclusion of one element, which is a linear combination of the preceding vectors in S1. If we continue this process after finite number of steps, definitely we will get a subset of V, say it as Sk, which satisfies two conditions. One is L of Sk equal to V, and another one is that Sk is linearly independent. And do remember, the least possibility for Sk is a singleton element, say it is alpha k. And at the beginning of this theorem, I forgot to tell one thing, that it is we have considered a set S with all non-zero elements. So here, if we end up with a set with only one element, and as it is non-zero element, this is always linearly independent. That means finally we can get a basis for a vector space V of f. That means every finite dimensional vector space has a basis. Of course, that is a finite basis. So from this from now onwards, we can say whenever we have a finite dimensional vector space, then we can declare that it has a finite basis. Now we can go to the definition dimension. Dimension means nothing but that is the number of elements of in any basis of a finite dimensional vector space. We already mentioned that each finite dimensional vector space has a finite basis. So best examples are here. Already we knew that 1 comma I is the basis of C of R. That means dimension of C over R is equal to 2. And also this is the simple basis for the vector space of a real number system over a real number system. Singleton 1, that means dimension of R over R is equal to 1. So in this manner we can define
we can write many dimensions of vector space. Say for example, we can directly write like this: dimension of r power n over r is equal to n, where r power n stands for n dimensional vector space. If we take 2, that is a 2-dimensional vector space, and the standard basis for it is, for n equal to 2, the standard basis for it is 1 0 0 1. N equal to 3, the standard basis is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. As we already mentioned that examples for basis, from these examples we can say that there is an infinite dimensional vector space also. The second example shows that that is an infinite basis of the vector space over there. So in this class we have discussed about finite dimensional vector space definition and the basis existence theorem. Basis extension theorem. That means every independent set is itself a basis of V, or it can be extended to form a basis of V. Before proving this theorem, let me recall one result, that it is that is called linear independent lemma. If alpha 1, alpha 2, alpha n is linearly independent in V of f, and alpha does not belongs to span of alpha 1, alpha 2, alpha n, then set of alpha 1, alpha 2, alpha n, comma alpha, this is also linearly independent. Proof is simple. We can rewrite the previous result. We can rewrite our known theorem. Means our known theorem is this one: a set S equal to set of alpha 1, alpha 2, alpha n is linearly dependent if and only if there exists an element alpha k, where k lies between 2 and n in S, such that alpha k can be expressed as a linear combination of its preceding vectors. So you can say this is a consequence of this theorem, or else you can say this is the contrapositive of this theorem. So by using this result, we can easily prove the basis extension theorem. Proof:
consider a vector space V of f. Of course, consider a finite dimensional vector space V of f and S equal to alpha 1, alpha 2, alpha m, which is a subset of V of f. Of course, which is a linear independent subset of V of f. We need to prove that S is itself a basis, or it can be extended to form a basis. So, to prove that S is a basis, only thing left is L of S equal to V. So, if it is true in this case, then clearly S is itself a basis. Otherwise means L of S not equal to V. L of S not equal to V means L of S is a proper subset of V. That means there exists an element alpha 1 in V such that alpha 1 does not belongs to L of S. This tells us that alpha 1 is not a linear combination of the elements of S. As our previous already mentioned result says that S union alpha 1, this is clearly linearly independent, because we already assumed that S is linearly independent. If this one, say this is S1, if L of S1 is equal to V, then we are through. That means this is our required basis. If not, again we do the same thing, that it is L of S1 not equal to V, that means L of S1 is a proper subset of V. That means there exists an element in V which is not in L of S1. Say it is alpha 2. Again we can construct a set S2 which is nothing but S1 union alpha 2. Of course, as our result mentioned says that this is always linearly independent. Again, if L of S2 equal to V, then we are through. Otherwise, if we continue this procedure, as we are dealing with the finite dimensional vector space, means it has definitely a finite basis. That means we end up with a finite set, say it is Sk, which is both linearly independent and L of Sk equal to V. That means we started with S. If it is a basis, it is okay. Otherwise, we have extended it to form a basis. So, this is what basis extension theorem says. Now, we will look at a beautiful application of the basis extension theorem. For any finite dimensional vector space, any two bases have same number of elements. For example, we already seen this thing 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is a basis of R cube of R. You can say that is a standard basis. And in this class, we have proved that 1 0 0 1 1 0 1 1 1. This is also a basis of C cube of C, but this doesn't matter whether we take R or C here. So, just for our convenience, take this as C cube of C. That means these two are bases of C cube of C. But notice one thing, that it is this consists of 3 elements and also this one. That means a vector space may have n number of bases, but the number of elements in those bases are same. Now, we are going to prove the same by using basis extension theorem.
consider a finite dimensional vector space V of f and assume V of f is having two bases, say S1 and S2. Take S1 as alpha 1, alpha 2, alpha n, and S2 as beta 1, beta 2, beta m. If we prove n equal to m, then our task will be over. That means the number of elements of two bases is same, but these two are numbers. How to prove two numbers are equal means there are two ways. One is using division. If m divides n and then n divides m, then m equal to n. Otherwise, m less than or equal to n less than or equal to m equal to n. Of course, both are same. When we say m divides n, that means m less than or equal to n divides m means n less than or equal to m. So now we take this one, m less than or equal to n less than or equal to m implies m equal to n. But how to reach these two? That what basic extension theorem shows. So S1 here, that has n number of elements, and S2 has m number of elements. So first of all, treat this as a basis, as it is basis of V of f, and treat to S2 as only linearly independent set, because basis means that satisfies two conditions. One is linearly independent, another one is that spans V. So just take only one condition from that it is S2 is linearly independent. But our basis extension theorem says that every linearly independent set is itself a basis, or it can be extended to form a basis. So from that, by using the theorem, we can find a relation, we can form a relation between m and n, as S2 consists of m elements and S1 consists of n elements. M is always less than or equal to n. Say this is 1. And now treat S2 as it is, means S2 is a basis of V of f, and now treat S1 as a linearly independent set. Again, by using basis extension theorem, here we can form a relation that n less than or equal to m, because the number of elements in S1 is n and the number of elements in S2 is m. Here we are considering S1 as a linearly independent set. That means S1 is itself a basis, or it can be extended to form a basis. That means the number of elements in S1 is always less than or equal to the number of elements in a basis. That means n less than or equal to m. So from 1 and 2 we can declare that m equal to n. That means a vector space may have different bases, but the number of elements in those bases are same. So in this class,
in the session we have discussed about the application of basis extension theorem. And also there are more applications. Regarding dimension, one of them is assume V of f and U of f are finite dimensional vector spaces then dimension u equal to dimension v if and only if there is an isomorphism between v and u. With this, I am closing this session. Thank you all. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఇవాల్టి పాఠంలో మనం ప్రత్యుత్పత్తి సాంకేతికత, రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్, అలానే ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్, జన్యు పరివర్తిత జంతువుల గురించి తెలుసుకుందాం. బయలాజికల్గా మనం సక్సెస్ అవటం మన తరువాతి తరం ముందుకు సాగినప్పుడే జరుగుతుంది. అలానే ప్రభుత్వానికి కానీ, ప్రజలకి కానీ, శాస్త్రవేత్తలకి కానీ ఆరోగ్య భద్రత, ఆహార భద్రత ఈ రెండింటిని కల్పించటం అన్నది ప్రాథమిక విధి అవుతుంది. అలానే చాలా ఛాలెంజ్తో కూడినటువంటి విషయం కూడా అవుతుంది. ఈ ఆరోగ్య భద్రతని, అలానే ఆహార భద్రతని సాధించటానికి మనకి రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ఉపయోగపడతాయి. ఈ పాఠంలోని మొదటి భాగంలో మనం కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతి, అలానే ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అంటారే, టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్, దాని గురించి తెలుసుకుందాం. పాఠం 2 అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సాగుతుంది. ప్రధానంగా క్షీరదాల ఉత్పత్తి, అలానే మానవ సంతాన ఉత్పత్తి. క్షీరదాల ఉత్పత్తి ఏమో మన ఆహార భద్రత గురించినటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం. అలానే ఇటీవలి కాలంలో సంతాన సాఫల్యం లేకపోవటం అన్నది ఒక సమస్యగా మారినందున దానికి అన్వేషించినటువంటి అనేక పరిష్కారాలలోంచి మనకి కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతి, అలానే ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్, ఇవి మనకి ఆశాకిరణాలుగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. కృత్రిమ గర్భధారణ అంటే ఏంటి? సహజమైనటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి విధానంలో సంతానం
ఒక ప్రకృతిలోని లయకి లోబడి ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి విధానంలో కలుగుతుంది. కానీ మరి సంతాన సాఫల్యత లేకపోవటం అంటామే, సంతానం కలగకపోవటం, అది ఎందువల్ల జరుగుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి మనం కృత్రిమ గర్భధారణ విధానాలని, అందులో ఉన్నటువంటి మెళకువలని ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ వెళ్ళాం. మరి ఇన్ఫర్టిలిటీకి కారణాలేంటి, సంతానం కలగకపోవడానికి కారణాలేంటి? వివాహం అయిన తరువాత ఎలాంటి కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు పాటించకుండా 1.5 సంవత్సరం పాటు ఎదురు చూసినా సంతానం కలుగకపోతే అప్పుడు అది ఇన్ఫర్టిలిటీగా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. దీనికి కారణాలు అంతర్నిర్మాణ సంబంధమైనవి కావచ్చు, అలానే శరీర ధర్మపరంగా అంటే హార్మోన్ లోపాలు కావచ్చు. సమాజంలో మనం గమనించినటువంటి అనేక అంశాల్లో సంతాన రాహిత్యానికి స్త్రీ మాత్రమే కారణం అనటం కద్దు, ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతుంది. కానీ మీరు ఇక్కడ గమనించండి, సంతాన లోపానికి స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ కూడాను సమానంగానే కారణం అవుతున్నారు. అంటే ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ 40% అయితే మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ 40% ఉంటుంది. మనం వివరించలేనటువంటి కారణాల వల్ల సంతాన రాహిత్యం 20% కలుగుతోంది. ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి వస్తే ప్రధానంగా అది ఫాలోపియన్ నాళాలలో లోపాలు కానీ అండాశయాలలో లోపాలు కానీ ముఖ్య కారణం అవుతోంది. మరి పురుషుల వలన కలుగుతూ ఉన్నటువంటి సంతాన లోపం అని అంటే ప్రధానంగా మనకి వెరికోసిల్ వల్ల కానీ లేకపోతే మిగిలినటువంటి కారణాల వల్ల కానీ కలుగుతోంది. ఈ కారణాలు ఏంటి అన్నది మనం పాఠం ముందుకు సాగే కొద్దీ నేర్చుకుందాం. దీనిలో అవసరమైనటువంటిది సూచన మాత్రంగా జస్ట్ ఇండికేషన్ కోసం నేను ఇక్కడ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కొంచెం చెప్తున్నాను. స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో ప్రధానమైనటువంటి నిర్మాణంగా గర్భాశయం, అనుబంధ నిర్మాణాలుగా ఫాలోపియన్ నాళాలు, ఇక్కడ మీరు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఓవరీ ప్రాపర్. ఈ గర్భాశయం వెలుపలికి తెరుచుకునే ద్వారంగా గర్భాశయ ముఖద్వారం సెర్విక్స్ రీజియన్, దెన్ వెజైనల్ రీజియన్ యోని భాగం. మనం ఆహార భద్రత అన్నది కూడా ఒక పక్కన చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇది పశుగణాభివృద్ధిని ఉద్దేశించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. పశువులలో గర్భాశయ నిర్మాణం ఇలాగా ఉంటుంది. అక్కడ 2 యుటరైన్ హార్న్స్ అంటాము, గర్భాశయం 2 శాఖలుగా ఉంటుంది. మనం ముందు ప్రస్తావించుకున్నట్లుగా ప్రకృతిలో ప్రతిదీ కూడాను లయబద్ధంగానే ఉంటుంది, ఒక లయకి లోబడి జరుగుతుంది. ప్రత్యుత్పత్తి కూడాను అంతే. ఈ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్స్ని క్షీరదాలలో మనం 2 రకాలుగా చెప్తాం. మానవ స్త్రీలలో అయితే దాన్ని మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అంటాం, మిగిలినటువంటి క్షీరదాలలో అయితే ఎస్ట్రస్ సైకిల్ అంటాం. ప్రధానంగా అది 3-4 దశలుగా మనం వివరించుకోవచ్చు. అండము విడుదల కావటాన్ని మనం ఓవ్యులేషన్ అని చెప్తాం, అండోత్సర్గము అంటాం. అండోత్సర్గానికి ముందుగా స్త్రీ బీజాశయంలో జరిగేటటువంటి మార్పులన్నీ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ అంటాం. అండోత్సర్గానికి తరువాత జరిగేటటువంటి దశ అంతా ల్యూటియల్ ఫేజ్ అంటాం. అలానే ప్రకృతిలో అనేక దృగ్విషయాలకి ఒక పర్ఫెక్ట్ సింక్రోనైజేషన్ ఉంటుంది. స్త్రీ బీజాశయంలో జరిగేటటువంటి మార్పులు, ఈ క్రింద చూడండి యుటరైన్ సైకిల్ అన్నాం, గర్భాశయంలో జరిగేటటువంటి మార్పులు పర్ఫెక్ట్గా సింక్ అవుతూ వస్తాయి. అండోత్సర్గానికి ముందు అంతా కూడాను గర్భాశయ ఎండోమెట్రియం అంటే గర్భాశయంలోని లోపలి పొర అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఇలా గమనించండి. అలానే అండోత్సర్గం తరువాత ఈ గర్భాశయ ఎండోమెట్రియం క్రమేణా క్షీణించిపోతుంది. దెన్ చివరన ఋతుస్రావం అన్నది కనిపిస్తుంది, మెన్స్ట్రుయేషన్ అంటాం. అదే ఆవులు మిగతా క్షీరదాలలో అయితే దాన్ని ఎస్ట్రస్ వలయం అని చెప్తాం.
ఇక్కడ ఓవ్యులేషన్ డే 0 అనుకుందాం. అంటే ఈ ప్రత్యుత్పత్తి లయలకి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కాలపరిమితి, ఒక టైం టేబుల్ ఉంటుంది. మానవ స్త్రీలలో జరిగేటటువంటి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ 28 డేస్ అయితే అధిక శాతం క్షీరదాలలో మనం డొమెస్టికేట్ చేసుకున్నటువంటి యానిమల్స్లో 20 or 21 డేస్ ఈ ప్రత్యుత్పత్తి లయ ఎస్ట్రస్ వలయం జరుగుతుంది. అండం విడుదలైనటువంటిది డే 0 అనుకుందాం, డే 1 అనుకుంటే అక్కడి నుంచి మనకి వరుసగా మెటెస్ట్రస్, డయస్ట్రస్, ప్రోయస్ట్రస్ అండ్ ఎస్ట్రస్ అనేటటువంటి దశలు కనిపిస్తాయి. ఈ క్షీరదం ప్రత్యుత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉన్నది అన్నటువంటి దశని మనం ఎస్ట్రస్ దశ అంటాం, లేదా హీట్ దశ అని చెప్తాం. ప్రస్తుతానికి ఈ విషయం ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుందాం. తరువాత క్షీరదాలలో ప్రత్యుత్పత్తి మీద హార్మోన్లకి చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది. అండ్ ద ఇంపాక్ట్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ and very much accurate until we interfere. మనం HPG యాక్సిస్ అంటాం, హైపోథాలమస్ పిట్యూటరీ అండ్ గొనాడియల్ యాక్సిస్ అని చెప్పి అంటాం. అంటే హైపోథాలమస్ నుంచి వచ్చేటటువంటి గొనడోట్రోపిన్స్ హార్మోన్స్ పిట్యూటరీ గ్రంథిని ప్రేరేపిస్తాయి. దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ FSH అది స్త్రీ బీజ పుటికల పెరుగుదలని ప్రేరేపిస్తుంది. ఇన్ టర్న్ ఒవేరియన్ ఫాలికిల్ నుంచి మళ్ళీ హార్మోన్స్ వస్తాయి, వాటిని ఎస్ట్రోజన్స్ అంటాం. ఒక ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజంలో పిట్యూటరీకి అవి ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తే ఎస్ట్రోజన్స్ FSH లెవెల్ని కొంచెం తగ్గిస్తాయి. తరువాత కన్సిక్వెంట్గా మనకి LH ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ ప్రభావం వలన అండోత్సర్గం జరుగుతుంది. ఒక స్త్రీబీజాశయ పుటికలో నుంచి ఒక కణం అండంగా విడుదలైతే మిగిలినటువంటి కణాలన్నీ కలిసి కార్పస్ లూటియం అనే నిర్మాణంగా ఏర్పడతాయి. ఆ కార్పస్ లూటియం తాత్కాలిక అంతఃస్రావక గ్రంథిగా పనిచేస్తుంది. ప్రాజెస్టిరాన్ అనేటటువంటి హార్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాజెస్టిరాన్ హార్మోన్ ఒకవేళ ఫలదీకరణం జరిగి ఈ తల్లి గర్భానికి సంసిద్ధురాలైతే గర్భాశయంలో జరగాల్సినటువంటి మార్పులన్నింటినీ నిర్దేశిస్తుంది. ఒకవేళ ఫలదీకరణం జరగకపోతే కార్పస్ లూటియం క్రమేణా క్షీణిస్తుంది. ఆ క్షీణించినటువంటిది మనకి ఋతుస్రావంలో గర్భాశయ ఎండోమెట్రియం కూడా దెబ్బతినటం వలన లేదా జరగాల్సిన సహజమైనటువంటి మార్పుల కారణంగా ఋతుస్రావం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్కి ఎస్ట్రస్ వలయానికి ఒక తేడా మనం గమనించుకోవాలి. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో అయితే ఋతుస్రావం కనిపిస్తే ఎస్ట్రస్ వలయంలో కార్పస్ లూటియం దట్ ఈస్ రిజార్ప్డ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద యుటరస్, గర్భాశయంలోకి అది తిరిగి పునఃశోషింపబడుతుంది. కార్పస్ లూటియం అలాగే అక్కడ జరిగినటువంటి ఎండోమెట్రియల్ చేంజెస్ అన్నీ కూడాను లోపలే అవి పునఃశోషణకి గురవుతాయి. సరే, ఈ విషయాలని మనం మనసులో ఉంచుకుని కృత్రిమ గర్భధారణ అంటే ఏంటో చూద్దాం. కృత్రిమంగా గర్భధారణ కలిగించటం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ అంటే మనం ముందుగానే సిద్ధం చేసుకున్నటువంటి వీర్యాన్ని స్త్రీజీవి గర్భాశయంలో ప్రవేశపెట్టడం. ఇది సహజమైనటువంటి పద్ధతిలో కాదు, మనం కృత్రిమంగా ప్రవేశపెడతాం. మరి కృత్రిమ గర్భధారణ ఆవశ్యకత ఎందుకు కలిగింది అని అంటే సంతానం కలిగేటటువంటి అవకాశాలను అది మెరుగుపరుచుతుంది. ఎలా మెరుగుపరుచుతుంది అని అంటే ఆ పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి 3 ముఖ్యమైన అంశాలు: సెమెన్ ప్రిపరేషన్ అంటే శుక్రాన్ని సంసిద్ధం చేసుకోవటం, అలానే కంట్రోల్డ్ ఒవేరియన్ హైపర్ స్టిమ్యులేషన్ అని అంటే నియంత్రిత పద్ధతిలో స్త్రీ బీజాశయాన్ని ఉద్దీపింపచేయటం COH, అలానే సహజ సిద్ధంగా ఉండేటటువంటి నిర్మాణపరమైన లోపాలని మనం అధిగమించటం. ఈ 3 కారణాల వలన కృత్రిమ గర్భధారణ బహుళ ఆదరణ పొందింది. ఎప్పుడు చేస్తామండి కృత్రిమ గర్భధారణ? వాట్ ఆర్ ద ఇండికేషన్స్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్? అబ్నార్మల్ సెమెన్ ప్రొఫైల్ అంటే శుక్రద్రవంలో ఉండాల్సినటువంటి అనుఘటకాలు ఉండవలసిన పద్ధతిలో ఉండవలసిన నిష్పత్తులలో లేకపోవటం, లేదా ఇతరత్ర అనారోగ్యాలు ఉండటం. హైపోస్పాడియాస్ అంటారు. అంటే మేహనములో యురెత్ర కొస భాగంలో కాకుండా ఉదరతలంలో ఉండటం.
అలానే వెజైనిస్మస్ అని చెప్పి స్త్రీ శరీరంలో జరిగే పెల్విక్ ఫ్లోర్లో వచ్చేటటువంటి మజిల్ స్పాజం, అలానే సర్వైకల్ ఫ్యాక్టర్స్ గర్భాశయ ముఖద్వారంలో ఉండేటటువంటి అనేక అంశాలు, ట్యూబల్ డిఫెక్ట్స్ అంటే ఫాలోపియన్ నాళాలలో ఉండే కొన్ని రకాలైన లోపాలు, అలానే ఇమ్యూనలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రత్యేకించి ఇది సెమెన్లో వీర్యములో ఉండేటటువంటి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అసంక్రామ్యత చర్యలు జరగటం, ఈ 4 కాకుండా ఇక మనం వివరించలేనటువంటి అంశాలు, వాటి మీద ఇంకా పరిశోధనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి కృత్రిమ గర్భధారణ చేసే పద్ధతి ఏంటి, దాంట్లో ఎన్ని దశలు ఉన్నాయి? మొదటిది పరీక్షించటం, ద ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్. రెండవది నిమంత్రణం, కౌన్సెలింగ్ అంటాం. దాని తరువాత ఈ దంపతులు కృత్రిమ గర్భధారణకి సంసిద్ధపడితే హార్మోన్ థెరపీ ఇస్తారు, హార్మోన్ చికిత్స చేస్తారు. క్రమంగా సెమెన్ ప్రిపరేషన్, వీర్యాన్ని సిద్ధం చేయటం, ఆ తరువాత వీర్యాన్ని ప్రవేశపెట్టడం స్త్రీ శరీరంలోకి. ఈ ప్రవేశపెట్టడం అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ సెమెన్ ఆర్ ఇన్సెమినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆవిడకి రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఈ రెస్ట్ తర్వాత సంతానోత్పత్తి కలుగుతుంది. ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ కౌన్సిలింగ్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒకరే పార్ట్నర్ ఉన్నారు అనుకోకండి. మనం ముందు అనుకున్నట్టుగా సంతాన రాహిత్యానికి కారణం స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ కావచ్చు. కౌన్సిలింగ్ ఇద్దరికీ ఇస్తారు, బోత్ పార్ట్నర్స్కి ఇస్తారు. దంపతులు ఇద్దరికీ కూడాను కౌన్సిలింగ్ అవసరం. దానిలో ప్రధాన అంశాలు ఏంటో చూద్దాం. ఒకటి ఫాలిక్యులర్ స్టడీ. కౌన్సిలింగ్ వచ్చిన తరువాత ఈ పద్ధతి గురించి వాళ్ళకి ప్రాథమికంగా వివరిస్తారు. దెన్ కన్సీక్వెంట్గా నంబర్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ స్కాన్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ టైం టేబుల్, ఒక నిర్ణీత సమయంలో నిర్ణీత కాల వ్యవధులలో స్కాన్ తీస్తారు. దాన్ని ఫాలిక్యులర్ స్టడీ అంటాం. మీరు ఇక్కడ గమనించండి, ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టండి. ఇది ప్రైమరీ ఫాలికిల్, ప్రాథమిక పుటిక. అభివృద్ధి చెందితే ద్వితీయ పుటిక, ఇలా క్రమేణా గ్రాఫియన్ ఫాలికిల్ డెవలప్ అవుతోంది. దాని నుంచి ఒక అండం రిలీజ్ అయినటువంటి స్టేట్ ఇది. క్రమేణా చూడండి, రిగ్రెసింగ్ ఫాలికిల్ కనిపిస్తోంది. ఆ తర్వాత కార్పస్ లూటియం డెవలప్మెంట్, ఫలదీకరణం జరగడం జరగకపోవటాన్ని బట్టి కార్పస్ లూటియం క్రమేణా క్షీణించటం, ఇది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తోంది. ఒకసారి స్కాన్ తీసినప్పుడు అబ్డామినల్ ఫాలిక్యులర్ రిజర్వ్, అందులో అండాశయ పుటికలు ఎన్నున్నాయి అన్నది, అవి ఎలా ఉన్నాయి అన్నది డాక్టర్ గారు అంచనా వేసుకుంటారు, లేదా ఆ శాస్త్రవేత్త అంచనా వేస్తారు. దెన్ దానికి తోడుగా ట్రాన్స్వెజైనల్ స్కాన్ ఒకటి తీస్తాము. దానిలో ట్యూబల్ స్టేటస్ అంటే ఫాలోపియన్ నాళాల పరిస్థితి ఏంటి, అవి నిర్మాణపరంగా ఎలా ఉన్నాయి అన్నది పరిశీలిస్తారు. ఒక్కొక్కసారి వాటిల్లో స్ట్రిక్చర్ ఉండొచ్చు, అంటే నొక్కుకుపోయినట్లుగా ఉండొచ్చు. ఫాలోపియన్ నాళాల మీద ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఎందుకంటే అది ఫలదీకరణ స్థానం. ఫాలోపియన్ నాళంలోకి వీర్యం ప్రవేశించలేదు, శుక్రకణాలు ప్రవేశించలేకపోయాయంటే ఫలదీకరణ లేదు, గర్భం అన్నది లేదు. స్ట్రిక్చర్ ఏర్పడితే శుక్రకణాల ప్రయాణానికి ఆటంకం కలుగుతుంది, అంచేత గర్భం రాదు. అలానే కొన్నిసార్లు అవి పూర్తిగా మూసుకుపోయి ఉండవచ్చు. వీటికి అదనంగా ఈ మధ్యకాలంలో ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అండ్ యుటరైన్ పాలిప్స్, ఇది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది స్త్రీలలో. యుటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అని అంటే మామూలు భాషలో మాట్లాడుకుంటే గర్భాశయంలో కణుతులు లేదా మొగ్గలు. ఇవి నార్మల్ ఫెర్టిలిటీని చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి. ఇవి ఉన్నాయా లేదా అన్నది ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్లో పరిశీలిస్తారు. పరిశీలించిన తరువాత హార్మోనల్ స్టేటస్ ఏంటి, ప్రత్యేకించి ప్రత్యుత్పత్తి మీద ప్రభావం చూపించేటటువంటి ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్, అలానే థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ఫాలికిల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, దెన్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్, ఈ 2 ఎస్ట్రడియోల్, దెన్ టెస్టోస్టిరాన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్, ప్రధానంగా వీటి టైటర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది పరిశీలిస్తారు. మీరు ఇక్కడ గ్రాఫ్లు చూడండి. బోత్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లోనూ ఎస్ట్రస్ సైకిల్లోనూ ఈ హార్మోన్స్ ఒక రకమైన నిర్దిష్టమైనటువంటి లయలో కనిపిస్తాయి మనకి. ఓవ్యులేషన్కి ముందు మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అయితే ఇక్కడ ఎస్ట్రోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండోత్సర్గం తర్వాత క్రమేణా అది తగ్గుతుంది, మెల్లగా ల్యూటియల్ ఫేజ్లో తగ్గుతోంది, స్లోగా బేస్ లైన్కి వస్తుంది.
అలానే అండోత్సర్గానికి ముందు ప్రాజెస్టిరాన్ హార్మోన్ తక్కువగా ఉంటుంది, అండోత్సర్గం తరువాత ఎక్కువ అవుతుంది, మెల్లగా నార్మల్సీకి వస్తుంది. ఈ రిథమ్ సరిగ్గా ఉందా లేదా బోత్ ఇన్ మెన్స్ట్రువల్ అండ్ ఎస్ట్రస్ సైకిల్స్లో డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేరెంట్స్, సరిగ్గా ఉందా లేదా అన్నది ఇక్కడ డాక్టర్ గారు చూస్తారు, ఇక్కడ శాస్త్రవేత్త చూస్తారు. ఇక్కడ ఒక మాట చాలా సందర్భాల్లో గమనిస్తూ ఉన్నటువంటిది, ఆధునిక జీవన శైలిలో ప్రత్యేకించి స్త్రీలలో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ని పోస్ట్పోన్ చేయటం కానీ లేకపోతే ప్రీపోన్ చేయటం కానీ జరుగుతోంది. ఋతుచక్రాన్ని వాయిదా వేయటానికి కానీ ముందుకు జరపటానికి కానీ ఎవరు కూడాను ప్రయత్నించకూడదు. దట్ మెడిల్స్ విత్ ద నార్మల్ సైకిల్ అండ్ లీడ్స్ టు అ నంబర్ ఆఫ్ హెల్త్ హజార్డ్స్ ఇన్ లేటర్ లైఫ్. బహుశా సంతాన సాఫల్యత లేకపోవటానికి ఇది ఒక ప్రధాన కారణం కూడాను. ఇక ఇవి కాకుండా ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎండోమెట్రియాసిస్ చూస్తారు. అంటే గర్భాశయ అంతరుపకళ ఎలా పెరుగుతోంది, గర్భాశయంలో కాకుండా బయట ఎక్కడైనా పెరుగుతోందా, గర్భాశయ ఉపకళ అంతరుపకళ గర్భాశయంలో కాకుండా బయట ఎక్కడైనా పెరగటం, అంటే అది అండాశయం మీద కావచ్చు, ఫాలోపియన్ నాళాల్లో కావచ్చు, లేకపోతే గర్భాశయంలో కానీ గర్భాశయ ముఖద్వారంలో కానీ ఇంకెక్కడైనా కావచ్చు, లేదా ఆఖరికి పేగుల మధ్యన కూడాను కావచ్చు. అంతరూపకళ స్థానం గర్భాశయం లోపల మాత్రమే, వెలుపల ఉంది అని అంటే సంతాన సాఫల్యత ఉండదు. అలానే VDRL ప్రత్యేకించి ఇది దంపతులు ఇద్దరికీ చేయాలి. అంటే సిఫిలిస్ కానీ గనేరియా కానీ ఇలాంటి సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అంటాం కదా, అవి ఏమైనా ఉంటే అవి సంతాన సాఫల్యతలో అడ్డం వస్తాయి. అలానే HIV ఇన్ఫెక్షన్స్. ఇవి కాకుండా నార్మల్ మెటబాలిజంకి సంబంధించినటువంటి షుగర్ లెవెల్స్, అలానే సీరం ఇన్సులిన్, అలానే బ్లడ్ గ్రూప్ కంపాటబిలిటీ చూడాలి. దెన్ మెయిల్లో సెమెన్ రిపోర్ట్ కూడాను చూడాలి. ఇక్కడ ముందు అనుకున్నట్టుగా దంపతులు ఇద్దరిని కూడాను కౌన్సిలింగ్ చేయాలి. వాళ్ళిద్దరికీ కూడాను కృత్రిమ గర్భధారణ ఆవశ్యకత ఏంటి, సందర్భం ఏంటి, అలానే ఎన్నిసార్లు హాస్పిటల్కి రావాలి, హాస్పిటల్ టైమింగ్స్ ఏంటి, అలానే హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటటువంటి ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైం, ఆ టైమింగ్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి, అలానే ఈ చికిత్సకి ఎంత ఖర్చు అవుతోంది, అలానే ఈ చికిత్స యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు, దానిలో ఉండేటటువంటి రిస్కులు, ఇవన్నీ కూడాను వాళ్ళకి ముందుగా చెప్పాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు అంగీకరించినట్లయితే నౌ వీ గో ఫర్ కంట్రోల్డ్ ఓవేరియన్ హైపర్ స్టిమ్యులేషన్. స్త్రీ బీజాశయాన్ని నియంత్రిత పద్ధతిలో ఉద్దీపింప చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అది బేసిక్గా సింపుల్గా హార్మోన్ చికిత్స అని చెప్తాం. అందులో ఉపయోగించేటటువంటివి ఓరల్ యాంటీ ఎస్ట్రోజెన్స్, క్లోమిఫెన్ సిట్రేట్ అంటాం, అలానే లెట్రోజోల్ ఎరోమటైజ్ ఇన్హిబిటర్స్, అలానే ఇంజెక్టబుల్స్గా FSH ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తాం, అలానే హ్యూమన్ కొరియోనిక్ గొనడోట్రోఫిన్, ఇది ఒకానొక సందర్భంలో ఫాలికిల్ని పంక్చర్ చేయటానికి, అలానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ రోజు చేయాలి టు టైమ్ IUI, దానికోసం ఇవి వాడతారు. ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి యొక్క ఓవ్యులేటరీ సైకిల్స్ రెగ్యులర్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పడానికి ఒక క్రైటీరియన్ బేసల్ బాడీ మెటబాలిజం చూడటం, లేదా బేసల్ బాడీ టెంపరేచర్ చూడటం. ఋతుచక్రం 28 రోజుల్లో జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఇది సొంతగా కూడాను చేసుకోవచ్చు. ఆ పరిశీలించినప్పుడు శరీర ఉష్ణోగ్రత కొద్దిగా మారుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్గా 98.4 ఉండటం అన్నది కాదు. ఋతుచక్రంలో ఉన్నటువంటి దశను బట్టి ఓవ్యులేషన్కి ముందుగా ఒక పీక్ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు. ఆ పీక్ వస్తుంది. దెన్ అండోత్సర్గం అయినటువంటి రోజున లేదా మరుసటి రోజున శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది. దీన్ని బట్టి IUI టైమింగ్ని నిర్దేశించుకోవచ్చు. అలానే సర్వైకల్ మ్యూకస్, దాన్ని పరిశీలించటం ద్వారా కూడాను IUI ఎప్పుడు చేయాలి, ఏ రోజు చేయాలి అన్నది మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు. దెన్ ఆ తరువాత సెమెన్ కలెక్షన్, అనాలసిస్, వీర్య సేకరణ చేయటం, విశ్లేషించుకోవటం అన్నది ముఖ్యమైనటువంటి దశ. వీర్యాన్ని కంట్రోల్డ్గా హాస్పిటల్లోనే సేకరిస్తారు. సేకరించిన వీర్యంలో నిర్దిష్టమైనటువంటి ఘనపరిమాణం, సపోజ్ 2 ml ఆర్ 1.5 ml, అందులో ఎన్ని శుక్రకణాలు ఉన్నాయి అన్నది మ్యాక్లెస్ ఛాంబర్ అని చెప్పి ఒక డివైస్ తోటి
కౌంట్ చేస్తారు. మనం మామూలు భాషలో స్పర్మ్ కౌంట్ అంటాం. మీరు ఇక్కడ చూడండి నార్మల్ స్పర్మ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తోంది. దిస్ ఈజ్ acrosome, head region, and then the middle piece, and then the tail. అసాధారణ శుక్రకణాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ డబుల్ హెడెడ్. ఇక్కడ చూడండి మిడ్ పీస్ బ్రేక్ అయిపోయింది. అలానే ఇక్కడ చూడండి టైల్ పాడైపోయింది. ఈ శుక్రకణాలు ఏవి ఫలదీకరణకి పనికిరావు. సో నార్మల్గా సెమెన్ వాల్యూమ్ 2 mlకి దగ్గరగా ఉండాలి లేదా 2 ml ఉండాలి. అందులో స్పర్మ్ కాన్సన్ట్రేషన్ 20 లక్షలు ఉండాలి. అందులో మొటైలిటీ శుక్రకణాల చలనం 50% ఉండాలి. చలించేటటువంటి శుక్రకణాలు సాధారణ నిర్మాణం కలిగినటువంటివి గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40%, 40% ఉండాలి. ఇది కాకుండా ఇవి లేవనుకోండి, 20 lakh లేదు, మొటైలిటీ 50% లేదు, 40% నార్మల్ మార్ఫాలజీ లేదు, అయినా కూడా సంతాన సాఫల్యత కలుగుతుందా అని అంటే ఒక స్ట్రిక్ట్ క్రైటీరియా ప్రకారం, క్రూగర్ స్ట్రిక్ట్ క్రైటీరియా అంటారు, 14% నార్మల్ ఉంటే చాలు. ఈ సేకరించినటువంటి సెమెన్ని సంసిద్ధం చేయటం అని అంటే స్పెర్మ్ వాషింగ్ అంటాం. 1 volume ఆఫ్ సెమెన్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ 2 volumes ఆఫ్ కల్చర్ మీడియం. రకరకాల కల్చర్ మీడియా వాడతారు, కమర్షియల్లీ అవైలబుల్, తర్వాత తెలుసుకుందాం. ఈ మిక్సర్ని సెంట్రిఫ్యూజ్ చేస్తారు 250 to 300 గ్రావిటేషన్ దగ్గర, మేబీ 5 to 7 minutes చేస్తారు. వచ్చిన సూపర్ నెటెంట్ని తీసేస్తాం, పెల్లెట్ వస్తుంది. ఆ పెల్లెట్ని మళ్ళీ రీసస్పెండ్ చేయాలి, దెన్ అగైన్ సెంట్రిఫ్యూజ్ చేయాలి, పెల్లెట్ వస్తుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్. ఇక్కడ చూడండి ఈ డివైస్ని స్పెక్యులం అంటారు. ఈ స్పెక్యులం సహాయంతో మామూలు ఒక సాధారణమైనటువంటి కెథెటర్, ఆ కెథెటర్ సహాయంతో ముందుగానే సిద్ధం చేయబడినటువంటి వీర్యాన్ని స్త్రీ గర్భాశయంలోనికి ప్రవేశపెడతారు. దీన్ని ఎన్లార్జ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి నంబర్ ఆఫ్ స్పర్మ్ స్త్రీ శరీరంలోకి ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. దీనిలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే స్త్రీ శరీరంలో సహజంగా ఏర్పడేటటువంటి అనేక నిర్మాణపరమైన లోపాలని మనం అధిగమించగలుగుతాం. సక్సెస్ఫుల్గా IUI జరిగిన తర్వాత ఆ తల్లికి విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. దెన్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మేషన్ అయి నార్మల్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు కలుగుతారు. దీనికి ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అంటాం, ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్. ఈ మధ్యకాలంలో ఆంధ్రదేశం అంతటా కూడాను ఒక సంచలనం కలిగింది. 74 ఏళ్ల తల్లికి సంతానం కలిగింది, అది కూడాను కవల పిల్లలు. ఆ అమ్మకు కవలలు, ముదిమిలో మురిపెం ఇలాంటి శీర్షికలతో పత్రికలలో పతాక శీర్షికల్లో వచ్చింది. దీన్ని మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అని చెప్పి మామూలుగా పిలుస్తాం. ఇంట్రాయూటరైన్ ఇన్సెమినేషన్కి IVFకి తేడా ఏంటంటే IUIలో ఫలదీకరణం స్త్రీ శరీరంలో జరుగుతుంది, IVF పద్ధతిలో ఫలదీకరణం కూడాను స్త్రీ శరీరం బయట జరుగుతుంది. దీంట్లో స్టెప్స్ ఏంటి? ప్రీ IVF వర్క్ అంటాం, అలానే ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఒవేరియన్ స్టిమ్యులేషన్ అంటాం. దాని తర్వాత ఆ స్త్రీ ఆరోగ్యాన్ని మానిటర్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓవ్యులేషన్ ఇండ్యూస్ చేస్తాం. వచ్చినటువంటి ఓవాని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, కలెక్ట్ చేయాలి. దెన్ సైమల్టేనియస్గా స్పామ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ల్యాబ్లో ఫర్టిలైజ్ చేస్తారు. దెన్ ఫామ్ అయినటువంటి ఎంబ్రియోస్ని మనం స్త్రీ శరీరంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అవసరమైతే ల్యూటియల్ సపోర్ట్ అని ఇస్తారు. బేసిక్గా 5 steps అనుకుంటే 1 is ఎగ్ కలెక్షన్, రెండవది స్పామ్ కలెక్షన్ సైమల్టేనియస్గా చేస్తారు. దెన్ ఫర్టిలైజేషన్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ, దెన్ ఇంప్లాంటేషన్ స్త్రీ శరీరంలోకి పిండాన్ని ప్రవేశపెట్టడం, సరోగసీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కేస్. వీటి గురించి సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం. ముందుగానే స్టిమ్యులేట్ చేయబడినటువంటి స్త్రీ అండాశయం నుంచి, పుటికల నుంచి ఇలా అండాలని కలెక్ట్ చేస్తారు. నార్మల్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అయితే ఒక సైకిల్లో ఒక ఎగ్ వస్తుంది. కానీ ఈ పద్ధతిలో చేసేటటువంటి ఒకేసారి మనం 3 కానీ లేదా మ్యాక్సిమం 15 eggs కూడాను రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. ఈ చేసినటువంటి అండాలని కల్చర్ మీడియంలో పెడతారు. దానికి హ్యామ్స్ F10 మీడియం, దీనికి ఇంప్రూవ్డ్ వెర్షన్స్ వచ్చేసాయి. అలానే ఎర్ల్స్ సొల్యూషన్ అని, మోడిఫైడ్ వైటన్స్ మీడియం, వైటింగ్ హ్యామ్స్ T6 మీడియం, ఇంకా కొన్ని ఇలాంటి సంవర్ధక యానకాలు ఇప్పుడు కమర్షియల్గా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అలాంటి మీడియంలో ద బెస్ట్ వన్ సూటెడ్ ఈజ్ డిసైడెడ్ బై ద డాక్టర్.
వాళ్ళు అందులో కల్చర్ చేస్తారు. దీనికి కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఎగ్కి సుమారుగా 10,000 to 50,000 మొటైల్ స్పామ్, దట్ టు ప్రాసెస్డ్ స్పామ్, వాటిని యాడ్ చేస్తారు. ఆ మీడియంలో ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్ రిట్రీవ్ చేసినప్పుడు, అంటే మనం స్త్రీ శరీరం నుంచి బయటకి కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు కనిపించేది వన్ పోలార్ బాడీ, ఒక ధ్రువదేహంతో ఉన్నటువంటి సెకండరీ ఓసైట్ని మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. ఈ దశల గురించి ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు 4th సెమిస్టర్లో చదివినటువంటి పిండోత్పత్తి శాస్త్రాన్ని ఒకసారి తిరగేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ దాని నుంచి ఇక్కడ ఫలదీకరణం జరిగిన తరువాత 2 ప్రోన్యూక్లియైతో ఉన్నటువంటి అండాన్ని చూస్తున్నారు. నౌ దిస్ ఇస్ ద జైగోట్. ఆ సంయుక్త బీజంలో విదళనాలు జరిగితే 4 సెల్ ఎంబ్రియో ఇది, దెన్ 8 సెల్ ఎంబ్రియో, అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ బ్లాస్టోసిస్ట్ అంటాం. ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ స్టేజ్. మనం ఈ పిండాన్ని ఇప్పుడు ఫలదీకరణం జరిగిన తర్వాత దీన్ని మనం పిండం అని వ్యవహరిస్తాం. ఈ పిండాన్ని ఏ దశలో స్త్రీ శరీరంలో ప్రవేశపెట్టవచ్చు? అది ఫలదీకరణం అప్పుడే ఫలదీకరణం జరిగిన అండాన్ని ప్రవేశపెట్టవచ్చు, లేదా బ్లాస్టోసిస్ట్ స్టేజ్లో ప్రవేశపెట్టవచ్చు, లేదా ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ అయిన తరువాత కూడాను ప్రవేశపెట్టవచ్చు. మ్యాక్సిమం అప్ టు ద 10th డే ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? ఇంప్లాంటేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది అని అంటే సాధారణ గర్భధారణే అవుతుంది అది. దెన్ ఇక్కడ మీరు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది, దిస్ ఈజ్ అబ్డామినల్ స్కాన్ ఆఫ్ ఎ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వేర్ యూ అబ్జర్వ్ ఎ సింగిల్టన్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇక్కడ ఒకే పిండం మీకు లోపల కనిపిస్తోంది, ఇక్కడ 2 కనిపిస్తున్నారు కవల పిల్లలు. ఇలా ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ లేదా టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ అనేటటువంటిది సంతాన లేమితో బాధపడేటటువంటి అనేక దంపతులకి ఒక వరప్రదాయినిగా మన శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఇది. తరువాతి లెసన్ భాగంలో ఈ రెండవ భాగంలో కృత్రిమ గర్భధారణ విధానానికి అలానే ఐవీఎఫ్ పద్ధతికి కొనసాగింపుగా అనండి, లేదా అందులో మెళకువలనండి, సూపర్ ఓవ్యులేషన్, ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఎంబ్రియో క్లోనింగ్, ఈ మూడింటి గురించి తెలుసుకుందాం. అధిక అండోత్పత్తి అనంటే డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఎగ్స్. ఒకేసారి ఎక్కువ అండాలు స్త్రీ శరీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యేలా ప్రేరేపించటాన్ని సూపర్ ఓవ్యులేషన్ అంటారు, అధిక అండోత్పత్తి అంటాం. ఇది సాధారణంగా మనం ఐయుఐ పద్ధతి అలానే ఐవీఎఫ్ పద్ధతితో కలిపి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. ఏం చేత దీని అవసరం అంటే సంతాన సాఫల్యతలో సహజ సిద్ధంగానే తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. స్త్రీ శిశువుకి 20 వారాల వయసున్నప్పుడు 4 మిలియన్ల అండాల ఒవేరియన్ రిజర్వ్ ఆమెలో ఉంటే పుట్టినప్పుడు అది 4 లక్షలకి పడిపోతుంది. ఋతుక్రమ ఆరంభంలో 1 లక్ష అండాలు మాత్రమే ఉంటాయి. 27 సంవత్సరాల నుంచి క్షీణత కనిపిస్తుంది. 37, 38 ఇక సాఫల్యత ఉండదు. 44 తర్వాత సంతాన సాఫల్యత అసలు ఉండదు. ఎందుకు తగ్గుతుంది ఇలాగా అని అంటే డిక్లైన్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్, మంత్లీ లాస్ ఉంటుంది, అండాల సంఖ్యలో తగ్గుదల ఉంటుంది. అలానే ఏజింగ్, నార్మల్ ఏజింగ్ ప్యాటర్న్లో వయసు వచ్చే కొద్దీ కూడాను అండాల నాణ్యతలో తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. దెర్ ఈస్ అ డిక్లైన్ ఇన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ కంకరెంట్ టు ద జెనెటిక్ ఎర్రర్స్.
మరి మనం అధిక అండోత్పత్తికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే ఐయుఐ సైకిల్స్ ఒక 6 చేసిన తర్వాత కూడా సంతానం కలగలేదంటే ఐవీఎఫ్కి వెళ్తారు. ఐవీఎఫ్లో కూడా అలానే ఒక 4-5 సైకిల్స్ పోనీ 6 or 7 సైకిల్స్ జరిగిన తర్వాత అదే పనిగా సైకిల్స్ చేస్తూ పోతే ఆ స్త్రీ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. అందుకని ఎన్ని ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయనేది ఒక లెక్క చూసుకుని, నార్మల్ సైకిల్లో అయితే 1 సైకిల్ 1 ఎగ్ ఈజ్ ద థంబ్ రూల్. అలా కాకుండా కృత్రిమ గర్భధారణ కోసం ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో అండాలని ఉత్పత్తి చేస్తే ఆ స్త్రీ శరీరాన్ని తక్కువ శ్రమ పెట్టినట్లు అవుతుంది. అందుకోసం మొదటి అండం విడుదలైన తర్వాత 24 అవర్స్లో ఇంకో 2 అండాలు రిలీజ్ అయ్యేటట్టుగా మనం స్టిమ్యులేట్ చేయొచ్చు. దాన్ని హైపర్ ఓవ్యులేషన్ అంటాం. ఇది చాలదు అనుకుంటే ఈవెన్ యూ కెన్ స్టిమ్యులేట్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 8 to 15 ఎగ్స్ అట్ ఎ టైమ్. ఒకేసారి విడుదలయ్యేటట్టుగా ప్రేరేపించవచ్చు. దీన్ని సూపర్ ఓవ్యులేషన్ అని చెప్పి అంటాం. ఎప్పుడు చేస్తాము? ముందు అనుకున్నట్లుగానే సహజ ఋతుక్రమంలో సంతాన సాఫల్యత లేనప్పుడు, ఫాలోపియన్ నాళాల లోపాలు ఉన్నప్పుడు, ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఇందాక హార్మోనల్ చికిత్స అన్నాం కదా, దానిలో ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడతారు. ఆ వాడుతూ ఉండి కూడాను ఐయుఐ అండ్ ఐవీఎఫ్ టెక్నిక్స్ ఫలించినప్పుడు ఎలా చేస్తారు అని అంటే ఇక్కడ చూడండి, బేస్ లైన్ స్కాన్ ఒకటి తీసుకోవాలి ఫ్రమ్ ద సెకండ్ డే ఆఫ్ ది సైకిల్ ఆన్వర్డ్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వెల్స్. The doctor identifies morphology of the ovary. స్త్రీ బీజాశయం లేదా అండాశయం యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంది చూసుకోవాలి. ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఇందాక మనం ఒక లెక్క చెప్పాం, అది ఎంత ఉంది అంటే ఎన్ని పుటికలు సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నది చూసుకోవాలి. వాటిలో ఏవైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా, అబ్నార్మాలిటీస్ చూసుకోవాలి, ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ద స్టిమ్యులేషన్ ప్రోటోకాల్ చూసుకోవాలి. దెన్ ఎలా ఇనిషియేట్ చేస్తారు అని అంటే సెకండ్ డే ఆర్ థర్డ్ డే ఆఫ్ ది సైకిల్. ఇందాక ఫాలిక్యులర్ సైజ్ చూస్తాం అన్నాం కదా, ఈ సైకిల్లో మనం డిఎఫ్ అంటారు, డామినెంట్ ఫాలికిల్ని టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ డామినెంట్ ఫాలికిల్ సైజ్ లెస్ దెన్ 10 mm ఉన్నప్పుడు, అలానే అండాశయంలో ఎలాంటి తిత్తులు ఉండకూడదు, నీటి తిత్తులు, ఒవేరియన్ సిస్ అంటారు కదా, ఆ ఒవేరియన్ సిస్ ఏవి ఉండకూడదు. అలానే ఎండోమెట్రియల్ థిక్నెస్ని కూడాను మెజర్ చేస్తారు లెస్ దాన్ 6 mm ఉన్నప్పుడు. అలానే ఎస్ట్రోడియోల్ లెవెల్స్ అవి 50 pg/ml ఉన్నప్పుడు. అలానే ప్రాజెస్టిరాన్ లెవెల్స్, ఎందుకనంటే సంతాన సాఫల్యతని కలిగించటంలో ఇవన్నీ కీలక అంశాలు. సో ఈ క్రైటీరియాని చూసుకొని ఒవేరియన్ ఇండక్షన్ చేస్తారు లేదా అధిక అండోత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తారు. ఆ స్త్రీ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి, ఆవిడ పెట్టగలిగినటువంటి డబ్బు ఖర్చును బట్టి ఒవేరియన్ ఇండక్షన్ ప్రోటోకాల్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో అధిక శాతం కామన్ ప్రోటోకాల్ ఇలా ఉంటుంది. ముందుగా ఓరల్ యాంటీ ఎస్ట్రోజన్స్ ఇస్తారు, కామన్గా సిసి అంటారు, క్లోమెఫెన్ సిట్రేట్ ఇస్తారు. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ కమర్షియల్లీ, 50 to 100 mg ఫర్ 5 days. అండ్ దెన్ అరోమేటేజ్ ఇన్హిబిటర్స్, ఇవి ఎస్ట్రోజన్ల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించేటటువంటి అనలాగ్స్, 5 to 7.5 mg ఫర్ 5 days ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ సైకిల్ ఇవ్వాలి. దెన్ ఆ తరువాత హెచ్ఎంజీ, హ్యూమన్ మెనోపజల్ గొనడోట్రోపిన్, దీన్ని ఒక 7 రోజుల పాటు ఇస్తారు. అండ్ దెన్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ డే 3 to day 7 ఈ టైంలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ తరువాత హెచ్సిజీ, హ్యూమన్ కొరియోనిక్ గొనడోట్రోఫిన్, ఇది ఓవ్యులేషన్ని ప్రేరేపించడానికి, ఐయుఐ టైమింగ్ని ఆర్ ఎగ్ రిట్రీవల్ టైమింగ్ని డిసైడ్ చేయడానికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, initially CC is given and then FSH is given along with HMG, then HC is given to time IUI, and then this is the timing of IUI as decided by the doctor. మరి అధిక అండోత్పత్తిని ప్రేరేపించడంలో సంతాన సాఫల్యత పెంచుతున్నాం, బానే ఉంది. హౌ అబౌట్ ద రిస్క్స్? ఇందులో ఏం రిస్క్ లేదా అని అంటే, నెంబర్ 1, మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్. ఒకేసారి ఎక్కువ సంఖ్యలో స్త్రీ శరీరంలో పిండాలు ఏర్పడ్డాయి అనుకోండి, గర్భాశయం ఈ పిండాలని, కవలలని భరించే స్థితిలో లేనప్పుడు, ఆ సామర్థ్యం కలిగి లేనప్పుడు తల్లి ఆరోగ్యానికి, ఒక్కొక్కసారి ప్రాణానికి ప్రమాదం కావచ్చు. దీన్ని ఫిజిషియన్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలి.
అలానే ఒవేరియన్ హైపర్ స్టిమ్యులేషన్ సిండ్రోమ్ అంటారు. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ సర్జికల్ కాంప్లికేషన్, సర్జరీ కాదు కానీ పోస్ట్ సర్జికల్ కాంప్లికేషన్స్ అంటున్నాను, లేదా పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. వాటిల్లో సహజంగా జరిగేటటువంటివి నంబర్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ లైక్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ స్పాజమ్ రావటం, దెన్ ఇరెగ్యులారిటీస్ ఇన్ ద మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్, అలానే ల్యూకోరియా, అలానే దెర్ ఈస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ యూట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అండ్ పాలిప్స్, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. దెన్ మూడవది ఒవేరియన్ టార్షన్ అంటాం. మనం స్టిమ్యులేట్ చేసినటువంటి కారణంగా ఆ హార్మోనల్ రెసిడ్యూస్ యొక్క ప్రభావం వల్ల ఓవరీ ఫిజికల్గా సైజ్ పెరిగిపోవచ్చు, మెలిపడిపోవచ్చు. దానివల్ల ఏంటి అని అంటే ఆ తల్లికి విపరీతమైనటువంటి కడుపు నొప్పి రావటం, ఇలాంటి లక్షణాలు కలుగుతాయి. వీటన్నింటినీ మించినటువంటి కాంప్లికేషన్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాం. పిండం ఎక్కడ ప్రతిష్ఠించబడాలి అని అంటే గర్భాశయ అంతరూపికలలో జరగాలి ఇంప్లాంటేషన్. అలా కాకుండా ఇంప్లాంటేషన్ ఎక్కడైనా ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో జరిగింది అనుకోండి, అది ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అవుతుంది. దట్ బికమ్స్ ఎ రిస్క్. ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అండ్ అయితే మనం భయపడాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు, ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ సో మచ్ ఇంప్రూవ్డ్ అండ్ ఎన్హాన్స్డ్ అండ్ ఫిజిషియన్స్ ఆర్ ఎట్ దేర్ పీక్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. చాలా జాగ్రత్తగానే చేస్తున్నారు. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్కి వెళ్ళటానికి ఎలాంటి సందేహాలు తీసుకోని అవసరం లేదు. దెన్ దీనికి కంటిన్యూషన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పి అంటాం, పిండ మార్పిడి అని చెప్పి అంటాం. ఐవీఎఫ్ పద్ధతిలో తయారైనటువంటి పిండాన్ని తల్లి గర్భాశయంలో ప్రవేశపెట్టడం. ఇక్కడ నార్మల్ సైకిల్ చూడండి, బ్లాస్టోసిస్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు మేబీ ద 6th డే ఆర్ 7th డే అది న్యాచురల్గా ఇంప్లాంట్ అవుతుంది. ఇంప్లాంటెడ్ ఎంబ్రియోని మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ ద ఎండోమెట్రియం ప్రాపర్. ఇదంతా కూడాను డెవలప్ అవుతూ ఉన్నటువంటి ప్లాసెంటా. దెన్ ఈ పిండాన్ని మనం ఐవీఎఫ్ పద్ధతిలో ల్యాబొరేటరీలో కదా ఫలదీకరణ చేసాం. ఆ చేసినటువంటి పిండాన్ని అట్ అన్ అప్రోప్రియేట్ స్టేజ్ ముందు చెప్పినట్లుగానే ఒక కెథెటర్ సహాయంతో స్త్రీ శరీరంలోకి ప్రవేశపెడతారు. అది ఫ్రెష్ ఎంబ్రియోని ప్రవేశపెట్టవచ్చు, లేదా బ్లాస్టోసిస్ట్ని ప్రవేశపెట్టవచ్చు, లేకపోతే దీన్ని అవసరాన్ని బట్టి మనం ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. -196°C దగ్గర లిక్విడ్ నైట్రోజన్లో ఆ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియోని ఆ బ్లాస్టోసిస్ట్ని ప్రవేశపెట్టవచ్చు. ఇంకా అసిస్టెడ్ హ్యాచింగ్ అని చెప్పి చేస్తారు. ఇంప్లాంటేషన్ సరిగ్గా జరగడానికి ఒక పై లేయర్ని మనం డిస్రప్ట్ చేస్తే ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాపర్గా జరుగుతుంది. అలానే ఫలదీకరణ జరగటానికి జెడ్ఐఎఫ్టి జిఫ్ట్, అలానే జిఐఎఫ్టి గిఫ్ట్, ఇలాంటి పద్ధతులు కూడా వచ్చాయి. ఈ జెడ్ఐఎఫ్లో ఏంటనంటే జైగోట్ని నేరుగా ఇంట్రాఫాలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, నేరుగా ఫాలోపియన్ నాళంలో ప్రవేశపెడతారు, దేర్ బై ఇంప్రూవింగ్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇంప్లాంటేషన్. మరి పిండ మార్పిడి ప్రయోజనాలు ఏంటి అని అంటే మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఆస్ప్రింగ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఎక్కువ మంది సంతానాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎంబ్రియో స్ప్లిటింగ్, దిస్ ఈజ్ వన్ కన్సిడరేషన్. ఒక ఎంబ్రియోని మనం స్ప్లిట్ చేసి 2-3 సంతానాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముందు చెప్పినట్లుగా క్రయో ప్రిజర్వేషన్, ఆ పిండాన్ని మనం -196°C దగ్గర చాలా కాలం పాటు సజీవంగా దాచిపెట్టవచ్చు. అలానే సుపీరియర్ యానిమల్స్ని పొందటానికి పిండ మార్పిడి పద్ధతిలో అవకాశం ఉంటుంది. క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ఓవాని చేయొచ్చు, స్పామ్ చేయొచ్చు, ఎంబ్రియో ప్రాపర్ని చేయొచ్చు. జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, గ్లిజరాల్ క్రయో ప్రొటెక్టెంట్ అంటాం, అంటే ఆ సెల్ దెబ్బ తినకుండా. దెన్ దీన్ని స్లోగా 38°C కూల్ చేస్తారు. దెన్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్లో -196°C దగ్గర స్టోర్ చేస్తాం. బిఫోర్ యూస్ ఇట్ మస్ట్ బి థాడ్, నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్కి తీసుకురావాలి. ఈ పిండ మార్పిడితోటి సంబంధం ఉన్నటువంటి ఇతర అంశాలు సరోగసీ అంటారు, అద్దె గర్భం అని మాట్లాడతాం. అలానే ఎగ్ డొనేషన్ అండ్ స్పామ్ డొనేషన్, దానితో లింక్ అయినటువంటి నంబర్ ఆఫ్ లీగల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్, చట్ట సంబంధమైన చట్టపరమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. అలానే నైతికతకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఒక రీసెంట్ డెవలప్మెంట్గా ఫెర్టిలిటీ టూరిజంని కూడాను ఇక్కడ పిండ మార్పిడి అన్న కాంటెక్స్లో మనం ప్రస్తావన చేయవచ్చు. ఫర్టిలిటీ టూరిజం అంటే ఏంటి అన్నది మీరు ఏ న్యూస్ పేపర్స్ చూసినా, లేదు మన ఉపాధ్యాయులను అడిగినా వివరంగా చెప్తారు. దెన్ దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ పిండాల క్లోనింగ్. 96లో డాలీ ఫస్ట్ యానిమల్ క్లోన్డ్ ఫ్రమ్ అడల్ట్ సెల్స్ అది పుట్టింది. పిండాల క్లోనింగ్ అని అంటే
జన్యురీత్యా ఒకే రకంగా ఉన్న పిండాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ ఐడెంటికల్ ఎంబ్రియోస్. డాలీని ఎలా క్రియేట్ చేశారు అని అంటే ఒక మ్యామరీ గ్లాండ్ సెల్ తీసుకున్నారు, అందులో న్యూక్లియస్ ని ఐసోలేట్ చేశారు. అలానే ఎగ్ని కూడా తీసుకుని ఎగ్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్ని తీసేశారు. ఈ మ్యామరీ గ్లాండ్ సెల్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్ని ఎగ్ సెల్లో ప్రవేశపెట్టారు, కల్చర్ చేశారు. దెన్ ఫామ్ అయినటువంటి ఎంబ్రియోని సరోగేట్ మదర్లోకి ప్రవేశపెట్టారు. దెన్ కన్సిక్వెంట్ జెస్టేషన్లో డాలీ వచ్చింది. ఇలాంటి క్లోనింగ్ ఎంబ్రియోని చేయొచ్చు, లేదా రెప్రొడక్టివ్ క్లోనింగ్ అంటాం, అంటే అడల్ట్ మ్యామల్స్ని అలానే క్లోన్ చేయొచ్చు, లేదా థెరప్యూటిక్ పర్పసెస్ కోసం క్లోన్ చేయొచ్చు. ఇదంతా కూడాను క్లోనింగ్కి తీసుకునేటటువంటి కణాలు బ్లాస్టోసిస్ట్ నుంచి కావచ్చు, ఎంబ్రియో ప్రాపర్ నుంచి కావచ్చు, లేదా ఆఖరికి భ్రూణం నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా అడల్ట్ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇదంతా కూడాను మౌస్లో మొదటిసారిగా చేసినటువంటి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే ఒక అడల్ట్ సెల్లో లేదా ఎంబ్రియో సెల్లో ఐసోలేట్ చేసుకోవటం, అందులో న్యూక్లియస్ తీయటం, ఎగ్లో ప్రవేశపెట్టడం, ఎగ్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత బ్లాస్టోసిస్ట్ ఫామ్ చేసుకోవటం, సరోగేట్ మదర్లో ప్రవేశపెట్టడం, దెన్ క్లోన్ అయినటువంటి యానిమల్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకోవటం డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో చేస్తారు. వన్ కామన్ మెథడ్ ఈజ్ పీసీఆర్. దీనివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి అని అంటే మనకు కావలసినటువంటి లక్షణాలు ఉన్న యానిమల్స్ని పొందొచ్చు, యానిమల్స్ విత్ డిజైరబుల్ ట్రైట్స్. లైఫ్ స్టాక్ ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఈ కాంటెక్స్లో మనం ఎస్ట్రస్ సింక్రోనైజేషన్ అనే విషయాన్ని తీసుకోవాలి. ఒక ఫామ్లో నంబర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉన్నప్పుడు వాటన్నింటిలో కూడాను హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా సుమారుగా ఒకేసారి ఒక 100-1000 అనుకుందాం, ఎస్ట్రస్ వలయం ఒకే టైంలో జరిగేటట్టుగా మనం ప్రేరేపణ చేయవచ్చు. ఒకే సమయంలో వీర్యదానం చేయవచ్చు, లేదా పిండ మార్పిడి చేయవచ్చు. దానివల్ల ఏంటి అని అంటే మనకి లైవ్ స్టాక్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అలానే మోర్ నంబర్ ఆఫ్ లైవ్ స్టాక్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అలానే నంబర్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ వాటిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలానే ఫర్ థెరప్యూటిక్ పర్పసెస్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్డ్ రీసెర్చ్ చేయవచ్చు. ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా సంతానం లేనటువంటి వాళ్ళకి సంతానాన్ని కలిగించవచ్చు. కాకపోతే ఇందులో రిస్క్ ఏంటి అని అంటే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ తగ్గిపోతుంది అంటారు. అలానే ప్రకృతిని మనం మన చేతుల్లోకి తీసుకుంటున్నామా, ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. ఇందులో మత సంబంధమైన అంశాలు